momi peke en mara to mano mara Albert Ojwang mabende karkai koro ngama yudo seyo maduong' ahinya en jalupo gai mar obila ahinya mochung'ne National Police Kenya Police Service mano Eliud Lagat picha ne oket karka gi penjo duto mano penj kod senators nyoro senator ma Benika ntie senator mano ma Siaya ntie senator ma Murang'a ntie riwruoge mopogore opogore aneno ka jatend DCI manena Attorney General machon mapacho ka Justin Muturi ka gazet ma The Standard bedo penjo mana kacha kila squad boss deponi ene mochung'ne kweth mar obila matayo chenro mag nek pacho kae en gimoro mano liek bende gi jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni nitiere kila squad ni to ka gintiere adieri ng'ama otelo negi picha moket kar kae en mar Deputy Inspector General Eliud Lagat e wacho ni en ng'ama osebedo ka pull strings mano ka owacho ni poni mae mantiere ka tayo weche mag it squad mano paro mochiw kar kae kachel kod ka weche mathoth mapuntiere kar ka gazet mar The Standard bende odhi nyime mag rango weche mag somo kachel kod ka mamoko mago mag nek mago mag wacho be poro ndike mana kanyo kila kop mano ndike malo kanyo odhi nyaka ite mar 7 pod okala kale wacho ni ndalo 1,000 mar Ruto ni to sechalo nade kato weche mag budget omi peke ite mar 8 ka sudo ye nyaka ite mar 12 mano modhi bedo ka warango ducheng ni makawuono bende maling'ling mantie gazet kata ko 12:30 nyaka rom 1 kapo kodonjo twak mokwongo mabende odhi bedo kwa mulo budget okinyi makano kitayo kod Joyce Odur nyakora mugejonge twak mokwongo podwa medo menyo ni weche mag budget e pacho kae ka odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono e twak mokwongo kochakore 1 nyaka 2:30 mar okinyi mobedo ka wang'iyo ni to sector no mano mar manufacturing kata mano mar thieth kata mag mwandu milose pacho kae to bro bedo ka yudo ang'o e budget mano mar hikomendani nikech wang'eyo ni sector mar manufacturing en achiel kuom sectors mabende konyo ahinya e dongo uchumi ma pacho kae mak mana ne kipimo kod higa mokalo wanyalo wacho ni manufacturing ne o contribute atamalo 7.6 mano ma e uchumi ma pacho kae mano higa mokalo kata kamano higa ni to contribute atamalo 7.3 kende ang'o momiyo nitiere dok chien abo bedo katwaka kod jolonye weche mag uchumi mar mondo mi ginyiso ni to joko manitiere sector mar manufacturing gin to degi gomb ang'o e budget ni mar mondo mi wamed loso mwandu e pacho kae mondo rowere oyud tije to bende uchumi mar piny Kenya omed dongore e yo makare bang' mano akeka kawuono bo bedo kod poko pogore kochakore 2:30 Sharon akiam bende kata kamano ka thuolo yienwa nikech ngeni chenro nyaka dhi mbele donge ka on chenro wano yienwa nyaka ronge jwang kalure koda matimore pacho ka kawuono chenro mar poko pogore akero ni mpok mano mar loso glass ing'eni tinde ji ok othoro tiyo ahinya gi plastic koro glese obed mago mimodhogo michieme e kinde mamoko nwalimo achiel kuom kembe gwenge ma Kajiado mosebedo ka loso glass koro ing'eni ma en odiochieng' moyiedh makende kapo nono nwana kilo chenro mar poko pogore nyaka ronge jwang mani pok mabende abro bedo ka kelo wang'iane kaka onyalo neno kaka iloso glese kopogore gi mano chenro mar mbaka oromo bende wabro bedo kwa nwantiere godo Clovers ibro bedo kimiwa chal mar fwambo donge mar mono mo kon jo piny gigo mar bedo kwalo kawuono nikech opogore kata weche mag budget kendo ka budget am dilo suche manyien kendo duchieng' ma kawuono to ng'ama bende chenro matimore bende counties so bedo ka waluwo matimore e konde mopogore opogore ng'ama bende matimore committees to dhi bedo kawuono nikech wenge duto kawuono keto mana e od bura kacha wadhi bedo gi thuolo mag winjo ni kopogore weche mag budget kata nonro mag tho mano mar Albert wadhi bedo ka gi thuolo mag rango weche moko bende maloso weche manyien madhi bedo ka bire weche manyien mag migago ka gi kata ngichwelo kod mano mar oimore odiochieng' ma kawuono ka thor wach mang'e maber dhi bedo ka watudre kod jofwambwa moke e kor gwenge mopogore opogore tanya kwa miyo pek county ma Nairobi kama dhi bedo ka iluwo chenro gi mago mag somo budget mano mokwongo mar broad based e bwo jatend migawo mag gazet ma Daily Standard ondiko kani Mbadi's U-turn from protest ally to guarding national pass kuom ng'ama ne mane ndara ka uni mane ng'anyo koro sani muting'o kibeti muting'o budget muting'o kaka dhi tap piny Kenya weche mag omenda kod sectors mopogore opogore mane Mbadi moket kae ka nyiero malich John Mbadi jatend migawo mar omenda chenro mar mbaka oromo nyaka ronge jwang ang'eni wadhi bedo koda twak mar ria mano chakre 3 nyaka kawuono wadhi extend wadhi chore nyaka 7 mar odiochieng' twak ma bende ni Cleophas bro bedo kwa bagoni gi jolonya e weche mag uchumi kanyakla koda jopiny wang'eni bende pach jopiny ahinya
ahinya budget bende gino ero madwarore. Koro miyo chakre saa 3 nyaka 7 wadhi bedo gi twak mano motenre kod budget to onyo na pach jopiny e budget mano mar hikomenda mahigani. Kaka pile ioronwa ote lai mago timachokare ndika 600 mbui mago ganda bende nyalo luwe chenro makama achiel kachiel. Wantiere mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mano mar X. Itudri koda e mbui maga an owuon. Antiere mbui te mayudore pachoka. Nyinga tiyo goda chiel Sharon Ongao. Nyakwara Muge Jong tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Tudri koda e mbui gudoro te yuda gi nying mara Cleophas Oluoch. Waro kini machiegni nikech ma en rupiny mokwongo ho ipindu weche manyien. Talam is the officer commanding Central Police Station. He should be treated as a prime suspect in the matter. Perpetrators of this heinous act against Albert, Mr. Speaker, will be brought to book. And they are going to tell us exactly what happened with the CCTVs. Whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly. Ng'eny gi modak ka gin nyithindo ma obedo abandon, nyithindo mowiti kata mobol. Nyakorongwa Jong dakika 12 tok sa 12 mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ongao. Kwachako ni jatend piny William Ruto oro ote mare mar kuyo ne anyuola mar Albert Ojwang kojiwo obila kod duol marango tije obila mapachoka mondo otim nonro mapiyo. Ruto yangore ni ochwalo ote mabende en achiel kachiel ne familia no ewi tho mar rawerano. E kindeno sirikand piny Amerika bendo kwayo IPOA mondo tim nonro ma aruya ewi timno. Efinya Kidi nigi mathoth. Giko jatend piny William Ruto ochiwo duonde winek mar rawera Albert Ojwang manyocha otho e yo makelo buok tarik 8 dwe ni e tesendo bila ma Central Nairobi. E yote mare ne ute fwambo Ruto oro ote mare mar kuyo ne anyuola mar Albert Ojwang wirani tho mare lweto bila omako piny Kenya gi buok. Omedo bende ni samora mora ma obila omako ng'ato en tijgi mar rito jalno makare. E kindego Ruto nyiso bad migawo mar obila mondo miyo ti kanyachiel gi duol marango tije obila pachoka IPOA kaka yorno mar fwenyo makare kendo keto e lai yono manonege Albert kod apisas manokawo e dala gi Homa Bay kod mago manerite tesendo obila ma Central. The National Police Service, an independent institution, must discharge its responsibility independently, fairly, decisively, and also with results. Na vile vile, the Independent Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens in our security apparatus. Malingling mawuok e kar jot ma jatend piny kata kamano oyango ni jatend piny William Ruto noloso kod anyuola mar Albert Ojwang kotenore kod tho mare motelo ne chiwo ote mare. Komachielo betre mar piny Amerika pachoka bende oro ote margi mar chung kanyachiel gi anyuola mar Albert Ojwang. E ote margi gijiwo duol marango tije obila IPOA mondo miyo tim nonro mapiyo kendo maonge donjruok mora mora gino mabiro konyo anyuola yudo ratiro. Riwruok jopuonj mar Kuppet bende oyango ni gibiro chung kod anyuola mar Albert Ojwang e kindegi. Kotelnegi kod jagoro Akelo Misori giwacho ni gibiro bago alam makende chieng' tich abich e apisegi duto pachoka kaka rapar mar Albert. Following the brutal death of our colleague Mr. Albert Ojwang at the hands of police officers, Kuppet will commemorate the teacher's life with prayers and candlelit vigil on Friday 13th June 2025 from 4 p.m. The vigils will take place at the union's head office
and in all county headquarters. Kata kamano, jokanyo mag riwruogno e kaunti ma Homa Bay biro bagalam kaachiel kod anyuola mar Albert dalagi manie gwenge ma Lida e kachung'od bura ma Kabondo Kasipul. The Homa Bay branch will mark the event with Mr. Juang's family at the home in Kokwanyo, Rachuanyo East Sub-County, that is Kabondo Kasipul. The ceremonies will be marked by prayers, readings, and reflections of Major Juang's life, with thoughts spared for the plight of teachers working in hardship situations and the young people who have borne the brunt of extrajudicial executions and kidnappings. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoram Gajwang duol marango tijo bila hepachoka manaipoa okone od bura mar Senate. Ni picha mar wang dede kata CCTV mar Tesendo bila ma Central. Netio maber makmana ni ne okete marach. Ne okokete mach emomiyo ni onge tipo manyiso gima notimore ni Albert Ojwang. Ewi wachno bende hoyangore ni tipono ne oduogo keth bang'e. Mage moko kuom weche ma owuok e od bura mar Senate e kinde ma jodito mag arita kwe ni ochopo e nyim od burano. Walter Nyambaga gi ler mathoth. E nyim od bura mar Senate, od bura obedo maliet ne jatend migawo mar arita kwe Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb Kichamin Mohamed, e kod jalup jatend duol mar IPOA, Anne Wanjiku. Od bura e nono kaka obila ne omako Ojwang e dalagi ma Linda, e chwale Tesendo bila ma Mawego, lochore kode kowuok Homa Bay nyaka Narok, e kama ne gibile biskut, e kendo biro nyaka Nairobi e Tesendo bila ma Central. Or is it possible that this young man was tortured and beaten up, almost killed in a different place, and brought to the station almost dead? The investigation team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego police station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them, and subsequently Albert Ojwang was arrested at the booked file OB number 09/07/06/2025. His departure for Nairobi was recorded by the OB number 11/07/06/2025 in the same police station. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. Kalore kod penjo makech mag senators, e duol mar IPOA ofulo ne senators nyinge mag obila mane omako mosenindo Albert Ojwang, moting'o Sajini Segei, Sajini Wesley Korir, Komisona mar obila Dennis Kenyoni, e kod nyawadgi Boniface Rapudo. Team comprising of Sergeant Sigei, Sergeant Wesley Kipkorir Kirui, PC Dennis Kenyoni, PC Milton Mwanze, and PC Boniface Rabudo went to Leader Center in Homa Bay County and arrested the deceased at around 2:30 p.m. Wi kabende Ojwang ne nitiere odang'ech kende, e kata kod jok mamoko, to kabende ne nitiere tipo mag wang dede, manyiso ka opone Albert ne onegore owuon, kabende kata nitie tipo manyiso kabende ne odonjo e odang'ech mag Tesendo bila ma Central. Anne Wanjiku mar IPOA okone Senate nigi sayango e nondo margi ni wang dede ne tiyo maber makmana ni ne oko chuogie mach e kinde ma wacho ni ne ochwali Ojwang e sel. The key findings: 1. That the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Senate oketo Murkomen orindi maliet kisonde mondo ogwe tao kikone ni oserem chopo kare tije kaka jatend migawo mar arita kwe. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. I know even of a particular senator, Mr. Speaker, who never even waited for 2 months, whose natural national chorus is Murkomen must resign, Murkomen must be fired. IPOA olero negi sechoko neno kendo pod gidhi nyime kod kolo adiera. IPOA bende okoni obila to kod jal moro ma nitiere sel kanyo bende osendiko dhoge. Gimedo ni gisendiko ne kambi mar Safaricom
mondo migi mathoth motenre kod koponi Ojwang neni kod twak kod min ode kata familia mare. If you're given less than 10 days, we'll be able to have all the reports ready. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja hoidore kama tek mar lero ne jopiny kod senators kitandika mane Albert Ojwang ondiko e mbui manokelo meko mare. Kanja yango ni andikano mar mbui ne wacho ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat en jamibadhi kendo tiyo kod apisas moko mago kwach kich e tayo timbe maok ni kare. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, jokene ratich oganda bende omedo keto liet ne jalup ogai mar obila mondo gwetao. Bang' duoko mar bero yango ni Albert Ojwang ok ne onegore wuon, kendo od bura mar senator okwayo makende ne ogai mar obila Douglas Kanja, Director mar tendo kwach kich Mohamed Amin, jakom duol mar IPOA kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochope nyim od bura mar senate duoko penjo ewi tho mar Albert. Chenro ne en mar keto ler mong'ith ewi penjo ma osebedo ka chando jopiny. Douglas Kanja, ogai mar obila manoyango ni Albert ne omaki kaluwore kod andika mare mbui, oyango ni andikano ne wacho ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat en jamibadhi kendo tiyo kod obila moko mag kwach kich e tayo chenro mag weche maling'ling kaachiel kod choko muom mayudore kokalo e bad migawo mar obila mar okwach kich. Kanja lero ni andikano bende ne wacho ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat inono kod duol manono mibadhi pacho ka EACC ewi mibadhi e kinde kod obila moro kendo luonge ni Mafia Cop. Another post depicted him alongside Mr. Joseph Chirchir, who is a senior officer stationed in Nairobi Area Command, under the caption, EACC investigating Top Cop after purchase of $2.6 million home in Dubai, accompanied by the DIG's photograph under the phrase, Eliud Lagat, Mafia Police. Senator Mogwel Veronica Maina odwaro ng'eyo ng'ama norucho mbui mar Albert kod gima nomiyo ruche. Who deleted Albert's X account and when was it deleted? And what was the reason for that X account being deleted? IPOA, you are the agency investigating this specific aspect. Initially, the account was being investigated for posting something against the DIG. But when investigations commenced and Albert eventually lost his life, who deleted Albert's X account? Kata kamano, jalup jakom mar duol marango chenro mag obila IPOA Mikai Ann Wanjiku olero ni nonro margi oyango ni ton mbui no ne itudo kod rawera moro manyinge Kelvin Muinde mane omaki kod obila kendo bang' dhoge ne ochiwo nying Albert Ojwang kaka ng'atno mabende ni kod ng'eyo ewi mbui no. Through forensic analysis, they were able to identify the link used by the blogger and the person linked to the account as one Kelvin Muinde. On 5th June 2025, Kevin Muinde was arrested by DCI officers. On interrogating the suspect, the officers established that one Albert Omondi Ojwang, herein referred to as the deceased, a resident of Leader Center within Homa Bay County, was a person of interest and therefore planned to arrest him. Ekinde ni, riuruoge ma opogore dhi nyime kod biwo seyo ne tendo bila, kendo dwaro ni mondo jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao mapiyo, ekinde manonro dhi nyime kagiwacho ni bet ne tich, biro rocho chenro mohuyanga ewi nonro mar nek mar Albert. Tafadhali Bwana Rais, if you really care about the well-being of Kenyans, ipo haja ya naibu wa polisi DIG ku step aside for investigation to take place, ili tuone kama yeye yuko salama basi atarudi. Kama hayuko salama haina haja yeye kukaa pale kwa sababu yeye ni kiongozi katika hilo jeshi la polisi na itawatia hofu wadogo zake kumchunguza na kupeana habari kwamba yeye anahusika kwa njia moja ama nyingine. Ekinde ni bendejo Kenya moko mutingo Julius Ogogo, Hele Khalifa, Francis Auma kaachiel kod Peter Goro makobura edo ma Nairobi kagidwaro ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat donjne kod ketho mar bedo kod tudruok e tho mar Albert Ojwang. Magitimore ka riwruoge makedne ratich oganda bende opango bago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi odiochieng' makiny e kinde somo bajet mar hik omenda ma higa ni e od bura mamalo
kaka okang' mar sundo sirikal mondo ratiro yudre ne anyuola mar Albert. Wabro timo ng'anyo makende e boma ma Nairobi ka kendo gi boma mamoko sama isomo budget makino mondo mi sirikal ong'e ni wach ni koro tek kendo Albert owito ngimane e yo malit kendo jopiny ong'eyo nyocha wuora ahinya ka yudo ni Albert en mana nyathi achiel kende. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ne koronga juanga mano en achiel kuom weche mabendo biro bedo kwa rango dioche makawuono ponono ni grube makido ne ratiro mag oganda biro bedo ka ng'anyo kaka gisewacho kamano. Kopogore gi mano, kweth makido sirikal tesre sani koro dwaro ni jalub jatend obila Eliud Lagat ogwetao kendo apisas mag obila misiemo ka itudo gi tho mar mane en jandiko e mbui Albert Ojwang. Omiyo arita mowinjore wirani ngima gi nitiere kamarach. Jotelogo kamoting'o ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Jatend DCP Rigathi Gachagua kod Justin Muturi dwaro mondo jopiny oyud ler e wi gimomiyo Albert ne okel nyaka Nairobi kowuok Homa Bay. We are calling not just for the resignation but for the arrest and arraignment in court of the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat within 24 hours from the issuance of this statement. We similarly demand that the junior officers currently being prosecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives obviously are in danger because they know the truth. Kenyans want to know if there was a formal complaint by the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat, and if so, at what police station? Which date and time was this complaint recorded? We demand to know why Albert was moved from Mawego Police Station, Homa Bay, to Nairobi, and specifically sent to police station, and which officers accompanied him by name and rank. Ne koronga jongi report makamano beni makilewe giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika hoskadho 27 tok saa 12 mar okinyi. Chenro mag podi e lach ni mar haneno kanyawadwa Cleophas Oluoch osekre makare mar kelo nonro mar gazet. Oriti uru nyinga Sharon Ong'ao. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa jonta Krista Mwena nyaka sauti eza cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Dagma wewe twende leo tunakunja kitanda. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia
Pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani pod jaoda maduong' mondilo temena nyaka ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Koda kamor mar ngima. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Ok ginyal wey ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Idwa gori adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama indika polis timango. Ka yieng' tachana. Ibiro tenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Topic. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Manera Mogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka Tich Abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakora Mogi Juang mayawre kinu machino kinyima kawuono chenno maru piny dhi nyime ka non magazet abedo kaka tai nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyo kor mokio nyaka sango tantiere kae kod jafambo wadwa Joey Raymond mar mondo mi watwaga ne waranga ne gazet achiel kachiel wana kama ntiere kar kae ka wantiere kodi wadhi bedo kodi kae nyaka giko mar chenro ni mar non magazet koro mosa achiel to achiwo thuolo ne Joyce Oduor mondo mi odonj gi twak mano mar budget sainya e wechego mago maga budget mano sa chiela wangi Joyce Oduor donjo nyaka saa 2:30 kodi kete mana kar kae nyakora Mogi Juang Joey oyawre kino machiegni e gazeto kinyima kawuono oyawre inya leo chal nade weche ber ng'eny nyocha watieko tuke mag Nyakachi sub county nodhi nade Kisumu kocha nodhi maber final ne na Agaye versus Olembo kora Agaye nogo Olembo 4-0 e final alafu Nyakach Girls the Plateau Queens orado gi Magunga chodo Magunga 7-0 koro wadhi e county koro kindo Olembo gi Agaye Olembo koro dhi azrana so wadhi timbe ariyo koro dong' imbija Kisumu be wagolo timbe ariyo in koro igolo ng'a ogolo Kisumu Day kaachiel koda ka Kisumu Boys koro Olembo nigi Kisumu Day e pool achiel koro kel ng'ati no wadwa lawo nigo ana beni Kisumu Day obedo gi rekod mar go ji 6-7
Bishop abiro no go abirio nanga sekerio go uchiel jolumino cha beno goyo an gi duoko go kae awacho ni nen mor ahinya ne jogo mosebedo kanyo kaluwo chenro mopogore opogore ahinya mag tuke ahinya e konde mopogore opogore mabedo ka moko thorga winjoga kata iwacho ni rito finals mano mar Olembo kod Agai mano pool B mabende ne dhi bedo kata e pool A koro ka en pool A ka Kisumu Day ka ntiere kae kod Olembo Ngere Boys, Muroni High kod Kasagam Timbia Beach pool B ka kore mantiere Agai Lela Dago Kokore Onjeko kod Kisumu Boys pool mag nyiri Nyakach Nyakach 1 ka kod Nyakach 2 Nyakach 2 ka ema Nyakach 1 e Nyakach Girls kae to bang'e nitie Aero Girls nitie Migingo Girls Dr. Logumbi kod Magadi aya pool B ka nitiere Kudho Ndiru Mixed Koru Girls Sinyolo Girls kod machielo Manyakach mar ariyo modhi e finals mag nyiri Magunga wacho ni en poch gi pak mago Kisumu County championship fixtures mago soccer boys and girls mabende dhi bedo kanyo kae tai county ma Kisumu iwinjo kanyo ni dhi bedo ka irange eyo machal nade tuke kono aluo mane finals ma Kisumu Day gi Kisumu Boys ngomo no kogo Kisumu Derby Kisumu otere mana Ramba kata mar Olembo gaga ino tere mana Onjeko wach malicha ahinya erokamano aya kauno waeko na nyakora mojang cheno melach wan kae kod gazette mano ma Daily Nation kod mano ma The Standard kama bido kae kwa rango weche momi pek nite budget kod to mano mara Albert Ojwang ta nyakoro ngama picha ne okete kuonde gi duto nyakora monge jwang kido gazette gi kama eka ko chal kae rango gazette mar The Standard en picha ni ipenji kanyo ni kato en ang'o manotimore deponi jatelo ni marobila Jatend Killer Squad. Yo Killer Squad boss, The Standard penjo. Lagat under siege. Mano Daily Nation penjo. Lagat ni kama tek. Nakura mojwang kanya kamor mana chako go kae gazette ma Daily Nation mar mondo imewaranga ne ite mokwongo mano ka yudo thuolo mar nene achiel kachiel kama no jowi mai kama wachintiere jo buro los nyoro tendo bila bende ne ogolo paro ne oganda wa ma joluo ingini magi mane otimore thur kaendi to aneno ka antiere kwayo mang'eny kata penjo mang'eny mosebed kigol ni to jotend joluo ni kanye ingini samoro be ber mondo me wadhi gi oda wadhi gi procedure midwaro an arito nyoro twak mane otere Senate mondo mi nang'i moko kuom jotelo mawuok kaluo to giwacho ang'o to chung' margi en ang'o kuom wachno mondo mi wawe wach mar sayo jotendwa kokadho mbui nikech kane otere Senate to kanye mane warito ng'iyo mondo wawinyane duondgi hie kane giwuoyo naneno nyoro kata oboke mar Daily Nation omenyo moko kuom weche mabende nowach koda Senator no ma Homa Bay mano migosi Moses Kajwang' mabende nosayo mokadho migosi Lagat kowacho ni ok owinjore obed kata apisi nikech en men ja chich maduong' ewi wachni aneno bende Senator no ma Siaya Oburu Odinga mabende embe nosiemo mana lwedo mar sayo Lagat penjona maduong' ma penjona ni to en ng'a ma gikone to tol dhi lwar kuome kata ma tol ni dhi deyo tang'o momiyo ne gidwaro mondo mi Albert ne kaw ngimane oko nikech adier nyaka gie sani to onge kamoro amora ma ginyalo bire ma gi plead innocent nikech ngima oselal koro bura moro amora michako yale dhi chako yale ka en osenindo nyakonchiel iyalo gi ng'ama owito ngimane iyalo e kinde mabende koro piny nigi emotions mang'eny iyalo e kinde mabende weche mag abduction gi ndhicho osebed ka dhi mbele mang'eny Interior Cabinet mano jatend migawo mar weche arita maiye pacho kaendi Kipchumba Murkomen bende ne ochopo e nyim od burano mar Senate kaachiel koda jotelo mawuok e sekta mar arita kwe penjo maduong' en ni to ang'o manotimore ne Albert e kinde mabende nowito ngimane iwinjo ka koro sani nyaka koro tok kane osechunga apisas mane nie station chieng'no auchiel ka sani koro bende nochako gol nyinga DCIs auchiel manodhi omo Albert e gwenge ma Homa Bay kata kamano wuodhe kochopo e kar od twech mano ma Central koro wechego mag wang' dede koro iwacho nolal and everything wadwa winjane ni to before donjo nikech awinjo kata sama ne itimo bari gokinyi kaendi odo mar fwambo ka penjo maduong' en ni to be wang' dede no nomake kodonjo station to wadwa ng'eni ni odonjo station sa nitiere weche moko be mawachore ni nowuoyo gi min ode sa 3:42 mar otieno koro gigi te wadwa ni mondo ochomgi
mondo ng'ato ka ng'ato koro chung kar kende. Talam nosewacho wechege, Deputy Inspector General bo wacho meke, jatend migawo mar weche arita kwe maiye bende wacho we. Koro ng'ato ka ng'ato waketi, to koro ng'ato ka ng'ato chungi mondo ang' jo apisas auchiel mane ochunge tich ka. DCI mano ome Homa Bay, Deputy Inspector General kaachiel koda OCS, ng'ato ka ng'ato koro chung kar kende mondo mi olere kende owuon, mondo mi kikwa bed gi blame games mar akia wang CCTV noloki. Gima ji dwaro wang'ni en ni kata kopogore gi riembe tich to wane ka okang' mar chik kawo ne achijegi mondo wach mar nek makinde ka kinde gi mondo rum. Kamano nyakoro mujong wacho mie peke ite mar ariyo kod ite mar adek e gazeti mano mara Daily Nation. Kasa noranga ne ite mar adek e gazeti ni mar Daily Nation, kanyo kama wachi jod bura mago senators koro seyo Douglas Kanja wa Marubila kum gino mawacho ni cover up. Gino mano wacho mokwongo wacho kanyo ni Albert ne ogoyo wiye e korot wach mopogore gi moto mowito ngimane. Kaito yangore koro tok bero Albert no de nitie ranyisi mag decho e ng'ute kaito nogo wiye bende. Wacho ni gino ok en hinyruok ma en owuon onyalo timo ne en owuon. Mano kalore kod nonro mantiere kar kacha. Jo senators gi moloso jo kanyo senator ma Homa Bay ma wacho ni Lagat ok nyal bede e apisi ka nonro dhi nyime to pod en gi teko mare mar tiyo. Machielo moloso kar ka en senator Joe Nyutu, mano senator ma Murang'a, ma wacho ni en ang'o omiyo Lagat pod ntiere apisi. Kodhi nyime kanyo ko wacho ni gima long'o monego tim en mondo mi o step aside mondo mi chenro gi duto mag timo nonro ochope yo makare. Openjo kanyo ni how special is he. Machielo en senator ma Siaya Oburu Oginga, mawacho ni I don't think the DIG was an innocent complainant in this matter. Wacho ni role mare bende nyaka non. Penjo mathoth pontire kin senators mamoko ma loso dochi manyoro. Ada nyaka senator kanyo manyamira mano Kongo Mogin. Mana kake wacho cover up. Gigino chakum immediately mane okaw Albert kowuok Homa Bay. Nimar jonyuol ne wacho ni nosingnegi ni Albert ne dhi bedo kod arita kwe moromo, ne gidhi rite kata kodok ni ne gimake mondo mi ne gidhi gidar dhoge. Kanyo bende makoro weche nochako lokore godo nikech owuok dala ka osingnegi ni dhi rite, onge gima rach madhi timorene. Kata kamano kochopo e Citizen kanyo ma weche koro chako lokore godo ataro. Kachopo mara ni en owuon ema nogo wiye e korot mobedo chopo kama koro owito ngimane. Mar ariyo bende ni ok owito ngimane station, owito ngimane e od thieth ma Mbagathi. Bang'e no bende ni koro jatim bero mar sirkal bende ka koro golo nonro mare, koro chakero ni node koro dech gi go wich gi tho station kachiel kod tho e kar od thieth. Weche mang'eny mosebedo ka umore. Aneno bende wach ma bende no wachi gi Talam. Embe wacho ni embe oyie mondo mi otim ang'o, owacho adier kikete ni ene ma koro dwa umo richo gi duto. Cover up. Ang'o mitemo ng'ama gitemo protect, ng'ama gitemo chielo e wach ni duto. Da giwewe ata diera mondo lu yore til. Mana kaka senators bende wacho, ama nyalo mana yie kodgi ni mar jatend obila kata jalupa jatend obila. Pod en e apisi. Tidwa yale kata nonro idwa tim gi jok manie buoye. Adiera ok dhi yudore. Koro ka ber nikech en ma wach ni osemake ahinya nyaka ne chak wach ni kata weche mane be ni mako ni Albert nondiko. Iwach ni nondike wiye. Dak oyie mondo mi obed tenge mondo mi oyie nonro tim. Eka jo Kenya biro bedo gi yie kata justice system. Nikech ji mang'eny bende nyewo penjo nyoro. Nito kama koro kes momaki gi obila. Haki dhi yudo kanyo nikech iyalo go obila ma bende emotimo kethoni. Koro mana kwayo mane senator so kwayo. Kigi kwa to giwe gi od bura kanyo. Giket pressure ok ochuno nyaka wadhi e ndara. Samoro bende ji oluoro rache konyo ni beda kando. Chieng' moyude ko onge ketho to duoga e apisi. But gisani to ene achich maduong' e wach ni duto nikech rawera ne notho gi nyinge. Kamano nyakoro monyo dakika 44 tok sapagario mar okinyi makawono wadhi ite mar ang'wen kama penjo thoth kiwacho ni rekod mar sirkand Kenya Kwanza endalo 1000 kod ariyo kawono kwa loso kada dek mano mar jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya. Rekod ne ok ber ahinya weche mag rito ratiro mag oganda. Queries on Kenya Kwanza poor human rights record. Mane wachukani oganda maromo 350 kod ariyo
osenegi kakale weche mawacho gin extrajudicial killings. Are ne jatend piny Kenya William Ruto donjo apis. Ok gin kwan matin. Kwan mag ji 350 kod auchiel. Mano ting'o ji 60 mano wito ngimagi e ng'anyo mano mar Gen Z. Ji 60 gi wiye bende mano wito ngimagi e ng'anyo mano mar Azimio. E kind mamoko bende miyudo mana kolal kokwany. Jok mosebedo ka gero sirkande tesre. Jok moselal to yud bende ka ngimagi olal. En paro mabende keto oganda mamoko moko bende olala ji kia kama gintiere kwan maromo 55 mano tok ng'anyo maiga mokalo. Gini piny Kenya oseketore e opara manyime kata e map ni gin e piny mabende demokrasia margi otegno ahinya. Tido ka koro kochopo sa kedo ne ratich oganda e wi demokrasia mabende wawacho ni wan godo ni to kanye mabende koro tanga lokore godo. Ji mabende kwano golo kanye samoro magi mana ma nono mana ma mosebedo reported. Kara ji adi mosegolo kata ywak gi ma utewa mag fwambo gi omenyo. Tadi mapo kata koyudo thuolo mar chopo e utewa mag fwambo gi mondo konygi manyo jogi kata mondo mi gigol ywak gi kotenore gi jogo. Omiya yie gi nonro ni anyalo wacho ni samoro mana a portion of it ji mang'eny moselal nikech sani iro koro inyalo omi nyaka dalau chon chane wang'eni tho aina gi ne wuok e kinde mabende ji ne wuok e apaya ka ng'anyo ka rakore kod obila to samoro e rakruok no to tho wuoke to sani koro ing'eni koro chopo ngalo manyime ma koro inyalo omi nyaka dala. Jomoko bende lala winjo ni en owuok no dhi tich to koduogo koro wamanye kuma entie to gikone tiyudo ni kieno kwanye kinde moko ka bende wayudo kata taxi joriembo mag taxi moro mane wuok Mombasa cha oting'a client to kochopo kamoro to bende olal kod onege. Koro iyudo ka samoro bende ok en kata obila but tho mang'eny ma bende osewuok ma ji ong'eyo gin moko kuom jogo ma bende itudo koda kedo ne ratich oganda either kokadho mbui kata mabende osebedo parago manyime mag choko ji kadhi godo e wang' apaya mondo mi ywak jo Kenya kata ng'ur mag jo Kenya mondo winjre. Koro magi iki samoro penjo mang'eny maloyo duoko ni to ka piny Kenya wacho ga ni wechego mag demokrasia gimako motegno kendo gine ma gichung'e para manyime kedo ne ratich oganda tang'o momiyo sama koro chopo ni koro ji wuok e paya kata ji penjo achiel ariyo adek motenore gi wechego ma ok dhi kare tiyudo ka koro ngima ji lal ma oko yangore kama. Omiyo mondo migeno kata yie mar oganda duogi kuom sirikal weche mag lal mag ngima kaachiel kod nek ma oyayegi nyaka koro rum to magi eki biro mana ok mana nekech ker kata jatend piny manie telo onego bed ni loko system ahinya to tend arita kwe DCI, NIS, police, lweny gi kamoro amora mondo mi wabed gi system ma value ratich oganda to ok mana sirikal manitiere telo gi sechego. Nyakoro mojo mano matie kanyo iteno ma iye odana sod bana bathe kae iti mar abich kama IPOA koro sani wacho ni nitiere achiedh nade mopogore opogore to odhache iye kanyo. Isaac Hassan Hamed mabende obedo e twak achiel kod jofwambo mano ma od fwambo Daily Nation kendo gazeti ma Daily Nation yango ka duoko mopogore opogore. Owacho kar kani kuom thoe maromo 60 mago mosebedo registered ma kod IPOA nitiere paro mopogore opogore ka iwacho ni kuomgi 22 osetieki. Nitie moko ma pod dhi nyime ma nyaka sani pod irango mano maromo 36. Kama chielo bende yango kar kanyo nitiere cases moko 2 ma bende sani nitiere nyim court. Tiende nang'o iwacho ni en duol moro achiel monego bed ni weta oko mano oganda moko mosebedo ka golo paro kiwacho ni ero nitiere weche moko ma bende wacho ni en gi independence mare onye chung kar kende koso mage moko kuom penjo moko bende modo kar kachiel nyaka mago motenore kod rogue officers kata apisas mago bila majendeke ng'eyo penjo mapenjoraga mokwongo kelo ni how independent is IPOA ochung kar kende marom nade koso nitiere kaka samoro inyalo yunge koni gi koni. Aneno kanyo endo penjo mopenjo ni to apisas adi ma bende yalo mung'ado nigi bura kotenore koda ketho ma osebed ka itugigo e wi rocho ratich oganda to wacho ni kuom apisas duto kata cases duto 268 mosechwalnegi 82 ema dhi mbele. Wacho ni 11 officers kende emosekawnegi ondamo mar chik e wi cases 268 ma pod pende. Iwacho ni maendi osebed ka iyalo in 2024 while 10 are from this year. Penjo masepenjo ka penjora maduong' ni to nonro onego bed ni kawo thuolo marom nade mondo mi obila ma oyud gi ketho gi kawnegi ondamo mar chik. Magi eki gik ma samoro ema medo nego chuny ji nikech onge bura moselu
ahinya mane ingo mar bebi pendo. Tido kaka bura no notieki, oduogo ng'ade yo moro ma oduogo nego nyaka chunji. Makoro ng'ata madwa manyo ratiche morochi kod obila. Ira kaka kichako tisema na ol. Kuom buchegi 11 kende. 268 gibiro yal gi tich adi matiek gi ka 11 emosekawo thuolo mar derom 2024. Omiyo samoro bende IPOA timo tim maber ndi ogolonwa nonro kendo miyo, lakini gima duonga moingo gite en ni to ratiro iyudo karang'o. Koro miyo kata ka gitimo nonro gi, waro ni mondo wanone nonro kadhi mbele to chik kata ndamo mar chik bende okaw ne obila mana kaka iwacho majendekegi. Koro ineno ka buche moseyal tin to buche ma pod pending kata ma pod oliero poko ong'adi ema ng'eny moloyo. Koro ka 11 kende mosekawo thuolo maderom higni kata 2 kata 3, 268 biro kawo thuolo marom nade. Omiyo magi gik moko me koro loki. Ket justice system bende obede speedy matin. Bura mamak ne obila onego bed ni yale mopogore gi buche mamoko mondo mi ratiro obedi. To kok kamano to walokuru system marwa, ket system ma bende punish kendo uphold ratich oganda mondo mi weche mag nek makinde ka kinde gi orum. Otherwise we support institutions te ma samoro kedo ne moko bed mar Law Society of Kenya, IPOA mochung' kar kendgi mondo gidhi nyime gi konyo japiny yudo ratiche. Nikech kata ang' waywagi to ka onge process miluwo to pod ok wanyal yudo ratiro. Koro wasir institutions mantie to bende wakasgi gimiwa haki e samo winjore. Kamano nyakoro mjong po wuok e sigana no kanyo motenore kod nono nek ma kata to mano mar Albert Ojwang. Ntiere weche mag budget mantiere ite mar 6, ite mar 7 ka idhi go nyime kar kanyo ang'ira ni thuolo achiel kachiel kama gintiere kar ka en budget mokwongo mano mar sirkal, mano mar broad based, mano kambadi e jatend migawo mar omenda kachiel kod ka weche moko mantiere. Tada noranga ne kopogore gi mbadi bedo kae katime e thuolo mokwongo mosebedo kacha kantiere od bura kuom kinde ma romo 10 kod 7. Wacho no osebedo kanyo ka otiyo kod yo machal nade. Sani ka en mai budget ma higa mokalo cha nobedo kod achiedh nade mano kelo nyaka ng'anyo mano mag Gen Z kalo kod paro mar chik mar omenda. Wala no dhi ite mar 7. Ite mar 7 kar kae mano kama bedo kae mar neno ni opog gini yo machal nade. Mokwongo jatend migawo mano kokalo migawo mar omenda omiyo DCI omenda maromo $100,000 mar mondo mi gidonje simbi girang post magi miketo sim card mari chal nade kod data moko mantiere. Kendo badi no wacho ni gigi samoro chuno oganda mondo mi otim ahinya jogi machoko osuru nikech ok di trust jo Kenya mondo chul tax at will ka gihero. Thoth ginyalo kwepo chenro machalo kamano. Koro nyabedo ni sim card tiere kar ka, nitie moko bende madhi bedo karango nyaka weche mag ute fwambo, tiere spyware kata gimoro ma olosi manyabedo ka timo nonro ni machalo kamano. Mane wach mantiere kar kanyo mar DCI timo nonro machalo kamagi kata choko nonro gi kawuok e simbi. Ng'eyo ntiere gigo ma sirkal osebedo ka timo ma okelne gi yuto gine magi spend kanyo kaka weche go mag services kaka security. Onge ohala ma sirkal loko investing in security en gima duogo konyo mana japiny. Apani gima bende osebedo ka hinyo jo Kenya ahinya en evasion mar tax, kwepo chulo tax ahinya to ne kembe jogo ma samoro golo mwandu koka oko. To gima lit na kata gima asebedo ka fwenyo leo no ohendni madongo kata ohendni man gi yuto kata nweng'o malach. Moko kuom jogo matimo ohendnigi kata ma bosses mag ohendnigi gin moko kuom josiasa kata jotelo ma pacho kaendi mosebedo ka timo ohendni ahinya to makelo mwandu kowuok oko, kembe madongo gi ndalo moko bende yudo ka iluongo nang'o Moses Kuria. Weche go mag kelo modhi pacho kaendi no make no wach ni tie modhi mano kelo pacho kama bende noko timo ang'owa noko chul ne gi osuru. Koro gini endi kiko beda ni ang gidhi invest mondo mi giketa jotim nonro mondo ng'i records mag johala matindo to gidhi nyaka ne joma dongo ma samoro osebedo ka timo nikech gino kata clearance mag ports gi iyudo ka samoro mwandu madonjo kata ports gi gin mag jotelo madongo to gin mo gichul tax. Kembe madongo gi samoro gichul tax, iyudo ka samoro imiyo gi mana amnesty matin to giwinjo. Koro kwadwaro mondo mi wachak loso pesa kowuok kuom osuru michoko gi ratiro wachak ne kembe to wa list gi nikech ero koro osewach ni oket nonro mondo mi otim nonro maling' ewi kaka omenda donjo, nonro mag pesa ohendni ma ji timo.
gikwong ginyiswa mondo to gimomiyo gitimo gini en ang'o, kembe mane mane giyudo ka dier osekoso chulo osuru kuom thuolo marom nade. From there idhi yudo ka koro ji nigi yie ni kane yudo kambi ni kare mano koro kare utimo tich maber, koro wabiro wabedo kwa monitor magi ting'e ni mae koro ka otime from aoya to jo Kenya pod dhi feel ni usebedo ko ung'ado wa usuru ewi magi sani kendo chako kelo software moro ma dwa chak monitor wa koro unego ginyiso gimomiyo gitimo ma kantie kembe mano yudo ka okwepa chulo tax to giketgi e lela mondo ji ong'e eka geno gi yie mar japiny cha duogi. Otherwise wa support wach mar chulo usuru to kik obedo usuru ma samoro onindo nyaka konchiel to joma dongo ka rinda kargi. Nyakoro mojong mano kantiere kar kanya achiel kachiel kendo gidhi nyime kod rango yuto jok moyudo yuto magi or jok moyudo lal matwak moro ma Joyce Oduor bende biro kar ka kachiel koda ka Sharon Ong'ao to dhi bedo kwadhi kod nyaka saa 7 mana bathe kacha winners losers of 4.2 trillion mano ka montiere kod ka achiel kachiel wada nena ni gin jok magi mago mantiere moyudo yuto magi ang'ene nyaneno gi kanya achiel kachiel mano ka gintiere kar ka mar mondo mi wabedane kod ng'eyo opogi kawuok e migawo mano mar jolweny moyudo medruok ahinya iwacho ni gedo medruok mano mar bilion 2 mano recruitment mar jolweny manyien giyudo machielo mar operations mag jolweny mano e piny Somalia bilion 5 bilion 6 mano mar security operations bende mantiere kanyo mano ni hike machielo mobedo medi. Basic education kata somo no migawo mar somo bilion 5.9 mano mar weche mag somo bende ntiere kar kanyo kiwacho ni mano menda mantiere kar kanyo kata kamano capitation ya bedo ni dhi bedo kae kod hinyruok e kin mamoko bende mapontiere kar kae wuok awes moko ntiere kae mawacho ni gin mage madhi bedo kae weche mag sitima nyiewo chenro mag masinde mag thieth pogore jo aneno kae mokwongo wechego mag arita kwe to kaero ga wuoyi nikech omenda madhi negi onge kaka abiro konyo japiny directly gin gidhi konyo mana sekta mar arita kwe ma bende samoro gin ma ging'eyo gigo mochuno mamiyo nyaka megi budget ma kama nikech wechego mag arita kwe to gin gik ma ochuno ahinya e piny moro amora ma bende dewo joge kaachiel kod arita mag kwe mag joge. An abiro kar wechego mag somo wechego mag thieth kaachiel kod gigo mochuno ahinya mag japiny. Aneno wechego mag affordable housing ka indie madwa ni mondo ang'ega ni to affordable housing ni itime nang'o nikech nitiere osuru ming'ado kuom ji, nitiere omenda bende mogol kanyendo bilion 1 for affordable housing kendo nitiere bilion 1.5 for casual laborers medhe chul jogo. Sechego bende utego bende nitie kaka onego bed ni kosegergi to bende ichako inyiewogi deposit michulo pesa bende ming'ado ji 1.5 mar osara ma bende osebed king'ado ji msara mar affordable housing. Koro kae ma samoro dhierega mondo mi apenja ni to budgeting mar affordable housing itime nang'o nikech iyudo ka oket bilion 1.5 mano michulo jotich ming'adie osuru cha bende nitie to bende michako ikawo godno bende nitie. Koro ler mar affordable housing ni kanye mokawinje maber e budget mana kaka kisewacho ni Joyce ne bed gi jolony e wechego mag omenda mondo mi olera ne wi budget de waer mondo mi lerna ne japiny malong'o ni to kong'ad bilion 1 mag affordable housing to chako ng'ad bilion 1 midhi chul jotich to kendo michako ing'ade osuru cha machako kendo mane to kendo kichako iduogo inyiewo ni kendo nitiere omenda monego bed ni chulo. Koro ler mar chudo kani kanye kata kamano adhi mar education aneno kanyo komed bilion 5.9 mano mar wechego mag penj gi invigilation. Wadho ng'eni ni to dwaro mane mantiere mar wechego mag penj kopogore gi infrastructure then wang'i wechego mag UHC jogo machiwo thieth aneno kanyo ka omednegi omenda mabalang' kanyendo bilion 1.1 mondo mi koro ketgi godo e tich. Kata kamano dwaro gi maduong' nikech gisebedo ka ging'anyo tich ariyo ka tich ariyo ka kwayo mar gi maduong' en ni mondo mi koro migi orak mano mar PNP permanent nikech nokawo gi yor orak kinde ma corona nodonjo. Koro wadhi wang'eni to omenda moketne gini to be dhi romo mondo mi ndigigo permanent kuom thuolo marom nade. Kamano nyakoro mojo kowuok e iteno mar 7 wadhi ane ite mar 6 kama yangore kar kae ni jatend piny Kenya ondike kar kae ni Ruto ignores court order appoints new IBC official ma kaluwore kod go chapa nyinge mano ite mar 8 mar gazet mano mar wiye kanyo ndik ni Ruto ignores court order appoints new IBC officials.
Ethacon wacho ni koro sani ka oseket nyinge e gazette notice mano ma en date tarik 10 mano wach mantiere karka bura to podo maki kendo ntiere do achiel kachiel wacho ni bang' mano gimone ubeni nenore ka timo jogene ubeni chamo muma poni chamo muma chama podi rito kod weche moko ma poni ntiere karka Odoro IBC koso padwar mano mane penjo mokwongo ji mang'eny wacho odongi higa achiel kende to wadhi yiero mano ka diponi yiero bio bet ntiere kombe ma bende ne nigi contention ma higa ma kata ma yiero kleo ma winje ka onge ng'ama dhi e bura od bura doho ka kwedo yiero mar nyawadgi nikech nyaka sani onge kama se winje ng'ama kwedo yiero mar nyawadgi nyaka sani ing'eno ng'eny ji nodhi moling nikech IBC ne onge chochni mang'eny tok Cherera 4 ing'eno ne giwuok ma ne giwe ka IBC oliero kama kachak biro ntie jok manogwel ntie jok manowito ngimagi nyaka sani onge by election moro amora mosetim ang'o miyo wechegi mag gwelo commissioners mag IBC ne kelo shida nitiere penjo mane bende oketi kolore kod gwelo mag jogi ntie joma ne bende iseyo ni ne nitiere gi tudruok gi duond buche nitiere jok ma bende iseyo ni ne nitiere gi tudruok gi jodito mag siasa pacho kaendi kata kamano dwaro maduong' an the moment mana neno ka ose gwel jogi kod jatend piny nang'e ni maendi to dhi adhiya Nyalodia koro we wariti to be gidhi discharge chieng' moro nawinjo ka jachiel kuom jolony nowacho ni it doesn't matter jomoyier gima duong' moloyo en ni to be wase clear system wechego mag election register wechego mag funding gi gimoro amora koro jomoket kanyo to samo nyalo bedo joma ber man gi integrity to ka system is corrupted ma oduwe system to poro buru mana yudo duoko ma bende ok wageno kata gik moko buru medo mana dhi achach koro walok moko kuom gigo mosebed ka ywak negi ahinya to luoko register timo kwan manyien mag ji keto gik moko in place ka en mag electrical to bed electrical ma buru relay ok ni gifel daka mogi mondo mi bed gi geno gi duoko moduoko kata kamano an gima nang'eyo ni the moment mana jatend piny oseyiero jogi nang'eyo ni gidhi adhiya Nyalodi weche mamoko gito ne mana mag ketho sa gitemo buy time koro we wariti to be gidhi conduct by elections mokwongo to be duoko dhi wuok ma miyo japiny bedo gi geno kuomgi ko warito yiero maduong' ma bendo chan bag pacho ka endi higa 2027 koro wamigi thuolo mondo giti nikech kama koro gisechopeni to ok apar ka nitie gima duoko gi chien koro mogo jwang' mano ka ntiere karka achiel ka chiel dhi ite mar 17 ite mar 17 kanyo koro mogo jwang' sa achiel oseromo are miyo joes thuolo mondo miyo ka achiel ka chiel e twak ma bendo bedo ka nitie machinglo ma bendo deno neka achiel ka chiel wacho ni we are wacho ni shaden and sorry mano wach mantiere kar kanyo ng'ato so wiye pi kucho chalo ng'ama nimo paro mineno kar kanyo ite mar 16 nyaka 17 kanyo nitie weche mopogore opogore to ahinya mae kinyalose gin paro mag oganda nitie joma loso kanyo mental health nitie weche mag siasa man ka ni mae mwalose kato bang'e ite mokwongo nyakora mojwang' boneno mana title mondo ikan kono gazette mar The Standard kato bang'e mwalore we are saddened matiani hapa ni en ga ishara mar ling'ane monde koro watemo we are thuolo moro ne gikawo kanyo kapok gilose wachni magiling hapa ni machinglo ne temo wachni to ne gikawo thuolo moro ka gikwongo ling ahinya manimo ni en jatend piny alafu maendi mang'iye moluwe ni mano prime minister without portfolio prime cabinet mano Musalia Mudavadi alafu maendi ogai maduong' bucho ODM Raila Amolo Odinga mage moko kuom jodito ma bende osebedo ka koro siro sirikal ni nyaka ne walose mano mar broad base waneno ka seyo mang'eny nogol gi jopiny mondo mi ne giwuoyo wachni gin kaka jatelo gi wach ang'o koro ino ka gikone to giduogo wachni oyo wakwa ng'uono mondo mi to bang' ka giseling matin kamano koro warito ng'iyo kata kamano ino ka bathe ka nitiere sandukni mag ji kotelne koda mosenindo Ojwang' gi mamoko mathoth sandukni koro nyiso jok ma bende osenegi kinde ma bende gitemo kedo ne ratich oganda to jatend piny tineno ka koro jamachinglo ni koro gole ka gima koro nimo kamano to koro moyo joma no ka ntiere kata kanyo ka gibago nying no ka en mar Alfred Albert aya mano mar mantiere kar kanyo gini kanyo ni Alfred Ojwang' nying to en Albert Ojwang' koro moyo Ojwang' gazette ma The Standard no kanyo gimondi kawuono nyakoro moyo Ojwang' ma ite mokwongo mane wach mantiere kar ka maduong' ahinya ma bende nitiere mano ka irango ero
mano mantiere kar kanyo achiel kachiel. Ang'e ni ibedo thuolo mar nene kama entiere kar kanyo, to ka ang'irango ite ma wach mantiere piny kanyo ni Killer Squad. Killer Squad boss. Mane wach maduong' mantiere kar kanyo achiel kachiel, kendo wabedo ka gi thuolo mag rango gigo medonjonego lagat mano mantiere kar kanyo. Ang'e ni thuolo mabiro sani wadhi yudo thuolo mag rango kaka tok machielo bende biro. Ang'e mai koro ipenjo ni is the Deputy General Eliud Lagat the man pulling strings behind the shadow? Ipenjo ni to dibed ni jalup ogai mar obila emosebedo ka golo orders tok katen mondo mi neg jogi. Emomiyo ineno ka sani nyong'ong duto go kuom mondo mi ka en ema wach mar tho mar Albert Ojwang dhi make, to seyo mang'eny kachielo koda pressure osebed kigolo ni mondo kawang' ni to koyie to kungo bed tenge mondi mondo mi nikech ineno koro gimoro amora en magino osebedo ka lorore wiye. Dibed ni en emosebedo ko order mondo mi neg jogi. Ka dipo ni en innocent, well and good. To ka dipo ni chilo gi duto biro miene, to ber mondo mi koro tim ang'owa owuogi. Mane penjo maduong' mabendo oboke ni mar Standard penjo. Kamano, gi weche mag tuke bende mantiere kar ka mogik watieko. Harambee Stars fans demand tougher friendlies after Chad win. Kenya no gocho Chad. Ne ilo Chad kacha 2-1. Mano Harambee Stars. Senegal bende no go England. Wacho ni ma tim mokwongo mawuok oko mar Europe. Ahinya Africa go tim mar England. Okacha gonde adek. Jo Kenya gin gi right adier nikech iyudo ka piny Kenya norado gi Chad. Wasego amodhi moko beto osego iyudo ka ne warado gi piny mar Chad. To ne wago 2-1. To in in terms of ranking kata oboke ne ndiko ka ni Chad e namba 177 ranking mag pinje magoyo adhula pacho ka indi. Koro kata ka fans wacho ni kelo uru ne ka Senegal rogoyo England. Koro warito neno kaka timbe kaka England, timbe kaka nikech omiwa Argentina, omiwa kata Spain, kata Portugal, mano loyo nini iluongo nang'o okombe mar Nations League. Miwa kata Spain mondo mi wago gi Bruno mondo mi wang'e ni to wachana. Otherwise ko wago Chad ma is 177 to wachalo ng'ama koro kaka koro nini Kisumu Day porado gi team moro ka Miriu. Ng'eni onge gima Kisumu Day koro kako dhi rado gaga ini gaido tere ng'wech bana dago wala nyakura mo ja dago wala to dhi jo yago ni roka mane ko bedo ko piny makone from jonga wel wet Joyce Oduor no weche mag budget ahinya mago mantiere kembe maloso mwandu ang'o mantiere i budget ni manyalo konyo kata mabukelo ber. Nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu kanyo kwar mokiewo nyaka sango nan ka kod Joey Raymond jafwambo watudre kendo cheno mar mbakoromo manera mo TV karka kidhi mabor. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Opak Ruoth, ma en jawer Lilian Jairo. Kadiher mondi bet kod skiza tune mar wenda mar mor, takwai mondi dial *860*418#. Ramogi TV e od jotumbe duto te.
usiye gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni en mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati chadek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawan. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar. Ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwara Mugiajong machiegni e twak maro mokwongo e chenro mar Opinyo Kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwara Mugiajong odiochieng' makawuono tarik 12 dwe mar auchiel higani mar 2025 jatend migao mochung' ne weche go mag omenda e pacho kae John Mbadi bro bedo ka somo e od bura mamalo budget mano mar hik omenda mar 2025-2026. Kata kamano e kinde ma budget makamae ibo bed ka isomo. En budget ma bro bedo ka konyo ahinya to sekta mano mar loso mwandu kata manufacturing e yo machalo nade. Ere kaka inyalo los
wechego mago mag loso mwandu e pacho kae mar mondo mi omed konyo e ting'o malo uchumi ma pacho kae, nikech ka wapimo higa mokalo kod higa ni sekta mar loso mwandu ne okelo dongruok mano kata ne okonyo e nyayo dongruok mar uchumi ma pacho kae. Higa mokalo ne okonyo kod atamalo 7.6, kata kamano e higa ni odok piny kod atamalo 7.3. Ang'o momiyo mae timore? To e kinde ma iloso budget kata isomo budget, gin weche mage kata okenge mage minyalo ket piny e yo makare mar neno ni jogo maloso mwandu e pacho kae kata manitiere kod kembe mopogore opogore maloso mwandu e pacho kae ok oyudo hinyruok? To bende ere kaka inyalo los lwasi makare e pacho kae mar mondo mi kembe mamoko bende obi e pacho kae olos mwandu, kaluwore ni mwandu kolos e pacho kae biro bedo ka konyo e loso tije ne rawere kachiel kod kelo dongruok e uchumi ma pacho kae. Mane momiyo kiny ma kawuono nyakwara Mugi Ajwang' antiere kae kod welo ariyo, wendo wa achiel biro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel e yor Zoom ka entiere kaunti ma Migori, ka e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae antiere kae kod CPA Victor Gutu, jalony weche mag uchumi. Oyawre CPA Victor Gutu, ichio nado kiny ma kawuono kendo machiegni network. Acha achio maber Joyce, oyawre ahinya. Erokamano kuom host aka. Kendo erokamano ne the viewers. Machiegni network kiny ma kawuono. Erokamano. Nyakwara Mugi Ajwang' e kaunti ma Migori kokale yor lony manyasani mano mar Zoom bende antiere kod CPA Evans Ogutu ma bende en jalony e weche mag uchumi. Oyawre CPA Evans Ogutu, ichio nade ka entiere Migori kiny ma kawuono? Aya okwawinji Evans, kinyalo mana unmute mic mari, hapa ni pod seme, kinyalo mana unmute mic mari kanyo mondo wanene kwa nyalo tudre makare. Aya, kata kamano nyalo bedo ni pod wantiere kod ng'ikruok matin kod Evans Ogutu. Waloso weche mag tudruok, wapo bedo ka watudore kod achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Migori. Nyakwara Mugi Ajwang' kamoro amora ma itudri kodwa okinyi ma kawuono bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Evans Ogutu ka entiere Migori, ageno ni winja yo makare. Koseloso wechego mag tudruok inyalo mana moso Nyakwara Mugi Ajwang' ichio nade kaunti ma Migori okinyi ma kawuono? Evans. Mana ina Joyce, kamara mamu winjo kawan Migori koni, wambe Migori okwe maber. Koro odiochieng' ni en mana mar CS Mbadi mar table budget, so we are prepared for it. Erokamano ahinya. Machiegni ahinya twak okinyi ma kawuono CPA Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Mana kachako kodi CPA Evans Ogutu, wang'e odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma jo Kenya rito kod siso mar winjo budget mokwongo mibo bed ka isomo kod mano John Mbadi ma en jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda. Kendo tielo mokwongo mae budget ma jo Kenya wacho ni isomo e sirikal mano ma manywanda kata broad based government. Kata kamano okinyi ma kawuono wadwa ni waket maino marwa e wechego mag loso mwandu kata wechego mag manufacturing. Ka wachako Evans ka entiere kaunti ma Migori, nyaka sani onyalo wacho ni wechego mag loso mwandu e pacho kae, chal mar loso mwandu e pacho kae sani nitiere kanye, to seche moko ere kaka okonyo e wechego mag uchumi ma pacho kae kata wechego mag GDP? Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo ni higa manyo kalo kata mane wakalo 2023-2024 higa mar sector mar manufacturing no perform better than the current financial year. Gimomiyo mago nyalo bedo ni timore en kaka economic indicators manitie mag pinyno. King'iyo malong'o how the budget has been structured, kata king'iyo kwadwa marry the two between the finance bill to gi budget implementation. Finance bill keto ushuru ma idhi kony mondo mi ochokgo pesa madhi finance budget. Kopo ni nitiere taxes moko kata tax head moko ma affect manufacturing sector, to eventually the manufacturing sector biro bedo kod weakness, nikech one manufacturing sector kata king'iye ibiro yudo ni ne nitiere ga gik moko mane obedo exempt in taxation in terms of finance, but koro ne nitie moko mane obedo zero rated to koro gibedo exempt, manyiso ni claim
mar those products ka iwacho VAT input gi VAT output ok inyalo yudo. Chutho mano temo nyiso ni bech gik moko nyalo dhi malo, to seche mag bech gik moko dhi malo, even the sales of the manufacturing sector nikech gimbe gi compete gi international market mondo mi products ma giloso e piny ka bed mayom nengo gi yot moingo products ma obedo imported oko. To kang'adi mana matin CP Evans Ogutu kapod antiere kuomi ka intiere kaunti ma Migori kanyo. Iwacho kanyo ni nitiere products moko ma kinde mathoth wanno ka moko bedo zero rated to moko bedo exempt. Ang'e ni japiny mawinjowa okinyi ma kawuono weche ma kamago inyalo paro ni gin weche ma gichalre nikech kiwacho ni gimoro bedo zero rated obedo exempted. Japiny nyalo paro ni magi dong gin mana gik moko machalre. Kinyalo mana lero ni nyako Ramogi Ajwang' tiend gimoro bedo zero rated kod moro bedo exempt, to mano nyiso nang'o e pap mar loso mwandu kata wechego mag manufacturing. Ere kaka zero rating products moko kata exempting hinyo kata bero sekta mar loso mwandu. Mondo mi los product nitiere gik mitiyogo kaka raw materials manyiso ni ichoko gi mondo mi at the end of it ka isetiyo kodgi tiloso go mwandu ma idhi bedo ni en end product marino. Seche mikao raw materials mondo milos go mwandu gi, basto nitiere ushuru ming'adi ka oponi raw materials magi gi nigi gimiluongo ni VAT. Manyiso ni nitiere tax moro michulo mondo minyiew raw material midhi loso go mwandu gi. Mano e stage mokwongo. Koro at the end of it, imbe onego bed ni the VAT ma iloso go mwandu ni imbe dhi claim. Koro kobedo zero rated manyiso ni onyalo mi thuolo mar claim tax mari manise kao godo raw materials magigi mondo mi nengo mar gini kik dhi ni malo. To kopo ni ikao raw materials ma inyiewo gi ushuru gi duto, to product magigo bedo tax VAT exempt, manyiso ni okomi window mar claim the VAT manise tiyogo in terms of raw materials gi. Koro mane ma iyudo ka oganda wa mang'eny kata kembni manyocha nitie ka kopo ni oyudo ka ni economic environment mar Kenya koro gologi e zero rated to exempt moko nyal claim pesa cha, to chuno ni embo dhi transfer burden ni ne ng'at ma oloso mwandu ni ne mondo tii godo. Koro nyiso ni at the end of it the net effect ni mwandu manoloso e Kenya ka beche dhi bedo ni malo. Mane e difference between zero rated gi exempt. Exempt ok inyal claim VAT cha, to zero rated manyiso ni inyalo claim e back mondo mi at least iyud gige ni mane loso ka nengo moyweyo. Iwacho kanyo makare ahinya. Yiena mar mondo ma arwak CPA Victor Ogutu bende twak okinyi makawuono. Karwak twak CPA Victor Ogutu in kaka jalony weche mag uchumi mana penjo mabende apenjo CPA Evans kawachako. Nyaka sani koro chal mar loso mwandu e pacho kae nitiere kanye ahinya nyato e weche go mago mag konyo jiwo kata iting'o malo uchumi ma pacho kae. Kaito bende wanyalo wacho ni ka wang'iyo e budget mano mahiga ni ok waneno ka oketo lera hinya e weche go mago mag kata wanyalo wacho ni e weche go mag general economic and commercial affairs sector manyalo wacho ni en allocation ma kinde mathoth igeto ne weche go mag manufacturing. Koro penjo nyalo bedo kaluore ni ok oket ne budget moromo weche go mag general economic and commercial affairs. Ere kaka mano nyalo hinyo sekta mar loso mwandu e pacho kae nyato jogo manitiere seche moko koda ohelni matindo tindo kata kembe matindo tindo e pacho kae. Erokamano ahinya kuom penjo. Aduga medo jiwo gima CPA wadwa wacho. En adier ni manufacturing sector it should be the major contributor. En mowinjo bed ni ojiwo ahinya weche mag uchumi. To nawinjo kiwacho ni nitie reduction king'iyo higa 2011 gi sani nitie dok piny. Gima okelo dok piny na ahinya nitie gimoro iluongo ni investment allowance. Investment allowance ne en expenses. Inano kembni gi ka gitiyo gi pesa gi madongo dongo chako kembe Kenya ka. Ndalo Kibaki cha dhi yienegi golo pesa no te. Ndalo moko ne gikete kata 150%. Ni pesa mitiyo kitiyo gi milion 500 yiene deducting ngiso ni golo kapok ichako yudo pesa mowinjo ng'ado ushuru. Koro waseneno ka gini duoko piny sani en 50
50%. For long time ne en 100%. To in the short run, e thuolo machiek serikal nyalo temo ni dwaro ni yudo pesa mang'eny e yor ushuru. To in the long run, gini hinyo uchumi. Nikech kembe mang'eny, koseyudo ni the environment mar timo ohala ni malo, giringo giwuok e Kenya ka. To bane gima timore, giringo giwuok nikech investment allowance ne piny. Bei mar garama mar chako ohala kaka jalony wadwa wacho, iyudo ka sane gitimo categorization, gik moko igolo zero rate, itere exempt rach nyowuoyo. Nikech mano dhi miyo bech gik moko dhi malo. Nikech input, pesa mane joko en kaka ng'iyo goro materials cha. Kisetamogi ni ok ginyal gole VAT mowinjo, VAT ma is output VAT, gibolo ni output VAT gi input. Koro kiketo exempt ne, to already knock gi off from input tax. To gin mwandu mage monyalo wacho ni ogole zero rated ba koro kete exempt, mache moko hinyo ahinya jogo manitiere kod kembe pacho kae maloso mwandu mopogore opogore. Gidhuro. Nitie medical sector, joma manufacture yedhe, nitie jo niang' ywak kucho, kembe mag niang' transportation cost ka. Quite a number of things gigolo from zero rate to gitere exempt rate. Nigi negative impact on the economy. In fact, one kaka institute gima wawacho mondo wa encourage sector ne. Kata tax rate, no corporation tax rate ma 30% ne. Institute waka wacho ni kadeber to igane dege duoke to 28%. Sani nadi makurudwano duoke to 30%. In fact, averagely Africa from our research ngiso ni at around 23%. Kori ngene ka Kenya ka une pradek ewi mia to other countries Africa ka moko near 20, moko near 23. Dongena no ka directly ingiso yo investor ne kik invest Kenya ka the invest e kampi machielo. En mana ni serikal samoro ok nen ga maber. Nikech samoro ke duoko ushuru ne piny, tidhi encourage most of investors gima bima invest Kenya ka. Jo keto mwandu gibiro keto Kenya ka. Kiketo mwandu e Kenya ka, ji mang'eny biro ndik tich. Kisendiko ji mang'eny tich gi, jogi dhi chulo gimoro luongo ni pay. To secondly, we kata pay ket disposable income, jogi biro bedo gi pesa manya dhi ge supermarket kata kuonde mopogore opogore. Ka ging'iepo iyudo VAT. Kora momiyo wan kaka ISPAC we advocate for reduction mar tax. Kata VAT ma ni 16 ewi mia. Wagombo mano beda 14 ewi mia. Research mwasetimo, some of us have done a lot of research at tax area. Keduoko tax piny tiyudo mang'eny. To kiketo malo inyawuono yudo mang'eny tiyudo matin, mana kako timore. Matine ni sani koro piny Kenya osebedo ka yudo mang'eny, osebedo ka yudo matin. Pogi yudo optimal kako winjo bende giyudo. Nikech jo Kenya mang'eny neno ni ing'ado gi mang'eny, to nitie jomoko ma kata kijo dwaro tax gi, tax man ok nya chopo negi. Nitie jomoko nikech wawacho ni chulo tax bineno ne en more psychological. Except for your employment income, nitie jomoko ma ko amua eka nyalo chulo ushuru. To ko amua to bok nyalo chulo to bok dek yude. Erokamano. To penjo ma penji ni kalure ni nyaka sani koro wang'eyo ni sector mano mar General Economic and Commercial Affairs nyaka sani koro yudo ong'ade kata ndose kod atamalo 4 mane budget mano mahiga ere kaka mano hinyo sector mano mar loso mwandu e pacho kae. Ahinya nyato ne jogo manitiere kod ohelni matindo kata MSMEs kaachiel kod weche go makata mag digitization. Yes. Mano to nigi negative impact. Ki duoke piny, tincha gi the sector. Ngene nitie joma kaki wacho makare nitie joma nigo ohala matindo tindo ge madwaro bedo boosted. To serikal boost gi yore mopogore opogore. Iyudo ka serikal samoro konyo gi finance their business activities. Serikal yore machielo serikal nitiere ga gi funds moko magisetga ma jogi nyalo olo eyo chiek to miyogi giduoko. Koro sector ne koro neno ka iduoko piny to ngiso ni growth dongruok e manufacturing sector ne pod e higa ne wadhi yudo kodok piny molo kata kaka ne higa makoro rumo ne.
Kamano. Kabiro kuome CP Evans Ogutu ka entiere kaunti ma Migori okinyi ma kawuono. Nyaka sani wang'eyo ni achiel kuom gigo manyalo wacho ni nyayo sekta mano mar loso mwandu e pacho kae en wechego mag wanyalo wacho ni teko kata energy. Kata kamano neno ka e budget mano ma higa ni wanyalo wacho ni sekta mano mar teko e pacho kae kata sekta no mano mar energy infrastructure ka achiel kod ICT. Nyaka sani koro sekta makamano yudo medruok mano mar atamalo 14 ma koro ahinya nyato mano bro bedo ka keto maino mare neno ni gwenge mago manyalo wacho kata ni gin gwenge go manitiere dala kata gwenge go ma seche moko okosebedo kod nyalo mano mar bedo kod sitima e yo makare oyudo stima makare kwa bedo kod sitima e yo makare kata medruok makoro ketne sekta mar teko e pacho kae nikech wang'e ni en achiel kuom sectors makoro oyuto mane budget mano mar hikomenda mar 2025-2026 mano bende nyalo konyo e nyayo wechego mag loso mwandu e pacho kae makoro seche moko wane ka kembe ma seche moko yande nyagore koro seche moko temo mar mondo mi ochung' malo kendo ndika ne rawere mamoko e tich. CPO Evans. Erokamano Joyce, ing'eyo ni manufacturing sector wholly rely ga mang'eny kabisa in source of power. Power mare bedo ga either in 3 categories. Mokwongo, onyalo bedo in terms of electricity, sitima. Mar ariyo onyalo bedo in terms of diesel kata petrol ma mashinde go ringo godo. Mar adek onyalo bedo in terms of solar. King'iyo kembe go in all manufacturing sector, utility expenses in terms of power, manyiso ni power expenditure king'iyo ibro yudo ni en ema en ga malo moingo ga other factors. Inyalo yudo ni maybe kosechulo ji ka manufacturing sectors osechulo ji msara, the next cost magindiko ga kanyo maduong' kabisa en cost mar sitima kata energy. Ka sirikal odonjo mondo mi oket appropriate infrastructure mondo mi oduok nengo mar energy piny, to manufacturing sector dhi bedo boosted nikech a greater percentage mar manufacturing sector osebedo run out mar ohala ni nikech issues mag energy. Koro an anyalo wacho kanyo ni nikech sirikal oseketo maino in terms of issue mar sitima mondo mi okony the manufacturing, even the light scale. Sani ka iyudo ka ng'ato onge stima ni oran mana wande gi generator, seche moko generator diesel fuel no diesel prices ne nyalo bedo ni en 3 or 4 times. Manyiso ni gima odhi yudo cha te odhi kawo to miyo mana ja petrol station nikech onge kaka onyalo timore nade, onyalo timo ohala. Koro an ang'eyo ni when we are having over 500 billion in terms of allocation ne energy infrastructure to gi ICT, wang'iyo ni adieri kanyo nyalo bedo plus to that sector. Mar ariyo king'iyo structure mar sirikal mar government masani ma en bottom up economic transformation agenda, they had a very key pillar margi ma iluongo ni kata urban housing kata affordable housing ni. Ma aparo ni gimbe gineno ni is one of the ways magi employ go ji mang'eny. Omiyo kopo ni those raw materials can now be accessed cheaply, a lot of avenues kata structures magi nyalo gero nyalo bedo modhuro. Koro ana wacho ni in terms of the maintenance magi dhi timo, in terms of capacity building mar energy, ana paro ni sector no kanyo to sirikal otime maber. Erokamano ahinya Joyce. Ato nyaka sani ka wang'iyo kwa nyalo wacho ni mano energy infrastructure ka achiel kod ICT ka nyaka sani koro waneno ka koro nitire kaka sirikal omedo ne omenda moro matin kata omiyo omenda mabup mane budget mahiga ni. Mano bende kwa ng'iye sector no mano mar manufacturing bende bobedo ka oduoko piny mano cost mano mar production ne manufacturer. To ere kaka mano wanyalo wacho ni nyalo relate to ne jogo maseche moko tiyo kod mwandu mago ma iloso e pacho kae nikech ka cost of production osedok penya, the end user mano mar mwandu makamago gin bende gibro bedo ka giwinjo ber moro kose manufacturers kende ema bro bedo ka winjo ber makamano. CPA Evans Kapodan Kumi. Engeni the ripple effect momiyo sirikal timo kama en ni odwa keto infrastructures maber makoro ja ket mwandu ne piny kaka manufacture go gimoro yudo gine nengo moyweyo. Ultimately kopo ni yudo gine nengo moyweyo onego bed ni the end user mar consumer cha nyalo yude nengo moyweyo nikech ing'eno we have a free market. Seche miste yudo gine nengo moyweyo to ipodi keto itimo mana becho bedo malo, manyiso ni even the competing interests mag global gi
pod nyalo run out of the market. Koro gima sirikal temo timo en niya, gitemo analyze ni ere gimomiyo jowa mane keto mwandu gi katimo manufacturing nyalo golo gino katere pinje maoko. Gise analyze ma ging'eyo ni the department mar energy cost mar Kenya kani malo. Omiyo kopo ni sirikal omedo pesa kanyo, gimbe ging'iyo ni the end user mar ng'ama dhi nyiewo gine chiro odhi oyude nengo matimore nade moyweyo. Be gimomiyo government keto ga regulation against jok moko madwa itimo nang'o madwa take advantage of consumers in the market. Koran so sure and very positive ni with additional allocation in the energy infrastructure and ICT sector wadhi yudo gik moko e nengo moyweyo. Erokamano. CPA Victor bende kanyalo yudo pachi kotudore kod wechego mag teko e pacho kae makoro en achiel kuom sectors ma oyudo pok mano maduong' ahinya e budget. In korka koriere kaka seche moko biro bedo ka okonyo jogo maloso mwandu kaachiel kod jogo matiyo kod mwandu ma iloso e pacho kae, to bende neno kaka wanyalo bedo kod teko e yo makare bende nyalo konyo e lombo joket mwandu mawuok oko mar mondo mi obi e pacho kae kalon ni koro wantiere kod teko ma seche moko jogo kembe biro bedo ka yudo e yo makare kendo cost mar production biro bedo ka dok piny e pacho kae. Erokamano ahinya Joyce. An gi pacha paro ni en gima positive medo atua ma sirikal okawo mar medo pesa to the energy sector. To much of it wawinjo ka target rural electrification, which is okay. To gima ne gi pacha naparo ni medo pesa no dhi miyo stima bedo stable, nikech part of the problem nitie ni samoro stima fluctuate ga, olal to duogo, olal to duogo. Koro lal mar stima no, kaka jalony wadwa nowacho, lal mar stima no kelo ga shida mang'eny, nikech kolal to nyiso ni tiyo gi diesel to continue producing. Produce kitiyo gi diesel, then your cost goes high. Kora paro ni ka gi stabilize energy ma stima nyalo bedo reliable, to mano dhi bedo maber. Gima ok wawinjo ka giwacho en aspect mar duoko bech stima chien ne, nikech duoko beche chien no to might have positive impact on it. En mana ni samoro nyawach ni samoro kosekete moromo to stima moko ming'iyo from private, nitie jomoko ma supply Kenya Power gi stima, iluongo ni private suppliers ma charge rate mamalo. So kopo ni mano nyalo dok chien, to nyiso ni adieri the cost of production nyalo dok piny. Ka cost of production odok piny to ultimately the beneficiary gin end users. To kata mar ariyo, bei no kodok piny to en adier ni wanyalo attract miluongo ni FDIs, foreign direct investments. Investors nyalo ae pinje maoko kucho mabi ma invest Kenya ka, but nyako tudre gi gik mane neno wacho ni taxes ka mani malo, owinjo ng'e kaka ginyalo duoge piny. Kata categorization ma ji nosewuoyo ahinya mageno ni FCPA wadwa John Mbadi nowinjo, nikech ncho wacho ni budget pod inche onge. Ageno ni gik ma to mane position mar institute mar Rispark ne gik mane nie zero rate motere exempt ka odwoke zero rate. To bano bende nikech aneno ka nitiere listi moro kae mano mar moko kuom mwandu ma ne gin VAT zero, ma ogole VAT zero rated to exempt. Wantiere kanyo kod input of pharmaceutical products, wantiere kod transportation of sugarcane from farm, wantiere kod locally assembled mobile phone supply, supply of electrical bicycles, kaachiel kod animal feed raw materials. Wang'eni magi gin gigo ma jopiny tiyo godo pile ka pile. Ere kaka obo bedo ka o affect bende piny matiyo kod gik makamagi ka koro gol gi zero rated okel gi exempt? Mana wacho ni ponono no wegi kaka gintie kanyo, kogol gi zero moter gi exempt, adieri makende ni bech gigo nwasetimo analysis dhi medore gi at least 5%. Bei garama ne mwana inji mogik cha dhi malo, nikech jogi ok dhi yiene gi golo cost maging'iyo goro materials ki. To definitely nikech gin gik mochuno, kore wacho ni gibedo shifted directly
to the consumers nikech consumers onge option kamano gin gi negative impact on the economy, and they will injure mwananchi ma kawaida kaka an gin moloyo kaka wawinje sana kamano. CP Evans, ang'eni weche gi mag zero rated kaachiel kod exempt in bende digo mar mondo mi mede pachi kanyo. Kata kamano kwang'iyo mano summary mano mar budget mano mar higani kaachiel kod weche go mag finance bill, ong'eni kosesom budget odiochieng' ma kawuono to nitiere paro mar chik mabro bedo ka konyo mar mondo mi one kaka koro inyalo choko omenda mabro bedo ka konyo neno ni budget ma kamano otiyo yo makare. Kata kamano kwang'iyo finance bill nyaka sani wanyalo wacho ni okochiwo wanyalo wacho ni ler malong'o moko kuom usuru mapacho kae. Kata kamano wanyalo wacho ni jogo ma nitiere sector mano mar loso mwandu kata manufacturers kinde mathoth yuda child nade ahinya to mago mag VAT ma iketo input kata wanyalo wacho ni input kata export levies makide mathoth gitiyo godo mang'eny ahinya. Kata kamano koro penjo nyalo bedo ni ere kaka wanyalo wacho ni lokruoge ma itimo usuru kata taxes makamano ahinya to mago ma ichwalo kod paro mar chik mar omenda kata mano mar finance bill, ere kaka obro bedo ka okonyo jogo ma nitiere sector mar loso mwandu ahinya to kotudore ni site moko giloso mwandu to gi supply pacho kae moko kuom gitero nyaka pinje maoko, ere kaka onyalo kelo wanyalo wacho ni piem kata competitiveness. Ero kamano ahinya. An kang'iyo chik mar omenda ma 2025-2026 ma 2025 mochakore sani madwa tayo budget marwa mar 2025-2026 nitiere okenge mosekawo mondo me promote go the manufacturing sectors, to nitiere okenge moko mosekawo be moko be ahinya. Mokwongo ing'eni ultimately the final product ma manufacturers wa otimo Kenya ka kata local assembly mag timo Kenya ka ginyalo bedo consumed gi jo Kenya kata ginyalo target kodo the markets ma oko. Koro one of the factors maging'iyo gin factors of production. The inputs ma manufacturers nyalo yudo be ginyalo yudo gi nengo moyweyo kata ok nengo moyweyo. Mokwongo nyalo wacho ni one of the factors manyalo bedo godo ni yudo ko gik moko nengo moyweyo mana kaka nasewacho chien kacha en ni kopo ni nyalo produce gi at the least energy cost possible. Mano bro miyo ni manufacturers magwa nyalo loso gigegi e nengo moyweyo. Mar ariyo, it is even in terms of infrastructures mana kaka nderni kata gik moko ma a compound process madhi miyo gini yude nengo moyweyo. Kopo no yude nengo moyweyo to dhi use Kenya ka. Kopo ni en VAT exempt to dhi bedo ni koro onge ushuru midhi charge ni VAT, but the inputs mage ka to pod dhi mana bedo pod dhi kawo gi to transfer gi to the consumer ma locally ka. Kopo no transfer gi ne consumer ma locally ka pod idhi yudo ka gini kata no bedo mani lose e Kenya ka to pod nengo ne ok dhi bedo moyweyo. I want to give an example. Kopo ni timo assembly mag motorcycles nikech jowa mang'eny nie boda sector to gik products duto mag tiyogo for all those assemblies tikete ushuru to seche modhi ogine seche modhi ouse cha tinyise ni ok onyal claim. En koro koko onyal claim to bech apiko na emodhi medo mondo mi dia boda cha mane nyiewo apiko ne maybe at 120,000 koro nyalo dhi yude at 125,000. Mano nyiso ni at the end of it mondo mi ng'ani ochak paro kata ne nyalo kawo apiko ni mondo ter kata Uganda, mondo ter kata Tanzania mondo compete in those market will be very very difficult. Koro an kang'iyo the finance bill as currently structured, the FCPM body nowacho ni there is no introduction of new tax bands mane dhi bede tax finance bill masani, lakini kako timo kode amene iye ka to nitie weche mang'eny moponde iye ma at the end of it ok en wach modwa mana nyiso oganda ni gini wamedo to at the end of it idhi chule kod idagi kod yie. Gin weche kaka mag seche moko ponde iye ma japiny seche moko kia mowinjo bed ni ging'eyo matut ahinya to kapok okale e od bura kacha. CP Evans. Mokwongo ing'eni kimedo kigolo transport
mar tero niang' e kar processing mare. Koro kigole e zero rating titere exempt, manyiso niya at the end of it that transportation cost dhi medore nengo mar sukari cha, nikech onge ng'ama nyalo yie dhi lal, nikech ja transport cha dhi medo beche. Kose medo beche to kambi be dhi medo beche by a certain margin. Kose medo beche by a certain margin, gini nyaka affect nengo mar sukari. Mano ing'e ni gik moko mawacho ni mago gik ma opondo in terms of the finance bill, kaka ne gi structure to ne ok ginyalo wache n'oganda ni magi gik ma kakwa golo kama to waketo kama to nyalo hinyo. Koro there must have been a good public participation maginyiso jowa ayanga ni ma wagolo ka to watere category makama. Asenyisi ni nengo mar apiko is likely to increase. Gik machalo kaka packaging, nidwa gima kata mana majan, nidwa golo packages mage from zero rated to gine ng'eni majani en gimoro ma basic ma ng'ato ka ng'ato tiyo godo, kata ng'at ma income ne ni very low. Koro mage gik ma king'iyo gi within that list e gimomiyo the institution mar Institute of Certified Public Accountant ne advice ni kaber to gigo duto kane pok okalgi to nonego gibed reviewed, gibed sent back. To awinjo ni nitiere supplementary kama ginyalo bedo factored in. Erokamano Joyce. Kodhi mbele kapod wantiere mane wechego mago mag seche moko kata jogo ma loso mwandu to seche moko kata tero e pinje maoko, ma loso mwandu e pacho kae to tere pinje maoko. Wantiere kod gino ma iluongo ni Export Investment Promotion Levy ma wang'eyo ni kinde mathoth e pacho kae obede kind atamalo 10 kod atamalo 17.5. Nyaka sani kwang'iye bende osebedo ka okelo ber e sekta no mar loso mwandu e pacho kae, koso osebedo ka ohinyo sekta no mar loso mwandu e pacho kae. CPA Victor. Erokamano ahinya. Levy ne and intended mar promoting the exportation. Mar golo mwandu e pacho ka kitere pinje maoko. Mar golo mwandu e pacho ka kitere pinje maoko. Ting'e ni the ultimate goal iparo ni ka wa promote the exportation sector ni wanyalo an gimoro iluongo ni foreign income. Wanyalo yudo pesa maoko and ni mano nyalo konyo e balance of payment. Gima rach kode en waneno ni kokete atamalo mamalo kaka en atamalo 17 to miyo cost mar production bedo malo, miyo cost associated gi manufacturing dhi malo. Koro onyalo bedo gi mixed signals. Onyalo create tije to kendo nyalo hinja the economy. Kikete malo ahinya, ji biro neno ni pesa ma sirikal dwaro from kembe gi ni malo. To so far king'iye kod angolo mari kaka jalony weche mag uchumi, wanyalo wacho ni en malo e atamalo 17.5. Osebedo kohinyo uchumi koso osebedo ka okonyo e bero? Based on the results mwaneno, nikech manufacturing sector ni waneno no winjo bed ni dhi malo. To amano bed introduce waneno makodok piny. Koro ng'iso ni ber ne ok nen malong'o ahinya. Kamano. CPA Evans, in bende mana penjo mapenjo CPA Victor Kai, wechego mag Export Investment Promotion Levy manyaka sani koro nitiere atamalo 17.5. Mano osebedo koringe kind atamalo 10 nyaka atamalo 17.5. Ere kaka mano osebedo ka wanyalo wacho ni osekelo mano osebedo ka okonyo e bero sekta mano mar loso mwandu, koso osebedo ka seche moko hinyo sekta no mar loso mwandu ahinya nyato mwandu milose pacho kae kitere pinje maoko. CPA Evans. Erokamano ahinya Joyce. Ing'eyo ni the Export and Investment Promotion Levy omedi from the 10% to 17.5%. Gimomiyo ma timore, sirikal ng'iyo ni kopo ni gini omed kama to temo ba en tax mobedo imposed on the importers, jok moko makelo mwandu ei Kenya. Manyiso ni kopo ni nikelo mwandu ei Kenya ka gi nengo moyweyo to nidhi thiro kembe matemo loso mwandu no ei Kenya ka. Ma sirikal ng'iyo nang'o, ng'iyo ni maybe kopo ni wa promote gini kama to wadhi shield jowa maloso mwandu ei Kenya ka mondo mi nafese mag tich omedre
to kembe mang'eny omed kano mwandu gi ka mondo mi atimre nade mondo mi in terms of exportation omedre moloyo importation, and then in terms of saving in terms of foreign exchange. Gima watemo wacho kama ni kanoseketi at 10%, anyalo wacho ni the balance of the import versus export was like we were importing more than we are exporting. Koro serikal okawo okang' mada temo thirane issues of importing gik moko ma generally ne gin gik moko mwanyalo waloso ei Kenya ka. To gima nyaka ing'e ni that levy endo ko apply to the East Africa community. Kata uchumi manitie within the East Africa community. Gin kembe ma oko mopogore gi manitie within the threshold mar East Africa community. Ato nyaka sani wanyalo ng'iyo wechego mago mag piem wanyalo wacho ni ang'e ni pinje mopogore opogore kata wechego mag piem loso nikech wang'eyo ni wantiere kod piny Kenya kaachiel kod pinje mamoko ma bende koro wakio godo. Kabiro korka kori CPA Victor Good, kwanyalo ng'iyo wechego mago mag bende nitiere kaka wanyalo wacho ni wechego mag awache kanyalo wacho kod dongere ni external factors. Bende nitiere external factors moko maseche moko nyalo nikech nyaka sani kwang'eyo kochakore higa mar 2011 nyaka gi sani higa mar 2025 wanyalo wacho ni sekta mano mar loso mwandu pacho kae okosebedo katimo makare ahinya. Nyalo bedo ni nitiere gik moko ma seche moko wuok kata pinje maoko ma seche moko miyo sekta makamae thirno. Wanyalo wacho ni ere kaka wanyalo wacho ni seche moko tudruok e kind pinje Kenya gi pinje maoko ema seche moko miyo sekta mar loso mwandu ok bed e yo makare kata ok contribute to the economy kaka waparo no winjo bed no contribute. Ero kamana ahinya Joyce. Nitiere external factors. I want to agree with you. Nitiere jomiluongo ni IMF, World Bank and other people buaeroga manyo loans irge. Joge miyowaga loans gi condition. Kaka IMF chiwo loans gi condition. Wanyamiyo loan marom kama to kwa miyo mondo res pesa ne area ne nyakumed ushuru. Koro external interferences nitiere adiere. To iyudo ka these external interferences from these big brothers effects gi ahinya ok mar ber ne economy mar Kenya ka. Iyudo ka gin gi negative impact. Nikech neno ka previously sector ne contribute mabet malo to pod en the potential growth area manyalo jiwo Kenya kama dhi up to even second world country. Kopo ne wanyalo come up with attractive measures, tax regimes ma predictable. Again, policies ma Kenya mag tax yosebedo mabit unpredictable. Mbadi te otemo sani okolok gi ahinya to there have been a lot of unpredictability. Koro owinjo bed predictable, owinjo bed ne kaka investment allowances a sector ni mae kama investment allowances gotia ahinya. Kiketo gi malo nikech ing'eni kiketo kaka chon ne gin 100% cha. Ing'eni onge ng'ama biro invest di higa achiel to wa. Ng'ato ko invest to biro budho. Koro 50% boro mineno waketo ma waparo ni wanyalo yudo ushuru mang'eny to en magima tiyo e gima waluongo ni short run. To otherwise investors was a witness a lot of gimiluongo ni capital flights. Jomo se invest Kenya ka ringo Kenya ka nikech Kenya is not an attractive investment destination gi dho ngere. Nitie gik mang'eny in cost of production ni malo. Aya those interferences gi tax regime makawuono en ma kinyen ma mago gik ma investors ok dwar. Investors dwaro ni regime ka gineno kawuono to there should be minimum change. Which bed constant kata marigni apar to changes mana ka gin absolutely to bende necessary. nitiere kaka inyalo ketgi mar mondo mi gibed constant mana kiwacho ni winjo be nigi investors de gomba ni ka gibedo to gibedo constant kata kuom higni apar to osebedo kwan na dera e piny Kenya kae osebedo ko fluctuate kawuono en kama bende nitiere kaka inyalo los gi mar mondo mi gibed constant mondo ng'ato kata ko decide ni an koro wadhi aket mondo na e piny Kenya to en sure ni e thuolo mar higni apar ka biro to kama e usuru masebedo ka chulo to obo bedo kamar. Bende nitiere kaka serikal nyalo miyo bed constant kose
fluctuation makamae nyaka beda. No, winjo bedo constant. Kata wan kaka institute wasemiyogi pachwa kaka ISPAC. Tax policy ma ginyalo apply to bedo fine, no konya bedo constant 100%, but it should be minimal. Pogruok winjo bedie to ok ni ahinya ma almost iyudo ka pogruok en almost atamalo 50. Mano cause a lot of uncertainty in sector a country Kenya. So there should be certainty mondo attract investors. Come on. Aya nyakora Mugejo ng'isi ni odiochieng' ma kawuono wamenyo ni wechego mag budget kalore ni jatend migao mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi odiochieng' ma kawuono bobedo ka osomo mano budget e nyim od bura mamalo, mano budget mar omenda mar 2025 2026 gi thuolo ni inyisa ne jatend migao mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi loso kama wadayo dhoge achiel kachiel kowuok e apisi mare. We wawinjane kako loso. And a lot of things. One, you are aware that we have a very high debt level in this country, and debt servicing cost is not is very high, and at the same time, the expenditures are increasing. So the ballooning of expenditure, the demands for resources, all this you balance with the expectation of Kenyans that they don't want to be overtaxed, which any citizen of any country would not want to be overtaxed. So you balance the revenue requirements vis-a-vis the fact that Kenyans are feeling that they are being overtaxed, and at the same time you have also to spur economic growth. And it was we are preparing a budget when we've just come out of that civil unrest, and so for 3 months the economy was shut down, and at the same time there are other geopolitical dynamics. We have the war in Middle East, we have the war in Ukraine, which is affecting supply chain, and at the same time again there is change of leadership in the US, which is a world leading economy, coming up with the different tariffs, a lot of which is hurting the entire world economy. And so I came into the office when there were lots happening, both in the domestic economy and also externally, and it was not a very easy balancing act. All right, so Waziri, in your previous statements, one of the addresses that you said is what we seem to have in the country is quote-unquote budgeted corruption, but essentially just a lot of wastage and pilferage. So when you look at this year's allocation in the budget that you have prepared, do you think you've been able to address some of these issues? First of all, we actually were alive to that, and we made changes from the budget making process. This year's budget is based on what we call zero-based budget. It's not based in the traditional incremental budgeting, where you just take the previous year's budget and put a markup. This time, every expenditure had to be justified by MDS. But besides that, there are a lot of reforms, a lot of which I will speak to in my speech. In fact, in my speech, at the end of it all, you will notice, and I think Kenyans will appreciate, that it is a reform-minded speech. We are trying to reform, because one thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. So my attention in the last almost 1 year has been targeted at reforms, bringing reforms, policy reforms, reforms in procurement, reforms in asset management, reforms in pension management, reforms in human resource management, reforms in budgeting process, and reforms in revenue collection. All these combined, going forward, will help put this country in a path where we use our resources effectively and efficiently, and there will be value for money. That, to me, is my focus, and that is something that can stand the test of time. It is not something that will leave office with me. Once I leave office, I will have set a foundation upon which my successor and other people will coming after me will now build on to have a prosperous Kenya going forward. All right, and speaking of leaving office, of course, the question that comes then to mind is, what do you want Kenyans to remember about John Mbadi as the Cabinet Secretary for the National Treasury? What are some of the decisions that you want to remain at the hearts of Kenyans? One of the things that I will want Kenyans to remember me for is one who brought reforms in our procurement system so that the wastages and the corruption that we see in the procurement processes are reduced or eliminated completely. I would want to leave office
as one who has helped to stabilize the economy and managed at least our public debt, I would want to leave office when people will be referring to that person who opened up National Treasury and made or demystified National Treasury to the extent that people start engaging more or engaged more with the National Treasury. Not a closed system working in silos. National Treasury belongs to the people of Kenya. The finances belong to the people of Kenya. We are managing it. Or managing the resources in trust. All right, so do you think the budget that you and, of course, the entire team from the National Treasury have prepared has been able to balance all the different interests and also just taking care of both the expenditure side and the revenue side? Thank you very much. That's a valid question and a good one. I will tell you that one thing that I'm proud of about this budget is that it is not overambitious. It's not overambitious in the sense that our revenue projections are reasonable, and I will tell you for the first time that National Treasury has projected ordinary revenue below what Parliamentary Budget Office has projected. And that, to me, is a starting point towards managing our budget deficit. Because if you unrealistically project revenue, you will definitely be revising budget in the course of the year downwards, and that will be opening up the budget deficit. Secondly, we have tried within the constraints that we have, with the tight fiscal space and even shrinking further with the time, we have tried to allocate resources as much as we can to those critical areas that are good for the ordinary mwananchi. We have tried to allocate reasonable resources to take care of issues of agriculture and food. We have tried to put resources in health. Primary health care is getting a boost from 7 billion to 13 billion. That, to me, is a good progress. That is to help SHA. And also, we have put almost double allocation in chronic, emergency, chronic and clinical illnesses, again supporting SHA, and many other lines in the health budget. Education, we have tried to maintain almost the same allocations, but it should be understood that we are supporting higher education loans board much more by giving about 6 billion more compared to the previous financial year. We have also supported cases of social protection and affirmative action just to help the vulnerable in the society. More allocations have gone to cash transfers to the elderly, cash transfers to the orphans and vulnerable, and those who are living with severe disability. So this budget, in my view, is responsive enough, and the manufacturing sector is also getting a boost so that we can create more employment opportunities to our youth. All right, now, and I know for the better part of the day, we will be spending the day with you and the entire team at the National Treasury, just trying to understand what else is going on. So, Trevor, I want to hand it over back to you for now, unless you have a question for Waziri. Jafwambo marwa mar Citizen TV Jimmy Mbogo kakoro notwak achiel kachiel ko jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae John Mbadi kowuok e kar jot mare kata e ode mayudore Karen kakoro chomo e apisi mare, mano e apise mag jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae oikore yo makare mar somo budget mar hik omenda mar 2025-2026. To mana kaka iwinjo odiochieng' ma kawuono wabobedo ka waluonu chenro duto matimore kochakore sani nyakanga jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda bro bedo ka chopo e od bura mamalo kama obobedo ka osomo budget ma jo Kenya rito kod siso mar winjo ni to poka otimore e yo machalo nade. Kodhi mbele kod twak marwa CP Evans Ogutu, iwinjo kanyo ka jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda John Mbadi ka otieko twak mare owacho kanyo ni manufacturing sector sani koro oyudo boost. Bende nadiera ni sector mochung'ne wechego mag loso mwandu e pacho kae oyudo medruok moro. Kata kamano, kapok iduoko na penjo makamano, yiena mar mondo mi wakaw yueyo madundo gi sani ka waduogo wadhi mbele kod twak marwa, kik idhi mabor. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndiyo hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress,
no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na Wigo. Kujiunga na Wigo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download Wigo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS Wigo to 20425. Wigo, let's go. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jong wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar Opinyo Kinyima kawuono kama watwak tudore kod sekta mar loso mwandu en ber mane ma obobedo koyudo kowuok e budget mano mar hik omenda mar 2025 2026 ma jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda John Mbadi biro bedo kasomo okinyi ka odiochieng' ma kawuono. Budget ibiro bed ka isomo kar saa 8 mar odiochieng' mane nyime od bura mamalo ma pacho kae. Kaponi tudori kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, antiere kod CPA Evans Ogutu matudore kodwa ka entiere kaunti ma Migori kokale yor Zoom kachiel kod CPA Victor Ogutu ma enjalo nyeweche mar uchumi bende ento antiere kod achiel kachiel e studio marwa okinyi makawuono. Machiegni uru kendo e telo mar ariyo kwa dhi mbele kod twak marwa kapok ne wadhi yweyo. CPA Evans Ogutu apenji kanyo ni jatend migawo mar omenda John Mbadi e kinde mano loso kodwa kowuok e kar jot mare ma Karena kodhi e apise mago mag migawo mochung' ne wechego mag omenda. Wacho kanyo ni sekta no mano mar loso mwandu kata mar manufacturing oyudo boost matene ni nitiere gino ma oyudo makare e budget mano mar hik omenda mar 2025 2026. King'iye kod angolo mari kaka jalo nyewechego mag uchumi bende adiera no yudo boost moro ma nyalo konyo adiera e loso tije kata thuolo mag tije ne rowere mathoth e pacho kae mamoko kuom gionge kod tije. CPA Evans. Erokamano ahinya Joyce, awinjo ka FCPA omondo kendo kawuono dichieng' moda winjo duonde for the first budget. Wagone ni pongezi. I think ni osetimo supplementaries lakini ma is the first budget motimo kaka waziri e office under the administration magin go sani. Gima nyalo temo wacho ni awinjo ko wacho we areas mang'eny but including manufacturing sector mwacho ni nigi boost. An kanyo chasomo proposals meke nyocho temo mana timo something mwanyalo luongo ni financial regulations manyalo boost manufacturing sector. Mokwongo to eliminate issues mag bureaucracies notemo merge 42 parastatal to 20 entities mondo mi kik bed ni gimoro achiel inuoyo with a lot of parastatal matimo gik moko ma the same. So apani mano is one of the factors mano kao mondo mi streamline go the manufacturing sector. Mar ariyo weche mano wasewacho kaka the levies maga imports kamano bed increased mondo mi promote the domestic market
mondo mi at least competition obed a little bit fairer. Mano na short term nyalo bedo maber, but ing'e niya nitie a lot of factors ma influence price mar product. Nitie kaka global factors and competitiveness. Kaka mwandu wa nyalo compete gi mwandu ma oko. Koro inyalo neno ni medo ushuru ma oko for import to kare itemo mana thiro mwandu wa mok nyal dhi oko. No wacho kaka onyalo restructure the taxation in terms of the ship, in terms of the affordable housing, in terms of that tax structure. Haya, mosainya CPA Evans Ogutu ka intiere kaunti ma Migori wabedo koda ng'ikruok matin e yor mbui kodi, kata kamano ang'eni bobedo ka iloso mbui mar yo makare kendo ibobedo ka itudori kodwa mondo wadhi mbele ko twak marwa. Kabiro kuomi CPA Victor Ogutu, imbe ni winjo kanyo kaka jatend migawo mar omenda jo FCPA John Mbadi oloso kodwa motelo ne en somo budget bang'e odiochieng' makawuono. King'iyo kako loso bende nitiere kod chira diera ni sekta no mano mar loso mwandu nitiere gino ma oketo ne makare mabro bedo ka konyo bero uchumi ma pacho kae kaachiel koda loso thuolo mag tije ne rawere. Erokamano. Kan wakungo wuoyo wawacho wache energy sector ma gimedo the allocation to them. Kora energy sector no kanyal stabilize the power to cost bar production nyalo dok piny. Mane mwanya wacho indirectly, but again ponono ni categorization mane neno wawacho from zero to exempt, ko golo gi exempt moduoko gi zero nikichincho ngiswa ni budget podi. To mano nyabedo maber, maybe mage secret weapons maengo. To ponono ni gine category kaka neno gin tieno. To ponono ni corporation tax mano wacho ni in African setup marwa mar 30 ni malo. Ponono no wicho yuakwa koso opinion wakaka ispak nikiche wadhi mwachiwo opinions more reduce maybe to 28. To mano to nitiere ber, but oinja nitie kata jomoko manyiche jomoko machalo jo electric motor vehicle joma loso geche ka mainche bedo taxed at 15%. Ogol gi oduok gi e 30%. Koro mago jo geche gin jo electric vehicles jo assemblers ma geche manche bedo taxed at 15 cha. Manen gima ber ahinya nikech macha ne konyo creating more job opportunities. To maoni wakaka ispak no wacho ni gi maintain mane 15. Kiki gigol 15 to gitere to 30%. Ponono no kawo mago into consideration. To mano to wanyacho ni nitie. To kaen kaka ne proposals ka. To ngegi ma worth chuko go malo miwacho ne. Iwacho kanyo ni un kaka ispak ne uyudo thuolo mano mar chwalo pachu. Ibo bedo kingiswa ni en paro mane mano chwalo, to bende nitiere kod adiera ni moko kuom paro makamago. Ibo bed ka ikwanya achiel ariyo adek mar mondo mi oketane eneno ni ngima mar jo Kenya medo bedo makare kata kose som budget inyate sectors mopogore opogore mamulo ngima jo Kenya. Kata kamano CPA Evans Ogutu ageno ni waseloso weche mag tudruok kodi ginyalo mana dhi mbele ing'adori network gi nyalo ga chochni matin gik molos kod lwet dhano. Kata kamano kami mana thuolo mar mondo mi dhi mbele. Erokamano ahinya. Next time kora bedo mana machiegni gi Victor kanyo. Koro gima natemo wacho ni wasewinjo gik ma FCPA wacho in terms of kako dwa promote the manufacturing sector. To mana kaka no wanyise ni wan wasebedo gi paro kaka joneno kata jok man gi expertise in terms of the budget making process. Mwasenyise as individuals in terms of the public participation forums kata mana through the institute ma represent wa kaka Institute of Certified Public Accountants of Kenya. Gimo atemo wacho ni en adieri ni en gi paro maber, to nitie kuonde moko ma wanyalo ng'iyo. In fact, even in my personal opinion, owacho maber kaka set streamline issues mag procurement mondo mi wastages odok piny. To nitiere paro ma wan seche moko wadhiga kod nyakango together kata the Nancy the Auditor General. Ing'eni gima temowa winje sirikal ka ni seche moko gikawo position of convenience. Kaka for instance inyalo yudo ka affordable
housing levy ming'adi oshuru ing'adi from consolidated fund manyiso ni the control of budget approve mondo mi odhi ochuli go e payroll mari. To seche ma gidwaro recover to gidwa duoke consolidated fund, gidwa ni okete gidhi giti kode e sector machielo, koro giwacho ni they are protected by the Public Finance Management Act. Ok wanyal bedo ng'at achiel to wawuoye e migepe ariyo. Wabedo ni seche moda improve the tax administration and minimize wastage. Ka gimoro wawacho ni obed approved for withdrawal by the control of budget, walure gi mano. Ok ni at one point wawacho ni ma nyalo dhi e consolidated fund, ma to wanyalo timo gi oko. Macho ni nitie funds muyie ni nyalo bedo streamlined, to nitie funds ma ok yie ni obedo streamlined. Back to the manufacturing sector, mano wacho, ka energy cost the purpose mar improving funds mage, dhi miyo koro cost of manufacturing kata production bedo low, to mano timonwa maber, and we want to encourage him ni the manufacturing sector dhi yudo teko maber. Ko minimize nwa the flooding of our market by the importers ma yudo gik moko e nengo moyweyo, kata taxation margi bedo gine. Kopo ni obedo increase that levy mondo miyo ogine, mondo miyo othir a lot of imports, mondo miyo mi kembe wagi thuolo manufacturing internally at affordable cost, mano botimonwa maber, nikech ibro yudo ka oganda wa jowa matindo kata joma dongo biro yudo opportunities mag dhi tiyo e kembe go. But at the end of it, the greater impact ni kopo ni gigo duto podo structure gi ma kaka oketo gi from zero to tax exempt cha, to kwa par ni is very sincere kodwa, lakini kopo no change gi as at now to the time of this maybe yes its last card, we will appreciate. Erokamano. Kabiro korka kore CPA Victor Gutu, mana kaka apenji ka ne umbene no bedo kod thuolo mano mar chwalo paro ne migawo mochung' ne weche go mag omenda, mano kapok olos kata budget, paro ma kinde ka kinde nikech kata kopogore kod ISPACA ang'eni jogo ma ochung' ne kembe kata Kenya Association of Manufacturers bende no yudo thuolo margi mano mar dhi chwalo dwaro margi ne migawo mar omenda mar gigo ma seche moko gidwaro ni kik keti manyalo hinyo sector margi ahinya to mano mar loso mwandu pacho kae. Ina korka kori gin gik mage mane seche moko chwalo, to bende paro ni gik ma ichwalo kod kata sectors mopogore opogore bende migawo mar omenda ke bedo ga piny ba consider gi ba ket gi kose en paro michoka choka to iwacho ni ko penj ni bende no ka pa jogi to wacho ni yes to kara oket gi etie. Erokamano ahinya Joyce. Gima timore Kenya ka nitie gimoro miluongo ni public participation. In fact sade nitie bill moro ne wachiwe komendwa mar public participation bill. Idhi yudo ka ji dhi machiw pachgi muwuo maber, to at the end of the day pachugo kata chielo gi ng'ama oting'o moa godo malo. Emomiyo wawacho ni wan nyiche wasemiyo jogi tax policy mawaparo ni nyalo konyogi, wasemiyo gi suggestions modhuro, including moko nasewuoye nyime kucho, machalo kaka corporation tax ma affect this sector mwawuoyeni. Gipachwa nwaparo ni in the next 2-3 years corporation tax kada ber to jobed at around 25%. To kisewinjo waziri ka wuoyo kuonde ka kuonde be is also our member, and ko wuoyo to is in agreement, and be wacho ni tax winjo dog piny, mano te adiere. Koro wan nwa suggest na ginie budget midhi somne kaka corporation tax en okete 28%, 28 wi mia than 30 cha. Waparo ni mano kotim to they attract more investors. Kendo nwachiwo proposal bar categorization mwineno wasewuoyeni gik motere exempt gi duoka e zero rate mondo kony joge to be able to claim input tax. Wachak waparo ni VAT ma en apaga uchiel ewi mia cha kade ber to kete apaga ng'wen ewi mia, nikech gimoro be nitie ushuru ka ni kikete reasonable, ko kikete mala ahinya to compliance nitie gimoro miluongo ni compliance level dhi malo. Ko dhi malo ti ichoko mang'eny moloyo michoko sani kopodi ikete e rate mamalo. Wachak wasuggest ni pay as you earn, mine ni ng'adi kaka in mitiyo ni nitie gimoro ming'adi ni pay as you earn. Band moro mane gikelo, ing'eni band sano dhi nyaka 35%.
35 do waneno ka ni malo. Waneno no winjo donga pradek ewi mia, to kendo bede ni en gima bedo adjusted higa ka higa based on inflation. Ma timore pinje modhure world ka. Koro kato nitie issue mar losses, manufacturing sector nitie gimoro miluongo ni losses mabedo carried forward. Inyalo yudo asara te tax law yiene ni kiyudo asara to asara no I carry go forward to the next financial year. Kapo ki tax the income tikuongi go asara mani yude higa mokalo cha. Yanda nyicho kete indefinite no ko kete limit. Waneno ka FCPM bad introduce limit mar 5 years. Wan kaka institute nwa wacho ni mondo limit no kik keti. Nikech economic environment samoro kiyudo asara you may not recover it igni abich koro gipege igni abich. Maka asara no gikigni abich kapok recover ten magimo lal nono. Koro maga mang many suggestion. Nwa miyo gi a very big booklet gi suggestions wa and wageno ni kaka en member mar institute of factor in suggestions mwamiyo ge manyalo spur this economic to grow to kendo nyalo miyo mwananchi ma kawaida bendo winje mor mar bedo ja Kenya. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya kendo gi thuolo ni ng'isa ni koro jatend migawo mochung'ne wechego mag omenda mano John Mbadi osechopo i apise mano apise mag migawo mochung'ne wechego mag omenda e pacho kae. Kata sani pod odhi kuro ka obochopo kanyo obedo ka kelo ni pichni makamago achiel kachiel. Kata kamano we asoma ne ote moro kae no kanya kwa Ramogi Ajwang' oro penjo moro kae. Penjo somo kama penjo makamana bobedo kachwalo ni CP Evans Ogutu kaitere county ma Migori okinyi makawuono. Owacho kae to bende in bende nyadwoko CP Victor Ogutu. Openjo kae ni sector mano mar agriculture, rural kachiel kod urban development sani koro yudo cut mano mar atamalo adeka. Mano moriwo kanyo atamalo 24 miwacho kanyo ni reduction in crop development. Owacho ni weche makamagi nyalo tingo malo wechego mago mag raw material kata nyalo tingo malo cost mano mar raw material ne jogo manitiere agro processing kata agro processing manufacturers. Penjo koro ni kamae. Ere kaka agriculture, rural and urban development sector budget cuts nyalo kelo nengo mamalo kata nyalo meyo medruok e input sainya nyato jogo manitiere sector mar manufacturing makamano. CPA Evans. Erokamano ahinya Joyce, ing'eyo ni technically kwa ng'iyo the schedules of the country ibro yudo ni agriculture ideally ne en gima obedo devolved. Agriculture nonego bed ni en gima counties monego bed ni kawe mijing'o kabisa. King'iyo budget wa the allocation to counties up to the last time naneno ka gibedo increased. Monyiso ni as much as nitiere reduction in the budget mar national level, tanyalo kwayo ni mijing'o mang'eny kabisa onego ket gi counties mago in terms of allocation of resources e agriculture sector. Okapa ni kwa kao agriculture kendo wacha kwa centralize malo ni all the allocations onego bedi increase at national level to pesa wamantie at county level ni kare eno dhi timang almost over 400 billion. Koro anyalo wacho ni there can be only a slash at national level. Manyiso ni they have a shared responsibility gi county level. Okapar ni it has a great diverse effect ne the manufacturing sector masani. Nikech isebedo kineno ka maybe the aggregated centers gi national government to gi county governments medo tiyo kanyakla. Koro ma anyalo kao ni kapok awacho ni most of it they affect our national outlook mar the agriculture sector. Wang'ia ni counties magwagi in each and every county what have they allocated for the purposes mar agriculture. Erokamano. Dago mar mondo mi achwal ni kae CPA Victor Ogutu. Nakasani koro janino amoro kendo bende penjo kae ni ere kaka mano chendo mano mar serikal mano mar kao hola ahinya to kata chendo ma serikal nitiere godo mano mar kao hola ere kaka o affect mano chendo mano mar jogo maloso mwandu ahinya to e yudo capital maginyalo
loso godo mwandu kata maginyalo konyo e nyayo godo chenro mag tich mapile ka pile. Erokamano. Serikal ologa pesa. Kendo kan wang'iyo by March this year giseolo about 11 point something trillion. To makosa batimore ahinya ni wayudo ni serikal over half of that money, about 6 trillion, giolo locally. Gikwayo benki manie Kenya ka. Koro ka giolo pesa gi e benki ma Kenya kae, government iluongo ga ni risk free e dho ngere, risk free borrower. En ng'ama ko lito in gadier ni dhi duoko ni pesa nino. Koro ka serikal timo hola mang'eny e loko ka, e banks ma Kenya ka, nyiso ni benki gibiro ringo to miyo serikal pesa. Ka giseringo gimiyo serikal pesa mang'eny, nyiso ni koro onge pesa minyalo mi mwananchi wa kawaida, jo manufacturing sector ni. Pesa madong ma ginyalo olo koro tin ahinya, kata onge. To ka en matin to joma dware ng'eny, nyiso ni interest rate ma gichajo ni malo nikech gin risky borrowers. Koro serikal ahinya ijiwoga ni kanyalore to winjo otim most of the borrowing nikech serikal nyaka ol externally. Koro internally ka giwene local investors nyalo timano, nyalo olo. Koro mane negative impact. Ka serikal olo pesa mang'eny e benki ma Kenya ka, nyiso ni matine madong ma mano ngiso ni economy ok nya expand. To koro ang'o minyalo tim nikech adira serikal bende kinde mathoth osewacho ni gidwa konya tema ahinya mar mondo mi gihol locally, giwere kod holo ma giholo e pinje maoko. Mane mapar ni jatend piny Kenya William Ruto ne temo mar mondo mi chenro mar holo kik tim sasa, gibeda kata loans minyalo hol e pacho kae. Kamano bende koro hinyo sekta mar manufacturing. Yes. Resruok nyalo wuok kanye? Resruok Joyce en olo pesa externally. And secondly, trying to live within your means. Sidak ing'ado kodi kaluwore gi kaka dendi romo. To kopo ni serikal bende ng'ang'ana gi local investors elaro pesa benki ma Kenya ka, economy ok nyal expand. Mano world over. So winjo giola ola kanyaka giol to ng'enyne giol oko, to ma domestic ni winjo bed minimized. Ka giolo mang'eny domestically ka, I'm telling you, the sector ni ok nyal expand, to the economy be ok nyal expand. Erokamano. Anno kwadong mana gi dakika matin kende to atieko twak mar okinyi makawuono. Kata kamano, ere kaka sirikal nyalo konyo? CPA Evans Ogut wang'eni bende e kinde ma sani koribo bed ka isomo budget wantiere kod jogo matimo elni matindo tindo kopogore kod jogo kata mantiere kod kembe madongo dongo. Ere kaka gin to inyalo kony gi mar mondo mi gidhi mbele kod timo ohala mar geyo makare nikech adira kwang'iyo hiko menda makoro dhi rumo tarik 31 mano mar dweni. Johala osebedo ka yuak ne olni magi ok osebedo ka dhi makare, to bende koro gintiere kod geno ni e budget midhi somni ginyalo bedo ka giyudo fuong'ruok. Jogo matimo elni matindo, fuong'ruok nyalo wuok ne gi e yo machalo nade? Inyanya to odiochieng' ma kawuono ma isomo budget. CPA Evans. Erokamano ahinya, mana kadwa chome gi kama CPA Victor Wego. Mokwongo mondo mi johala matindo yud thuolo mar timo ohan gi yo maber, sirikal onego wae gimiluongo ni crowding out. Crowding out en ni sirikal koro be kawo pesa mang'eny ma giolo from domestic market, to giyudo ka tijgi gitimo gi gima giolo from domestic market, manyiso ni gitemo compete gi johala gi gin be in terms of the financial resources ma available. Mano kotim manyiso ni private investment dhi bedo matin moloyo the government, nikech kako osenyiso ni nitiere low risk kuom johala kawo pesane miyo sirikal moloyo kawo pesane miyo bengi, kawo pesane miyo johala moloyo kawo pesane miyo sirikal. Miyo king'iyo ka sirikal nigi low risk factor. Number 2, ibro yudo ka oketne ng'ata madhi kawo pesa e bengi gi, oketne gi terms matek mana mar tuo ne pesa. Inyalo yudo ka oketni condition moro ma koro ok ibi nyalo, nikech iyudo ka pesa duto gimomiyo iwacho ni there is a delay, ma kata kawuono kidhi manyo loan tinyisi ni gino nie processing almost after 30 days onge gimoseduok ni nang'o
conditions oketi nikech pesa gi osekaw ma sirikal osecrowd gi. Koro one, we are advocating ni sirikal owae gimiluongo ni crowding out mondo mi jo ohala matindo gi be thuolo, nikech mane kaka economy be nyalo grow. Mar ariyo, watemo wacho ni sirikal wachak kaka oganda koro wadang'iyane ni the only way ma sirikal nyalo konyowa godo ni kopo ni hola okaw to ningo gibed ni gin hola mobedo structured for only purposes mag development. Kopo ni hola gi pod ibiro fund go recurrent expenditure, to we will be wasting it, and at the end of it infrastructures manyalo konyo jo ohala matindo gi ok biger. Kopo ni sirikal okawo pesa gi to gero go chirni, a very good modern market, gikawo pesa gi to gigero go yore e yo mabeyo, manyiso ni infrastructure mar sirikal gikawo pesa gi extend go weche mag stima, manyiso ni ja ohala dhi yudo thuolo mar timo ohalne e yo makare. To kopo ni sirikal ema kawo pesa gi to gi fund go recurrent, to domestic market pod gi compete go gi local traders, pod wadhi mana yudo pek. Erokamano ahinya. Wadong' mana gi dakika, ing'isa ni wadong' mana gi dakika 6 kende to atieko twak mar okinyi ma kawuono. Kwatieko twak marwa achak kodi CPA Victor Gutu nyaka sani ka wadhi mbele kata bang' budget ma ibo bed kisomo, nikech budget kosomi ema biro bedo ka yango ni uchumi mar piny Kenya biro bedo ka ringo nade e thuolo mar higa achiel mabiro kochakore kawuono kosesom budget kaito kal paro mar chik mar omenda ma biro bedo kod riekni mar neno kaka ibo bed ka ichoko omenda, mar neno ni budget mosomno sectors mopogore opogore obedo kod omenda moromo kaluwore kod omenda mane sectors makamago dwaro. Kata kamano, sirikal ma pacho kae ere kaka ginyalo konyo e neno ni jogo matimo ohala matindo medo bedo kod lwasi makare, to jogo mawuok e pinje maoko bende obedane kod thuolo mano mar loso mwandu e pacho kae, nikech adira kwa ng'iyo kaka uchumi osebedo katimore kod fluctuations misebedo kiwacho ni usuru seche moko nitiere piny, seche moko nitiere malo, riembo kata jo ket mwandu e pacho kae. Bende nitiere kaka sirikal nyalo konyo e neno ni wa attract investments mawuok e pinje maoko ahinya nyato e hik omenda ni mondo japiny oyudane fuong'ruok, kembe omed tiyo yo makare, rawere omed yudo tije, to uchumi bende omed dongore kaachiel kod wachne mogik. Erokamano ahinya. E kembe matindo kachako gi wach kembe matindo, en adier ni the biggest customer mar kembe kata mag small investors kata big investors en sirikal. To en be adier ni issue mar pending bills osebedo gima lich ahinya ma ji tiyo ne sirikal, nikech gimoro sirikal notimo maber, nitie 30% moro mane giwacho ni mar youth, mar women, mar disability, sirikal temo mondo mi jogi tije. Koro makosa matimore ni samoro ng'ato miyo tich to kogi kar chudo irito milele. Koro ma osemiyo kembe matindo tindo mane nyalo omoko. Koro mano sirikal nyalo ng'iyo, and Public Finance Management Act requires ni kitimo procurement which be ni nigi pesa mar chudo. Koro sirikal should strictly adhere to that. Kato en adiere ni mondo uchumi owinjo attract gimiluongo ni FDIs, foreign direct investments. Mondo attract joge, tax policies magwa gi stability mag tax policies mancha winjo ka FCPA bado wacho ni gidwa bedo gi stable tax policies. To then we must make Kenya to be what we call an attractive investment destination. Kama ka investor moro ni pinje ma oko kucha America kata Europe kang'iyo to neno ni mae e pinje ma ber ka dhi atime investments. Licenses ma wan go modhuro sirikal osetemo, to we need still to remove them. Bureaucracies ma oluoro offices wage owinjo wagolge. Cost of production kaka kichako gi energy sector, water sector, nyaka wa stabilize so that ka ng'ato biro to ng'e ni pi is something manitie, sitima en gima nitie, mano biro bedo maber. To wachna mogik en erokamano for hosting us here today, mar miyo thuolo mar twak gi jo nyikwara mogi Ajwang' kawuono. And wageno ni FCPA John Mbadi being a member of institute mawa belong, wageno ni pachwa mano wamiye
obedo factored into the budget. To mano kotimore to agero ni serikal biro choko ushuru mang'eny kabisa to economy wane biro expand in a bigger way than it is, and they should have given timola locally ka gitimola outside the country mondo koro of sectors machalo manufacturing nyalo yudo ola eyo mayote benki ma Kenya ka gi interest rate maber. Erokamana inya CPA Victor Gutu. CPA Evans Ogutu wachni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono. Wadong mana gi dakika achiel kende to thuolo marwa rumo okinyi makawuono. Wachni mogik ewi kaka serikal nyalo bero lwasi ma pacho kae mar mondo mi joket mwandu mawuok oko bie pacho kae to mar mondo mi bende uchumi mar piny Kenya odongre yinya to hiko omenda manyien mochako tarik 1 dwe mar 7 higani. CPA Ogutu. Erokamano Joisan, wach man mogik manyalo summarize go weche gi duto te ni budget ma wantiere ni goni ok en balanced budget, en gi deficit, manyiso ni en gi fuok. Manyiso ni pesa duto mwadwa temo choko gi ok dhi romo finance programs duto mag sirikal. FCPA John Mbadi okawo okang' mar ng'eyo ni kopo ni in gi gimoro matin mok nyal romi, pesa no tige yo makare. Mondo mi structures go duto okete yo makare, mondo mi pesa gi kik dhi e wastage. Onge tiende present a budget man gi deficit which is not balanced. Ng'eni ya programs duto mag sirikal midwa kawo gi, ionge gi pesa midwa fund gi go. To ma intie go matin go be put into wastage. Wastage no duto the fiscal discipline e giman go mogik ni onego enhance nikech ka nitie fiscal discipline, all these other factors bro yudo ka nitie kaka benefit. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar bedo kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok mar Zoom e twak mar okinyi makawuono. In bende erokamano ahinya CPA Victor Ogutu kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mi ichop e studio ka wabed kod twak maket kod manyakora Muge Joang. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak maro mokwongo e chenro mar Rupiny. Okinyi makawuono en mana wechego mag budget, mana kaka bende neno kanyo pise mago mag migawo mochung' ne wechego mag omenda e pacho kae. Bende arita osejiw kanyo yo makare. Jatend migawo mochung' ne wechego mag omenda FCPA John Mbadi biro bedo ka chopo kanyo sa asaya kowuok sani osewuok ode mano makaren kendo koro chopo ochomo mano e apisego mag treasury kama obo bedo kanyo koikore yo makare mar somo budget mano mar hiko omenda mar 2025 2026. Jofombo magwa bende ogoyo tach konde mopogore opogore e pacho kae mar neno ni wamenyo ni matut weche motudore kod budget. Kata kamano yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani chenro mabiro bang' mae en poko pogore gi Sharon Ong'ao. Bang' mano tibo bedo ka yudo twak chenro mar mbako romo kochako sa 3 kawuono wabodhi nyaka sa 7. Twak makamani bo bed ka itayo kod Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluocho. Riti masani nyinga Joyce Odur. Konyo e ngima mapile to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ini nyalo timre go sipra malich kamae ko siparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunja dek
osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Mayie yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ticha beach kocha kure saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya Gurigudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Nyakoronga jongo kinyi machielo marwa kini machiegni chenro mar poko pogore chenro makelo ni chieng tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi makawuono pok mabende adwaro tang'oni en pok mano mar loso glese. Samoro ngi glase odi kanyo Nyakoronga jwang. Glese nitiere tieng mopogore opogore. Obed mago mimetho godo, samoro mitoke, samoro mag deco pieces ma intiere godo e odi. Alimo kanya Nyakoronga jwang kama bende ilose glese chakre chakruok nyaka giko. Adhi romo gi jal mosebedo katayo chenro ka chakre thuolo mar higni 15 mosekadho. Odhi bedo koleronwa gik magitimo kama wantiere ni kaluwore koda tich mopogore opogore ma bende gitimo. Omiyo bedo koro nyaka giko adhi bedo kode piny mar mondo mi wabil wach kode. Machiegni wadwa rad kode. Nyakoronga jwang gisana sebedo piny mar bilo wach mar mondo mi wang'i hakiloso glese kae. Arwaki ni machiegni e chenro mar poko pogore. Kwa chako ni Nyakoronga jwang nyisgi nyingi gimitimo. Erokamano ahinya, an iluonga ni Thomas Kapere to an e general manager mar kambini. Waloso glass. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore opogore ma dhi e ute mopogore opogore e piny Kenya ka to kod oko mar Kenya. Thomas, pok makama ne chako karango mana kijalo mna nyiso Nyakoronga jwang sigandi matin. Ne kana donjo ka gimoro 15 years ago na donjo kaka jauso nikech gima timore kana opogore gi gima nasomo e college. Koro kana donjo kaka jauso to auso kuom higni moko madhi 2 kama to aparo ni wigi kambi oneno potential in me, koro ne gipani sa chiew mabedo lakini koro chakruok mar gini nochakore kuom jatenda men iluongo ni Anson Cross en mixed mar German kod American. Koro kano en Kenya ka no chako timo gini odhi loka kumoro ni Holland. Odhi opuonjore glass blowing nikech it's a very rare art. Glass blowing en art to art ni en gima very rare mar glass. Koro kano biro duo Kenya kae to chako gi joma tin mana oyudo kae nochuno ni nyaka nopuonjgi nikech ne onge college moro amora ma ng'ato nyalo some gini. Koro nodhi opuonjogi kende mokwongo kasto koro wa grow wabedo kuma wabede kawuono ni. To ng'anyalo penjo ni en pok mani puonjori koso nopuonji? En pok mayore kabisa nikech kodoko ka an no ang'eyo ni glass iloso nang'o, no ang'eyo ni ang'o ma iriwo mondo tim kama. En gima opogore kabisa, en mich. In fact, gima watimo ka en mich nikech en talent. En gima ok inyalo losa. En gima iloso gi mkono, en craft. Koro craft marwa ni en gima wapuonjore mana e ka wan e bubble marwa mar kaka wan ni. Glasses muntiere godo ntiere kata mana moko mwandu mosebedo kwaneno. Mar mondo mi ulos mwandu makamagi, glasses ugolo kanye? Koro glass wuok kuonde mopogore opogore. Nitiere kembe maloso
mesa moko mag kiyo ka, nitie kembe maloso dirisni, to sama ging'ado dirisni go nitiere off cut go mage achiel kuom tiyo kae. Nitiere chupni mag wine gi, nitie chupni moting'o chupni go bende watiyo go kaka kadwaro loso glass ma green to atiyo gi chupni ma green. Koro chupa mar Sprite ma green cha mane ma koro wakao to wachoko to waluoko to wanyume ei furnace kacha to liel kasto omelt kanyo molokre mayom. Koro kosebedo mayom kamanyo eka koro wakawe gi chuma moko ni blowing pipe, wakwanye gi chuma no tibedo piny e bench to koro imolde. Kaponi adwaro glass mar wine, kadwaro glass mar maua, kata kadwaro glass mar beer, to koro emolde mos gi lwedo nyaka nodonje shape mwadwaro. To mwandu mag glasses gin kaka mage, nikech wan wang'iyo glasses ni gin mag modho, to muloso ka gin kaka ang'o? Koro waloso glass mopogore opogore. Waloso glass moting'o gige household kaka mag metho, glasses mag plates mag chiemo, waloso glasses mag maua, waloso glasses mag wine, to bende waloso nyaka taya. Waloso nyaka teyni mopogore opogore kotiyo gi glass. Waloso kendo nyaka gige mag ber miketo e garden. Kaponi in gi garden ni moro, nitie glasses moko mwaloso mobedo kanyo. To bende waloso nyaka sculptures minyalo chungo bende nyaka compound mari. Waloso kendo nyaka wall murals. Nyedo kata ka ng'ato nigi wall ne kamato odecorate gik mabeyo beyo, kata olosne butterfly moro, kata olosne dragonfly moro, to odhi opache e wall kama. Mago duto te waloso. Tich ka tich nitiere koda ber gachid nade mage. Tang'eni ber ng'eny kaluwore ni isebedo kitiyo ka kuom thuolo mar higni ma ohewa 15. Achid nade gin kaka mage? Wan gi challenges mopogore opogore. Nitiere kaka karwa ka unene obor matin, en oko mar town. Osabedo gi barabara moro maber, nitie stretch moko osabedo gi barabara maber, koro mano osamiyo kastembewa mang'eny ok osathoro biro malo ka kuma wantiere kaeni. Koro mano emomiyo bende ne wabiro bedo gi dukni mondo wabed gi dukni bende e town kocha, ma joma ok nyal biro malo kae nyalo chopo kocha. Gimachielo kendo mosabedo challenge en lwasi mar goyo ohala kosabedo maber ahinya kaluwore gi taxation osabedo malo matin. Koro mago challenges mosabedo ko wabedo go kendo. Kasto girwa no wawang'o gi gas. Koro bei mar gas bende ok en gima ni piny, en gima ni malo, to gino tiyo gi gas bende mang'eny. Koro mago challenges ma wasabedo go matin. Kado gimachielo kendo en staff maloso glasses go, nikech kaka nang'isou ni gini en art ok en gima nyalo kwanya ng'ato to isawe ket ni los na glass. En gima nyaka puonji ka tin to higni 4, joma ka wa train madhi ma higni 4 nyaka puonji higni 4 mondo mi kiti mang'owa inyalo loso glass. Koro staff makamagi kaponi joma odhi retire to nitie joma bende oweyo tich, koro miyo challenge bedo matin kaka production maru dhi mbele. To bende adwaro mar mondo mi walos kotenre kod mach ma utiyo godo, nikech ang'eni mach mutiyo godo tekre ne gi ng'eny. Wa invest mang'eny ahinya kuom training jogo, nikech namba 1 tool mari maduong' e glass kacha en ni itiyo gi glass maliet. Glass nyaka bed maliet eka dolos ni gimoro. Koro wasa invest mang'eny ahinya e kuom puonjogi tiegruok, gitiegore kabisa. Koro nitiere chike e floor kanyo kuma gitiyeno, nitie chike ni kanyo ni samisa kwanyo glass maliet cha, nitie kaka iwuotho kode to bende nitie kaka iting'e. Magi gik mwaketo mondo mi avoid ajali. To bende ng'ato osewang' kae? And luckily mana kana ng'isi ni asabedo ka higni mang'eny, to ajali ma osetimore malich ka kumorwa ni onge. Kopogore mana gi samoro nitiere man wayudo matin mana ng'ato chuma moro maliet nodhi oreo bade kama, nok en gima lich, ne en gima tumone first aid kato boruma onge gima lich ahinya. To bende Thomas, akeni glasses mutiyo godo ugolo kanye, to pogruok en mane kinde glasses muloso ka gi glasses moko jowaja thoro tiyo godo moko wuok ramne pinje maoko? Wan gi glass tieng' mopogore opogore. Nitie glass mwayudo ma en window glass cha, window glass ma kawaida cha ma koro clear, ma kwa onyume mach kacha mwawang'e en omiyo wa clear glass maler ma onge gi rangi moro amora. Kasto kosawang'e koponi wada keto rangi
wan gi rangi mwa import ya Germany. Nitiere, there's only one maker in the whole world aloso rangi ma compatible gi window glass. Koro ka rangi no kosebedo go, koro sami ichodho glass kigole furniture ti irole e rangi cha to kawo rangi no. Ka en rangi maret to bro kawo rangi maret no. Kasi chak iduoke to wang' kendo to o melt e kiyo marino to lokore kiyo en bende. Koro mano ma. To nitiere bende chupa. Koro kaka ma be pod miyowa glass. Ma be kwa wang'e koro kosedo ma nitiere jomwandiko ma ginyumo gigi e pi to pi budo gi otasni kaso giwalo otasno. Kaka walo otasno to koro iketo gi e wheelbarrow kaso ito krashe mana matin. Itoye mana matin kama koro obiro mach ka to wang'e. Ko wang'e to miyowa rangini. En chupa kama en kwa wang'e to rangini momiyowa. Koro glass moro amora mane i furnace kacha chal kama. Ma kapo ne aomoni koro aloso vas moro ne aloso kata mana jagni. Ma jag mar pi. Ka aomoni aloso jag mar pi ta no yudo ko chupa kiyo mana wang'o ne en chupa ni. To koro jagni bedo gi rangini. Jag to koro en jag lakini koro rangini obiro kuom gini. To bende ka to mabe pod miya mana kapo ni awang'o ma kiliani. Bende nadwaro jag machal gi bulu mokikore ni. Bende pod miya nitiere rangi moro ma blue ochalo kuyo kama, ochalo kite bathindo kama. Koro ka roll glass maliet e wi gini to odhi moko kaka neno koro momo. Koro mi del machalo kwach no. Mano bet moro mana kamano. Koro ma chupa ma wine glass. Ma chupa mane kawa chupa mar Sprite cha. Bottle mar Sprite cha to wang'o. To kosa wang'e to watuome to koro ng'ato bedo piny to loso gima chal kamaen. Mar maua en olose gi rangi mopogore kendo chemical mare mopogore matin mamigi machalo ma blue ni. Kasto iketo ma white bende wiye. Kasto ikawe kapod oliet cha tinyume pi mang'ich. Temperature mar gini sama oliel kacha very important. Sama oliel kacha cha temperature mar maj cha en 1180 digri 1180. Kasto sama isaloso gima pod oliet cha tidhi kawo pi mang'ich dhi kinyume to mi effect ma koro king'iyo dende tineno ka gima oyiecho ya effect no ya kum pi ya kum gima liet to kod gima ng'ich. Mostly glass mawuok oko gin molos gi machine. Glass molos kae olos gi lwedo. Mana kana wacha en craft no obedo piny to iloso. Koro awachni koro kaka ma glass ni kiting'e tiwinjo ko pek kabisa. To bende durability mare ni malo nikech en glass ma ogore piny samoro kama takwanya kendo achaka kite e mesa. Opogore glass ma ya China moko ma replica. Koro en glass ma pek to lose gi lwedo. Kaso pogruok mare en ni ok gichalre. Ok inyal sani kibiro ni mondo alos ni machal kama kendo ok abiloso machal kama. Abro loso machal kama to ko bichalore. Obo yudo ka en pogruok matin yudo ka samoro ma wende ni mari ni okav kama machal bido ka owuok oko matin, moro bido kama duong' moinge, samoro kipime gi machielo yudo kama ni height ni malo matin. Koro opogore to mane beauty mar handmade ma watimo koro kae. To bende nengo gi kana chenra iye kana no ka nengo gi bende bit ka ni malo matin. To dilos na ko tinde kod nengo magi. Production mar glass ni ok yot. Gi samoro paro gani glass ma ukwanya ni ang'o miyo keto nengo bedo matek kamae. Ok en kamano nikech ko ang'iyo majno liel gi gas. To gas bese ok yot. Samo liel gi gas no, oliel okinyi, oliel otieno. Nikech kwa samo dhi dala motiku ticha, ok onya loro majno. Kwa lore mondo mi chako liel kendo, momiwa temperature 1 week. Koro oega otieno oliel to ngi production. Koro neno ka mano miyo bei mar riembe bedo malo kabisa. Bende dwaro sende kotenre kod dwaro mano mar rito alwora. Nikech noneno kama uchoke glasses moseti godo. Wach ma kamano dwach na dupani tich mutimo ukonyo e ber alwora. Glass art is a very rare thing. En gima ok yudre sana okopogore gi glass loso gi machine cha. Koro joge wa nyaka watia gima naka. Joma otiyo ka nyaka watia gima naka. Staff matiye ka ema moko wagolo kanyo to watiyo kae. Kasto weche mag alwora be waketo malo sana nikech wan achiel kuom joma bedo listed kaka joma orito alwora mar kae. Wa recycle glass nyiso ni wa save environment
wasave alwora gi glass maromo tan achiel. Samon gi furnace ariyo wasave alwora glass tan achiel every day. Kasto kata mana packaging material magwa gin mobedo recycled. Gimoro amora motiyo kae obedo recycled. Koro watemo timo gimoro amora mondo we go green. Kamano. Adara mar mondo miterwa kakuloso process. Iwacho ni shapes kakugolo process mag loso gilese gin kaka mage. Ka inyalo mana ngiko no matin kapok wan wachung wadhwa neno. Wadanyiso kaka process wane chalo. Wabiro chako gi kuma wayude glass cha sama gidonjo, kaka giwuok kanyo, kaka iting'o gi matergi e mach kacha, ma wang'gi, ma koro wachak loso glass, ma glass bed glass. Gisani Thomas, ang'eni ji koro Mgejwa nitiere koda siso mar neno kaka glasses iloso. Omiyo aparo ni ka okang' makama mar mondo miterwa wane process chakruok nyaka giko kaka iloso glass. Adona timnu demo moro matin, wala loso gima chal kama. Wadhi bedo gi ma en bakul ma bede mesa kasi keto matunda kae ma tije kete mesa kasi kete matunda koro ka in gi wendi moko koro isabu gi ma gi do ka chamo matunda koro mai mondo loso sani wada chake kwa dhi kuma wange kiyo tie fanes ma wange kiyo kanye watu wome kiyo kaso obedo kae jalos gino dhi bedo kae e bench kae sani wada dhi kode koro otuomo kiyo to neno kaso biro wabedo kode piny kae koro wanene ur ka gini wala oso kawuono je kwara mogi koro mae pipe mana wacho mae miluongo ni blowing pipe mae maloso gini ene mokudho glass en gi bugo e diere kanyo nyaka tung kocha oting'o gima chalo kaka kilo 500 mar glass e iye ka koro iyawo dhot kasto kawo pipe no tinyumo glass mosaliel e iye kacha ochalo nyuka kama to bito pek koro koya kanyo biro neno glass no kanie mbele giyo koro wadhi bedo piny mondo dhane kaka otimo koro ma e kwara Mgejwa to shepe kaso kudhe koro nyaka obed gi angologi gin angolo ma special mag glass to pepa na emo shape go gino koro to pepa no los jango ma gazet ma pepa tu inyalo tiyo gi bao kata inyalo tiyo gi pepa pok chaki medo ok inyaka kawe maduong' dichiel koro mede koro biro kode omede koro oluwe ewi mano osakudho cha mokwongo tiluongo ni babo koro bedo kedo piny koro sepe mana kamano mos oloso gicha bakuli mar ginecha koro ma important ahinya ni gini ma mwaneno ni odhi lose mobiro bedo gima chal kamae koro kele mold ka koro mold ni miyowa pattern king'iyo glass ni en gi line kama e dende line no iloso gi gini koro odhi bedo maduong' moingo ka en no koro samiela koro sani kod mede koro en mana kudhe gi molde koro jak ng'ute kanyo ng'ute ne biro bedo rim mar gini en teamwork ok inyal time kendi mane momi obudho kendo mane momiyo kata mana ogwene asiso mamoko kada kelo jomoko ka mondo tim teamwork gibiro kae gineno kaka teamwork timore koro ne kaka oliet rim yes waketo ne rim mane lilak koro kosatimo gima kama koro biro gi kendo glass machielo e pipe to oketo e base ne kamano kaso koro wawilo chumani wadani wawil chumani koro mae motigo koro wasang'ade sama wawilo chumano otimonwa gimoro maber nikech olosonwa bugo ne koro wadhi wang'o okwe piyo sama okwe piyo cha koro ok inyal tugo kode nyaka duoke kende mach mobed mayom ting'iyo bakundwa ni tineno ka en gi rangi mopogore e lipne ka mae gima wada timo mane momiyo ineno ka wan gi rangi no koro rangi no
rangi ni ema dhi loso nwa lip mar gini ma nitiere ng'ama noso biro ka gi glass morunde wiye ka makala machielo koro glass montiere man gi kala ni obiro ka koro rangi no wadaketo lip ne ka koro omono yawe matin kamano eka koro nyadendi se biro gi glass koro glass mobiro gono gima important mo nyaka wang'e ni glass mobiro gocha opogore gi rangi ni en no role rangi machielo cha mondo mi wapatan machal kama mopogore koro inya tugo gi rangi mari anya tugo gi rangi ma blue anya tugo gi marachar mopogore kaka dware baere obiro kode koro mano role gini mar kamano very good otigo kamano gise mag safety koro wangi ka mano ka ngangolo na mano special glasses mar protect wangi ka gen gi boots gi mondo mi kik wang kapo ni por samoro gimoro ne bedo ma liet piny kanyo mondo kik wang owire mobed ma flat kaso dhi swing kama koro gravity konyo wato ywayo lip ne cha otieke koro mana kaka nakono uni gini ok chal samiloso gini owuok mopogore koro naka marwa ni koro bedo matin ma eneno ka koro lipne ni noyombore ma onge gimoyombore koro onge kaka ginyalo bedo machal pogore lakini moro ka moro mana gi ber mare kien koro ma adang'isiu kaka gini pod liet sani kaketo taso to olielo mana mach laso kwa kicho already en oliet koro aka koro wadakete oven kacha obiro tigo seche 20 oven ka temperature mane oven ka bende gimoro 480 samoya e duol michwake cha en 1180 oka en 480 koro 480 ni wawe koro okwe mos onego kwe mos ma koro ipange iye kanyo kiny ka koro seche 20 korumo koro yudo ka koro ok oliet koro en mana wom ma inyalo mana mulo gi lweti koro kigole kanyo kaso koro iluoke to itere kuma ikete QC kacha kaso ikete bei kaso koro odhi e market koro ma sani koko kama ka ouse gimoro 6,000 kamae kosawuok e oven kacha kosawuok kacha ma okotore moluoke ma otere QC moyudo ka quality mare ber to koro iuse ka odhi e market koro 6,000 kamae bende wach moro sika ng'ito kamar mondo mi kik ndwaya gi mach jago rito wach majno sana kamano to bende dwacho ni kopogre gi mano bende uolo mondo kira pinje moko maoko kamano koro gigi ok wause ka nyaka kende gigi wauso all over the world giwuok kae gidhi loka ji ng'isa wan gi online shop ji ng'iewo gi ng'ato nitie America ng'ato nitiere Germany ng'ato nitiere UK ong'iewo gini koro gini dhi komoro amora ok Kenya kende erokamano iseneno steps chenro ka chenro koro paro ni Thomas iterwa kama uuso gie mondo nyakoro mgajwang' one final product mag mwandu mawuok e iye erokamano ahinya wadhi uru mondo anenu koro ang'isu mwandu koro wasalosogi e duka ma koro wausogie mondo une ma koro e duka ma wan e gik mopogore ka wan gi glass moting'o maua ka wan gi glass mar pi ka wan gi jag mar maji ka wan gi bende gige maridadi machalo kaka kichni koro gimoro amora mwaloso kacha koro product go te nikae nyakoro mgajwang' geno mara ni ka koro wachope giko mar chenro makama ing'eyo kaka iloso gilese antiere koda moro ka nitiere okapu moro ka makenu nyalo mana nyisa ni ma kapo nono ni nyiewo inyalo tiyo godo e machal nada an po nono ni anyiewe anyalo tiyo kode kaka deco piece takete kama nyithindo ok mul kokamano geno mara ni pok makawuono opuonje achiel ariyo adek kotenre kod kaka iloso gilese kama nitiere ka bende no kanyo chandaliers mopogore mago ma bende iumo godo balba mano mar sitima gikanyo bende makelo we giko mar chenro mar pogore okinyi makawuono chenro ma bende nwamenyo ni kaka iloso gilese mopogore orituru masani warad kendo e kit pok mopogore juma mabiro nyinga Sharon Ong'aw
exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to Easy Lending. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Mono Nyasaye. An Rosemary Ogonya, mimoni udwenda ni kaka sikiza kodni, di star 812 star 784#. To parie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakuronga Jwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Kachopo tich ang'wen Nyakuronga Jwang wakelo ni kama nene, yani TBT, kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakuronga Jwang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Best Yawa. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111. Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke.
negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan japomo nyom nyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, kik bai. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kampak Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o? Ka yieng' tachaga. Ibiro tenda kama ni chaya donge? Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Nyarko chia. Tich Abich ka Tich Abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Ne korom gajuang odiochieng' makende mar chien tarik 12 dwe mar auchiel higa mar 2025. Odiochieng' ero makende mabende piny Kenya oganda rito koda siso ka bendi biro bed ka isomo budget mano mar hiko omenda mar higa mar 2025-2026 odiochieng' makawuono. To bende ma en budget mokwongo mabende jatend migao mochung' ne weche mag omenda John Mbadi somo kaka jatend migao mano e migao makamano mano budget mar siling trillion 4
4.2 mabende biro bedo katayo hiko omenda mar higa mar 2025-2026. Budget mabende ibiro bed ka isomo e nyimod bura odiochienga makawuono. Malingling kotenre kod budget makamanya korom gajwang biro bedo kwa nyisi ni pok mar omenda maromo nade mabende biro bedo kadhi e sectors mopogore ka bende kod adhi nyime gi twak makama antiere koda jolony e weche mago chumi kanyakla kod pach jopiny bende wadhi bedo kwa winjo nyakorom gajwang budget e wang jopiny to chal nade. Bende parni en twak motime studio ten twak motime gwenge mopogore kanyakla kada kamar reporters magwa bende nitiere nyakorom gajwang. Jofwambo magwa nitiere counties mopogore bure Nairobi ka bende wantiere gi jofwambo magwa mopogore mabende nitiere akicha mano mar nyiso kaka piny Kenya ringo okinyi makawuono. Omiyo okinyi makawuono nyakorom gajwang abiro bedo ka chako kada jafwambo marwa Efi Nyakidi mabende biro bedo ka nyiso kama nitiere nyakorom gajwang mar mondo mi ibed koda ng'eyo ni piny Kenya ochiew nade budget kisomo okinyi makawuono to chal nade. Efi Nyakidi hamosi ni misawa inyalo mana nyiso nyakorom gajwang ni in kanye to chal nade kama intiere kinde mabende piny Kenya rito mar mondo mi som budget mar hiko omenda mar higa mar 2025-2026. Efi oyaure ahinya okinyi makawuono wantiere wabiro ni achiel kachiel kowuok e od bura mamalo pachoka kama auchiel higa 2025 kawuono idhi some budget mar hiko omenda 2025-2026 biro budget mokwongo ma jatend migao John Mbadi ang'no somba sa ochiko mamidhiambo to gie sani dwaher mana mondo mi walerne jowinjo kata joneno ni pok modhi ne sectors opogore chalo nade. To kapok wadonje mano daher mondo mi arwak jafwambo wadwa mano Walter Nyambaga mabende wantiere godo e od bura makawuono mondo mi walalre paro walerne jawinjo ni to pok chalo nade odiochieng makawuono to en ang'o ma budget ma hiko omenda 2025-2026 ni godo obiro chalo nade ne japiny. Walter Isiyo nade? Efi achiwo maber kendo ng'eni mosi ni misawa koro winjo bed ni duoko Sharon ni osaore ahinya. Diri mantiere ni koro winjo bed ni japiny kuchako ng'eni to od bura kaendi ochade to kendo bende gie seche giendi to ang'o gini ma timore. Mokwongo ni kama wantiere ni ende neno ka chal mar ngiro mokalo kendo obila okwor e alwora mar od bura kaendi range mage duto machopo chiegni 4 ma timore kalore kod chal mar lwasi mar Kenya kinde ma budget makod mani kod isomo kinde neno ka nitiere kuonde moyienge geche ma nyaka sani neno ka moko ko jotelo migeno ni biro chopo kaendi otengene kanyo ma gikete geche. Kopogore kod mano nitiere bende jogo machwala rita morwako lewni mana manya dala giendi ok girwako lewni mapile manyiso ni fwenyogi ok bed mayom to gintiere kumora mora kendo bende wakikore kodgi kaendi manyiso ni chal mar rita kwe ni malo kinde ma okalo kalore kod lwasi mane nitiere omiyo sani ikruok nitiere makare ma chalo mar rita kendo ka ineno ka gi seche giendi moko kuom jood bura tiseno ka kalo kuonde giendi mak mana ni gi seche gi to moko nitiere committees magi mopogore tigeno ni kochopo seche mag 6-7 kama endi kocho maboro koro thoth gibiro chako tieko buche ma committee magi mondo mi gichak donje ka kendo machielo kendo bende dhi nyime en ni ka jatend migao mar omenda John Mbadi ochopo kaendi to biro kowuok e apise mare mar migao mar omenda kendo biro chiedho gitiende ndeme kama endi kobiro e od bura kaendi toke obiro donjo mondo mi obed kanyo no moyiedhi nikech odiochieng mare makawuono en odiochieng moyiedhi. Kaso wan kendo bende gi welo midewo machalo ka jotend migepe kanyakla kod officers mag piny owacho ma bende dhi chopo kanyakla kod welo mamoko ma bende kanyo no magibede agne gibede bada korka chich tung kocha chonde kanyo no moyiedhi kanyakla kod senators speaker mar senate kanyakla kod speaker mar od bura mamalo bende mago gin welo moyiedhi magno chop kaendi koro mane kaka chal mar nitiere jofwambo bende oketnegi kargi magibetie toke ka ang' osesom budget no motieki nitiere bathe tung kocha chonde kama welo midewo nitiere magne gigoye picha manyiso ni budget no endo opuodhe ayanga. Mano ng'eni kapok wadonje e budget mane kaka lwasi mar od bura kaendi nikech nyasecherora tung kod tung mondo ane kaka ochalo.
Mana kaka iwinjo noendo Sharon, mane kaka lwasi chalo e od bura kaendi, od bura mamalo. Kata kamano ntiere kaka pok otim ne sectors mopogore opogore. Gima de wawach gi sani ni sector mar somo kata education emomi pok maduong' ahinya ka pok momigi romo bilion 701.1. Walter, omenda niendi pok momi sector mar somo niendi igeno ni biro konyo e gik mopogore opogore. Waseneno ka nitiere ywak mar jopuonj mag JSS higa mokalo, nitiere capitation monego beni dhi ne skunde mag senior school mabende koka nochak higni matin mokalo. Inyalo lero ne japiny ni biro chalo nade ne sector mar somo? Ng'eni nyadi mang'eny iwacho ni piny madongore nyaka bed kod migawo mar tiegruok mongirore, mondo mi jok ma wuok mayudo tiegruok bende mongirore nyalo bedo kod somo mochwiny, mondo gin bende koro ka gidhi e tijegi to ginyalo timo tije mongirore. Omiyo sekta mar somo gi seche giendi koro kit omenda mochwalne, omiyo ginyalo yudo thuolo mar medo jopuonj. Nyalo paro kane gikawo mana jopuonj 20,000 kende, migawo mar TSC kata duol no mar TSC mochung'ne chenro mag weche mag jopuonj pachoka ywak ni gin kod nok mar jopuonj mahawo mane 80,000. Omiyo winjo bed ni gimedo moko kuom kwan mag jopuonj. Kopogore kod mano, nyocha neno ka koro wachako lwasi manyien kata wachako kidieny manyien mar kit somo ma pacho kaendi, mokoro nywando secondary mano manyien to kod mano machon iluongo ni JSS to kod senior secondary. Owinjo bed ni ichwalo ne gi omenda mondo mi giyud kaka giketo kare gik mongirore ma inyalo dwar mondo mi japuonjre yudo somo makare. To bende inyalo paro kendo bende ni pacho kaendi pok otiek gedi e klese ma jopuonjre go nyalo somo, moko nyaka chop seche geni pod somo mane bo yien. Koro kotenre kod mano, bende nyalo paro ni nyocha ntiere ywak ni penj seche moko bed ka mit ka bed kod ng'ikruok. Omiyo koro pod nigi omenda moro e migawo mar somo, to penj cha bende koro oseikore ni manyiso ni odhi bedo mantiere. Jopuonj mane rito penj ni endi bende koro nyalo yudo chudo kanyakla kod chwalo penj gi endi, kanyakla kod neno bende ni kata mana e university malarian jopuonjre mayudo sir mag somo, ing'e ni HELB ema bende opodone ei pesa no endo yudo opodone omenda bet okuot matin, kalore ni ma biro konyo jogo manie mbalariany mondo mi oyud lwasi makare. To bende kik wil ni TVET kata kuondego mag puonjruok mag gige mag lwedo kanyakla kod lony mag mbui bende pesa ni endi biro miyo obed kod bugruok makare. Ing'e ni king'iyo kwan jogo mawuok e secondary madhi e mbalariany, madhi e college gi madhi e TVET, atamalo margi ok rom. Omiyo kasi piny owacho kata migawo mar omenda ni mondo bilion 701 koro chwal ne sekta mar somo, tibiro dhi ng'ingi kidienje mopogore opogore mondo mi sekta ka sekta e migawo mar somo kendi kik dong' nono. Bende ma timore kinde ma moko kuom jopuonj dhi e rutaya, to kopo ni jopuonj dhi e rutaya to nyaka chak ndikie moko mabiro pong'o fuok modong' giendi. Koro mane lwasi maduong' mar sekta mar somo mondo mi ng'ing pesa niendi, to seche moko ok noyudre duto. Nitiere fuok mar pesa ma seche moko pod nyalo betie kata bed ni osechwalne gi pesa moromo kamano. Mana kamano Sharon aler ne jawinjo ni omenda duto mar budget niendi biro romo trilion 4.3 kopogore gi mahiga mokalo, Walter, mane en trilion 4.2. Bende de wang'e ni sirikende mag counties higa ni oketnegi omenda maromo bilion 400 kopogore gi higa mokalo mar bilion 405. E kinde mokalo ne wasewinjo ka bet ne nitie ywak moro ni counties mondo mi bet ka omed omenda matin, to pok masani waneno komigi mana bilion 400. Ntiere pogruok kopogore gi higa mokalo mar bilion mano migi bilion 405. Iparo nade ginyalo tiyo gi bilion 400 momigi ni koso pod ywak wabiro neno ombele kaendi, Walter? Erokamano, nitiere gima nyaka warang malong'o. Komenda niendi ineno ka en 4.2 to komenda mokalo chendo ne ochopo 4.3. Koro manyiso ni nitiere gimoro mosebedo kadhi nyime pacho kaendi ma osebedo ka okelo ywak nikech duol mar riwruok mar governors osebedo ka dwaro ni mondo chwal omenda
mondo mi dongruok kata loch gwenge oyud pok mowinjore. Mabende ng'e ni jolony magwa mantiere e studio biro bedo dhi nyime mondo chut oganda obed go gi ng'eyo malach. Omiyo Sharon obedo kanyo endo e kom kanyakla kod welo mantiere. But gima duong' en niya, ing'e ni nitiere moko kuom tije mowinjo bed ni chwalo dhi ne loch gwenge kata sirikal mar kaunti. To mabiro dong' mamalo kaendi bende piny sirikal mamalo owinjo bed ni koro rakore godo. E pok mar omenda mowinjo bed ni dhi ne kaunti kata omenda mowinjo bed ni gidwaro mondo chop ne kaunti en mar neno ni tije mochuno ma japiny ne oluto ne ombulu ma en kod ratiro e katiba giyudo go maber. Mak mana ni koro ywak bdo bede e kinde ma mibadhi otime newa. Emomiyo koro seche moko koro chuno mondo duol makedo kod mibadhi EACC odonjre kod timo nonro. Auditor General ochak rango ni to county ka county, obed county mano ma Nairobi ka, obed county mano ma Kisumu, obed county ma Homa Bay, obed county ma Homa Bay, Migori, obed mano ma Siaya, obed county ma Kisii, Nyamira, bende gitiyo makare kod pok makedo kod mane. Ma nyalo miyo kopo ni ochwalo omenda to ng'urok bedie, to bende ibiro rang malong'o. Emomiyo kanyo cha wantiere komiti to ne nitiere kwayo makende mondo mi medi omenda niendi ochop kanyo no ma pok maked kod mane. Ok ng'ini to kwan mar ji mantiere kaunti machal kama romo nade eka gichwalo nikech osuru kochoki mitochwal to winjo bed ni koduogo to konyo japiny. Iwacho ni nitiere bilion 42 ma bende otengi mondo mi odhi okonye e chenro mag dongruok. Gin chenro mage mowinjo bed ni kaunti chwalo ne japiny e kaunti kachande. Mago mowinjo bed ni koro dhano chako rango mos e budget maked kod mane nikech nitiere duol mochwe kom kod Mary Wafula marango pok madhi ne kaunti. To kopore kod mano ng'eni okosebedo maler ne japiny kech wan giluongo ni pok wantie kod mano mowinjo bed ni chwa pok madhi ne counties, shared revenue allocation bende nitiere miluongo commission of revenue allocation ma bende dhi ne county. Koro ka maseche moko dhano ok winj pogruok mare kendo jolony biro miyi ler mathoth, but nyaka chop seche gendi gima duong' mowinjo bende rango en ni to ere kaka oti kod pesa madhi ne county niendi ma ok ni oketie mibadhi gi machienglo mamoko. Sekta mar health wachang'o? Walter, sekta mar thieth noketnegi omenda maromo bilion 136.8 kendo igeno ni biro konyo e kidienje mopogore opogore. Ne waneno kata ka omenda mane wuok sir mane wuok oko bet kantiere kaka nong'adi e kinde mane jatend piny Amerika Donald Trump nodonje telo. Kata kamano Sharon ka watieko daher mana mondo mi aler ni jatend migawo mar omenda mano John Mbadi okinyi makawuono ka e kinde mano twak gi od fwambo moro Mbadi nowacho ni gino momiyo koro giduoko piny omenda duto moketne budget ni endi nyaka trilion 4.2 en kaluwore gi ng'anyo manobedo pachoka mano ne ng'anyo mar rawere mag Gen Z manotimore dwe mar 6 higa mokalo kaluwore gi paro machiko omenda mar higa 2024 2025. Mbadi bende wacho ni gino mokonyo gi loso budget ma higa omenda 2025 2026 en ni gitime e yo makare, gikete lai kendo gilalore gi jopiny ma gikawo pach jopiny ka ginyiso jopiny ni budget ni chalo kama un duher mondo ang'o moloki kata un duher ni mondo japiny otimne ang'o e budget mabiro. Sharon, ok ang'eyo kaponono in gi penjo moro amora. Erokamano ahinya e Finyakida. Ng'eni penjo kon bedi wan wabed ko biro yiru kinde ka kinde mar mondo munyisa ne jopiny ni en ang'o ma bende timore kama bende untiere. Erokamano ahinya e Finyakidi kanyakla kod Walter Nyambaga nyakorom gajwang'o jofwambo magwa ma bende nitiere e liare mano mar od bura maduong' ma pacho ka. Gine ma bende gibiro bedo ka gin itwa gi wang'wa mane gik ma bende biro bedo katimore nyim od bura maduong' ma pacho ka. E studio nyakorom gajwang'o antiere koda welo ma bende adwaro rwako e kinde ma bende koro pod wadhi nyime gi twak marwa budget e wang' jopiny. Okinyi makawuono wadwaro mar mondo mi watema mar mondo mi wang'injni matindo nyakorom gajwang' kotenre kod budget nikech wang'ini budget otenre kod kwano maka koda kocha. Koro okinyi makawuono wadwaro nyisi ni sectors mochuno ahinya mochuni kaka jopiny gin wega mibiro bedo kiwinjo koso gin pek mage ma bende ibiro bedo ka iwinjo. Studio marwa ma Nairobi ka nyakorom gajwang' adhi bedo gi welo ariyo. Antiere koda wenda achiel ma bende chopo mano CPM Mole na Chayo. CPR okini machiegni nyalo mana kawo thuolo mar moso onagi. Erokamano Sharon kuom bedo koda okinyi makawuono e studio magu. Amoso nyikwara Mogi Ajwang' kumora mora magi neno wa kata kama giwinjowa ni oyawre uru ahinya.
Erokamano ahinya. Kopogore gi mole Nyakoronga Jwanga bende antiere gi Easter Okech ma bende en jalony weche mag telo. Easter tudre kodwa kokadho e yor lony mano mar Zoom. To Easter biro bedo konyiso ni entiere kaunti mane. Easter harwaki ni machiegni. Erokamano, amoso gi jakanana. Aloso kawuono ka e kaunti ma Kisumu. To ayie ni kawuono wadhi twak maber mondo weche ma chandowa e yor kaka kit chwech mar mine gi mar rawera gi jok mantiere gi ng'ol mopogre bende warango kaka okete budget ma kawuono. Erokamano ahinya. Nyakoronga Jwanga ng'ini kinde ka kinde bende wajabedo koda twak mano mar budget motelo ne odiochieng' ma kawuono. Bende apano iseneno budget maliekre kata mane wacho ni estimates gi dho ngere duto te ma bende wabiro bedo kwa nyisi. Kata kamano kachako kodi Easter kintiere kaunti ma Kisumu. Budget e wang' jopiny kaka japiny en geno mari kata en gi geno mane kaluwore koda budget ma bende ibiro bed ka isomo odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kwa wache budget to arango ni budget nego bed ni rango kaka adake oda gi kaka gik ma aneno gik ma kaka chulo nego bed ni dok piny ok dog malo. Mano koro dho ngore iluongo ni cost of living. Nego bed ni dok piny. Sani cost of living odhi malo kabisa. Mantiere weche mang'eny machando ji e gik ma gidake kata kibadhi tich gik machal kamago. Nego bed ni arango ni ot kuma dake gi alwora mantiere kech bende dok piny. Arango kendo ni tich budget ni bende nego bed ni rango ni tije ma jok ma rango tich nitie, rawera yudo tich nikech idhi e skul to nego yud tich. Kendo arango ni tax base, taxation nego kik bed atama malo kuom jok moko kende, nego bed ni oyare kabisa. CPA bonyisowa gino bende kiyaro tax base mondo bed expanded mondo jok mantiere piny tax kik dhi malo ahinya, to kata jok mantiere malo gin bende giwinj ka tax no bende ok ng'eny kabisa, to jok mantiere malo nego bende chulo tax mang'eny matin mohingo jok manitiere piny. And then mogik warango kae ni sani iwacho ni creative economy gi digital superhighway. Wayudo kendo ni kendo imedo tax kuonde ma rawera tiyogo ka digital space ka, to koro kwarango ka gi creative economy kuma ji ntiere mang'eny matiyo. Tax ma waneno kuonde gi bende ni rango ni okonyo mondo creative economy odongi koso omiyo kendo creative economy dok chien. To bende warango ka exchange rate, foreign exchange rate, tax ni be miyo exchange rate bet maber mondo wan wagain koso exchange rate bet marach ma wan ma kendo walose. Erokamano ahinya Easter. To mole na chaka kaka ja Kenya, in gino mari en mane? Gimigombo winjo ni Mbadi olosi. Erokamano Sharon. Aparo ni jatend migawo mar omenda ni kod ting' mapek ahinya nikech kaka jalony ang'eyo agulu ma en godo, ofuko moting'o to gi jok madwaro mondo opogne gi gimoro e ofuku no. Apime kod ng'ama miyo man gi nyithindo kata mana 40 e ot, to en gi mogo gorogoro achiel to dwa tedo kuon mondo ji te ochiem. Koro en gi ting' mapek ahinya, mak mana ni wageno mondo wane ni to o balance e nang'o. En balancing ma iluongo gi dho ngere ni a very delicate balancing act. To kata kamano kaka jolony wan kod geno ni odhi temo nikech ka wang'iyo gik manyocha timore kinde manyocha isumo paro kuom jopiny e yo mindedo gi dho ngere ni public participation, weche nyocha wuok ma jopiny dwaro ni mondo tim kata mondo gine e chik omenda ma higa ni kaachiel kod budget. Koro wan kod geno ni wabiro neno ni gigo achiel kuom kata mang'eny mane jopiny nyocha chwalo mondo mi oketi e paro no bende osum kendo oketi e budget. To mogik en ni ka wang'iyo budget ma kawuono waneno ka nitiere fuok, to fuogno kuom ranyisi en ka wacho figures en bilion 896 gi nukta moko kanyo. Fuogno igeno mondo opong' kokalo kuom ola mawuok e domestic market, manyiso ni ma igole bengi ma wan godo e Kenya ka, kaito moko mabiro wuok e bengi ma oko. To fuogno kapo ni
ageta ma duol ma choko osuru omi mondo choki ma en trilion 2.7 cha okochopo kare to fugno dhi medore. Koro wadwa ni wane aneni to ang'o ma jatend migawo mar omenda keto mbi mare mondo mi wachop ageta cha mondo kik wamed fugno bed malo. Erokamano ahinya nikech ang'eyo odiochieng' ma kawuono nawacho ni wabiro bedo kwatemo kar nyalo marwa mano mar yango ni nyakwaro Mgejwang'. Wacho ni kidam ka kidama nikech budget mana kaka nwasewacho otenre kod weche mago motenre kod kwano mar mondo mi japiny obed kod ng'eyo nikech nyaka sani ang'e ni molen nitiere budget estimates siwacho ni budget maliekore ni biro bed ka isobo odiochieng' ma kawuono ma bende jopiny nitiere godo oko kacha gisebedo ka gineno e mbui oko kacha. Koro budget maliekre ni samoro ma koro iketnegi tofauti wacho ni pogruok mantiere estimates sentende nango dibed ni ema pod wageno ni biro bed ka isomo gi Mbadi. Erokamano Sharon, aparo ni chik mar loso budget mar Kenya oyiengore mise miluongo ni chik miluongo ni Public Finance Management machiwo okange ma ibro lu kod jatelo mar omenda machop kama koro gikone to iwacho ni budget opedhe od bura kaito olose iye kasto iloke chik kaito iluonge ni chik mar omenda. Kinde ma pod itwake iye no iluonge ni paro mar omenda, iluonge ni bill. Kaito kose lose mopedhe ma oyieruok ni mane kako dhi bedo tiluonge ni act. Koro en chik mar omenda. Koro kapod ene bill kato chiko yie mondo mi ji oluosie wach ne manyiso ni jatend migawo mar omenda biro nyiso wani mage kaka wageno mondo wachok pesa kuom jopiny manyiso ni ordinary income wabiro choko kuom duol machoko osuru pesa makama ma efuok ma wango magi e grants ma wageno yudo kuom jogo ma luongo ni development partners kaito ma e kama wadwa yude fuogni magi e ola mwadhi kao. Then bang' mano kaito koro nyiso wani pesa ni kawa yude to mae kaka wadwa tiyo kode. Kuom ranyisi wawacho ni budget maiga ni hikomenda ma wawuoye ni en trilion 4.27. Trilion 4.27 no pesa ma ibiro chok kuom japiny ma en an kod in Sharon gi joma moko en trilion 2.7. Kaito modong' no gin moko mabiro yudo kuom jok ma iluongo ni development partners wa e yore mag grant kata support. Kaito fuok ma wan godo ma en deficit en bilion 896 gi nukta moko kanyo. Aya, koro pesa ni ibiro ipoge kama national government mano sirikal maduong' biro kao kuom pesa no trilion 2.5. Kaito national government kanyo wan kod gi executive kamutimo office mar ker kaito wan kod judiciary kamutingo bad migawo moting'ne ochung'ne weche mag chike kaito wan kod parliament ma en bad migawo mochung'ne weche mag loso chike e Kenya ka. Koro gidhi yudo executive manyiso ni the presidency yudo trilion 2.4 aito parliament ma en od bura yudo bilion 402.4 aito judiciary oketne kanyo bilion 26.7. Consolidated fund manyiso ni pesa ma ibiro tigodo e chulo gope nikech wang'eyo e kinde ma chien kucho ni piny mar Kenya ni kod gowi ok en piny mar Kenya kende pinje mondo mi chwalruok dongruok sirikende nyaka ol gowi. Koro gowi chutho ma Kenya ni godo sani en trilion 10 nukta moko kanyo. Ewi trilion 10 nukta moko go pesa moteng' e migawo mar budget maiga ni mondo dhi ochul en trilion 1.1. Aito wiye kanyo nitiere milion 200 gi wiye madhi ne chulo pesa mag jogo ma osewe tich manyiso ni retirees e yor pension. Aito bang'e mogik e trilion 4.2 no bilion 405.9 oter ne sirikande mag gwenge miluongo ni county governments. Koro e yo malo ahinya manyiso ni ka
koka kidhe matindo tindo. Mano e kaka budget chalo. Ero kama na inya kuom lero nwa kaka budget chalo. Gino mara ni nyikwa Ramgajwang koro iwinje e yo makare. En mana ni kinde mabende somo budget bende japiny gombo winjo ni sector mane ma ochuno ma bende ochune pacho kama nego beni ichiwo ne pok malach. Kuom estimates kata na budget maliekre nyakwa Ramgajwang ma bende koro nitiere oko kanyo. Sector mabende ochiune omenda malach mano kaluwore koda budget mabende biro bedi kisomo dochi makawuono mar hiko omenda mar higa mar 2025-2026 en sector mano mar somo mabende no kanyo komisiling bilion 701.9 kailuwe kanyo gi sector mano mar energy and infrastructure gi ICT mano sector motenre kod weche mag tudruok motenre kod weche mag teko e pachoka mabende omisiling bilion 500.7. Koro ista kajalo nye weche mag telo. Kinyo kara mna sectors, kaki mio sectors maino e pachoka. Kalore koda estimates, magi budget maliekre. Geno mara ni bende sene no estimates go. Ine noka sectors maka magi, ochiune gipoko makare. Hinya kalore koda, kaki mio gimaine pachoka e. Kaka wachini en estimate, nikech owachni mane momi sector to ahinya ka mane moket thenge ni nego bed ni dhi gimwarango ga ni ok en gimoket thenge warango ni pesa no bende chopo nikech kai bende ntiere kata komi sector no nego wanon matut ni pesa di madhi recurrent expenditure mano koro machulo gik ma itiyogo nitiere pesa di ma kendo dhiye mondo donje gimiluongo ni development expenditure matiego gik moko mantie gi rem mopogore. So kata ka oket gigo thenge wadhi rago kaka ni koro sector no kata kiyudo bilion ne adi madhi chulo gik mang'eny bendo si wach nitie nyaka pending bills gik machal kamago tadi madhi kendo tiego sectors manigi rem. So gimwarango kabisa ni waneno koket pesa mang'eny kendo wamor ni sani oket pesa madhi rango ka education nikech pesa no bende warango ni ka oket pesa madhi ka education nikech Basic Education Act be very clear nitiere pillars mopogore monego beni rango kaka watiyogo. So wawinjo wach TVET nikech rango gik mag STEM kendo rango kaka puonj ma TVET kuonde ma rowere nyalo dhiye okete pesa. Koro kwarango skills gidhiye malo nikech ka TVET ka ntiere both county ntiere nyaka gi vocational training centers ko gi ma national makoro the TVCs. Koro mago bende wanono ni pesa di madhi mamalo to pesa di mapiny mondo waket ni nyithindo madwa dhi somo kuonde mopogore gi nyalo yudo quality education. And quality education ni bende rango ni TVET gi pesa nikech wana hinyo warango ni nyiri madipoko nogamo ich machon to wadok sama gidwa dok e school e kuonde ma gidhiegi bende agenda margi agenda bende oket kanyo ni TVET gi pesa gi bende oket nyaka ni oket kuma nyithindo manogamo ich machon nyalo yudo kuma giketo nyithindo crash mondo sama gisomo mago bende nitie. Koro wan warango ni mago bende go pil mondo warang dhi kata kirango ni oduong' kamano to gik mamiyo ng'ato nyalo tiyo gi kuonde magidhiegi bende go warango kendo ka wan ahinya warango pesa moket nyaka ka agriculture nikech kae agriculture en koma miyo ji chiemo koma miyo ji kata bet jo gweng' gik machal kamago nikech agriculture kae chiemo bidhi chame ot obet nurturing and care inyalo tiyo kode nyaka kaka kar trade ka. Koro gimwarango nikech oket nyaka inputs mang'eny kabisa sani wamor di warango ni pesa oket 108.8 billion e gik makonyo e gik gender and social protection mano oket ka Women Enterprise Fund, Uwezo Fund gi Social Safety Net. Mano ma kuma mine nyalo yudo kuma giyude pesa. Mago omenda go bebernwa kabisa to kendo warango ni pesa ni to nyaka chop piny. Koro kwanono mago bende ber kabisa nikech konyo gero alwora mopogore. Pesa moko bende warango kumokete community health oyudo pesa maduong' ahinya. To wan kaka kwarango on gender responsive budget, warango ni pesa ni odhi kuonde marango wach maternal health nikech kar maternal health ka waneno kata kuonde osiptal nyoro okete ni miyo moro no lose nyathine e police cell nikech maternal health systems ok ber. Imaki to kata ka nego teri osiptal machiegni
to Mosahinya Easter nenore ni chal ka gima mbui bende kelo ni achiedh nade makoni kod kocha. Easter wago ni mos ka wana iseduogo wabro bedo bende kwa winjo paro ma bende isumo kanyo. Kata kamano Molena ka Easter na loso kotendre kod pok mopogore opogore mago menda ma bende dhine sectors mopogore opogore. Kuom ranyisi sector ma bende na wacho ero Easter oseduogo. Samoro Easter kapoka wadhi gi thoro wach mwantiere god inyalo mna dhi nyime Mosahinya. Oh, mano koro mtandao, mano koro ICT do. No awacho ni ICT bende nego med no pe piny kod nikech mago bende ma chando wa matin. To awacho ni pesa no kata kwa pilo nego warang ni pesa no chopo ne japiny. Ta awacho gi mapiyo ni ya pesa mabiro ne japiny kata bar somo mar TVET kata koket 701 billion nego warang ni keto nyaka crash manyalo konyo nyithindo manyiri mogamo ich mapiyo donje e kuno. Kenda wacho gi mapiyo ni agriculture. Waneno ka sector mopogore opogore keto gik miluongo ni aggregation hubs. Aggregation hubs giko ket ka agriculture ka dwaro mondo youth matiyo kata in youth in sustainable agriculture, youth matimo value chain addition gik machal kamago. Nyalo yudo aggregation hubs gi magitiyo youth marawera mamiyo gi mayowuoyi gi mantie gi ng'ol mopogore opogore. Koro budget gi kwa wacho nego bed ni wanago ni budget gi kwa timo nego bed ni konyo japiny ibed gi ng'ol, ibed gi onge gi ng'ol, ibed ni rawera, ibed ni kumora mora ni konyo. Erokamano. Erokamano ahinya Easter. To bende Molena kata mana kwadhi nyime koda twak makama mar mondo miket mana kaka nasacho ni sectors mopogore opogore ka ichiwo negi budget. Mar mondo miwach ni sector makama iketo ne omenda marom kama consideration kata mana maino ing'iang'o kuom ranyisi ka wacho ni migawo mochung' ne weche mag somo ema bende biro bedo ka yudo pok malach. Tange ni siling bilion 701.9 ma bende gibiro bedo ka giyudo bende ong'inje matindo tindo nikech wang'e ni nitiere TSC, free primary education, secondary education, university gi mamoko. Samoro nyisi mano oganda maneno wa samoro dani mantiere ka buoch kacha mar mondo miyo winj e yo makare ni kinde ma bende itimo pok consideration kata mana maino imiyo gang. Erokamano Sharon, aparo ni gima japiny nyaka ng'e ni ka waneni aneno obim kamano ni education omi bilion 723.9 kanyo to kamoro ok wabing'eyo ni to ochalo nade. To waparo ni consideration nikech ipenjo mano wabiro ng'eyo ni education ka nigi gik mang'eny e iye. Wan gi gimiluongo ni higher education kanye moting'o university funding ne rowerewa masomo e mbalariany e yo midendo gi dho ngere ni HELB funding. Kaeto bende nitiere kanyo gik ma pesa mitiyo godo e yor bero somo mar mbalariany go. Inyalo tim dongo gin kata ka research kata ka gik makaila mago. Then wan gi gimiluongo ni secondary education moting'o free secondary funding e yor dongeri iluongo ni capitation and so gi primary education mag nyithindo wa masomo e primary. Aeto nyocha nikech ne waloko kit somo wan kod gik miluongo ni JSS. Koro nitiere JSS kata junior secondary bende obire iye. To gima chendo en ni kwang'iyo pok momine migawo mar somo wanyalo neno ni ong'eny to ka koro gik ni mondo ng'inje matindo tindo to percent maduong' dhi ne recurrent expenditure manyiso ni gigo mitimo kinde ka kinde e yor mar mshahara e yore mag capitation go to challenge ma education sector ni kodo in kod an waseneno kata kaka kigole kuom ranyisi pichni ma samoro inyisowa klese maricho adieri nitiere pogruok e kind nyithindo masomo e skunde manie bombe gi nyithindo masomo e skunde manie e gwengewa ma iye kocha. Kuom ranyisi waseneno kata skunde minyisowa ka nie gwenge mag North Eastern kucho nyithindo somo e kite, nyithindo ok ni kama ber mondo gisom. Mano golo gima ne chon ne iwacho ni Sharon kane wadongo ka watindo to in kod geno ni kidhi sikul ting'eyo ni education is an equalizer. Gie seche gi ok onyal bedo equalizer nikech environment alwora ma an kod in wasome opogore. Koro iboyudo ni nyathi masomo e gweng' ni kod infrastructure maber, gigo mabeyo nyathi masomo e boma ni kod infrastructure maber, gigo kuonde magisome beyo. Koro ok onyal pimore gi nyathi masomo e gweng' e dala kucho. To mago e gik mane wadwa ni watem neno mondo ka sirikal okete maino mare kipogo pesa.
pesa no kako kete no onge atamalo maber mochiwne infrastructure bero somo mano ka wacho kamano. Gima nyaka bende wawacho ni kinde manyo itimo public participation weche nyo biro mang'eny, demands no biro nikech ng'ato ka ng'ato machopo nyim duol mar budget wacho ni medwa kama timnwa kama, to sama weche go wachore nyiso ni ng'ato idhi ma to ng'ato idhi mi. Aparo ni nyocha uwinjo kaka twak nyo dhi mbele kinde mag public participation wachore kata liekore ni migawo mar somo ni mayo pesa moro matin mondo tim godo gima kamacha. Ok wabi donje adira mar wachno tutne ang'wara riti mondo wane jatend migawo mar omenda kosepedho weche mag piny mondo wang'e ni ta ang'o modhi mbele iye kanyo. Mar ariyo nitiere health sector, waneno pesa momigi to iseng'eyo ni sector no emosebede gi challenge mag gomo mang'eny mogik, and sasa magomo nitie to ochala adhola moro miume ni waume matin ing'iso gi doguru, return to work, wabiro timo kama to ok wane kamano itimo e budget. Na wacho chien kucho ni jatend migawo mar omenda ni kama tek nikech dwaro thoth to pesa tin. Koro kaka idwa go mondo waket balancing ni ema dhi bedo mochendo. Adwa nanyis japiny ni nitiere gimiluongo ni UNESCO, riwruok mar UNESCO oketo chik mar ni allocation mar migawo mar somo onego bed ne pesa matin ne atamalo 20. Manyiso ni 20% mar budget wa kawago kaka piny mar Kenya emonego bed ni waketo ne migawo mar somo. Kaneno ka okete kwa atamalo 28 kiwacho ni siling bilion 701.9 en 28%. Mamano sawa to kawang'iyo koro ni percent no allocation no kwang'iyo kuonde modhidhiye gen gik manyuma mag recurrent ka mabero somo to tine iye, and then wan gi challenge. Ing'eyo ni JSS nigi challenge mar capacity building, jopuonj kia ni ang'o madhi mbele e JSS ni wake kata ni to be nyithindo somo adieri ang'o madhi mbele. En gi challenges ge mane wageno ni mondo wane kata koteng'ne omenda moro matin mar nyae mar bere mar keto ne jopuonj capacity building mondo ging'e particularly jopuonj mapuonjo JSS ko. To ka king'iyo weche manyulikore iwacho ni kar capacity building no emanye mae omenda moro matin mondo tim godo gik mamoko. Koro ka kwa mayo capacity building maen gero japuonj mondo ng'e gima onego tim ne japuonjre to kane ka wakonyo JSS program. Yes. Bende pogruok machielo mang'ini jopiny gombo winjo, gidoro winjo ni budget ma bende koro rumo ni mano mar higa omenda mar higa mar 2024-2025 pogruok mane mar budget no nitiere godo gi masani ma ibro bed ka isomo. Nikech budget ka nisomo higa mokalo nyakorom gajuang' e dwe mar 6 mano budget mar higa omenda mar higa mar 2025 nen budget mar trilion 3.9 kirounde off gi jomaths en trilion 4.0. To king'yo budget ma higa ni en kwana tamalo omedre gi kwana tamalo 6 nikech budget misomo duche makawuono en mar siling trilion 4.2. Aparo ni ista ong'ene pogruok mantiere ahinya nyaka luwore koda luasi kaka nitiere nikech kanisomo budget higa mokalo odiochieng' maket kod ma naneno kanyo ka nitiere tungni makoni kod kocha. Nyalo paro finance bill mano mar higa mar 2024. Sani nitiere koda paro mar chik manyien mano mar hik ohala ma bende koro wadonjeni. Pogruok ni kanyista pogruok waneno ni ya dibet batek matin nikech gik mane iwacho ni nego olos e finance bill moro cha pod waneno ka moko bende oduogo e finance bill masani, to kata ka giduogo ni bobet ni koro recurrent expenditure dhi medre. Mano nyiso ni tax base mar ji ineno ka tax base osebedo expanded, manyiso ni japiny ma piny chande dhi chulo omenda mang'eny mondo ochul gik ma idwaro mondo korka budget ni nego bed ni run. Warango ka iwacho ni bottom up approach, nikech bottom up approach ni ka warango agenda mar mine, adwa wachako gi agenda mar mine monego bed ni yudo omenda mar dongruok gi tiegruok miwacho nyaka mag chiche mar gero chiche gi gik mopogore. Waneno ka sani budget miketo mar gero gik ma mine dwaro mano wacho ni gidwaro mondo ger chiche, mondo ger kuonde ma ginyalo konyre timo ohala. Tiere functions moko ma nego bed ni county government timo
Basani budget ni kaka idwa time ni ibo bet gi choch ni kaka implementation ma iwacho ni bo mimine go pesa mondo otim gik ma gidwaro e chiche mag go nikech magi bende chal ka gima kendo national government ema kendo dwa timo gik moko koro functions mag choch ni mwaneno ka debate nikech functions monego tim gi county government ni functions monego tim gi national government debate ni choch ni moro debate kanyo matin an mano bomiyo ka pesa nego bed ni biro on time pod wabo bet gi shida moko kendo pod wan gi shida ma pesa manego bi absorption rate mar county government ka pesa nego bed ni biro e ndalo moko pesa leo koa malo treasury koro choch ni pod bet ni pesa monego bed ni donjo mondo tim tije ma counties nego bed ni timo leo nikech ok ginyal keto mondo pesa no oti e samo migi koro mano bende pod shida mwaneno koro kata kwa wacho ni no wach ni wadhi medo mondo pesa ochop piny mapiyo pod iyudo ka pesa pod ok chop piny mapiyo mano nyiso ni functions moko pod ok timre maber to kendo gimwaneno sani en niya so rango kar health kabisa kae higa machon cha ne nitiere pesa moro mane wang'eyo ni pesa moko noket thenge under health nikech under health systems noket pesa mane nyalo konyo mondo gik moko kaka maternal health gik moko ka HIV and AIDS gik machal kamago ne nitiere pesa omenda mane ya oko particularly ka USA to sani koro pesa no nikech the stop work order omiyo pesa no koro onge koro pesa ma onge ni last year to nwang'e ni entie this year to onge adjustment miwacho ni koro pesa moko kaka jalony owacho ni pesa moko igolo mondo ket mondo kuma fuok obet ni nego losi koro kuma oket ni fuok ni wadwa dhi loso omenda ni dhi akanye mondo ler ni japiny maber ni kuma ne fuok obet cha mwawacho ni koro gik HIV wawacho ni gik ma gender based violence mani oteg gi kuonde moko fuok mantiere ni be olere maber e budget koso wabo yudo ka koro services kuonde ma piny gi ok bitimre maber gik machal kamago ema pod wawacho ni fuok nitie nikech ne e higa moro cha to higa moro ni ka iwacho ni estimates gi ok lerre maber kuma pesa gi wuok erokamano ahinya Molen samoro minyalo mede wi mano kapok akoyo matin erokamano Sharon aparo ni ka dok chien we atem keto mise matin mondo japiny owinj gima watemo wacho ni budget ma isomo ikomenda ma wantiere ikomenda 2025-2026 jatend migawo mar omenda notemo wacho ni ok get mondo mi wamed ting' ne japiny to wageto mondo wayar tax base wakel ji mang'eny mondo donjo kapu mar chulo ushuru kaeto wati kod kama wantiere no mondo wane ni to wanyalo chwalo dongruok ne japiny e yo mane adwa lero ni Easter ni pesa ma oket migawo mar thieth osekawo paro mar ni funding manyocha wayudo kowuok e pinje ma oko ka koro onge koro miyo pesa mag yedhe machalo mag yedhe mag HIV AIDS manene wageto mondo wayud kowuok USAID ka koro sani ting' mar piny mar Kenya nyaka koro ketie budget mondo wafande ka wadhi mbele to kendo aparo ni kaka jolony watemo mondo wang'i sirikal ni watem golo pachwa kuom kaka gik mag health gi manyaka watim kik waket ni gin gik moko ma wageno ni japiny more mabro timonwa kuom ranyisi ka immunization chenjo mar nyithindo osebed ka ikonyowa kod development partners wa to wawacho kaka jolony ni kaka wadmedo dhi mbele onego watim allocation mondo mi wabed self reliant in terms of weche mag thieth go mok ni warito ni japiny more mabro thidhonwa timonwa immunization mar nyithindo. Mar ariyo aparo ni mise ma iloso godo budget ka achiel kod ikomenda ma higa ni jatend migawo mar omenda wacho ni kwang'iyo micro environment tende ni wang'iyo inflation wang'iyo gik moko kaka GDP manyiso ni dongruok mar pinywa e yor ber mare waneno ni GDP marwa ineno ni bro dongo gi atamalo 4.7
abich. King'iye kod pinje mag Afrika marwa no ni malo matin. Aito inflation bende dwe ma ne wantiere dwe mar abich ni inflation ni atamala 3.8 ma en rate mabere. Koro magi gin gik ma kao microenvironment lwasi no kobedo kaka en no to geno nitie ni fuogo cha ok dhi yaore. To na wacho kata ni nitiere gimiluongo ni pesa ma oket tenge ne consolidated fund. Consolidated fund no percent maduong' kanyo atamalo maduong' mar pesa no chulo gowi. To gowi go oketie gimiluongo ni foreign denomination. Gin gowi moko kawe Kenya shilling. Okaw gi e US dollar kata euro. Manyiso ni sama ichulo gi to nyaka wawil pesa mondo wachulgi. Koro gowi no bende nyalo sudo moae trilion 1.1 ni kaponi ni teko mar shilling odok piny ne dola. Koro wagomo mondo lwasi ma wantiere no omed beda kaka intiere no. Lakini chandruok mantiere en niya ni stability mar shilling no obedo kamano nikech kaka wan sani wan gi gik miluongo ni diaspora remittance manyiso ni pesa mawuok kuom jo Kenya man oko ma gikelo e piny mar Kenya ka to gikelo gi yor dola kaito wawilo gi. Koro gimiyo shilling marwa mar Kenya bedo gi teko maber mok ni odok piny. To chien kucho nyo wawinjo ka jatend piny mar Amerika lieko chik omenda ma Amerika kucho ni gidwa keto oshuru moro miluongo ni excise duty tax, excise tax pesa miluongo ni diaspora remittance ge mar atamalo 5. Manyiso ni kakoro gikete to japiny Kenya ma odak Amerika mane gombo kata kelo pesa moro e piny Kenya ka nyalo ng'ony piny mondo kokelo to kelo matin. Kamano timore nyiso ni pesa madhi biro no dhi dok piny. Mano number 1. Number 2 nyiso ni koro kata mana exchange rate marwa bende nyalo kethore. Koro distortion no ka chandruok no bedo to nyalo miyo kata mana pesa ma wadhi chulo olacha nyalo bedo man malo. Number 2 nyalo miyo bende teko mar ceiling dok piny kipime kod dola. To mano kotimore to ing'e ni chandruok nitiere budget nikech koro gima watemo wacho kaka jolony ni piny mar Kenya okonego bedni keto mise ne exchange rate ni stability mar dola itimo nwa kod joma oko. Onengo wan watime nade wanya export waber loso ohala e pinywa mar Kenya mondo mi gik mwatero oko kuchocho obed mang'eny kaito waketo gimiluongo ni trade deficit dok piny. Kamano okotimore to chandruok dhi bedo. To mano bende okane katimore nikech king'iyo chik omenda maiga ni nyocha nitiere gimiluongo ni incentivize rates ne jok moko mar keto dongruok mag manufacturing e oko mag bombe. Manyiso ni ketimo investment kata mana e gwenge moko makoro ok gin kaka boma ma Kisumo, boma ma Nairobi kata boma mar Mombasa. To kar chulo corporation tax atamalo 30 nyocha ichulo atamalo 15. Koro mano ne nyiso ni koro ji ne nyalo keto gige gi oko mondo mi mokwongo keto factories oko no nitiere gi gik mokariyo. En kod tich mo create. Mano number 1. Number 2 en ni koro oloso gik moko madine wang'io oko mondo watigo. Manyiso ni koro ok wadhi import. To kok wa import nyiso ni ok wadhi tiyo gi ok wadhi dwaro dola mondo wang'iepi nikech importation ok watem gi Kenya shilling. Importation watemo gi dola. Koro saa mwatimo importation manyiso ni wawilo Kenya shillings mondo wakaw dola mondo wang'iep godo. To mago gen gik ma konyo the micro environment mondo timre nade mondo berre. Mar ariyo ne nitiere kata mana wach tourism. Jogo manyocha ni ohand tourism sector nitiere nyamburko mitiyo godo e tourism ma e komenda manyokalo cha e chik omenda no nyo yienegi ni king'iyo nyamburko mag tourism go ma watalii ka nyalo donje to imiyi a concessionary rate mar 15%. So sani mano no timruok nade no gol. Koro mago kotimore to okine ka ok giber ohala mar tourism. Tang'o miyo wadwaro tourism nikech jolimbe go biro kod dola. To dola ne mwadwaro mondo konywa mondo stabilize ang'o shilling. Koro gigi te biro miyo wabro neno ni sama koro biro tim gimiluongo ni budget implementation. Wanyalo bedo gi fuok momedore kata wanyalo bedo gi fuok modiyore. To gima rach mogik en niya e nyayo kata bero ohala ja ohala dwaro ola. To ola iyudo e bengi. To ka an kaka CPA Molen adhi e bengi monda ka ola monda los godo aber godo ohanda to sirikal mar Kenya bendo dhi e bengi no to idhi mig ola ne sirikal ni marango
sirikal iluongo ni risk free. Onyalo chulo ola king'iye to anti paro ni anyalo lal gi pesa ni. Koro ka wang'iyo ka fuok wachno kacha ni bilion 593 ibro all e domestic market manyiso ni bengi wa ma Kenya ka to nyiso ni sirikal bro timo gimiluongo gi dongere ni crowding out. Gibiro choko pesa ma in kod andine waolo mondo waber godo ohandewa manyiso ni ohala ok dhi mbele. To ka ohala ok dhi mbele kaka jo Kenya to ok wanyal ndiko ji mondo tinwa. Ero kama na inya kanye lero yo makare un kanyakla kod Easter Ukech jalonyecho mag telo ulero negi yo makare. Nyikwaro mga jongu nubedani no ote magi meduru mana solo kata mna oro ote makamago elai mago ote machoka rede ka uchel no mbui mago ganda bindo biro nwa chiel kachiela. Inyiso bende ni geno mar yudo chiemo kawuono kaluwore koda budget ma bende biro bedo ka isomo mar higa menda bar higa mar 2025 en ang'o. Akwayo mar mondo miaka yo matin kik di mabor. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idol hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. My dog,
G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Korom gajuang dakika oskadha boro tok sangwen marukinyi podo dhi nyime gi twak marwa kotenre kod budget mondo mar rekomenda ma higa mar 2025-2026 budget ma bende isomo odiochieng' ma kawuono gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka mano John Mbadi. Kata kamano kapok osom budget ma kamano ma bende bigeno ni biro bed ka isomo tok saa boro mano mar odiochieng' ma kawuono wakolonu estimates kata mana budget maliekore ma bende biro bed ka ipedho odiochieng' ma kawuono to kinde ka kinde nyako gajuanga mana kanyisi kapoko som budget bende nitiere ga ginero mong'ere kaka finance bill ginero ma bende tayo budget ma bende biro bede ka isomo finance bill bende kama wang'eyo ni to omenda ma bende olieke budget biro bedo ka wuok kanye nikech nyaka sani kata mana kaka jolony mana wantiere godo wacho ni e budget mano mar siling trillion 4.2 ma isomo odiochieng' ma kawuono nyiso ni kaka jopiny ing'eni wan bende nyaka chok kuom omenda taxes osuru ma bende wagolo ka taxes ma bende biro bedo ka ichoko kuom en mar siling trillion 2.7 bende piny owacho biro bedo kod oteku mar choko osuru makamano e kinde thuolo mabiro wabiro bedo kwa ng'iyo ne budget marumo ne osuru maromo nade revenue collection ma bende nogolo kuom jopiny mano mar tayo budget mar hiko omenda ma bende rumo manen mar siling trillion 3.9 aparo ni Easter achak kodi nikech finance bill mar higa mokalo nokelo liet e pacho ka hinya nyaka luore kod osuru ma bende nokete finance bill maka mano naneno ka jatend piny Kenya nothicho oko kaluore kod luasi kaka nanitiere mano mar siasa en mana ni finance bill ma higa ni kaluore kod weche ma bende osebedo kwa kilene nyikwara mgajuang public participation kanitimo nokano gando wuok oko karomre margi mar loso kotende kod finance bill mano ma higa ni jogo ma bende natemo lero ne jopiny nyalo paro nyadendi manong'ere kaka Njoki mano create website en bende no kanyo kanondhiye ka bende nodinne kanyo te sendo bila kaluore kod okang' makamano. Easter kanya mwachake godo. Erokamano ahinya. E wach public participation wawacho ni public participation threshold mar public participation en ang'o nikech public participation nego bed ni kawo pach ji mopogore opogore gi biro mopogore opogore inyalo kete online to sani wayudo ka tax miketo online omedre koro waneno ka public participation sani oken kata kiwacho ni time to onego time e yo ma miyo ji nyalo duoko gi maber kabisa. Waneno ka higa ni to gitemo nikech wasineno ka hearings osibet ma koro kata kidhi wasiyudo ka kuonde moko nyaka ntiere jo senate osibiro kawo pach jopiny mondo giwinj ni iwacho ang'o e gimidwaro e budget. Wasiyudo kata ka department moko bende biro kata mar jo gender bende osibiro mondo wach ni udwaro ang'o mondo watiek wach femicide mago bende osibet ni gibiro. To public participation yudo ka an ka Easter tanyalo dhi ahinya to japiny ma kuchocho nego bed ni kwarango spaces ma public participation dwa timre gi nego bed ni gini be dhi nyaka ni japiny moko chuno ni otime at only county level, at sub county level be wadhiga sub county nyaka village unit ka ward ka mondo kaw pachi mondo iwach kamano ni idwa timo kama wayudo ka pontiere moro kanyo nikech ji te bende ok nyal bet nyalo dhi kuno. Wawacho kaka koro wakawo kata jok mong'ol mopogore opogore sami timo public participation kwadhi e gweng' sami wacho ni kaw ikel pachi
public participation bende kwarango bende wayudo ka jok ma inyalo loknegi ka in gi ng'ol mar in deaf bende public participation kanyo gitimo e piny kachacha bentie ga sign language interpreter samoro onge sign language interpreter koro jogo bende iweyo oko samoro kidhi ka in miyo in rawera ma miyo sami dwa dhi kuonde ma itime public participation iyudo ka chochni nitiere ma in ka kin rawera ok inyal loso nikech jodongo bet piny bende public participation rawera mang'eny e gweng' ok dhi nikech samoro luonga gigi to ginono mana ka jodongo ema nitiere kanyo mbebe giparo ni gigo gin mak jodongo koro an awacho ni ji ni ka public participation nitie kata e wuodgi jopiny bende e ward kanyo particularly e gweng' watem mondo rawera bende odhiyo nikech sani to oyare to gima chochni nitiere ni same siwacho wechegi mang'eny midwaro e public participation kanyo samoro ji ole nikech gik miwachogo ok ine kendo ka oketgi e budget ok ine kendo kumoketgie so sami wacho mago nikech public participation moko mantiere nyaka ja assembly motim gi assembly tiere ga gimiluongo ni Hansard report. Hansard report kotime gi county assembly kata kotime gi national assembly. Hansard report ni be japiny yudo ga ni an gima nawacho nokete Hansard report koso Hansard report ni pod ok okete public. Samoro bende chochni nitiere ni documents midwa tiyogo midwa wach ni mae midwa tigo e ndalo machon iyudo ni document no onge public space kidwa range mutandao ok iyud document no mayot koro mano pod miyo chochni nitiere ma maybe national government no waseyudo to counties moko mopogre opogre pod bet ne ji matek mondo yud documents gi mondo inon gi mapiny piyo inono gi tuwacho tu submit kata gik mudwaro ama feedback so mano pod wan gi chochni mano nego bedni warango kaka iride nikech access to information nego bedni jopiny yudo tek to kapod access to information pod nyalo bet matek to koro participation in the budget nyalo bet matek to koro wawacho ni kata kiwacho ni public participation nyoro dong non dhi ng'at manowacho ni en odwa puonjo jopiny koro kata kidwa puonjo jopiny mondo iwacho opinion ni mar budget iluor ni ok ibi loso maber nikech inyalo maki ni iketho wiji ama iketho nying government koro gik machal kamago nego bed ni mago be igolo mondo ji obed thuolo e wacho gima bo miyo ngimagi lokore nikech ushuru gi ema chulo wach budget. Erokamano ahinya. To bende molo gima bende nyalo medo nikech finance bill ma higa mokalo nwaneno koloknwa nyaka gi iwacho ni dhok mopogore opogore kiwinjo dholuo Kisii ni yudo mana finance bill kosepedhni kanyo dibed ni higa ni ji obedo koda to matin ahinya bende kaluwore kod jogo ma bende dhi chiwo duondgi kaluwore koda paro mar chik mar omenda ma higa ni molen. Erokamano Sharon, aparo ni kakao kum kama isto oweno adwa ni wami seche moko wabed gi a very balanced discussion ni we are government credit kama it is due ni gisetimo maber gimomiyo awacho ni gisetimo maber gisemiyo wach kata information mwadwaro kuom budget no obedo available e yore mang'eny. Kuom ranyisi sirikal ong'eyo ni wan gi ojende ma kan moro gik misomo gotas gi ok gihero koro gigo nitiere sani wang' bui kidhi e ginene e migawo mar budget e website mar parliament gigo nitie to kendo ahero gima ne gitimo kile japiny ma kawaida to kia kata mna kuonde miyudo gik makamago awacho nikech Easter ne wacho ni ojende ok dhiga koro ok wadwa ni ojende owuoth gi tiende nikech wang'e ni gik miwuothe ok gihero mana gi lweti kacha click mana kaka gidonje TikTok donja e website mar parliament kanyo check gino to wakwayo ojende bende ni kik wabed gi gimiluongo ni kik wabed gi euphoria kik wabed gi luoro not luoro pase kik wabed gi wacho gimoro kapok wanono koso ng'eyo wasom gino matut maka ng'ato dwa koni ni ing'eni nengo mkati omed gi VAT to ipenje mana ni mano ne somo kanye class mane tera nikech nitiere gimiluongo ni green book no ema golo budget estimates maber ema en gi msema kweli samoro ing'eni kaka japiny wawinjo Sharon na winjo ka wache gari
ing'e ni dhi med nengo gari. Wach mar nengo gari, motor vehicle circulation tax bende osewuok ka sani ni nengo geche dhi medore. To macha ne mana paro manosum kod jo World Bank, ne gisuma asuma e kinde mag winjo paro. Ok en gima nie chik omenda marwa. Koro nyaka wang'e ni nyaka wapog adieri gi miriambo e chik omenda. To kisewacho mano, aparo ni gima ne nyalo miyo ji oganda mang'eny kan moro nokowuok mondo odhi e chik omenda ma higani en ni in kod an gima ywayowa ahinya en ni gima dhi hinyowa. King'iyo chik omenda manokelo lweny tulo mane jo jensi nogore ne godo kacha, en ni weche ne nitiere kacha mane pek, ne nitiere weche mag medo kata mana gik mane dhi hinyo japiny ahinya mamulo an kod in, magin ne gin gik madieri. To king'iyo sani chik omenda ma sani wan godo ma sani waluwo ma idhi los ma dhi bedo ginene paro mar omenda, ok en chik omenda, en paro mar omenda nikech pok okadhe. Oonge gi weche mang'eny. Nachako ka wago mbaka koni ni onge osuru momede iye, mak mana en gi gimiluongo ni otim administrative issues, dimbo definition kane nitiere kamoro, nikech ing'e ni en chik, to chik ok onego bed ni nigi to moro iye mar ni kasome kata in kisome to wapogore paro. Onego bed ni gima chik wachono en gima clear ne wan. Ing'e ni kata mana kiwacho ni samoro kata mana dhok ma kata nawacho ni dhok ma bendi tiyo godo mar mondo mi japiny obed koda ng'eyo ni to chik kata mana paro mar chik mar omenda ma higani pogruok mane mentiere godo gi paro mar chik mana higa mokadho ma bende nok okadhi kaluwore koda liet mar siasa mane nitiere godo kaluwore koda osuru. Nikech okiny ma kawuono nitiere kama jago mang'iyowa to wacho ni to ma idhi som budget odiochieng' ma kawuono to paro mar chik bende pok okadhi. To bende ka ber kene piny Kenya bwa timo gik moko vice versa, nikech ka budget iwacho ni kisomo odiochieng' ma kawuono to budget kisomo wacho ni revenue raising measures nego bed ni wuok e finance bill, to nang'e ni budget isomo mondi kapok kata mana finance bill kata mana pok okadhi mar mondo mi obed chik e kind mamoko. Aparo ni lieknegi mana kiwacho ni budget kata mana finance bill ma higani nitiere koda onge koda pogruok malach ahinya. Mana ka kawo kamipenjo no Sharon, onge kod pogruok malach nikech mae ni onge oshuru manyien moketi midwaro ni mondo japiny ochul. Mano to pogruok ma en godo onge gi direct, awach ni wati gi tamar onge gi direct tax moro midwaro ni in kod an mondo achul. Macha nokelo liet nikech ni neno ni pewa no medore, noket kia housing levy, noket gik moko mang'eny. Ma nigi chandruok moro niya, nitiere gik moko miluongo ni kawang'iyo VAT regime. VAT nigi gik moko adek madongo. Nitiere standard rate manyiso ni ng'ado VAT e atamalo 16. Nitiere gimiluongo ni zero rate manyiso ni en to koro en atamalo 0, kaeto nitiere gi gimiluongo ni exempt. Gigo nitiere kaka gin gi tudruok e nengo gimoro miuso kimedo ne VAT. Koro e komenda ni kata de bed ni onge chike mag onge tax manyien mimedo, to nitiere gik moko mang'eny mowuok from zero rate to donjango exempt. Implication mar mano en wach marach nikech omiyo nengo mag gigo medore. Kuom ranyisi nitiere gik moko kaka solar panels gi lanterns manyo gol from zero rate to tere exempt. Ang'isi ni mano dhi miyo nengo mag gik mag solar go ne joma tiyo kodgi kata e gwenge dhi bedo malo. Ting'e ni koro nikech japiny no ok onene, koro ok ginyal ng'eyo. The devil is in the details. Koro mage gik man wan kaka jolony watemo pingo ni ok onego golgi from zero rate mondo tergi exempt. Nikech kitere exempt nyiso ni jauso kata jalos gino ok onge thuolo mar recover input VAT. To kok onyal recover to dhiro ne in jang'iepo nikech en bok odwa ting'o sigono. Okodwa loso okodwa duoko piny ohala madino yudo kouso ni gir solar. Sano ka gin mopogore opogore nikech kata mana jowa bende wang'e ni Western Kenya, wacho ni imbo mar piny Kenya kama Nyanza Western nitiere, wantiere koda jopur mago mapuro niang', jomoko bende luonge ni tiang' kata mana sugarcane. Nikech ka ng'iyo VAT zero to exempt, jomoko kaka iwacho ni jomosebedo ka transport katero sugarcane kata mana niang' e puothe mopogore, kowuok e puothe mopogore opogore kembe marego sukari, gin bende chal ka gima gidhinyore. Supply mag electrical bicycles, animal feeds e kid mamoko mana kinyalo medo kapok adhi rista kanyo e mana dhiye. Koro nawacho ni kata de bed ni onge oshuru manyien momedi,
to nitiere details mag gik moko mawuok e zero rate ka donjo exempt. Gik mamulo japiny ahinya isewacho kaka transportation mar sugarcane. En golo niang' kiugolo kama igole e puodho kitere e factory kama idhi rege. Ogolgi from zero rate to tergi exempt. Manyiso ni mzigo no japur ema dhi ting'e. Manyiso ni nueng'o mar japur kowuok kuom rego sukari kata niang' kopuro dhi dok piny nikech wach mar golo gineno. Mar ariyo, farm produce. Farm inputs ka bende ogolgi from zero rate to tergi exempt, kendo mana gimatemo wacho. Koro gimatemo wacho in short en niya, nitiere gik moko ma pod dhi medore kaluwore ni nengogi ogol from zero rate to exempt. Mar adek, na wacho chien kucho ni GDP to dongo. To GDP ni kata dongo Sharon ok wawinjo ofuko mar japiny nikech ang'o? Nitiere gimidendo gi dho ngere ni disposable income odok piny. Ne wared pay slip. Mamiyo koro japiny matiyo onge gi disposable income. So kata de bed ni inflation odok piny, yani gik moko nengo gi ni piny, to kata 100 no koro ionge go. Oseng'adi ma kata 100 koro ionge go. Koro nyamburko to nengo ne ogore ndi, lakini pesa tionge go. So kaka wan jolony, kaka ISPAC ne waneno ni gima nonengo tim. Nitiere gik moko adek matayo kaka chik omenda onengo bedi. Mokwongo abro luongo gi dho ngere nikech kaka dang' aluongi gi dhowa otama. Nitiere gimiluongo ni national tax policy. Mar ariyo nitiere gimiluongo ni medium term revenue raising measures. Then mar adek niluongo ni the vision 2030. Gik moko adek gi nigi tudruok. Jolony kaka wan kane waloso national tax policy no, ne wageno ni saa miloso chik omenda to ni tudruok onengo giwuo. Onengo beni chik omenda no ere kako tudore gi national tax policy, ere kako tudore gi medium term revenue raising measures, ere kako tudore gi vision 2030. Gimomiyo ne wawacho mano, ne wadwa ni ka iloso chik omenda to kochal gima bogo ng'ato. An kod in wanyalo ng'eyo ni kwang'iyo strategy e national tax policy to waneno ni mae kama onego bed ni ne wadhiye nikech ma wane higa mar adek. Koro kuom ranyisi e national tax policy gi medium term revenue raising measures ne walieko ni onego bed ni VAT ne sudo mos higa makoro ne wantiere the third year no onego bed ni koro donje atamalo 14. To kwang'iyo chik omenda ma higa ni ok odogi. Aya, PAYE bende ne walieko ni mondo mi oyar bands go, odigi, onego wabed gi 10%, wadhie 15%, wadhie 20%, 25% gi 28%. Koro 28% ebo bed mamalo mogik. Ma ne watemo timo nikech ang'o? Mondo wami disposable income obedi. Nitiere tudruok between disposable income, manyiso ni pesa ma adong' godo kose ng'ada tok tiyo, gi pesa midhi choki e ushuru mar VAT. Nikech ang'o? Ka dongi pesa no ka dhi wuothe duka tang'iepo. VAT en consumption tax. Manyiso ni ushuru ma wachulo saa ma tiyo gi pesa. Koro ka pesa na odok piny, to nyiso ni VAT cha bende ok wadhi choko e yo makare. To ka ok wachoke e yo makare, en kod tudruok e budget nikech oyaro fuok medore. Target koro ok watimore nade ok wachopo. Iseneno kaka duol machoko ushuru e Kenya ka pok ochopo target ne. Higni adek kata kwang'iyo gin gi shortfalls. To ka koro sani waparo ni onego gichok trillion 2.7 to pok gichoko ma gichopo kanyo. To kata gi trillion 2.7 no pod wan gi fuok. To pod wan gi gope bende pod wan go. To gowi go gine foreign denomination manyiso ni kapo ni exchange rate olokore matin ni pap to gimbe gimedore. Koro mage chandruok. Koro conversations manyaka wabed godo kaka ja Kenya en ni budget wa ema nyaka wago makare. Manyiso kan moro osechopo odiochieng' ma koro nyaka wadi koti mondo romo. Mano. Ero kama ahinya. Ken Easter madi Meriko tende kod mane nango? Kamano. Jalo ne wacho maber ahinya ni koti to nyaka wadi. Koti to nok wadi to idiye makoro wasediye ma koro akia kata material modong' midhiye go. Nikech warango kaka japiny nitiere sani. Ya? Kin gi pesa michuli e mshahara. Pesa no koro bende odiye ma tax rate en ma gimiduoko go ot
bet matin. To kendo warango ni samwa wacho ni gender responsive budgeting kaka wan warango gender responsive budgeting. Nego warang ni dedicated lines ma wacho ni gini dhini wacho ni magi mag miyo, magi mag chuo, gik marango gik makonyo chuo, gik marango gik makonyo gik moko. Nikech wan kwarango ka gigo nego bed ni timo, hinyowa kabisa. Adwa dok mana matin kuom gender responsive budgeting. E schools kumwa dhie sani, pile nikech e tich mwatiyo, jopuonj mopogre, jopiny mopogre, kwakwayowa gimoro achiel, sanitary towels manyiri. Ka gitieko sanitary towels manyiri, to giwacho ni yowuoyi bende uweyo oko. Yowuoyi bende onon kaka watimo gik moko ni yowuoyi. Koro, wawacho ni ka budget be nitie. Mano kende marango ni nikech e ot kae kuma intiere, pesa ni odok piny kaka jalony owacho. Mano nyiso ni jonyuol ok nyal rito nyithindgi e yo maber. Mane kaka wan jopiny warango budget. Ni koro ting' mapek dong' ni japiny. Nikech koro budget ma koro wan kaka jok matimo weche mag konyo jopiny mopogre. Pile ing'isi ni konyo gi sanitary towel. Jano nyiso ni e ot kae household income odok piny. Ka household income yodok piny, to cost of goods odok malo. Wan e kuma watek. Akia ni wabotimo ang'o mondo warang kaka revenue bende medore. Kaka county kae bende kirango own source revenue ma counties matimo mondo konyo moko mopogre. Ma ni nyaranga ni kata own source revenue county bende japiny bende morango tax kidhi e chiro mama use chiro mane kuma gigole revenue. So gik ma irango go revenue obed malo obed piny, japiny ema hinyore. Wadwa rango nade mondo walokre mondo chieng' moro japiny bende wacho ni afuong'o yueyo matin nikech gigi dhiya malich. Erokamano ahinya ka nyelere makara nikech kata mana okinyi makawuono ang'e ni japiny mang'iewo okinyi makawuono to penjo ni e kinde ma bende koro somo budget an kaka japiny ka dhi duka kacha sukari dhi bedo pesa di, mogo mar kuono bede kata mana gik ma japiny tiyo godo kinde ka kinde dhi bedo pesa di. Nikech mole na dira makende ang'e kata mana kaka jalony nyalo bedo ni ng'inje mar mondo mi japiny winji. Tikech japiny kisomo budget endo dwaro ng'e niya osara ka wan ayudo e giko mar dwe pod dhi ng'ada taxes kata mana usuru ma bende ing'ado. Kopogre gi mano ka dhi e osiptal bende weche mag SHA, SHIF e kind mamoko to dhi bedo nade molen. Erokamano Sharon, aparo ni mana kaka na wacho ni wami the devil it's due. E paro mar chik omenda ma higa ni nitiere paro ni mondo okel gimiluongo ni relief kuom oshuru moko manyocha nong'adwa ikomenda manokalo cha. Koro idwa ni kakoro sama itimo calculation mar oshuru monego ichul PAYE to kuongo gol nigi. Koro kogolgi manyiso ni wadhi nwang'o yueyo moro fuong'ruok moro matin kapok kaeto manyiso ni net income nyalo bedo malo. Chandruok nitiere mana ni nitiere kaka wading kaka okete ema jolony temo wacho ni samoro nyalo kelo chandruok ka koro itimo implementation. To mano en gima ber. Mar ariyo nitiere gimiluongo ni per diem ne jogo matiyo ne sirikal. Chik omenda mokalo en ni 2,000 gimoro amora mane ni malo ne 2,000 kane yudo to ne bedo subjected a tax. Lakini sani paro mar ikomenda mar omenda ma higa ni wacho ni ochwale malo nyaka 10,000 manyiso ni kiyudo 10,000 kadok piny to koro mano ok onego bed subjected to tax. Nitiere gimoro ni gratuity manyiso ni pesa ma ng'ato yudo kinde motieko timore nade tieko tich kaka erokamano ne kinde ni mitiyo ne ng'ano manyocha ondiki tich. Bende paro mar hikomenda ma higa ni iwacho ni mano onego bed ni komiyi to kik ng'adie gimoro e yor oshuru. Mago gin gik mabeyo manie ginene manie paro mar hikomenda ma higa ni. Koro to nengo sukari kipenja nikech ipenja nengo sukari onge gima owachore e komenda ni idhi mede directly mak mana na poni nitiere tudruok e kind exempt gi zero rated gi final good. Wacho ni sama transportation mar
tingo niang kigolo e puodho kitero ka factory kambi marego sukari ko gole e zero rate tere exempt medne kaito koro manyiso ni kambi mane tingo ni cha ok nyal tingo mzigo mar ok dhi kawo pesa no en modhi transfer cost no ne in japur or ka gi transfer to gidhi kete e cost mar timango mar loso sukari manyiso ni nengo sukari nyaka timre nade nyaka dhi malo. Aya nitiere gik moko ma ichamo kuom ranyisi ka farm produce koro otere gine agricultural gine otere exempt donge manyiso ni koro jopur gigo magitiyo godo nengo gi odhi malo kodhi malo manyiso ni samo uso raw material ne ng'ama ng'iewe mondo dhi olos godo gimidwa chamo ming'iewe duka cha odhi medo nengo ne malo dongo dhi medo to komedo nengo ne malo jauso pok nokawga ting'no mondo oting'ni mondo odwoko ande piny en odhi mana mede e nengo mar uso gino kaito koni ni koro gini nya uso ni siling 10,000 to nikech nengo transport omedore gi 300 amedo ni 300 no koro en 10,000 gi 300 manyiso ni in kod an ema wadhi hinyore to pare ni wahinyore to disposable income manyiso ni pesa manie lwetwa tok medre koro dhi bedo chandruok kanyo matin tigino hinga mane ko walosi kaka oganda mapacho ka dongere wacho ga ni elephant in the room liech mabende nitiere mbele waka en kalure koda gope mabende piny Kenya nitiere godo gope mabende thungowa nikech naneno ni chal ka gima kwana tamalo 50 mago mag omende wacho ni revenue mwachoko dhi ne gope nyakwaram Gajwang nikech kin siling 10 wacho ni kawan nitiere gi siling 10 kaka jo Kenya wacho ni siling 6 dhi ne chulo gope nyisa dwa dong gi siling 4 kuom ranyisi na nitiere nonro mabende jaga budget apis jaga budget nogolo mano mar Margaret Nyakango nogolo wacho ni e kind thuolo mar dweche 9 mokwongo mano mar rikomeda mar higa mar 2024-2025 piny Kenya nomedo gowi mwaholo gikona tamalo 7 manyiso ni gopo koro wuok siling trillion 10.58 sani gopwa ochopo siling trillion 11 to siling trillion 11 nyakwaram Gajwang mana kanyalo mana nyisi matin siling trillion 11 ok en mana gope mawuok e pinje maoko nitiere external gi domestic debts gin gowi mabende piny Kenya nitiere godo e chirni mano mapacho ka koro external gowi montiere godo mawuok e pinje maoko wantiere godo mar siling trillion 5.24 to domestic debts mago gowi ma piny Kenya nitiere godo e pacho kae siling trillion 6.12 aparo ni Easter mai gima thongo wa moloyo kaka oganda ma pacho ka bende wasekalo kama debt ceiling wawacho public finance gowi tok rach gowi ber nikech konyo mondo itim gik moko nikech kata imbe ki in gi rem matin idhi kawo gowi mondo konyi mondo itim gimonego itim koro kawo gowi tok rach gima rach ni kosi kawo gowi gima timre ineno ni do kawo gowi mondo tim go gimoro tok tim go gimoro kaka nowache koro ineno ka rem nitiere nikech koro kokitimo gowino gima nonego tim ok okony mondo tim gik mang'eny ma bende ochulo gowino gima timre ni public debt mar rais ni ka dene onge gik mawacho ni nitiere gimiwacho ni corruption pile nitiere gimoro ma pesa ma olal pesa ma nonego tim gimoro olal to pod nyaka ichule koro gima chal kamago mago bende mamiyo kawo gowi neno marach to corruption ema miyo kendo miyo gik moko timre marach nikech ka gino deno tiek return on that investment bende dene waneno kendo gimoro moingo kata corruption moko wawach gani en gimiluongo ni illicit financial flows en pesa ma odonjo to onego bed ni tiyo e piny ka to wuok e yore mopogore opogore moko ti e piny ka koro gowi ichulo gowi to onge gima gowino notimo manyalo duoko return on investment koro samwa rango ka jo Kenya gowi to krach kawo en mana ni ka gowino to akawo otim gima onego notim mondo pesa no odogi nikech uchumi kikawo gowi mitimo gimoro to obo medo dongre ikawo gowi mondo kaka ne wacho wach transport olos go ndara mondo ji oter goods gi kuonde mopogore opogore ibo yudo pesa no back
olos go health kuonde osiptande mondo ji obed gi good health kuma ji bedo ni health ni ber itiyo matek malich nikech ing'eyo ni systems gi bobet maber okaw wuoyi mondo gergo school kogergo school ipo yudo ka jok masomo nyithindo masomo transit kuonde mopogore ma ji ok odongo e gweng' ok obet kata e gweng' nikech ok ginyal somo. Koro gima wacho niya, wakaw gowi to warang kaka gik mamiyo ok wachul gowi mwadilgo corruption gi illicit financial flows. Mane mabokonyo wachulo gowi. To pesa malal through these two ways ema miyo kata wan gi trillion to kata ki raise trillion no to kinene nikech olal be mibadhi mang'eny mopogore opogore. Erokamano ahinya nikech gowi kikawo to gowi bende nego ni chwalo weche motendore kod dongruok mar mondo mi japiny kik winj pek. Mane ka koro wasechopo trillion 11 nyakwarom Gajuang to fuok bende nitiere e budget ma bende ibiro bed ka isomo. Bende aparo ni fuok nitiere mar siling bilion 896. Ere kidhi dine dibed ni molen pod wadhi mana medo kwayo hola. Kasa ni koro wasechopo trillion 11 lakini thuolo mar hiko omenda ma higa ni dibed ni pod wadhi kwayo kendo trillion moro. Erokamano Sharon, aparo ni mana kaka Easter wacho gowi to kawo krach. Gowi kata an kod in wanyalo dhi e bengi mwakawo gowi, nyalo kawo gowi gero godo titimo godo achiel ariyo adek. Mana kaka wacho ne japiny mani piny kanyo ni kikawo gowi ti nyiewo unga ngano ichako tedo mandas. To chieng' mise tamo mandas mitieko ting'e ni jabangi to biro mana dwaro pesa ne. Koro chandruok chako neno kaka koro idwa duoke to ni chamo mana mandas. To kikawo gowi ti gero go kata mana udi moko koro chamo rent e igi. To ing'e ni sama wuon pesa dwaro pesa ne ti kono ng'amodak e udi ni chula pesa dwa timore nade adwa chulo godo gowi. Achiwo kiyono mondo mi wang'i godo e context marwa mar gima wawuoyi. Koro chandruok ma samoro wabedo godo adok kendo kawacho ni wan wabiro chiwo very balanced discussion. En ni kama wantiere chutho en ni piny mar Kenya nigi gowi. To gowi bende piny mar Kenya ne nyaka kaw mondo chwal godo dongruok ne japiny. Koro wan kanyo wasechopo kanyo. Gima nyaka watim en mokwongo ni nyaka wachul gowi nikech ka ok wachulo the risk of default ok en gima in kod ande wago mondo watim wabed godo. En mo serious moloyo kata wacho ni koro wabedo kod gowi no. Koro gowi nyaka wachul. To kendo ka wachule nyaka wagonde budget e budget kanyo mondo mi obi otimruok nade ochule. Gima ok onego timre maparo ni osetimore kata chien kocha en ni wasebedo ka wabugo fuok mar budget kod gowi to gowi gi fuogno kan moro ok en mar development. Fuogno en mar recurrent. Iwinjo emomiyo nachiwo kiyo mar ng'amo olo gowi to ng'iewo unga ngano loso chapat. Erokamano ahinya. Aparo na soma nena ote achiel bang'e abiro bedo kadhi achiel kachiel nyaka e county mano ma Migori. Nyakwarom Gajuang we omonde abiro bedo kasomo ote kin thuolo manok. Adwaro mar mondo mi adhi achiel kachiel nyaka ir jafwambo mar e county ma Migori George Juma ntiere koda jopiny. Wawinjo ne jopiny to wachango kaluwore koda budget ma bende ibiro bed ka isomo odiochieng' ma kawuono. Juma amosi ne oyawre jopiny ntiere koda gino mane odiochieng' ma kawuono kaluwore koda som mano mar budget. Erokamano Sharon, county ma Migori wachiwo makare kendo jopiny ntiere kod geno mathoth ka otende kod budget ma bende koro idhi som odiochieng' ma kawuono. En budget ma bende kapok amiyo jopiny thuolo inyalo paro ka kinde mar jumbe adek mokalo jatend PK William Ruto nolimo county ma Migori kama nitie chenro mag dongruok mathoth mane osingo ne oganda moting'o gedogo mag apeyni, gedo mag kuondego ma meli onego bed ne goye kaachiel kod moko. Magi gik ma bende thoth oganda geno ni dhi ketgi e budget mar iko omenda ma higani. Ka bende ka opogore kod mago, wantie kod jopiny odang'e to ang'o ma gigeno, sectors mage mane giyier ne mondo koro ketnegi budget maduong' to ahinya ma bende koro nyalo konyogi kaka oganda to geno magi gin mage ka otende kod budget bende koro idhi som kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Achiel kachiel ne mondo koro achak kodi kibiro machiegni kaka ing'iyo kacha. Odiochieng' ma kawuono isomo budget mar piny Kenya, budget ma kore lach trillion 4.23. In kaka japiny, kaka jadak e county ma Migori, ang'o maduong' migeno e budget ni ka oluwore kod sectors monego mi omenda mathoth magi migeno ahinya to ahinya be kaka jadak e county ma Migori? Gi nyinga iluongo ni Robert Juma, jadak ma Migori ka. Mokwongo wago erokamano ne waziri marwa John Mbadi kuom loso budget modhi somo.
gima wakwayo kaka wan jo Kenya ni budget no nego mule sectors ma muhimu, gik maluongo ni basic ma muhimu kaka weche mag education. Wakwayo ni oketnegi omenda malach moloyo budgets mamoko. Weche machielo en kaka weche mag pur. To gi incomplete projects mana chake manyise ga president obiro era mana Migori kanyo ndigi mana promise kaka wanjo Migori. Wakwayo ni bond me kiko chak projects mamoko ka mana chako gi poko tieko. Kendo wakwayo ni ngima bondo bede mapeny na japeny. Mane momiyo wageno ni projects gi budget midhi som ma 2024-2025 ni odhi mulo ngima japiny ma kawaida to kodhi keto ne baden kata mana mzigo kendo ne japiny. Mane momiyo last year kaneno kana som budget jopiny nok mor mana chuno wadhi andar kata ma wadhi ng'ien to omulo mage gi mage kata mulo sectors mage molo weche mag education. Sani pressure ma jopiny ni godo kata mana baden ma japiny ni godo en weche mag school fee. Ariyo ne mano weche mag nyalo nyuolo chiemo kata mana yore mag tije. Wakwayo ni budget ni ndio punguza mzigo na japiny bon japiny kaka nyalo konyore godo. Awinjo kiwuoyo e sekta mar somo en achiel kuom sekta miwacho ni oketnegi omenda makore lach. Kuonde mage midwa ni mondo ong'i ahinya? Awinjo ka kinde mokalo kata nitie ywak koni koni samoro omenda mar chulo mag penj nyalo bedo maonge kata no yande nitie ka iwacho ni inyalo ket. Ok ang'e ni sectors mag somo ka ahinya munene iwacho chulo fees samoro ma nyalo bedo ni nyadhi nyime. Udwa no kete nade? Government ma Kenya nego bed serious weche mag education. Ung'iyo weche mag CBC collapse nikech funds mimiyogi is not okrom gi project mar CBC. Mano kaka weche mag junior secondary gi dwani mondo migi omenda. Ariyo ne mano kene ng'iyo ndalo Kibaki, President Mwai Kibaki gi ndalo Uhuru, somo bet ne cheap compared to sani mane weche mag CBC gi obiro. Mane momiyo wakwayo ni kinyalo mi education pesa moromo bon jonyuolo bedo gi pressure weche mag education to duoke omigi schools kata mana weche mag projects mag schools gi omigi pesa moromore gi somo. Ok ni migi pesa matin ma kiny ka kiny oriemb nyithindo kiny ka kiny nyithindo dhi dala. Wakwayo ni government oket maino e weche mag somo magero piny to kok nyal migi pesa to education system ma Kenya dhi collapse. Katieko kodi Migori ahinya wane weche mag pur mag niang' neno ka lokruok mathoth ne sekta mar niang'. Ok ang'e ni geno mari e sekta mar pur ka to ahinya weche mag niang' ka achiel kod weche mag mchele ma bendi puro lowa kuja kachacha. Mane momiyo wacho ni sectors monego mi pesa mabar gi lach en education gi weche mag pur. Sani basically jo Kenya no geno weche mag pur kech mane mageno ka konyruok nyalo yaye machiegni moloyo gimoro amora. Tich orumo Kenya ka maka ng'ato ok nyal chako yore mag pur. Mane momiyo wadwa ni inputs omi jopur mondo mi odhi mbele gi pur. Weche mag niang' ineno ka Migori ka en ndawa gi niang' gi weche mag mchele gi. Wakwayo government mondo mi omed manyonwa market. Mar ariyo industrialization ma gichako kaka manyatike ka chande odhi otiek obed complete bon mi gik ma jopur ogolo gi kaka ni products mogol after harvest oyud kama inyalo ketgi mowinjore. Ariyo ne mano gimany markets kech ok wanyal puro market be onge. Sani king'iyo weche mag Sony Sugar, Sony no collapse nikech ne en lwet government. Sani kaka omiye private sector wageno ka jopur nigi geno ni Sony biro chulo jopur kaka owinjore. Erokamano ng'ama chielo achori machiegni. Isomo budget. Ok ang'e ni kaka japiny e budget ni gombo mari kata geno mari onego bed na chalo nade sectors mopogore mag somo mag pur kod makamano indi gomno bed budget machalo nade? Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Peter Wuor. Ajadak ma Migori ka kendo aja Kenya. Wach mokwongo ang'eyo ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maduong' kabisa ne moluor jatendwa mochung' ne weche mag omenda ma jatend migawo mar omenda moluor William Mbadi. Odiochieng'ni duong'ne kabisa chalo kaka odiochienge mar nyuol. To mokwongo adwa nago erokamano ne joma tindo ma nyocha owuok oko higa mokalo onyiso sirikal ni gik moko ok onego tim e yor apanda. Mokwongo amor gi bade ni nyaka nodonj ofis osekawo gigi oketo ma kata budget mosomo kawuono obedo machiegni gi japiny kendo japiny nie gi ng'eyo kabisa. An akwayo ni nitiere kuok moko ma budget odhi malo kabisa but nitiere gik moko ma ok ochuno ahinya. Kuom ranyisi yudo ka Kenya kae nitiere kaka pesa igolo iketo kata mana samoro yudo ni irenovate office kata mar jatelo moro makawo pesa mang'eny kabisa ma ok kony japiny kawaida. Iyudo ka milionde mag pesa ikawo nitere ir ot moro ma samoro jatelo moro mabede ma ok kony japiny kawaida. Ariyo ne mano
kata geche ma jotelo ringo go bedo mang'eny to gitiyo gi fuel mang'eny. Koro ma hinyowa wan kaka wajo piny nikech gini onge kaka wan oduogo konyowa. Koro masani ni naneno kopogore nikech Mbade nyotemo okelo gik moko bedo e ground ma kata wan jopiny wang'eyo ni budget koro idhi som to nyalo konyowa yo machalo koda ma. An akawo teko mara mathoth akwayo jatend migawo mar omenda moluor Mbade ni okaw pesa mang'eny okete e weche mag somo kaachiel kod weche mag thieth nikech thieth ka kingima ka gik moko ditimre to sirikal nyocha chalo ka gimogo kodwa punda e weche mag thieth, e weche mag sang'o, osiptal onge yath. Koro ka ne dhirowa ni ere kaka jo Kenya biro dhi maber ka samoro weche mag thieth ok ong'i maber. Ariyo ne mano gin weche mag somo. Piny dongore to kata mana jatend migawo no ni kanyo nikech somo. Koro ka giketo pesa mang'eny e weche mag somo to biro miyo kata ma nyithiwa matindo bende biro machop kuonde ma gintiego to mana ka somo ka okony maber kabisa. Kawe e kaunti ma Migori somo tich ndongo mathoth ma samoro nochaki moko mugeno mage maduer ne mondo budget nyung'inwa ahinya. Aparo ni wang'ni wanyalo ke budget ni kachako samoro kaka chako weche mag thieth. Nyocha neno ka Jaramogi Oginga Odinga osiptal maduong' nyocha ne nie bwo county government ma Kisumu. To sani nyaneno kochung' kar kende ma pesa moro nitie mano obedo allocated ne osiptande. Ni ariyo ne mane migochwa ka nitie nderni mang'eny mano pok oket ne pesa nyaka ne piny chakre. But e budget masani ni to nwaneno ka nitie pesa moko matindo tindo moikne nderni moko ma samoro kolosi maber to wan kaka wajo piny wabiro bedo gi tich mayot kech nderni ge nyalo konyo ohala gi tijewa mapile ka pile ma kendo pod wachako wagolo osuru makony budget no. Koro koket pes gi okel kaka nyo teng gi ni to gik moko biro bedo maber kabisa. Mar ariyo jo piny biro yudo konyruok e weche machalo koda magi. Mogik madwa na tiek go en ni e sirikal budget midhi somni jatend migawo temo ne oket pesa ni mondo donjir japiny ma kawaida makata ka koro watiyo kode to wayudo ka wan bende ochopo irwa makata kwa golo osuru matintin to dok kuno ka wan bende okonyo wa mopogore kaka nyocha osebed kidie chien kuno. Erokamano. Pod wadhi od bura nitie ang' namiyo thuolo. Erokamano inyalo winjo mano pach moko moganda. Ageno ni kinde machuok pod wabiro thuolo mar dhi nyime kod wuoyo kodgi mar nyiso gigo ma gigeno kawo tende kod budget ma isomo odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya George Juma Nyakorom Gajwang' jafwambo marwa George Juma achiel kachiel kintiere kaunti mano ma Migori gi jopiny. Kata kamano kopogore gi weche mag budget Nyakorom Gajwang' nitiere weche mopogore opogore ma bende timore e pacho kae. Odiochieng' manyoro nwaneno kanyo ka jotend obila nochopo e nyim od bura mano mar Senate. Odiochieng' ma kawuono gisechopo kanyo e nyim od bura maduong' ma pacho ka kendo gintiere e nyim kamiti mano mar arita e od bura maduong' ma pacho kae. Waneno kaka chenro mano mar dayo dhog gidhi nyime ahinya kotenre kod chal mar arite pacho ka to chutho kaluwore kod atho mano mar rawera Albert Ojwang' mabe nyaka sani nek mare pod itimone nonro. Of the account. Following the evidence analysis, the investigating team concluded that number one, the EACC had not initiated any investigations against Mr. Lagat, contrary to the social media claims. Number two, the CAK reports linked the posts directly to the identified suspects. Number three, there existed a prima facie case warranting the arrest of the individuals responsible for false publication contrary to section 22 subsection 1 of the Computer Misuse and Cybercrimes Act number 5 of 2018. On 5th June 2025, the investigating team traveled to Kisii County and reported to Kenyanya Police Station. Had booked themselves by the OB number 23/05/06/2/2025 at 12:55 hours. They were assisted by Police Constable W. Fannis, who was nominated by the Sub-County Criminal Investigations Officer to accompany the team. They arrested Kevin Moide at his homestead. He was booked at Kenyanya Police Station by OB number 25/05
2025, and later transferred to DCI headquarters, FIDOB number 26/05/06/2025. At DCI headquarters, Kevin Moide provided a statement and disclosed the involvement of 4 other individuals: Albert Ojwang, now deceased, Dorcas Mawia, Douglas Maligiri, and Peter Bogwa. He also chaired their respective ex-account handles. The team's analysis of Albert Onyango ex-account revealed that he had posted similar defamatory content. Consequently, on 7th June 2025, the investigating team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego Police Station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding Mawego Police Station to accompany them. Subsequently, Albert Ojwang was arrested and booked by the OB number 0907/06/2025. That is at Mawego Police Station. His departure for Nairobi was again recorded by the OB number 11/07/06/2025 in the same station. The team made a stop at Narok town for refreshments, during which the suspect requested water, a soda, and a biscuit. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. At 21:24 hours, Mr. Albert Ojwang contacted his wife via mobile number that is provided to inform her of his safe arrival. Chief Inspector Taram, the officer commanding station, that is Central Police Station, was contacted again. There is a number provided, and they authorized the booking. PC Mohammed Rashid Hiro Abdurahi booked the suspect into the cells after confirming his normal physical and mental state, FIDOB number 136/07/06/2025 at 21:35 hours. In the early morning of 8th June 2025, it was reported by the officers manning the report of his desk at Central Police Station that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cells during a routine visit. He was rushed to Bagadi Hostel, booked by the OB number 0908/06/2025 at 01:39 hours. That is the early morning of Sunday. Unfortunately, he was declared dead upon arrival in a hostel. In light of the death in custody, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was notified immediately to conduct a thorough independent investigations, and additionally, to safeguard the integrity of the process and to ensure full accountability, the following actions were taken by the Inspector General. Number 1, the interdiction of the officer commanding Central Police Station, interdiction of the duty officer on duty in the night of the incident, the interdiction of the cell sentry on duty during the time, the interdiction of all the officers on duty at the report office that night, ongoing review to identify and interdict any additional officers involved at the time. On 10th June 2025,
A post-mortem examination of the late Mr. Albert Ojwang was conducted at the Nairobi Funeral Home. The autopsy was carried out by a team of pathologists, as indicated here below: Dr. Media, representing the government; Dr. Joroge, representing the government; Dr. Oduor, serving as overseer on behalf of the family; Dr. Mutuma, representing the family; Dr. Degwa, representing the Independent Medical Legal Unit, IMRU. Following the examination of the body, they unanimously concluded that the cause of death was blunt force trauma, as evidenced by the following findings. Number one, there were head injuries, including internal bleeding to the head. Number two, the features of the neck pressure, suggestive of compression and strangulations. Number three, multiple superficial injuries on the upper lips, lower lips, and trunk. The post-mortem was witnessed and documented by the officers from the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, the homicide team from DCI, and the DCI forensics experts. Investigations into the matter remains ongoing under the direction of IPOA. The National Police Service remains committed to transparency, accountability, and the protection of human rights. All relevant information and the support are being provided to IPOA to ensure an impartial investigation. Thank you, and I submit. Honorable Chair. Honorable Chair. I still am continuing with the additional questions that were there. Maybe it will take another 3-4 minutes. I will be through. Okay, but because I know you have really a bit addressed, of course, the sequence, the chronology of event, starting from when the complaint was lodged, when the disease was picked up, until his death, and now, of course, to the point of post-mortem report. Of course, there are other questions to include, of course, the investigation, and, of course, the other issue that if there is criminal proceeding, I know IPOA will still address the same. But from this, when you are starting, this is more or less the same thing you issued in Senate yesterday. And it's a few hours that has passed since. And that's whether there is new update, new development, new findings from when you issued this and today, this morning, when you are coming in. Honorable Chair and honorable members, that matter, that component of investigation is actually being undertaken by IPOA. And I did indicate that we are supporting IPOA fully to enable that it expeditiously discharges that duty. So what I know is that they have continued to record statements from many witnesses or those who are supposed to record, but I'm sure because they will be coming here later, they are going to give on the Internal Affairs Unit come in, because there could be more suspects or more people who could have played role into the death of this innocent Kenyan, more than the 4 interdicted. And that is why we wanted even the internal units, because they're supposed to go beyond even the 4. Chair, I would like to confirm that yesterday, by the time we left Senate, I'm aware that IPOA did confirm that they had already recorded over 27 statements by then, and additional more are still being recorded. I'm sure by now they have gone. Affairs Unit, what have they been doing? Now, the Internal Affairs Unit, they're also looking into that issue, and they are still going to give us however they have gone. Because I am now almost concluding that deliberate leaving them behind
could be telling to something. Chair, we did not deliberately leave them behind, but we wanted to give total support to IPOA without any interference. Yes, because now we don't want to mix issues. We want to Okay, go on, but they will still confirm the same. But we had, of course, they already even interfered with the CCTV footage and the rest, and even probably who knows. Maybe those who are at one time or the other involved in that also interfered with the CCTV. But I know the experts are also looking at the CCTV from different angles, so that they can also be able to get the same information. Something more deeper, more recent than what you have provided, because it's more or less the same you did in the Senate. Nevertheless, maybe members will let them proceed. And because IG, you know why we are so bothered and concerned? Police custody, cells, prison, whatever, they're supposed to be the safest place, safe haven for even innocent Kenyans and, of course, suspects. But are Kenyans dying in where they're supposed to be their safest place is very unfortunate and sad. You know, many a times we also know, of course, that our police officer could be doing a good job. But now, if the few rogue ones tarnish the service in this manner, it's something that, of course, as a parent, as a leader, and of course as a committee that even appropriate your funds and oversee, it's really make us extremely sad. And we don't want any cover-up in any manner. We had promised Parliament and Kenyans that we are going to go so much deep into this, and if it means heads has to roll. Yeah. So members, maybe we allow them. Kapondi? And going by this brief by the IG, I need clarification on the investigation team that traveled to Kisii. You have indicated, not by name, but just blanket, the investigation team traveled to Kisii to undertake the arrest. Point of order, Chair. I think, Fred, let them finish. Okay. Yeah, so that we are able to interrogate their submission. Go on. I think you had covered this bit, the chronology, and I think there's still some bit of question you can't cover. I don't know, either yourself or the rest of your team. The internal affairs, are they in? Or that's a different... Sorry? Almost. So that's another one. You know, he's masked. So I can... Who is he? Maybe he can introduce himself. Honorable Chair, honorable members, good morning. I am Matthew Kuto, the Principal Assistant to the Inspector General. Go on. Thank you very much, Chair and honorable members. Mr. Mohammed Amin is going to take us now through actually the questionnaire. We are looking at the questionnaire from question number 4 up to question number 9. Got a written presentation. You can have it circulated to members. This year, do you have a written one? It's an additional one. Yeah, additional or what it is. It's an additional. So you have it? Yeah, the one. Okay, fine. Quickly, Sergeant, supply to the members. You can wait for a minute. Please supply to members. Clerk. Supply.
I mean, if you're ready, you can start. Thank you very much, Honorable Chair, Honorable Members. I will proceed and tackle a couple of issues. The first one being, what are the procedures and principles guiding arrests based on social media remarks and measures put in place to prevent police brutality? Honorable Chair, I would like to confirm from the outset that the National Police Service adheres to the Constitution and statutory provisions in conducting arrests, including those based on statements made on the social media platform. Guiding procedures include an arrest must be executed either through physical contact or the person voluntarily submitting to custody through word or through action. Where a person resists arrest or attempts to flee, police officers are permitted to use reasonable and necessary force to effect that arrest. However, the force applied must at all times be proportionate and justified under the specific circumstance or circumstances. The person being arrested must be properly informed in a language he or she understands of the reason for the arrest, their right to remain silent, and the consequences of choosing not to remain silent. In addition, arrested individuals have the following rights: to remain silent and not to self-incriminate, to communicate with an advocate of his or her choice and any other person whose assistance is deemed necessary, not to be compelled to make confessions or admissions that may be used against him or her, to be held separately from convicted persons, and to be presented before a court of law as soon as reasonably possible, but in any case not later than 24 hours after the arrest or the next court day if outside normal court hours. To be charged or informed of the continued detention at the first court appearance, and to be considered for release on bail or bond unless compelling reasons justify the continued detention of that person. Finally, Honorable Chair, no person shall be remanded for an offense punishable only by a fine or imprisonment not exceeding 6 months. So what are the measures the National Police Service has put in place to prevent police brutality? Honorable Chair, to mitigate incidents of police brutality and excessive force, the following measures have been institutionalized. Enforcement of the 24-hour constitutional requirement to present detainees before a court with a supervisory oversight to ensure compliance. Continuous police reforms, including integration of human rights and fundamental freedoms in our police training curricula and service delivery standards. Proposal to install closed-circuit televisions, that is CCTV cameras, in all our police stations, especially at the report offices, the holding cells,
and the interrogation rooms, basically now to enhance transparency and preserve evidence. Regular training and sensitization of all our officers on human rights, their legal limitations on police powers, and ethical conduct during the arrest and detention of any suspect. Mandatory documentation in the occurrence book of any injury sustained by a suspect during or after the arrest. Not only injury, but even complaints, where a suspect has any complaints to raise, then it would be mandatory for that complaint to be documented in the occurrence book. And ensuring that all arrests done by officers of the National Police Service are lawful, the force used is proportionate and based on sufficient grounds, including obtaining court orders where applicable. Whether the MPS has formally engaged with the family of Mr. Ojwang and the public regarding his death, the father of Albert Ojwang was informed when he visited the station requesting for cash bail. In terms of the available statistics on deaths in police custody over the last 4 months, including details of any ongoing investigations or prosecutions related to custodial deaths, Honorable Chair, in Western, we received one report which was submitted by Kakamega Central Police Station, and the matter was referred to IPOA for investigation. In Nyanza, 2 cases. Again, the 2 cases are under investigation by IPOA. Eastern, Honorable Chair, 2 cases. Again, under investigation both by IPOA. Coast, Honorable Chair, we reported 1, again under investigation by IPOA. Central Region, 2, again under investigation by IPOA, making a total of 7. So that is all, Honorable Chair, on the measures to prevent police brutality and as well the available statistics. With your permission, Honorable Chair, I will request DIG Masengeli to take you through the measures. Thank you, Honorable Chair. Thank you, Honorable Chair, Honorable Members. Measures put in place to ensure transparency, accountability, and public confidence in the National Police Service. Honorable Chair, the implementation of the standardized handing over and taking over protocol between outgoing and incoming officers, which includes jointly interviewing all detainees to confirm their status, address grievances, and ensure continuity of care and accountability. Enhanced collaboration with the oversight agencies such as the Independent Policing Oversight Authority, the National Police Commission on Human Rights, the KNCHR, and the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, to monitor compliance and investigate abuse. Joint review of National Police Service systems and operations with EACC to identify and seal corruption loopholes within custody and detention processes. Strengthening of internal monitoring and data collection on custodial deaths, injuries, or abuses to inform policy intervention, improve oversight. Confidential complaints and reporting mechanism
at station level, including use of toll-free numbers and complaint boxes accessible to detainees and the public. Advocacy for increased budgetary allocation to improve custody facilities and expand technology based on monitoring system. Continuous engagement with the Parliament and other stakeholders to push for legal and policy reforms that enhance detainees' protection, public awareness campaigns, community policing forums, and stakeholder dialogue sessions to build public trust and promote transparency. The strategies and measures put in place or being developed to prevent occurrence of custodial deaths and safeguard the rights of detainees. Measures put in place, Honorable Chairman and members, is that regular and documented visits to holding cells by officer commanding station, that's the OCS, and duty officers to inspect detainees' conditions, verify custody records, and identify any welfare concerns. Strict enforcement of 24-hour rule on presentation of suspects before a court as required under Article 49 of the Constitution. Designation of custody officers and duty officers responsible for the welfare and safety of detainees while in police custody. Disciplinary and criminal sanctions for misconduct of officers implicated in custodial deaths or excessive use of force. Gender-sensitive and child-friendly custody arrangements, including separate holding areas for women, men, and children, and deployment of female officers for handling cases involving women and vulnerable detainees. Regular inspection and visits of police cells to access hygiene, overcrowding, ventilation, light, and general safety conditions. Investment in and first installation of closed-circuit television, that's CCTV cameras, in key areas within police stations, including holding areas, report offices, and interrogation rooms to deter misconduct and aid in preservation of evidence. Honorable Chair, mandatory indication of physical and mental status of suspects prior to booking into cells with any sign of injury or illness noted in the occurrence book and followed up with prompt medical attention. Other measures, Honorable Chair, strengthening of internal accountability mechanism. Establishment of internal oversight units such as Internal Affairs Unit to investigate complaints against police officers. Mandatory reporting of all deaths or injuries occurring in police custody to IPOA and other oversight bodies. Routine visits and inspection of police cells and detention facilities to ensure compliance with detention standards. Capacity building and human rights training. Integration of human rights education, ethics, and use of force protocols in police training curricula. Regular sensitization workshops on the rights of the arrested persons, especially vulnerable groups such as juvenile, women, and persons with disability. Training officers on non-coercive investigation techniques and alternative to custodial detentions. Policy and legal reforms. Enforcement of the National Police Service Act and adherence to 6th schedule on the treatment of detained persons. Honorable Chair, lastly is the enhanced collaboration with oversight and civil society bodies, strengthening partnership with the Independent Oversight Authority, Kenya National Commission on Human Rights, and other stakeholders. Prompt cooperation with external investigations into custodial deaths
and complaints of abuse. Lastly, Honorable Chair members, engagement in public forums and awareness campaign to build trust and transparency. Honorable Chair, I submit. Thank you very much, Honorable Chair and Honorable members. That is the report that we would wish to submit to this committee. Thank you. Members, that is a submission by IG and his team. And I would like to have a bit of time to take question, clarification from members. And we are going to start with Kapondi. You know, he did ask some question. Then we step him down. Then Buirosa. Let's have a blend, a mixed Kapondi, Buirosa. Then we go to Ngilechei and Sigei. Then we go to the other round. And kindly members, let's try to be precise and to the point. Yeah, Chairman, Yes. I'm going to be very precise. What in the clarification I need to get from the IG, the officers who went to effect the arrest by names, because what you have just indicated here is a team of officers that went. What are their names? And then secondly, on arrival, you have indicated here that Chief Inspector Talam, the officer commanding station, was contacted by a mobile number and authorized the booking. So who contacted Chief Inspector Talam? And finally, on measures put in place, what Masengela has presented here, that there is mandatory indication of the physical and mental status of suspect prior to booking into cells. The late, before he was booked, was his condition confirmed that he was fit for booking or otherwise? Thank you. Buirosa, but as Bui asked, IG, in your presentation, there's a bit of some confusion on when the suspect was picked from Homa Bay, whether it's a Friday or a Saturday, because the father's story is that to him it was it was picked on Friday, and you seems to be giving a different narrative. So you need to come clean on that, and even to include the OB, if you can provide from Mawengo police station. So you can note that, as you also note the rest of the members' questions. So you need to come clean on that bit. There's a missing link. So next, Buirosa. Very good. And before then, we have some members who have joined us. Maybe quickly we can allow them go on record. Thank you, Chair. Good morning. I'm Honorable Alado George, Nairobi MP, Makadara, friend of the committee. Thank you. I'm Peter Francis Masara, MP Sona West, member of this committee. Thank you, Chair. Chair, at the onset of this very unfortunate incident, the IG had publicly and confidently told the nation that the deceased had actually taken his own life by hitting his head against the wall. I think that was discredited by the results of the autopsy. I would like to ask the IG, given that you came out to talk to the public to give a report that was highly discredited by the results of that autopsy, give this committee and Kenyans the reason and the confidence
to believe that what you are now telling us is true and that they can believe it. My question number 2. You have clearly indicated that when Kevin Moindi was questioned, he provided a statement and disclosed 4 other individuals, Albert Ojwang being one of the 4. Albert Ojwang is now dead. Can you tell us the status of the other 3 people who were mentioned alongside Albert? Where are they? How did you handle them? What became of them? And these are Dorcas Mawio, Douglas Marigiri, and Peter Mbugwa. Give us the status of those 3 other people who are mentioned alongside the deceased. I want to say that the initial complainant to this case was the Deputy IG, Mr. Eliud Lagat, who obviously is in charge of the Kenya Police Service. All the names that you've given us of people being questioned are still under the said officer. Being that you are the IG, don't you think that for more effective interrogation or investigation to go on, it would be better if the DIG in charge of the Kenya Police Service, Mr. Eliud Lagat, either steps aside or resigns, so that the people or the officers that are being interrogated do not in any way feel intimidated, and so that the investigations that are currently being carried out can go on effectively. I thank you, Chair. Ingaliche. Thank you. Thank you, Chair. I want to ask the IG. They said after Albert Ojwang was booked at the Central Police Station, Ms. C.I. Talam was contacted via the number given. Who contacted him? On which number? Number 2, in the early morning of 8th June 2025, it was reported by the officer manning station that Mr. Albert Ojwang was found unconscious. The name of the officer manning the station be provided, please. And again, in the standing orders of the police, when somebody is booked at the cell, would I know the other suspects who were put together with the late Albert Ojwang? How many were they? Are their names known? And the offenses that had made the suspects being brought to the cell, so that we know if Albert was alone in the cell or they were other people together in the cell. The last question is, there is the interdiction of the officers commanding station. They say the officers who are already been interdicted, that is the OCS, the duty officer, the cell sentry on duty, and all the officers who are there on duty. Was their suspension based on already an ongoing investigation? Is there evidence that incriminates them, or they were being suspended to pave way for investigation? Thank you. Chair, first of all, I want to say this is a weighty matter, and it's causing a lot of anxiety in the country. I wanted to ask Chair on the investigation of this matter, on what was in the X. Was it discussed, because there are several of these issues on social media, was it discussed as in an office that required that urgent arrest of this man in Homa Bay and brought to Nairobi? That's one question. Was it that urgent that he brought to Nairobi? Number 2, you have said in your report
that CCTVs are supposed to be in all these places, in the report offices, holding cells, interrogation rooms, for transparency. I don't know, because the problem we have here, and it's very serious, is about the death of Albert Ojwang. Can we, because for us to trace how you came from Narok to Nairobi Central Police Station, we need to have CCTV footage, if it works in the police station, so that we know what really happened until he died, because that's the real issue which we want to know. Thank you. So you can first respond to the question from the 4 members. Of course, the question I did ask clarity on exact date that the deceased was picked, because it's not adding up from what the father reported. Reminding you again, your team from Internal Affairs Unit has not. Oh, they're in. They're here. Who is he? Honorable Chair, honorable members, good morning. My name is Barasa, representing the Director, Internal Affairs Unit. Why I had to take you all this time to come, and we did instruct that to accompany your boss? I wish to apologize, Honorable Chair. I just got the notification a few minutes ago to join the group that had already assembled here. Anyway, we give you benefit of doubt. Nevertheless, go on, IG. Thank you very much, Honorable Chair and honorable members. First of all, I want to take this opportunity and thank this committee and the members who have worked. And I believe even out of these questions, they are also going to help us improve even on our standard operating procedures. So this is something that is good for us. And from here, we are all of us going to answer these questions with the clarity that is required, because as an organization, that is the National Police Service, we want to know those who committed these offenses, and we want to see them before a court of law and appropriate measures taken by a court. Because the National Police Service does not study for this. Police cells are safe custodies. They are safe custodies where those who have been found in any way to have contravened the laws are taken to await their day before a court of law. They are not holding facilities where suspects lose their lives. That is the reason why we want to get to know who are these who committed this heinous crime. Now, to go straight to the question that was asked by Honorable Kapodi. The officers who went to arrest the suspects by their names, Mr. Mohammed. So these ones, we are getting the correct names. We have them, but we are going to get them straight. And also, equally, we are also going to get the names of the officer who actually contacted the OCS, because we have everything with us here.
Thank you. Thank you, Honorable Chair. The names of the arresting officers are as follows. Senior Sergeant Sigei, Sergeant Kirui, PC Kenyoni, PC Rapudo, and PC Mwanzi, all of DCI headquarters, serious crime unit. Honorable Chair, the suspect was arrested from Homa Bay County and straight away driven to Nairobi and booked at Central Police Station. Honorable Chair, the time of the booking was 21:32 hours. Void OB 1360706 of 2025. And after the officers delivered the suspect to Central Police Station, the assignment of the booking and capturing that information in the digital OB was done by the report office personnel. And in this case, the details of the officer who made the entry was none other than one number 86999 PC Constable Mohammed Rashid Hilo Abdullahi. And in the digital booking, Honorable Chair, is a description. And he said, now Senior Sergeant Sigei, Sergeant Kirui, PC Kenyoni, PC Raputo, and PC Mwanzi, all of DCI headquarters serious crime, now booking a male suspect, namely Albert Omondi Ojwang, to be charged with the offense of false publication and is placed in cells by PC Mukwana, appearing normal. And that's very clear. Time 21:32. And down below, you will find this small item on parties involved. No party was involved in this entry. Means this entry was solely made by the report office personnel. Now, Honorable Chair, the statement the IG gave on the aspect of the suspect having, hitting himself on the wall. And basically, the Inspector General relied honestly on the information that he received from the station. Why am I saying that? If you go to the digital OB entry again of this is OB 9 of 8/6/2025 at 01:35 hours. The same PC Mohammed Hilo Abdullahi again made an entry in the occurrence book. What did he say? Now, duty officer IP Nganga and the cell sentry PC Kimani have visited the cells and found, and I'm reading verbatim. You have the extract of the OB, the one you are referring to. Yes, we have. You can supply the same to us. Yeah. I'm just reading for purpose of the Hansard. Okay. And have found most of them well, apart from the last cell
where he found a prisoner named Albert Omondi Ojwang, who was alone in his cells, making a lot of noise while kicking the cell walls. That was now the information basically relayed to the Inspector General, which informed. This was, as per the OB. As per the OB, this was 0135. 0135. Which date? That is 8th. 8th. That's the 8th, eh? Yes. Made by the same report office personnel. PC Mohammed Hilo Abdullah. This was 0135. And then who contacted the OCS? Before we go there, yeah, that is how many hours from when was admitted, or the last OB when it was reported to be everybody was well? It's also about kicking the walls. Yeah. It's not knocking the wall with your head. It's okay. Let's not just before. Don't just answer me. From the last OB, when there was recorded that everybody was well. 2132. 21. 2132. Then, so that is exactly how many hours? 4 hours? 4 hours. Quick calculation, members. From 232 to exactly 4 hours. 4 hours. So now the evil had happened within the span of these hours. Yeah. Just clarification also. Can we get the OB number that was recorded? Number, I'd actually ask them to supply with the extract of what they're reading. For purpose That of is the OB. answer as he was doing, because he's talking about the two PCs visiting and finding this man kicking the The walls same man. at 0135 hours. Yes. According to what was read earlier, he was found unconscious at 0139, 4 minutes later. That's why I'm asking, what was the OB? 135. 0135, Yeah. and then we can also get now the OB at what? OB number 9 of 8/6/2025. When he was, according to what he has been supplied, where is this when he was found unconscious? At which time was this? 139, Chair. 139. No. Could probably read the In next, the early morning, the it next was OB reported after that that. by officer manning the report desk, they found Mr. Albert unconscious at cell during a routine visit. He was rushed, because this is still 8th. Yeah, 0, that is 139. Minutes later, that's what I'm saying. Probably he can read the next OB. Chair, can I take you back again? I'm not carrying the entire OB with me. Chair, just briefly, have can I ask a question? Let's go back, and I want to know, are we saying that the arresting officers who brought the suspect here handed over the suspect safe and healthy? Correct. Correct. Let me ask you before Ngeleche, this is the same Police Constable Muhammad Rashid Hilo, who reported at some point as per the OB to be the suspect well. Later, that is at 2132, then at 135, he was now reporting that to be kicking the wall. Then now, in the early morning, during the routine, are you getting checked? Meaning, there was nothing being suspicious or suspected. It was just normal routine. Where Mr. Albert Ojwang, in the early morning of the 8th, it was reported by the officers now, there's no name, manning the report desk,
at Central Police Station that they found Mr. Albert Ojwang unconscious at the cell during a routine visit. And this is now indicated morning, and it is routinal. 4 minutes, as per the sequence, it's like 4 minutes. Let's be honest, guys. You say you found somebody kicking the walls, then as per the OB, it's just a span of 4 minutes. Then you indicate here again during the routine, as if that by the time people are going during the routine, it's like they were not suspecting anything. Everybody was well. So just come clean on that bit. And Angelica, you had something? Before that one, there's also the OB number 136/07/06/2025 that is indicating 21:35 hours. But from what the DIG read is 21:32, a difference of 3 minutes. For avoidance of doubt, and also, in this case, every minute counts, it is good and clear if you make a clarification whether it's 21:35 or 21:32. Thank you. Let me... Chair, for avoidance of confusion, or for proper reporting, especially on issues of crime, there need to be consistency. So the IG team should be, when they are using date, time, let it be consistent from the word go, that's such a time, because we want to find out at what time did Albert leave Mawego police station, because he arrived at 21:17. So we want to know at what time did he leave Mawego police station, so that we can calculate the hours between Mawego and Nairobi. Then 2, was the digital recording of the OB at Mawego and all the police station, because that one will help us to know, because with the digital you can't interfere with. But Chairman, my concern on this, before I ask any other question, is that the IG team need to be consistent on time. Let them not report some on dates and they leave the time. Because, for example, the last bit of it, after it was booked on OB number 090825 at 0:39 hours, unfortunately it was declared dead upon arrival. We need the time. At what time was he confirmed dead at Mbagathi? We'll now check between 1:39 hours at the police station and Mbagathi. That will really help us. At what time exactly was he pronounced dead at Mbagathi Hospital, Chairman? Chairman, I've looked at all these things, reasons why I want the timing. The IG complained on 4th, there was no time. The OB, there is no time. A team was assembled, there is no time. This team went to Vigilant House to take statement, there is no time. The same team wrote to CAK the same day, there is no time. The same CAK responded to this team the same day, no time. Therefore, we need to know on this 4th, all these activities, if they wrote to CAK, was it electronic or was it manual? If the CAK responded to them, was it electronic or was it manual? And the time, because that 4th, a lot of activity took place. Okay, Chair. Then, on the same 4th, the DIG went to DCI. He recorded the statement. We need that time, and the time taken by the DCI to assemble the team. Because you can't assemble the team the same time, and in no minute you are at the CAK, and in no minute you are... So those timing are very important. In the report, they say that the team from DCI came to record a statement at the DIG. Yes. But I believe you are getting what he's saying. We need to look at that consequent time, that at what time what happened. See, that sequencing, so that we're able to tell who is telling the truth or where are the omissions, and it's very important. And I'm sure there's nothing hard in getting the entire extract of the digital OB
especially considering how weighty this matter is not heavy, especially the few hours in between his admission and the time he was exiting the facility to go to Mbagathi Hospital. Yes. Time to explain, Honorable Chair. Just not please. Just point no, Masara. Listen, Masara. It's a bit one, a small Masara, one. listen, please. Okay. Unless you are adding what you just, we don't lose also track. Man, I'm just adding. We are going to lose track. Yeah, I know, and Masara, that's what I'm asking. DCI may not answer some of the questions. I'm just adding on what I've just talked about, consistency. This particular person arrived in Nairobi Central Police Station at around 21:17. There are things which happened. The OCS was called. Somebody recorded. It took only 18 minutes. Somebody leaving the vehicle, all this. It was 21:17, but it was booked by 21:32. Yes. So those timing. So that you don't lose track. And take your cool. You mean? Yeah. Let me explain. So just respond, and I hope you have noted. Yeah, because most of these things, fortunately, are documented, and the documents can't lie. I have said, Honorable Chair, the deceased left Mawego Police Station at 15:54 hours. He was straight driven to Central Police Station and booked at 21:35 hours. OB number 016/07/08/2025. I've said the details of the officer who made the entry: Mohammed Rashid Hilo Abdullah, of service number 86999, police constable. And he confirmed that the suspect was placed in cells by PC Mukwana while appearing normal. I think that is clear so far, Honorable Chair. It has not been indicated, but we can always get it. I'm just reading the extract from the digital OB. So for record and for the media purposes and even for the rest, as per the record and your own submission, correct, under oath, yes, the deceased was presented to the Central Police Station in normal state, physically. Yes, as per this, yes, and it is very, very clear. Okay, we picked that. While appearing normal. Yes. And we are going to Of course, he's not a doctor, I know, but appearing normal. Exactly. Okay. You can know who has been physically. And that is when you contacted the wife to Exactly. confirm his arrival. Exactly. No, Okay. just before that. Yes. About 8 minutes before that. Okay. So that is documented, and we can provide an extract of that. Then come to 01:35 hours of 8th now. OB9. The same PC Mohammed Rashid Hilo Abdullahi made an OB entry in the digital occurrence book, and where he stated, and I will repeat, now Duty Officer IP Nganga and the cell sentry PC Kimani have visited the cells and found most of them well. Apart from the last cell, there was a spelling mistake when he wrote the word apart. He wrote apeton. The last cell where he found a prisoner, namely Albert Omondi Ojwang, who was alone in his cells, making a lot of noise while kicking the cell walls. This is an extra from the digital OB. It cannot be manipulated, and it cannot be changed or altered. Now,
I was looking for, Honorable Chair, a correspondence from the Mbagathi Hospital, but I should be getting it shortly. But we received a letter from Mbagathi Hospital confirming that the deceased was brought to that facility at around 2 a.m. while already dead. So I was trying to look for that document, but I should be able to avail to the committee before we end this session. On the 8th, no. Oh, 8th. You see this entry was 0135? Yeah. The morning hours. So, who contacted the OCS? The OCS was contacted by Senior Sergeant Sigay of DCI headquarters. Someone might ask the Honorable Chair, why was it really necessary? Why did the Senior Sergeant Sigay contact the OCS? In the past, the station commanders have had serious issues, particularly when it comes to admitting of persons who have been physically tortured or persons who are sick or are not appearing well. So, more often than not, the report office personnel and the cell center will insist before any person is admitted, they will need a concurrence from the OCS. And there's no way a report office personnel would admit somebody in custody, somebody who is physically injured or appears to have been physically injured or has evidences of torture. And it is on the basis of that and after confirming the physical condition of the prisoner that the OCS now directed the report office personnel and the cell center to make sure the prisoner was booked. And that's how PC Mohammed booked the prisoner while appearing physically fit. There was the question of Kevin, the status of Kevin. You go past there. Yes. From your own, what you're reading. Yeah. It's like, okay, the deceased was alone in his cell. From what I'm reading? Yes. Yes. And he was admitted well in a separate cell, alone. From what I'm reading? And he was found kicking walls in a cell as alone. And of course died while, he was then of course taken to the hospital, now unconscious, in a room that he was alone. As regards Kevin, who was earlier on arrested, investigations were conducted, the Honorable Chair, and as I explained, the file was forwarded to the DPP, who were directed that we needed to cover some outstanding areas, which we are working on. And in view of that development, the suspect was released and an appropriate entry made at Capitol Hills Police Station, and he was handed over to a person we believe was his wife by the name Evelyn Makendo, who countersigned on the remarks column of the Capitol Hills Police Station, Ocarisburg. So that suspect has been procedurally released. As to the remaining others, we have not arrested them, and we don't know where they are. Yes, Chair, am I in order to ask something? I said this must be the suspects that were been mentioned by Kevin, and they must be among the 4, isn't it? I think it's so strange that you tell us that Albert was arrested and eventually lost his life, but the other suspects who were mentioned in the same breath with him, you're telling us you don't even know where they are, you've not even looked for them. Why was it important that Albert had to be looked for if they had committed the same crime with the people you are telling us you don't know where they are and you've not looked for them?
Honorable Chair, I think the Honorable Member is putting words into my mouth. I did not say that we did not look for them. I did say that. The first person we arrested was Kevin. We interviewed Kevin, and Kevin disclosed Albert and the rest. So the officers proceeded and arrested Albert while in Migori. The next logical course of action before this incident happened was for the officers now to go and look for the remaining. So it was being done, the investigation was being done systematically and not in a helter-skelter manner. Thank you. Yeah. I'm sorry that I'm taking too much time on this. It's okay, but I think you responded. Yes, no. That of the four, we've been mentioned as having committed the same crime. We are 4 of us. I would have expected that we are all brought in at the same time, but that didn't happen. Albert was brought in. So how many days has passed since Albert was brought in that the other people are still hanging out? That's not your observation on that. For but the same crime. It's okay, Buirosa. The IG, the DCI had responded to that there are 4 suspects. 2 had been interviewed, including the one who is deceased. On the reason why, who started first, who was taken in first, just hold. Chair, it's only Albert who was interviewed. The other one is the one who reported kindly, the other 4. Please. Now I'm just making a correction. It's okay. Kevin is the one who mentioned the other 4. So he has been acquitted. He's been released. But of the other 4 that were mentioned, it was only Albert who had been called and interrogated and obviously has died. Okay. The other 3 have not appeared yet. I think you had made your point that you had 4 mentioned, including Albert, who is deceased. The one was interviewed, the rest you were to go to interview the rest. I think you made it clear. Yeah. The reason why this started first, I think we can. How many other questions pending? Is already one. Midday. The question from the rest of members, kindly, because we still have a power to come in. Respond to Sigei, Ngeleche. I'll give you. So let's exhaust the question that were earlier asked by members. And that's why I was like, I don't want them to lose the track of the questions. I think Ngeleche did ask a question. My questions were not answered, so I hope they'll be answered. Because I asked IG, why isn't it important that the DIG should step aside to allow for effective and meaningful investigations to go on? Well, it's okay. I'm sure they are noting. But now let's also understand that we need to give them time. Yeah. If we keep every other time, then we may lose track of the question. In fact, Chairman. And even the rest of members have not even asked questions. Yes, please, Buiu. So please, IG or DIG, you respond to the rest of members so that we take the last round, so that we get also a power in. I had mentioned earlier that we need to have a bit of a report to be submitted to Parliament in the noon before the budget is read. Even part of what I think. A small and follow-up question on those ones who have not been arrested, because this was a crime committed. Now, do you intend to pursue the remaining 3 for arrest? Because you cannot suspend because of what has happened. The DCI has clearly stated that all of them are on queue. So I believe that he is still going on and to get the rest. Then there was this question about the officers who are on duty at the Central Police Station then, and why they were interdicted. I did that to allow, and I did indicate from the word go that myself as the Inspector General and the leadership of the police and even the entire National Police Service, we are very much interested to get to know who are these or who is this who committed this heinous crime. For that reason, the officers who are on duty at that particular time when the raid
Albert Ojwang was brought in were interdicted to pave way for the investigations which we want to be done expeditiously. All of us, the Kenyan people, are interested to get to know. So basically that is the reason why these are the people, the officers who are on duty, they step aside to allow for that investigation. And that is exactly what happened, because they were there when all these issues that we are discussing here happened. Thank you, Chair. There was this question about the CCTV footage. Yes, at the Central Police Station, we have CCTV. Currently, as I did indicate, the investigations are ongoing, being carried out by the IPOA. While we were at Senate yesterday, it was mentioned that the power of one of the CCTVs had actually been plucked off. However, the experts are looking at the hard drive and to reconstruct everything. So I believe we're also going to get a lot of information. The investigators are going to get a lot of information from the CCTV. And number two, we're also going to get to know who is this that unplugged the power from the power source. So all that is subject to that investigation that is currently ongoing. The question by Honorable Losabuyu on do you think DIG KBS should step aside to allow for investigations? The urgency of sending these officers to go to Migori, Homa Bay, was it discussed before rushing to arrest? I think I asked the question. Yeah, Honorable Chair, there was actually no special urgency in terms of the investigations of this matter. Like I said, there was no preferential treatment accorded to the complainant whatsoever. This was a complaint raised. It was a complaint touching on the integrity of a person none other than the Deputy Inspector General, KPC, Kenya Police Service. So there was no special urgency where we feel that... Maybe this year, earlier on that point, was this complaint raised verbally or it was a written complaint that we should actually have before us to actually confirm for ourselves that as a Kenyan he had the right to complain, but it must be there for you to take all that action which you have tried to explain to us. It was a written complaint, Honorable Chair, which at the end of this session we'll be glad to share with the committee. Otherwise, in our service standing orders, unlike all other cases, we always emphasize on the need to expedite our investigations. And that is part of our performance contract, that we urge our officers to make sure that all cases reported must, in as much as possible, be expedited. But like I said, we did not accord the matter of DIG Lagat any special preference. As regards what I mentioned, Honorable Chair, the letter from the medical officer Mbagathi County Hospital, we received the letter
dated 8th of June 2025. Name Albert Ojwang Omondi, gender male. The above named patient brought in by policemen from Central Police Station at about 2 a.m. On examination, he was unresponsive, no spontaneous breathing, no cardiac activity. The entire body was cold, face swollen, multiple bruises, scalp cut on the parieto-occipital region, and had bruises on the limbs. The patient brought in dead, notification of death form, field policemen advised to go to Kenyatta National Hospital Police Station and to City Mortuary thereafter. Signed by Dr. Shah Mitali, Medical Officer, Mbagathi County Hospital. Thank you. The letter. So members, the three questions you from LHA, it was actually one question. I actually did ask even personally also whether this patient was really picked up on Friday or Saturday, because what the father said is totally opposite of what the police reported. Saturday or Friday? The occurrence book, Honorable Chair, where we entered the arrest of Albert Ojwang at the Mawego Police Station, and when he was transported from Mawego to Central Police Station, we have all the relevant occurrence book and we shall provide the extracts. Thank you. Chair, I think one of my questions has not been answered. I asked him if the officer manning the report office desk, the name of the officer who is said to have reported in the morning about Albert, if it was the same PC Mohammed Rashid Hilo or it was a different officer. And then another question, the reason as to why I was asking why the officers who have been suspended is because yesterday at the Senate, DCI Amin said that CI Talam was a suspect. So I wanted actually to know if indeed they are somewhere in the investigation and they are already having leads on who could be involved, or it was because they wanted non-interference from the officers of the station. Chair, also on the omission. Respond. Hold on, Masara. Straightforward, either Min or IG. Question? I can maybe attempt to why I said that the OCS is the principal suspect, Honorable Chair. The allegation of the deceased Albert banging his head on the wall came from Central Police Station, and he is the officer commanding Central Police Station. Why would an officer coin such a narrative? That's why I said whatever utterances the OCS Talam is making, we should treat them with a pinch of salt. I've not said that he's an accused person, but we should treat him as a suspect, because why would somebody coin that allegation? Thank you. Chair. And of course, I think that is also in line with the act and the role and the powers of the OCS. I mean, the act put a lot of responsibility and power on the OCS in regards to suspects or any person presented to the cells. Chair. Is entirely responsible. Chair. So we are going to take the other round. No, my question. The IG was just about to respond to my question about the order, DIG. Chair. A point of order, Chair. Chair, we are stuck on order. That's what I've been asking for. Order. We are stuck on 4 questions asked by 4 members, or questions asked by 4 members for all this time, and time is running out. When are we going to get chances?
also to inquire. And some of the questions are really opinion questions which would rather be asked to the right people. Well, the IG was just about to answer my question before you stopped. Okay, answer on the question of Buirosa. But hold Buirosa, please. Yes, and then Kangara, then we take the last round, starting from our colleagues. As not, you talked about the fourth time. The fourth, at what time did the IG complain to DCI? At what time did they form the committee? At what time did they write to come and took a statement from DIG? And then at what time the report to CAK? They have promised to supply us with a sequence recorded. I think that's what you said, if I got you right. Honorable Chair, investigations. And in dates or gaps, it will be up to make a ruling and observation on that one. So it's not a big deal. I think that's what you said. That's what I said, Honorable Chair. Thank you so much. You are going to have your moment, based on what is provided, to make observation and recommendation. Any gaps, then of course we'll also have opinion. You make an opinion on the same. So before we give you Kangara, then what about respond to what Buirosa is asking? There are two questions from Honorable Lusabuyu. Number one, the reason why the people of Kenya should believe that what we are telling this committee is believable. Let me start by saying that, as I did say yesterday, the information, the primary information that we got that early morning of Sunday is that the late Ojwang had hit his head on the walls. And based on that, the first statement was issued based on that information. And it is for that reason the DCI have stated very clearly why is it that this OCS prepares and dispatches such an information. What was his interests? So it is on that basis that the DCI has mentioned. And on my part, and on behalf of the National Police Service, and to the people of Kenya, yesterday I said, I'm very sorry for that initial information that was provided to the people of Kenya. I still remain sorry, and the National Police Service remains sorry for that. That is our position. Number two, this is about the DIG stepping aside to allow for investigations. Only this one. There is an ongoing investigation by APO. And in these investigations, every person whose name will be mentioned is to have played any role that led to the death of the late Albert Ojwang must record his statement, must show his side. And it is on that basis, I believe, if the DIG is going to be mentioned, then definitely we will write the statements, and I believe it's on that basis that now he can be able to step aside to allow for that completion of that investigation. My submission, Honorable Chair. Kangara's question? Did you ask a question? Okay, just before you do, I think kindly members, it's already a 1:15 midday, and we still have IPOA, and I'd mentioned that we need to at least have a bit of report ready to be tabled in the House. So let's have another round, starting from the Senior Counsel, Kaluma. We go to Kangara, and our brother, who I think, did you introduce yourself again? Okello. Honorable Chair, honorable members, my name is Jared Okello, Member of Parliament for Nyando constituency.
I am here as a friend of the committee who asked on behalf of the Kabondo Kasipul Member of Parliament the questions that have necessitated the presence of the officers here. I thank you. Liz Chelule. Yeah, thank you, Chair. And sorry for coming late. I am Liz Chelule, County MP, Nakuru, and committee member. Let's have a question from the three members. Kaluma, Kangara, Gerald, do you have a question? Of course. Then I think we'll be trying to, let's go to be a bit precise. Chair, the gravity of this matter cannot be overemphasized. It's a very serious thing and overwhelming. And my prayer would be that the National Police Service takes it as grave as we do and as Kenyans do. And therefore, Chair, I wanted to request that where you mentioned to us, police officers who could have handled this Kenyan in any way, let us get their service numbers. This is in respect of all arresting officers or any of these officers, even the OCS Talam. We don't have their service numbers, so provide that. Also, Chair, where we have any references to documents so that we are able to, reconcile times and who could have been involved, let us have those records. Whether it is OB, let us have those records remain here permanently so that we can seal any material coming forth during the process of these investigations from, any possible claims in future of interferences with the records. But Honorable Chair, allow me therefore to ask the following now direct questions. We've been told that several officers were tasked to do this thing. In the course of arrest, there are officers now being involved other than those indicated to have been put into the team. And these officers are Senior Sergeant Sigei. He was not in the team initially put to investigate this matter. Sergeant Korir and PC Rapodo. Maybe a clarification on at what stage they were involved and with what particular role to undertake in the process. Number two, Chair, which officers among the arresting officers traveled with Citizen Albert Ojwang to Nairobi? Number three, which officers handed him over to the police station for reporting, which you indicate was done by PC Mohammed Ilo Abdullahi? Is investigations into the death of this gentleman, which will be a criminal case. And there is also investigations relating to police conduct, because it appears the gentleman died while in custody of the police, and so police could be involved. There are these two aspects. Are they both being conducted by IPOA, or there is an aspect IPOA is dealing with
and an aspect the police is dealing with, and if so, to what extent? Chair, I thank you. Safe to say, Chair, that there are questions we would rather direct to entities other than these people. We want everybody who was involved in this death to be apprehended and to face justice in its fullest. Just as also we don't want anybody who might not have been involved to be brought in. So could you be circumspect? And in doing so, I ask my question, why is it that to date people have not been taken to court? Because listening to you, prima facie, there are people who should be in court by now. And I'm saying this, Chair, because unlike the other house where you were for a whole day yesterday, you know the powers of this house over you. Why are you coming before us before you take people to court when from your evidence we can see people who can be presented, even just to be held before the conclusion of investigations, and people who could be interfering with evidences outside there? From the material you give us, why have you not taken people to court? And could you assure us before the end of business today, now that you appear before the House, that oversights you? And IG, you know our powers over you are not like the powers of where you were yesterday. Can you assure this committee before you leave, that by the end of business today there will be action from which Kenyans can see that we are not treating the cases of some Kenyans in a different way from others? I thank you, Chair. So much. IG, I think what Kaluma has raised is very crucial. And just to put it very precisely, is that we have already a list of suspects. I think that's actually to the DCI. What holds you back from having them apprehended, presented to court, and make a plea to court to allow you more time to conclude the investigation, lest they keep interfering with the investigation? Because that is what has happened to the majority of Kenyans before. Maybe you cannot respond to that one. It's very key. You have already a list of suspects. Why haven't you apprehended them, present them to court, and ask the courts to allow you time to finish investigation? Yeah, they keep having them freely moving around. They may keep interfering with investigation and cover-ups. Let's say this, I respond to that one. It's a very straightforward. Thank you very much, Honorable Chair. Like you have said, this is a fairly straightforward matter. It's not rocket science. I have my homicide detectives. The main function is to investigate matters relating to homicide. In this particular matter at hand, Honorable Chair, the Office of the Director of Public Prosecutions issued a directive directing the IPOA to investigate the matter and forward the file to his office for his further police advice. Under the circumstances, Honorable Chair, we may not conduct parallel investigations because already IPOA is investigating this matter. And as you can recall, also there was a High Court ruling giving IPOA the exclusive mandate to investigate matters relating to complaints against police. So that's why even in some of the obvious questions, we were not comfortable answering them. And if we start our own investigations, by now we'll have been very far, Honorable Chair. But let's leave it for IPOA to will be coming immediately after you. Then there was the aspect of the documentations as asked by Honorable Kaluma. The documentations are many, and I would request that we be given time to compile all those documentations. Interested with that one, so that we don't miss it out. But I think you had made it a point. Kangara, then we go to Okello. Yeah, thank you, Chair. I'll also be very fast. Chair, just a short follow-up. DCI. The question, Chair. Give him time, yes. It was just on the same point, so there would be no point, Chair, to repeat, to come back. The question of investigation. I believe the DPP did not instruct you
not to carry out the investigation. And according to the law, the National Police Service Act and the Constitution, the Constitution gives IPOA the power to initiate on its own or on direction an investigation. But at the same time, it allows even parallel investigation. And I think there are cases you can confirm which have been done on a parallel basis, especially because you have the capacity to investigate homicide. So I think that bit maybe is something that, as far as this committee is concerned, to get to the truth, it's important you use the power you have to investigate the homicide. Thank you, Honorable, for that question. We have cases in point, Honorable Chair. Before I was appointed the DCI, I was the Director, Internal Affairs Unit. And the main mandate of the IAU is to investigate complaints against. And we will investigate cases. I remember I investigated a murder allegedly committed by police officers in Kisii. But when we were at the middle of the investigation, the DPP directed that we forward the file to IPOA to take over the investigations. So that is the kind of parallel investigations we are trying to avoid. And for this particular case, it was very clear, in as much as it is a mandate, the DPP directed IPOA to investigate the matter. Thank you. Thank you. Yeah, two straight questions, Chair. One is that when Eliud Langat reported the matter to DCI, after your investigations, you arrested one Kevin Moinde, and it is Moinde now who mentioned 4 other people. Can you tell us why you decided, out of the 4 people who were arrested by Moinde, to arrest Albert Ojwang and not the other 3? Can you also tell us at what stage Kevin Moinde was released from custody? The other one, I think probably Masara was talking about the same. This matter was reported on 4th. A team was formed on the same day. You went and got a statement from Eliud the same day. You wrote to CAK the same day. They replied the same day, and the following day you're already in Kisii to do the arrest. Yes, can you tell us why? And that's why I think Masara was asking about the timing, because the events and the following being done in the same day is definitely questionable. The last one is that from the report by the IG, OB number 09/08/06/2025 at 1:39 hours is the OB that released Albert from the police to be taken to Mbagathi at 1:39 hours. The same OB, according to DCI, is the OB that reported at 1:35 that Ojwang was kicking walls. But the same OB number, from what you have told us. I'm sure it's in the Hansard. 09/08/06/2025 at 1:35 he was kicking walls in the cells. The same OB in the report that you have given us, 09/08/06/2025 at 1:39 is what released him from the police cells. Can you get a clarification, probably, Chair? And also, because DCI was reading verbatim from the electronic OB, can you also get the OB that now released him from the police cell to be taken to Mbagathi? Thank you, Chair. I thank you very much, Chair. I am acting on behalf of the complainant, who is the Member of Parliament representing the deceased. And it is coming at a time when, firstly, is to mention that this death has really attracted the wrath of the entire nation. Coming at a time when the IG himself
in the course of his vetting, undertook to uphold the highest integrity within the police service. And you are actually blunt enough to say that there will be no more abductions and no more wanton killings. When IG, either your office or your officers have already walked back on this promise that you made to the country. Is somebody sabotaging your work, or it is the directive and part of your modus operandi within the police service, or you are taking us back to the police force which the new constitution ran away from? And I've got a few questions. At whose behest was the murder committed? Who was going to benefit from the death of this young person? Because the evidence so far, indicated so far, is that it is the police that perhaps committed the murder, or it was done within the precincts of the police station. So who was going to benefit out of the death of such an innocent young person? The other question, because I'm acting on behalf of the complainant, we would want to know what action has been taken so far, apart from interdicting police officers who are actually out there doing whatever they can to either subvert justice or to come up with artificial barricades to prevent IPOA from conducting an impartial, comprehensive investigation. Let me not turn tribal, but we all live in this country. What is the nexus between a Mr. Sigei, a Mr. Korir, a Mr. Talam, and the name that keeps on coming up at the DIG, Mr. Talam? What do they share in common? That all these names are all involved into this issue around the death of Albert. Oh, Langat, the DIG. So I want to know what they share in common. And the autopsy has also revealed what killed the young man, contrary to the assertion of the police that he committed suicide. If the police is as white as they would want us to believe, why lie? At the very least, when this matter came up, has the police unit visited the family to commiserate with them and to assure them of an impartial probe over this matter? Or because he's just a 20-something-year-old boy whose father does not attract any national acclaim, it can be let to pass? I want to give credit to the police for a very swift investigation they carried out when we lost our colleague. And in the next 1 day or 2 days, somebody was appearing before the court of law on this matter. Perhaps because he's just a small person. This is the 5th day without any action. The 5th day. And the suspects are known. Their names have been shared publicly. So why? Why the silence at such a critical moment? And again, the CCTV footage, we are told, was deleted, particularly on the times that are under probe. Why would the police delete a CCTV footage if they have no role to play in the death? Why? Those are the questions I'd wanted to ask on behalf of the complainant. I think it's very crucial questions. And lastly, because members, we have to finish so that we can allow the rest. I think you did. Chair, mine, the one I asked was just a follow-up to what you raised, Chair. Okay, so what we have Give me just an opportunity to ask one question. Chair, I want to ask the question, who authorized
or gave orders for Ojwang, the late, to be moved from Homa Bay to Nairobi? It's a crucial question if we can clarify. I just want to ask. I think it's not really, the question should have been, why move him to Nairobi? I think we have our police stations all over the country. Wasn't it enough DIG or DCI to have the suspect Ojwang or any other being interrogated in Homa Bay? Wasn't it enough? I think that is. Chair, the question I asked is who authorized. The why is also another question, but the one I've asked, Chair, is who ordered that the suspect, sure because Chair, a question has arisen. I'm asking, yes, because you kind of presume that it must have been the interrogation and the arrest, even should have been in Homa Bay, right? I agree with you, Chair. The framing may be different. Thank you, so Chair. your point is, you've made your point. Vice Chair? Those ones, we should be winding up and try to capture every member's question. Thank you very much, Honorable Chair. The issue Nyakora Ojwang machiegni ka wantiere karkae chenro mara mbaka oromo bedo kanyo ka oyare kendo nyaka sani wayudo thuolo mano mar winjo gigo matimore od bura ahinya ka odiochiengni ma kawuono wabedo kae kod twak achiel kachiel mago mobiro kawuok e od bura kama jotelo mago mawuok ka obila bende osechwalo paro magintiere godo kotenore kod mano mara Albert Ojwang rawera ma higa 31 mane owito ngimane ka entiere lwet obila mano ma kagolo mabe ka kele nyaka Nairobi. Moko nitiere kama wabedo kaka waloni okinyi ma kawuono ogai mano mar obila Douglas Kanja ochopo kanyo nyim komiti mochung' ne arita oyudo penjo kanyo kawuok kuom jokom kachiel koda ka jakom kachiel koda ka jokanyo mawuok e komiti no mano mar arita pacho kae achiel kachiel kendo mathoth mabende wabedo kae ka waluoni machiegni ahinya gin mago matimore alwora mara od bura odiochiengni ma kawuono ka wayudo thuolo mano mar nenogi. Kama chielo bende wayudo kindegi ka wantiere karka achiel kachiel mago mantiere e od bura jofwambo mago wantiere go kanyo ang'eni ka wamedo luwe odiochiengni ma kawuono akoni ka jotelo mane ntiere achiel kachiel mano e nyim komisino mochung' ne weche mag arita e od bura mano kama ne nitie kanyo Douglas Kanja oneno kanyo Amin Mohamed mano ogai mar DCI kata okwach kich ma pacho kae ma bende otwa kanyo kod komitino ka bende nitie kata kod Gilbert Masengeli ma en jalup ogai mano mar obila ma pacho kae mochung' ne APS mano Administration Police Service ma bende obedo kanyo ka chiwo kaka gigi bende ne chal ni to adieri mar wach en mane achiel kachiel gigi duto motimore kawuono od bura to gimakore nade gi chal mar wach ma bende wantiere godo nyaka sani Nyakora Ojwang twak dhi nyime en twak mano mara budget to moko bende nitie matimore kawuono Nyakora Ojwang jatend migawo mochung' weche mag omenda John Mbadi bedo gi thuolo mar keto ayanga budget maluongo kanyo ne obedo budget mokwongo tok riwruok mar
siasa ekind Raila Odinga kod William Ruto kata broad based budget sama intiere karka gin gik mage ma igeno kata ma igeto ni odhi bedo ka irange. Ng'anyo bende obagi e boma ma Nairobi, ng'anyo mabiro tango ni pichni motelo karkanyo kaka ni gigo bende otimore achiel kachiel odiochiengni ma kawuono kasani bende nyakwara moge jwang' wabed kod ng'eyo ni kine mang'anyo dhi mbele gin mago ma ochan kanyo kod jokedne ratiro mag oganda ma bende yangore ni obago ng'anyo mano ka oting'o rowere. En ng'anyo ka gidwaro mokwongo ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao kaka jalup ogai mano mar obila pacho kae. Mago weche mabende nyalo achiel kachiel e mbui mago mag Ramogi TV kama medo mana koni kanyo. Obila osebayo iro mano malungo wang' ne rowere mano ma ong'anyo e chuny boma ma Nairobi, mano ka gidwaro mondo mi jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao. Sani wantiere kae chenro mar nono tho man Albert Ojwang' wadoko na achiel kachiel kae to bang'e wang'eni ang' aweye lwet Lydia Okeyo madhi kelni weche manyien kachiel koraka mathoth mabende timore kotone kod budget ma ika omenda 2025 2026. Sani wanyawinjane kaka wawinje achiel kachiel. Okelo's question, try to do it under 2 minutes, then Kangara. I think Kangara was it was the issue of time again. There will be, and I think members, I did ruled that on the issue of OB and the entire sequence, we are going to be provided. It's okay, we'll extract it from the record. They're going to provide the entire record from OB, from the sequence. It will form part of our findings and observation in our report writings. So go on, please. We must be finishing this in 10 minutes. Thank you very much, Honorable Chair and Honorable members. The questions from Honorable Okello. Why are we still having abductions? So when I was here before this committee, when I was being vetted, I was very, very clear in my mind that I will operate within the frameworks of the law. And let me also state this. I feel a lot of pain for losing that young man. I feel the pain the parents of that man feels, because I'm also a parent. And for that reason, we want those investigations done quickly, and those who have committed the offense to have their time as directed by the laws of this land. On abductions, every case reported to us, to the National Police Service, on missing persons, we investigate them with the same seal. The DCI, as we speak now, he has a team specifically set aside to deal with all the cases of missing cases reported to the National Police Service throughout the Republic of Kenya for whatever reason, including self-abductions. They are all investigated with the same seal. So what I'm trying to say to this honorable committee, honorable chair, the National Police Service will never at any given time allow for those abductions, and every case of reported missing person must be investigated to its logical conclusion. However long it takes, we must investigate to its logical conclusion. That is what I would like to report to this committee and the promise to the people of Kenya. There was this question on why was this particular murder committed. And number two, who is it that was going to benefit on the same?
or simply what was the motive? This subject matter is currently being investigated by Apple so that they can tell us why was this murder committed, or what was the motive of doing this. All of us here, the people of Kenya, including these committee members, we are looking forward to getting those answers, and I am sure at the end of the day they are going to come out very, very, very clear. I asked about visiting the family to commiserate with them. Thank you very much, Honorable Chair and Honorable Members. That is something that we had already planned to do this afternoon. And if we could have been through this, I had my team. We have already, sent our message of condolences to the family. And I have said, all of us here, we are parents, and we feel the pains. We feel that pain that the parent is feeling. And for that reason, we'll also be together with them and condole with the family, because we are part of this society, and we feel the loss. So, thank you very much here. That is what we would like to submit. Thank you very much, Chairman. IG, I believe you are before this committee because we oversight you. We give you resources, both to look after the police and also to make Kenya a safe place. And in this particular case, the issue of Albert Ojwang is a person who died when he was the guest of the state, which should never have happened. And what we must discourage all of those who are under you is this thing of blue code of silence. When a crime is committed, it is a crime. We cannot look the other way. Imagine Albert could have been my son or your son, or any of you uniformed officers' sons, and we would have felt the same pain, or even more. So I have just about 3 questions. The first one is, what was the instruction to the arresting officers who were sent to Homa Bay, and was there a warrant of arrest? The second question is the idea of Mr. Talam accepting over the phone for a suspect to be incarcerated in his cells. Is it normal? Or it should be in a way that he vigorously interrogates that particular suspect is both physically and mentally stable to allow him in his cells? My third question is, after the autopsy, we now know that this young man met his death through a head injury, neck pressure, strangulation,
multiple superficial injuries. This committee gives money to DCI for homicide investigation so that those who are culpable are brought before the court of law. And if you tell us we have given it to IPOA, are you not telling us that we should actually give that money to IPOA, not yourselves? My final question is on this issue of Central Police. Central Police is at the heart of the city of Nairobi, with a population going to 5-6 million. And it is the most important station in Kenya. Why do we have a chief inspector who runs the Central Police? Yet all other officers in Nairobi, you'll find the IG, the DIG, all the senior officers are in Nairobi. For him to be able to not take instruction from any other person, it means the OCS in Nairobi must be senior enough to even reject orders that come from any direction which he or she believes that it is unlawful or he's not comfortable. So are you thinking about that Central Police in terms of command and control? Thank you, Chairman. Respond to those ones. Agara, I think I did make a ruling on the issue of the missing gaps or the gray area on the OB and the sequence. About OB asked 4 questions. What about and none of them was answered. They should have the questions. Which questions? Sorry? Which ones? I asked even when Kevin was released from prison, the Moinde person, did not get that kind of an answer. Huh? Right? Yes, I talked about the OB. But I don't know. I think I said on the issue of the sequence, they will provide what they have. On what is missing, it's Kenyans are watching, Chair. They should just be able to answer these questions. Yes. Let me put just it a straightforward. This is a straightforward question, Honorable Chair. Like I said, we'll be able to share with the committee all the documentations relating to the complaint filed by the DIG KPS, the OB entry relating to the arrest of Muinde and the release of Muinde, that's escaping, the OB entry relating to the arrest of the late Albert Ojwang, all the way from Homa Bay, and the entry here, and all the other relevant documentations we are going to avail. To the last questions? While there, while on the question of what were the instructions given to the officers who proceeded to Homa Bay, the TOR was very clear that a complaint has been filed by a complainant, and their mandate is to investigate the complaint and take appropriate action. Those are basically the instructions given to the officers. As to whether there was a warrant of arrest, the typology of the offense that we are dealing with does not fall under that category, Honorable Chair. It is a cognizable offense. Cognizable offenses are offenses where a police officer can arrest a person without a warrant, and the police are also empowered to investigate. So it was a cognizable offense. As regards the homicide, yes, we have a very, very vibrant, robust, and efficient Directorate of Homicide within the National Police Service. And the public can attest to it for the cases.
They were involved in the investigation of the late Honorable Were's matter and several other high-profile cases. Not that, Honorable Chair, we don't have the capacity. We have the capacity. We have the willpower. We are willing to investigate, even if directed today. But somehow, when it comes to deaths of prisoners in police custody, and in order to avoid conflict of interest, the ODPP has had in its own wisdom directed that this particular case relating to Albert Ojwang be investigated by the Independent Police Oversight Authority. And Honorable Chair, I've also cited the ruling, High Court ruling recently, stating very clearly that all cases involving complaints against police officers, even the Internal Affairs Unit, cannot investigate. And these were issues we have been discussing very, very seriously. That particular ruling, how does it place even the DCI and even the functions of the National Police Service? An order barring us from investigating complaints against police. If a police officer today commits an act of forgery, does it mean the DCI cannot investigate that case? So these are small issues I'm sure we'll be able to surmount. But like I said, we have the capacity and the capability to investigate this particular case with a lot of efficiency. But due to the reasons cited on board chair, we will rather allow the EPOA to continue with that investigation. But we shall support them where they feel that they want any support from the Homicide Department or the DCI. We are ready and willing to support them anytime. Thank you. Now that brings me to the very first question about the role and of the internal affairs units, and I've seen them in. Maybe they can just add a voice. Have you done anything so far to this end in regards to what is under investigation? Thank you, Honorable Chair, honorable members. Just like the DCI has said, we wish to comply with first the High Court ruling and the directive by the DPP to have EPOA investigate this matter. However, on the evolution of the unit can come in and investigate. The findings and recommendations are usually forwarded to the Office of Inspector General, and the recommendations may touch on the crime committed or the misconduct of the police officer. And give us on the mandate. We're asking, in this particular case, have you played any role to this end? So far, not yet. Chair. So you have delegated all roles to IPOA? Chair. Okay. Chair. Can IPOA secure scene of crime if the police officer are not involved? Who is secure scene of crime? That cell where there was blood, securing it. The IPOA doesn't answer. They are outsiders to the police station. Who is securing a point of order, Chair. We have to, members, to close this. We have IPOA coming in, and we have to write a report. So, members, kindly, I think we have gathered enough, at least to guide us. So just finish. Chair. Chair. Members, please. Chair, it was not a question, Chair. It's just a very interesting situation, Chair. What you've asked about the Internal Affairs Unit and now the court order, does that mean now the Internal Affairs Unit should be disbanded because they can't do anything? Please, members, your last response and remarks, so that I guide on what we are going to do. Thank you very much, Honorable Chair, honorable members. As the DCI has said, we have got the willpower, the capacity, and what it takes to investigate all criminal cases. However, on this one, there is that direction because highly suspected that police might have committed that offense. Then the IPOA to were the suspects and the victims. Yes. Then
on the Central Police Station issue, why is it that Central Police Station is, in terms of command and control, is the Chief Inspector? Now, Honorable Chair, in all our stations, if you look at the command and control hierarchy, police stations are managed by chief inspectors. But on top of them, we have got the supervisors who are the sub-county police commanders, the OCPD. And in the case of Central Police Station, the OCPD and the OCS, that is the station and the divisional commander's office, they are housed in the same unit. Then on top of that, we have the county commander, county police commander within a county. However, in Nairobi, we do have a regional commander taking care of the entire Nairobi because of its peculiarities. But all of them are within hard reach. So meaning, the OCS must do what belongs to the OCS because it is in black and white and it is well guided. If he has any problem, he will consult his superior, who is in this case the divisional commander, and so forth and so forth. If there are major issues, the regional police commander is also there to be consulted. And if the regional police commander has issues, he can now consult the entire hierarchy. So that is how it is, and the OCS has actually been doing its work as required. Yes. Wind up. Wind up, Honorable Chair. The question raised as to the processing of the scene, the power regulations allow the officer commanding police station to secure the scene before they come and take over. As regards the instructions, I want to make this very clear, Honorable Chair, that the officer commanding police station, Central Police Station, was not given any instructions from any quarters. He was only notified as a matter of procedure, but not given any instructions to accept a prisoner. Thank you. Thank you so much, IG and DCI. Members, Chair, when do they intend to arrest the other people who were mentioned with Albert? So we have to bring this to a close, and so that we have IPOA come in. So I want to guide us as follows. And one, you provide all the documents that you've been making reference to, or of course reading, to include, and not limited to, the digital OB, the report from Mbagathi Hospital. Yeah. And you're whispering. So I've said the OB digital, the one actually we have been making a lot of reference to, the Mbagathi Hospital report, the doctor's report regarding the death of the late the Albert, and in the issue, of course, also the report. There is the one you had already provided earlier. I'm giving blow by blow on the sequence of events until the victim was brought to the cells. We need to provide that, and of course, in case of any further information that we may require from you, you should be ready to provide as soon as possible. And I think that is what we can also go and you had promised Kenyans and promised us that you're going to cooperate with the IPOA. And IG, I should make this one very clear. I mean, I think Kenyans have spoken. Our constitution is very clear. And even the president, on several occasions, including even yesterday, made it very clear that the issue of extrajudicial killing is not anything that we are going to condone in any way. And this should be very clear and loud. And under our watch, we are not going to allow it happen. And you took an oath. It's this committee that did interview, and we are so categorical and very specific on this issue. We have the law, a supreme law of the land, and it's very clear on the procedures of any suspect on how they should be handled. And we are a country that is governed by laws. So we are going to release you. Our team is going to contact you in case of any clarification that we need. So
So thank you so much. Maybe you can say a word and we allow you to leave. But hand over the reports, all the files. Yes. Thank you very much, Chair, Honorable Chair, and honorable members. Let me take this opportunity to, first of all, congratulate the committee for actually assembling so that we can be able to tell the Kenyans about this issue. Number two, as I've said there before, I'm looking forward to the conclusion of this matter by getting those who did commit the heinous act of murder against one Albert Ojwang. And number three, we are ready to provide all the necessary documents to enable this committee also compile your reports. With those few remarks, I say a big thank you, Honorable Chair. Thank you so much. You are free to leave. And Sergeant, you prepare the report to come in. Is Koro. I just received my cars from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. And Rosemary Ogonya, nimoni udwenda ni kaka sikiza kodni, di star aboro achiel ariyo, star abirio aboro angwen hash, to parie niya, Ramogi TV, en audio wer duto te.
Geno mara ni Rio Makare nyakora mgajuang tarika par kod ariyo dweno mara uchiel ganario prario kod abich odiochieng' mabende koro piny Kenya oketo wangie od bura mamalo kama igeto somie budget mapacho kamano budget ma ikomenda ganario prario kod abich ganario prario kod auchiel budget abende somo jaten migao mar omenda John Mbadi chendo modhi tao kuom thuolo mokwongo kaka jaten migao no mar omenda nyakora mgajuang omiyo aketo nyong'ong e od bura kachiel gi mago madhi mbele e alwora mar od bura jofwamb bedo makare mar nyiswa gigo matimore resani nyaka seche ma angne some budget makamano nyakoro mgajuang duto chendo ni mar migago kata kamano ntiere moko mabende waiko ni anyako tende kod nono mitime winek mar Albert Ojwang kabende ntiere mago motendre kod dayo dho jogo abino tele migao mar arita duto cheno mar migago kaka pile roko pachila mona tamachok na ria deka uchiel nono kabino wanti live Facebook Ramogi TV K Imbrima SK chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube mangi thondweche Jeten migao mar omenda John Mbadi igeno ne dhi somo budget mare mokwongo ka onyiso geno ni ochumi ma pachoka biro bedo makare Ogai mar obila Douglas Kanja ko jotendo obila mamoko chope mbele komiti ma ochung'ne arita e od bura mar timo nonro matut ewi nek mar Albert Ojwang. Migao mar thieth orwako chanjo mag BCG gi polio mosebedo kanok e pacho kae chanjo madhi chwale counties mathurka. Machiegni nyakoro mgajuang chenro en migago nyinga Lydia Okeyo. Jatan migao mar omenda John Mbadi owacho ni gombo mare en mondo mi piny Kenya obio pare kaka jatan migao mar omenda manokonyo Kenya e rio lai mar chulo gope dwoko piny kata tieko chuth tiyo marach gi omenda jopiny kendo keto uchumi mapacho ka mondo bed makare. Mbadi ne wuoyo kinye makawuono motelo ne somo mar budget ma igeno kawuone od bura mamalo. Olaro ne sekta mar thieth omedne omenda mar konyo e chenro mag thieth ahinya te yor SHA. We made changes from the budget making process. This year's budget is based on what we call zero-based budget. It's not based in the traditional incremental budgeting, where you just take the previous year's budget and put a markup. This time, every expenditure had to be justified by MDS. Yeah. But besides that, there are a lot of reforms, a lot of which I will speak to in my speech. In fact, my speech, at the end of it all, you will notice, and I think Kenyans will appreciate, that it is a reform-minded speech. Yeah. We are trying to reform, because one thing that Kenyans have consistently spoken to is that we are collecting reasonable revenue, but there is pilferage and there is wastage of public resources. Once I leave office, I will have set a foundation upon which my successor and other people who will be coming after me will now build on to have a prosperous Kenya going forward. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki odok ne budget ma isomo kawuono kowacho ni ok gibi medo suru mora manyien manyalo hinyo jopiny. Kano wuoye kaunti ma Kitui, Kindiki okone gibiro dino rode opogore maneno ni jogo ma ok chulo suru ogeng'negi. Jatelo no medo ni giketo maino maneno ni pes jopiny ok okwal kendo pesa madhi e mibadhi kinde ka kinde otigo de chwal dongruok e thur kae. Si leo bajeti itasomo. Ni vizuri tuambie wananchi ya kwamba katika bajeti ya mwaka huu hatujaweka ushuru mpya anywhere. There is no new taxation. Hakuna kitu imeongezeka. Vile ilikuwa ndio itakuwa. We are not adding any new taxes. Number 2, kwa hiyo budget we are sealing loopholes for corruption, tax evasion, where many people who earn a lot of money don't pay tax and they end up punishing very few people who are honest enough to pay their taxes. Kwa hivyo hiyo budget ni ya kuhakikisha kwamba hakuna ushuru mpya, hakuna nyongeza ya ushuru,
na vile vile wale ambao wanakwepa na kupiga kona, wale wa matajiri hawalipi ushuru, tutawalazimisha walipe ushuru. Sama piny Kenya rito budget misome seche machuok mabiro, jodak ma Kisumu tere kod geno ni sirikal dhi duoko piny osuru kod nengo mwandu modhuro kata mochuno e ngima oganda. Millicent Adhiambo noloso kodgi machal kodma. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu kuma wan kaendi kod jopiny modwa kawo pachgi kotenore kod budget ma ikomenda 2025-2026 ma ogen som kod jatend migao mar omenda John Mbadi ok tok saa 8 ma kawuono ni endi. Odo ni jopiny onyiso ni to gin to kaka jo Kenya ma Kisumu pachgi chalo nade, ang'o ma gigeno winjo e budget no e seche ma jatend migao mar omenda ang' ne some kanyo. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni to in ang'o ma igeno winjo e budget ma ogen som kawuono tok saa 8. Erokamano, ginyinga an Gilbert Buya, an jadak ma Kisumu. An gima daher winjo e budget ma kawuono ka wang'e some. Obedi mopogore budget mosesom kata ma higa mokalo mano kelo weche mang'eny. Dago mondo mi kundi nitie kuonde moko ma pesa onego bede ka gik makonyo jopiny, communities ma konyo jopiny mitiyogo pile pile. Akwayo ni kaber tuti maber ka Nyasaye dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni biparo ni seche ma sirikal loso budget mar piny Kenya olose kolure kod dwach jopiny. Ginyinga iluonga Alphonse Odhiambo, an achiel kuom johala ma Kisumu ka. En adieri ni sani wadwaro no ane pogruok. Koro sani wagombo ni gisani gitime gimoro manyalo bedo kod fini kod japiny man piny ka. Oal gik moko ma japiny chamo modeli, gik ma japiny tiyogo gimoro amora nyaka e skunde. Mbadi ni wacho maber ni in ng'ama olony kuom gik machalo kamagi. Sani koro en sirikal mar manywanda. Keturu gimoro ma japiny dhi nene yot this time. Mano e kwayo mara. Erokamano ahinya. Machiegni bo chako gi nyingi mon lerna ni to king'iyo budget mosekadho gi budget mo ogen som kawuono, inyalo wacho ni budget mokadho ne affect ngima jopiny machalo nade, tigeno ma kawuono chal nade? Budget mokadho sagi nyingi mon ngi ka an Peter Mondi Owuor. Wach man ka en ni maling'ling lieko nitie gik moseng'adi e wach mar somo. Capitation ajno se duoke piny. Masa sama duoke piny en garama ne idwoko ne jonyuol. Sama wuoyi kodi ni pesa ok bi skunde, pesa no sama ok bi skunde wane makoro wachur kode. Ta kwayo Mbadi kata ka kinyalo winja sani temi duoke gigo piny mondo mi japiny oyude yweyo matin. Kech piny tek jodalawa. Kamano. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo inyalo mana nyiswa ni to ang'o ma igeno winjo budget midhi som kawuono, to bende iparo ni seche ma sirikal mar piny Kenya loso ga budget bende gilose kolure kod dwach jopiny, to king'iyo budget ma higa mokalo be ang'o inyo wacho ni budget no duoko piny kata no affect ngima japiny? An nyinga iluongo ni Sayo Nyango. An bende an achiel kuom jo Kisumu ka. Gima nyalo wacho mokwongo en ni dongo ok nyal bet kata dongruok ok nyal bet ka isiko in gi gowi. Wadwa ni mondo wang'e ni to kowadongo to wachungo holo gowi to wachulo gowi ma wan go kae to wadhi nyime. Mano wach namba 1. Wach namba 2 en ni ka idwa ni mondo iti piny maber nyaka ilosi sehemu mar education. Our education system ok ber nikech pesa onge. Iwacho ni en free education to jonyuol ywak nikech pesa ma gitere skul ni malo. Ka ok kamano wabiro wuoyo mang'eny kwa seneno the document mogol mosom ma jo Kenya oneno te. Kapok awe gisani paro ni gin gik mage ma bechgi ni malo mowinjo be ni sama ng'isomo budget to sirikal orangane na mati. E Kenya ka mokwongo jo industry masani ndiko ji en japiko. Bei max fares mag apiko go is so high ma ja apiko go ok nyal manage. Mar ariyo en chiemo michame Kenya ka kamoro amora midhiye, chiemo is too high. Nyaka gik mwagole Kenya ka kaka mchele, kaka sukari, kaka ngano. Omiyo wakwayo ni ketie bei kata ndalo Kenyatta ne nitie bei moko miwacho ni mato sirikal odwoko piny to mato tero malo. Ok ni gige ni dhimna malo te. Erokamano ahinya. Kwatieko kod in pachi chalo nade, ang'o minyalo gombo wacho kotenore kod budget mogen som kod jatend migao mar omenda kawuono? Erokamano ahinya. Ne iluonga ni Ongoro Chieng' Alfayo. An ka wewi budget ma kawuono, apani ung'eyo ni budget ma kawuono owuoyo about the growth mar piny, dongruok mar piny, owuoyo about the infrastructure mar piny.
Budget makawuono way about the education. Budget makawuono way about the health services. To gimado wacho kawuono ado way about education matin. Adwa ni sirkal oket maino mare mathoth kuom education somo marwa. Iyudo ka there is a lot of reduction e capitations magwa mag skunde makawuono. Giwek duoko gi piny, and then secondly wadwaro wuoyo wach health sector. Health sectors magwa wadwa ni giket yedhe osuptende magwa. Mano mokwongo, wadwa ni gigero osuptende. Infrastructure magwa onego bed ni gero kawuo budget ma sani niendi. Emiyo kwa wuoyo ka to wuoyo gi chir ni budget kata kidhi some saboro kata kinyisome ki mbadi onego ngi wach budget makawuono seriously kabisa. Mana kamano Sharon kionge penyo mora mora taduoko ni studio kaka isewinjo ka jopiny ma Kisumu oselieko ewi budget makawuono bende wayudo ni budget no mangima dhi ka omenda maromo shiling trillion 4.2 ka jopiny oshuru ma ogen biro chok kuomgi en shiling trillion 2.7 bende gowi ma bende sirikal geto kowuok e pinje maoko en bilion 248 koro pod wanyonore kaendi kama ji pod lieka omiyo seche mango sesom budget bende ang waduogni kod weche mamoko kowuok kuom jopiny ma Kisumu kaendi. Kionge penjo taduoko ni studio Sharon. Kawuono en odiechieng' maduong' ma piny Kenya ka isomo budget maromo trillion 4.2 misomo kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Ikruok duto ni kare od bura mamalo kama idhi some budget ka wan gi jofwambo magwa od bura kanyakla kod apis jatend migawo John Mbadi ikruok ne somo budget. Watude gi jafwambo mar Efi Nyakidi mantiere e boma ma Nairobi. Efi, geno mara ni winja yo makare nyiswa ni nyaka sani ang'o gini misechokonwa kanyo Efi Nyakidi. Erokamano ahinya Lydia, wabiro ni achiel kowuok e od bura mamalo kata National Assembly. Okinyi ma kawuono ne higa 2026 maben budget no duto omenda moketi en shillings 3.2 kopogore gi ma higa mokalo mane en shillings trillion 4.3. Bende kirango budget no makare sekta mar somo ema bende oketne omenda mamalo ahinya. Sekta bende oketne maromo shillings bilion 700 Eka indigi jaod bura ma uririma no Makinyamita matin walal paro mondo wawinji ni to omenda duto moketne sekta mar somo niendi bende nitiere kaka odhi bero sekta no endo mar somo nikech wasebedo gi ywak makagi kacha higa mokalo ne wantiere gi jopuonj mag JSS mane ywak ni mondo ondikgi e yo mongirore. Gie sani erokamano jaod bura ma uririma Makinyamita kuom yie loso kodwa. Sekta mar somo oketne gi omenda duto maromo bilion shillings bilion 701.1. Iparo ni omenda niendi ere kaka odhi konyo sekta mar somo. Mokongo ada wacho ni king'iyo pesa makoro ketne somo e gani ki compare gi higa mokalo cha tiyudo ka koro tere malo matis. To kata kama tere malo ni pod ok onyal romo nikech somo e gima duong' king'iyo kwan mar jopuonj mokwongo mantiere to pare ni pod oyudo ka skunde mang'eny pok oyudo jopuonj madwarore. E higa mwadhieni nyiwinjo ka Ker olando ni odwani mondo omed ndiko jopuonj mang'eny. Sani gisendiko jopuonj madhi 76,000 gidwani mondo gichak gimed ndiko jopuonj moko e budget makoro wadhieni. Omiyo wageno ni ka pesa no otigodo maber e gedo mar skul ahinya kato ka Treasury bo release pesa in good time makoro jopuonj ok bi ywagore ni capitation ywak mosebedega ni capitation deko. Koro kaluwore gi pesa momed sani ni odwani mondo Treasury be koro tim tije matek mondo releasing pesa madhi ne skunde otimre in time mondo koro ka mondo wanene. Part of pesa mantiere kanyo nitiere bare infrastructure. Gini mosekalo gi nitie pesa mang'eny miketo ga mag infrastructure Ministry of Education to kwane ka pesa no chopo mwalo. Iyudo ka ng'eny skunde pod oketo mana geno kuomgi e gedo moro amora e CDF. Iyudo ka ministry mondo mi ogitim gedo ok time maber ahinya. To kata kane gipogo pesa tiyudo ko poge mok maromre. Iyudo ka gwenge moko mi mang'eny gwenge moko mi matin.
Kuro wageno ni sani indika ka pesa no merino o oningo bedno romo lakini pudo koroma hinya. Ngeni mane pesa madhi konyo wane nyithindo madonjo university. Oningo mi nyithindo pesa madhi university. Sani indiki penjo kara jo TVET sani indi wadhi loro dweni to karibu almost billion apar kod ang'wen mara gi poko megi. Kodo ka capitation mag TVET podi chendo. Kuro pesa ni dhi tiyo university, odhi tiyo TVET, odhi tiyo basic education, mine secondary gi primary. To include human resource, training, to gi development. Kuro wa hope ni mondo wane ka pesa no be kelo lokruok. Maduong ahinya. Kalore gi curriculum masani kuro be wantiere godo. Oda ni mondo wane ka namba mag jopuonj odhi malo. Mabe kaber sirikal ni ng'en jopuonje di mose graduate nikech skunde moko ni ka skul mar secondary yudo ka japuonj mondik mar sirikal gi jopuonj ariyo ei secondary moko gin mana board michulo gi jonyuol. To demand mar skul no samoro kada nyithindo 18. Koro sirikal onego med pesa no to ng'enyne oter mondo ndik no jopuonj mondo giyud tich. Kura mgajong mano kanyo en twak mabende ne dhi mbele kanyo kita kanyo gi efinya kidino gombaka gi jawad bura mauriri kata kamano watio mos kuom ng'ikruok mobedo ang' maduok kod gi ir kanyo mondo wawinjie ni to bedo nade e od bura achiel kachiel kata kamano nyakoro mgajwang' ni tiere ng'anyo e alwora mar od bura odwa ni wadwa achiel kachiel wang'ie ni tang'a timore kono. Kewani bado. Kewani. Kewani. Sawa. Okay. Jadi kewani. Jadi mkonia. Yes, okay. Kora mgajwang' mano kanyo ni ng'anyo kotendre kod nek mar Albert Ojwang' matimore chuny boma ma Nairobi kama kinyo kanyo rawere
ng'anyo kotenre gi nek makamano. Gidwaro mondo mi ntiere obila ma gidwaro nek jatend obila jalupne ma gidwaro ni mondo ogwe tao kotenre kod ng'anyo makamano. Abro manyo ni mano matut nyakoro mga jongara kamana nyisi ni kawuono no odiochieng'no maduong' ka piny Kenya geno mondo mi owinjie budget mano midhi som gi jatend migao mar omenda John Mbadi. Gisani nyisa kacha ni wuoth achiel kachiel gi wuok kanyo kar no motisni treasury kata apis migao no kabende gichomo od bura ne somo mar budget no. Wadhi achiel kachiel nyakoro mga jwang' wawinje gino matimore kono. Koromoga jong mano kanyo gin pichni achiel kachiel koya alwora mar od bura kama bende idhi some budget. Neno kanyo en wuoth moya apis migao mar omenda kata treasury kama bende koro gichomo od bura kama geta some budget makama budget idhi som kanyo jatend migao mar omenda John Mbadi. En budget modhi somo kuom thuolo mokwongo nyakoro mga jong nyaka no kao apis no kaka jatend migao mar omenda e pacho kae bang' winjruok e tich kanyakla e kind riwruok no kata duond bura mar ODM kachiel gi duond bura mar UDA gino abede no loso thuolo go mag telo ne mokuom jotelo duond bura no mar ODM. Miyo madhi bedo en nyasi maduong' ahinya kotenre ni ma budget mokwongo ma John Mbadi kaka jatend migao mar omenda dhi somo ne piny Kenya. En budget ma siling 4.24. Bende en omenda ma kore lach nyakoro mga jwang' manyaka sani pod nitiere fuok mantiere king'iyo omenda go bende jo Kenya nyalo bedo ni bedo go kato mano maonge pod nyal man kata gope en bilion 876 gin kuku mar waichi bende wadhi yudo kotenre kod somo mar budget no bende tim kochakre sa bure wang. Kata kamano sani en wuoth ka oya apis migao mar omenda achiel kachiel kanyo mago pichni mwaneno kanyo giwuotho ka gidhi od bura kama bende igeno ne dhi somie budget makamano nyakwaro mga jwang'. Koro mga nyisi ni ne wantiere kod jofwa marwa kama oting'o Efi Nyakidi kama bende nokogomba kanyo gi od bura ma Uriri Mark Nyamita kama ne gomba kotenre kod weche go mantiere budget mahiga ne weche go mag kuonde go mag somo sectors motenre kod mago mag thieth kachiel gi sector moko mago mag pur ne gitemo fuono i wachno mar budget bende dhi somo kawuono nyakoro mga jwang'. Bende nwanyisi ni wantie gi Walter Nyambaga giduto gintiere kono kachiel gi Chris Owino giluono matuta ahinya ang'nwa yud thuolo bende mara tudre kod gi achiel kachiel wang'iye mago mag gichoko pani ma budget mabire sama piny Kenya ntiere kod weche modhuro madhi mbele chuny oganda ntiere kod kuyo kotenre kod tho mar rawera kendo japuonj Albert Ojwang' mane onegeyo magalagala ahinya seche mano sendhie kod obila. En wach bende waseneno kanyo katucho ka bende od bura nogo no ntiere kama nene higoe mbaka kendo dawo dho jatend obila kachiel gi mokuom jodito e sekta no mar arita nyakwaro mga jwang' mondo gichiwi adwoko
kotenre kod tho mar Albert Ojwang. Kata kamano ma en weche mabiro seche ma bende koro paro nitie opogore opogore. Neno ka rawere bende ng'anyo e alwora mar od bura katibu ma Nairobi ka bende ginyiso e chwang' margi kotenre kod weche mosebedo kadhi mbele nyakore Ojwang. Kata kamano waketo wang'wa od bura ang' nwanyisi ni to bedo nade achiel kachiel ka ang' osedonjo od bura jatend migawo no ang' ne chaka chenro no mar somo budget ma higani. Budget ma hikomenda 2025 2026 en budget ma kore lach nyakore Ojwang ka obire kinde ma bende koro piny Kenya nitie kod gope maromo trillion 11 mago gope ma ne jogo ma bende gin jolony wacho ni kata debed ni kawo budget mar Kenya nyadiriyo gi bathe ma ok omule nyakore Ojwang iyudo ka ne en budget ma en gowi ma pod ok nyal chulo en gowi ma kore lach. Kata kamano jatend migawo no singo ni wang' ne gidhi temo mar duoko piny wechego mag kepo mar gowi kaachiel kod tiyo marach gi omenda kaka yor duoko piny hola mamiyo Kenya msigo ahinya to kotenre kod wechego mag uchumi. Mago gin pichni achiel kachiel nyakore Ojwang e wang' jowi mari mag jong'anyo e boma ma Nairobi na nyisi ni nitiere jo Kenya kata rawere manowuok kanyiso e chwang' margi kotenre kod nek mar japuonj kendo rawera Albert Ojwang manonege yo magalagala ahinya e lwet obila bang' kanomake dalagi mantie Kasipul County ma Homa Bay nomake ma otere boma ma Nairobi kama ne oyudie ni owito ngimane bang' seche moko buora nyakore Ojwang. En wach mosekelo dang'ni mar paro ne moko kuom jo Kenya familia mare bende kachaka bende koro aneno ka giting'o kanyo bandera mar piny Kenya ginyiso chung' margi motegno mar chung' kendo dwaro ratiro ne rawerano Albert Ojwang ka bende mabire kinde nyakore Ojwang ma bende geno ni ibrosom budget kawuono. Achiel kachiel nyaka od bura nyakore Ojwang winje gino matimore kono. Detention facilities. Recommendation for amendment of the police training curriculum in Kiganjo to review the standing orders and development of a training module to reinforce use of force guidelines and accountability standards. Provision of secure channels for the public and police to report police brutality to the authority, including a 24-hour call center, online platforms, and legal aid clinics. Conducting civic education and holding of dialogue sessions with the police to promote awareness and human rights in policing. And this includes, Mr. Chairman, we need to activate the county policing committees. It's dead in some of the counties. The community policing, which every police station needs to have at least, we need to also have them up and running across the country. And finally, we do statutory reporting through our published performance reports that detail achievement of the authorities' functions. The sixth question was, did the NPS engage with Mr. Ojwang family? That's a thing for the IPOA. We are aware through social media and the police own statements that they had engaged the family of the deceased. Now, statistics on injuries, abuses, or deaths in police custody over the last 4 months. We have annexed, Mr. Chairman, Annex 1 is 20 cases of death reported. Do you have it? We don't have any. Unless it's the same provided by the NPS. No, we're different. We have different information. Yeah, you can say, but you can have it. Yeah, okay. I will share. Okay. We have one, Annex 1 is the deaths in the last 4 months in police custody. Annex 2. How many? There are 20. There are 20. There are 20, and they are in Kisumu County. And they had mentioned about 8? The NPS? 7. Nakuru County, Nyeri County, Kisumu County, Kakamega, Muranga, Machakos, Kisii, Kilifi, Nakuru, Taita Taveta, Machakos, Nairobi, Bungoma, Kiambu, Nyeri, and Nairobi. And this, we got notification from family members, notification from the police, social media, and letters, and walk-ins.
people coming in. Include social media? Yes. Social media mean neither family members nor the police report. Yes, yeah. Sometimes there are a lot of citizen activists who have now turned their phones into mobile televisions and the news. Chair, point of order. Chair, in the interest of time and the Speaker's ruling, I think we should just go into matters related to what they're investigating on Ojwang's issue, not going into this other aspect of the report. That is going. They were part of the letter today. Those others we have, so that we ask questions. Yeah. We're supposed to have a report ready in the next 20 or so. Okay. So that is why the members are saying that we narrow. So that we spend more time. I stand guided, Mr. Chairman. Like to help us. Yes. Just try to rush through, then concentrate on the area of investigation so far. The arrest made, the investigations, what you have done, what you have found. Yes, yeah, okay. Okay, I think we will table this report with the death and the injuries across the counties. So just to move on then quickly to the remaining questions. Mr. Chairman, there are some information that we cannot share it openly now in this kind of forum because we are conducting investigations and we are very close to... There's no problem. Our standing orders will allow us to excuse to have the media excuse if you feel they are so much supposed to be in confidence, in private. I think so. Yeah. So do the rest. Okay. Then that bit, we'll evoke our standing order and ask for the state to allow us. Okay. Yes. The issue of how many officers have you already recommended, probably how many are you investigating, you can say before the media. Mr. Chairman, we have taken statements from all the police officers who had gone to arrest the late Ojwang from Homa Bay, all of them. There were 5. We have also taken statements from the officers who were in the Central Police Station, from the OCS, the Deputy OCS, the Sentry officer, the cell Sentry officer. They have different roles and names. There were 17 in total across for the whole day and night, including the shift that came and then took over from the other shift. So there are 17 in total. We have also interviewed some witnesses. Some of them were in custody at the night of the death of the late. Again, they have been also, and there are some other civilians of interest. Many witnesses have you interviewed or interrogated? 23 civilians, in total, yeah, okay. In total, we have interviewed 23 people. Including all the police but the witnesses. Expensive than if you go to organizations like World Bank and IMF. Gito gina bit cheaper to still cow mangenya inyarok to winyuru. So Kanye that would say we are a bit okay. The only thing mabende aneno a budget ni pesa mobile duaro for the whole year is about 4.24 trillion. To 4.24 trillion gi ngin one go ne more less than Mathane. Yes. So how are we going to get it? Tax or comed or work? Could the question mudong to how are we going to get it? In a committee mar finance, pesa ni udhi golo kamanade. Method modwati yogodo and expansion of tax base. Yeah. Mondo chule kuro mangeny to yud pesa no instead of jomane chulogo manok tigo gi osuri mamalo. Mane method mutiyo go kanyo. Kapoka we bende weche mag arita kwe bende neno ku medo ne gi omenda moro matin nikech chal mar arita kwe okodhi kata maber gi chenro mar budget ma kawuono ni ende. Well, arita kwe to kamoro and a wrong time for me to answer this. Nikech wach kwe ni ma miyo koro kata sama wuoyeni nitie demonstration mawego ka wuodwa onegi. It is a very sad thing. Unege to gimomi unege wakia
blogging bine go dhano. In fact, ng'at ma otimo tim nie kata obedo no duong' saidi e sirkal en namba 2 ka police force. Ng'at no winjo se maki, ok winjo beni pod ni irito. Chon ne nitie chik moro mane sirkal ne godo ni ka odonji ni a criminal offense to straight away ibedo interdicted straight away. Koro loso wachi ni koyud ka gige gi ne ler e kiduogo. This man should be interdicted. Pod gikiwacho ana kia chikungi. Erokamano. An ka kendo bende gi jaod bura mandhiwa Mheshimiwa Martin Owino. Budget mbadi odonjo go kaendi kendo neno kochiedho yade mang'eny gi jabiro ga kod geche gi sani ochiedho kendo ganda be nitiere bang'e. E budget kaendi nitiere chenro ma bende otengene machalo kaka mag pur mar nyuolo chiemo pacho kaendi. Sekta mar pur, jopur ma puro e gwenge mag Ndhiwa, alwora mar Nam Lolwe, geto yudo gimoro mbolea. Bolie wach moro manyien. Mokwongo wach ni budget process ma mbadi otimo pok none. Moko itimo ga mani agola to ka giwuok tikogi gi security kaka ineno wuotha nyakwa jabilo. Timo participation kende of the Kibera of the Jivanji of the everything. Pok nwaneno budget motim kamano. Iluongo ni participation. Ne ng'ata ma winjo budget manyoche nyakwa jabilo timo mwadhi somo sani en budget mar wananchi. Iluongo ni people driven. Gik moko adek mane iye kanyo mabeyo kabisa. Mokwongo en health, wach mar ngima. Waketo kanyo 10 billion. Negi miluongo ni critical care. To gi emergency. Tiene kituo to pesa niti oingo macha manodonjo. Waketo 13 billion mar primary health care. Madhe chulo ne joma onge go. Level 1, 2, 3 nyaka 4. Koro inyalo donja mithiedhrigo. Ai nitiere mar agriculture chabe. Ma bende dhi konyowa kaka jo-Ndhiwa nikech 78 billion. Exactly 78 billion wadwaro subsidize fertilizer kothe mondo kony jopiny nikech Ndhiwa ok wadwar ni miwa chiemo. Wan gi chiemo, we just need the input empowerment we develop chiemo. But maduong' ahinya kendo en education. Kaka Ndhiwa wan gi gimoro ni teacher student ratio en 1:80. Tiende ni japuonj achiel puonjo nyithindo 80. To ket kacha chande billion 278 I think. Madhi mit TSC mondo TSC ondik jopuonj manyien. Koro wang'eyo ni wan mano bende dhi konyowa kaka jo-Ndhiwa. Gima nyalo wacho ne treasury makoro okewa omako ni. Budget en a road map. Tiende ni ma kaka wadhi. To nitie gimoro kacha ni exchequer release. Tiende ni ma budget ni tami pesa di. Mane mosebedo kahinyowa kabisa nikech absorption rate osebedo ga 50 to 65. To watimo gimiluongo ni program based budget. Tiende ni koki release kaka program chalono to program cho tim nus kata gore piny. Koro kwasetieko somo gini gimodhi ong'inwa en exchequer release mondo absorption mag kuonde mokete pesa gi obed malo mondo program waketo ka otim. Mheshimiwa kako tieko nikech ang'e ni mondo donje ne gima dhi nyime. Bende nyalo yudo be nitiere ber moko ma achiel adek moko mokwanye iye kinyalo lieko gi budget mokalo ma japiny kori ok dhi thungo ahinya. Maber mologi te ni ok omedo usuru moro amora. Kech macha ne negi usuru mang'eny to ne japiny koro ok nyal konyore. Mano one. To nitiere moko mwaluongo ni manufacturing, job creation, madhi konyo mondo jopiny oyud kaka konyore mondo pesa donji ang'owa mifuko. Because sani inflation ne piny to jopiny ok nyal realize ni inflation ne piny nikech income no onge. Joblessness is at the top. Koro gima paro no timore maber kakato moketo go dhi kelo employment dhi keto pesa e ofuko mar jopiny. Then expenditure koro dhi bet malo. Mano rieko mane onge government. Ka we in mondo iti gi pesa ni adhi yudo suru maber moloyo ka mai pesa cha. Koro ma dhi create employment or they broaden the base mar taxes. Koro sirkal dhi gain by putting money in the pocket of the wananchi. Mano siri ma nyakwa jabile mogolo. Nika mi pesa to expenditure ni dhi bedo malo, taxes na dhi bedo malo. So and in very many sectors
issues madhi kelo job employment opportunities madhi konyowa in inputs mag various activities. Bende nitie okenge moket mar kedo kod mibadhi e lwasi ma koro idwa ni mondo pesa gi ochop ne japiny mondo tich mar japiny rito ochop kare. Bende nitie okenge moketi nikech wachore ni kata mana CDF ma koro idhi tengnu ni endi omenda moro matin ok dhi makare mheshimiwa mibadhi otwote. Yeah, CDF to ne kare, CDF to onge mibadhi. Ma kidhi ndhiwa tineno gima CDF timo. Okenge miketo mondo mibadhi otieki waluongo ni wastage, corruption and theft. Mane ma pod bedo reformed. Gino ok inyal timo gi overnight. Ma bende wajiwe ni kama mibadhi obede ogoye tach kabisa en procurement or reform procurement. It is ongoing. Iwinjo gimoro ni procurement. Teno bedo at a time. Mano is being reformed. Koro reforms go to nitie mang'eny. My hope no biro tieko gi kapok wa release pesa mondo dhi kuonde ma pesa nengo bedego. Because otherwise en a holy thing ma wan wakalo tikede kujo ka chame to onge gima wana inchi neno. So that is coming. Nyakoro Magajang mana gomba kakanyo kod jaod bura Mandhiwa Martin kanyakla kod nyawadgi Makarachonyo adipo kuome maduto bendo golo pachgi motende kod budget mi som yudichi makawuono bende en moko kuom gigo kata paro mawuok kuom jo od bura okenge mopogore opogore motende kod budget migen som odiochieng' makawuono. Bende king'eni budget ni endi en budget mano man kod weche moko madito e iye mana kaka nyawadwa Chris Owino bende nitiere ka Chris ineno kaka Mbadi ochopo ka jatend migawo mar omenda kaso kokiluongo ni John Mbadi ochopo ka kod teko mathoth kigeno ni e budget mubro somo bro tingo sekta duto kendo bende pok nitiere kama budget ni dwadhi kama pesa mabro dhi tayo budget ni endi mar komenda mar 2025 dhi wuokie. Bende nitiere weche moko bende seche moko no kalo wanga nikech ne nitiere tung mar od bura matung kocha Chris. Erokamano Walt manakiselero jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo kae thuolo machuok mokalo e arita e bo arita mapek ka bende ochopo motelo ne sama nonego beni ochopo e od bura kalore kod report mane ogol kod speaker mar od bura ne ni chenro mar somo budget manyien mar ganando gi program uchiel nonego ben chakre kar sochiko banka komiti mar od bura mochung' ne weche mag arita osenyiso od bura ler malong'o kalore kod nonro magitimo ewi tho mar Albert Ojwang. Bang'e to John Mbadi nonego beni chako somo budget kar sochiko kata kamano ochopo chon karibu saa 1 motelo ne samno no beno chope kalore kod chal mar arita kwe ka ineno ka luora mar apisi mare ma the National Treasury ne ntiere ng'anyo ka achiel kod tungni e kind jopiny mane timo ng'anyo ka kwedo nek mar Albert Ojwang ma omiyo jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo motelo ne thuolo monego beni ochope e nyim od bura kata kamano kalore kod chopo mare machon kata motelo ne sie mane omiyo okorwa kod speaker mar od bura kalore kod chike mag od bura kech chenro mag od bura pod poko chakore. Erokamano Chris aneno kaka tamna jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bende moko kuom welo modhial mochopo e chenro mar somo budget ni endi wa bila kod mbaka matin opimna ni to en bende en achiel kuom welo mogwel mondo bi olos kod obi ochwoe wang'e chenro mar somo budget makawuono ni endi e kinde gi seche pod obilo mbaka kod moko kuom jotelo mawuok e county ma Homa Bay mokelo kanyakla Martin Owino kanyakla kod adipo kuome. Mheshimiwa Dr. Raymond Omolo machiegni Ramogi TV in bende nok yuoro kaendi odiochieng' makawuono nyasi ni endi en nyasi ma jo Kenya rito winjo mondo uwinjie ni to ang'o mantiere budget e sekta mar arita kwe pod ni pesa dito pesa ni ichano tiyo godo e rang'iny mage okenge mage. Mokwongo en ni kawuono en odiochieng' maduong' kabisa e chenro mag tayo sirikal nikech Mheshimiwa John Mbadi mochung' ne weche mag omenda dhi somo budget ma higa mwadhi chako tarik 1 dwe mar 7 iluongo ni financial year ma 2025-2026. Budget no wageno ni odhi leronwa kako odhi yudo pesa morome kata moromo sirikal tiyo ne jopiny e yore mopogore opogore, obed weche mag somo, obed weche mag thieth, obed weche mag ndara monego bene gero, obed weche mag arita kwe. An kaka achiel kuom jogo manie
e sekta mar arita kwe. Wageno ni wabro yudo pesa mo oromowa medo nyayo kwe e Kenya mangima. Ntiere weche mag obila monego beni wa ka obila manyien osekadho higni 3 nyaka ne wandiko obila. So wageno noketo nwa pesa moro manyalo miyo wakaw godo obila nikech namba mag obila odok piny to weche mag arita kwe osebedo kasiko pod chandowa. So nitiere State Department mara, nitiere State Department mokariyo, National Police Service which is mabende an independent en gi budget mamare. So wageno ni bank oseketo budget no to jood bura manigi machiko yienegi mar mondo mi opog omenda bro gombaka e proposals mekego kaeto giko to gibro kadhe kaeto wachako higa e yo maber. Kana mheshimiwa intiere Kenya kaka neno kaka chal bende nyalo lieko kit pogruok mobede kaka dhano otudore kod budget ni kata public participation mopogore gi kit kaka osebed kitime pogruok mane mineno ka nitiere e kit budget mi chan som gi sani to gima osebedo kati. Hapa ni ntiere pogruok king'iyo kaka idhi tim budget kata kaka chenro mar budget ni osebedo kipimo gigni mosekadho. Ineno ka mheshimiwa Mbadi oseluorore oserado gi jotelo ma jopiny oyiero, oserado gi jopiny giwegi. Nyocha nchen Kibira nyoro ne en gi mine ma use chichni. To king'iyo kata mana kuonde mamoko mag Kenya, obed Mombasa, obed Busia, obed Meru, ibro yudo ka ji osebedo ka go mbaka e wi chenro mar budget ni. Kendo nikech public participation miwacho ni en gima chik opuodho kendo oyango ni nyaka bedi. Mae budget achiel kuom budget mosebedo gi public participation e kiwango mamalo, kendo wageno ni kaluwore gi kaka jopiny osegolo paro wadhi bedo gi weche ma jopiny dwaro e budget no ero mondo otinegi maber. Kuom yore moko machuok kote moro minyalo wene nyikwara Mugi Ajwang' seche giendi. Hapa ni otena kotenore gi wach budget ni en ni mokwongo oganda wa onego bed gi geno maduong' ni budget ni kose some mokadhe to dhi konyo oganda loyo weche ma samoro osebedo ka chendo. Wan gi nderni mang'eny e thurwa ma okwamo, to ok mana thurwa kende. King'iyo Kenya mzima iyudo ka nderni nochaki to tieko gi osebedo matek. Budget ni nitie pesa moketi madhi miyo otiek nderni giendi. Omiyo jothurwa nyaka bed machiegni gi jotelo mondo jotelo sama iwacho wach budget mar jo Kenya to gimbe gi temo matek ni weche mag jopiny ma gichung'ne gi kaka jothurwa bende budget ni oginene ong'iyo. Daktari Mugi Ajwang', penjo machielo kapok idhiyo, kane ichopo e nyim komiti mar od bura mar loso budget ne owacho ni migawo mar arita kod nok mar omenda mar bilion 36 omenda ma onego bed ndiko obila mar omenda 10 kaachiel kod keto e team new administrative units kata kune loch nanga. Bende omenda ma kamano omiu e budget ma idhi som kod jatend migawo John Mbadi. Jatend migawo gi kete bunge kawuono bro miyo wuolo mar ndiko polise mwadwaro kamoro ok nyal romo e kiwango mar namba mwadwaher, lakini gima duong' ni nitie pesa ma oketo ma dhi miyo wabedo gi yot chako ndiko bila. Andingeni budget bende kose som e kore kanyo kaluwore kaka piny dhi kaka uchumi dhi, wanyalo dok mondo wayud meto mar omenda mondo wamed ndiko obila mamoko. To bende en dwarowa kaka ministry ni kikwa rit nyaka higni 3 kaka sani ekwa ndiko obila. Wadwa ni higa ka higa indiko obila. Omiyo wa e higa madhi chakeni pod wan gi kinde mar higni mabiro mondo watem matek ni higa ka higa wandiko obila. An ok en ndiko obila, bende nyaka wabed ni wayudo obila manigi nonro kata rang'iny mamalo, kendo wabedo gi budget manyalo konyowa timo gimiluongo ni capacity building
makinde ka kinde kata mano obila mosendiki wanyalo duoke sikul mondo gimed gi lony makare kendo manyasani mondo gitine jo Kenya e yo ma chik dwaro. Mogik ne ntiere wach mar omenda mimiyo obila kata nyiewo gik lweny mag obila manyasani mar konyo gi rakore kod jonjore. Bende omenda mar nyiewo negi gik lweny manyasani uketi budget kane udwaro e nyim komiti mar od bura? Wan gi fedha ma John Mbadi gi joge oketo mondo konywa e program mwasebedo kwadhi godo mbele mar nyiewo ne polise gik manyasani manyalo konyo ge tich. Mana kaka dwaro ng'eny, pesa manitiende tin ma ok nyal lod wach jite kata lod wach wawate. But magi keto no bro konyowa kao ndam maber kwadhi mbele gi chenro marwa mar keto ni obila nigi gik manyalo konyo gi tich e yo makare. Erokamano. Erokamano daktari. Aduoke achiel kachiel nyaka an kod nyawadwa wota nyambaga mabende watemo kologo odiochieng' ma kawuono kama jatend migawo mar omenda John Mbadi dhi chopo e nyim od bura ne osechopo e alwora mar od bura mar mondo oket budget mar higa mar 2025 2026 ayanga kendo ma dhi chako tich dwe mar abiriyo tarik 1 budget mar $4.2 kowuok e alwora mar od bura awei e lwet nyawadwa Walter Nyambaga mondo dhi nyime kod chenro. Kalure kod chenro mantiere yiena mondo wadoge studio kachiel. Erokamano ahinya Walter Nyambaga kaachiel kod Chris Owino achiel kachiel ka gintiere od bura Nyakorom Gajwang' mano kanyo gin moko kuom jodito kata jotelo sectors mopogore opogore ma godo mbaka motelo ne somo mar budget. Winjo ka Chris Owino wacho ni wang' ne jatend migawo mar omenda John Mbadi ochopo chon manena taro mar kaka jotelo go mag weche go mag omenda osebedo kachopo kendo chope yo mane ok geno wuotho gi tiende are apise mar migawo no mar omenda kata treasury kachiel kochomo od bura malo Nyakorom Gajwang'. Kata kamano ni winjo ka Chris wacho ni ma en kwataro mar kaka oganda osebedo kaneno kaka jo od bura mosekalo osebedo kadonjo e od bura ka giwuotho. Nyakorom Gajwang' kata kamano sama gidhi mbele od bura ko timo ikruok ne somo mar budget mabe chakore saa 9 wang'e. Kata kamano ntiere ng'anyo e alwora no mar od bura karawere goyo koko kendo gi goyo koko kage wacho ni Lagat must go. Gidwa ni Lagat owuogi apisi kendo gwetao kotenre kod nek marawera kendo japuonj Albert Ojwang' mabene no ka wito ngimane kendo no nege yo ma ok ne kare. Nyakorom Gajwang' wach ma osebedo wakelo dang'ni mar paro kod kuyo midhiero ne oganda jo Kenya chakre ne nege. Nyalo paro ni no ma kedalage ma Kabondo chieng' no mabene no oyude ka en gi jonyuol ne okawega pisa mag DCI mano nyisore kendo wacho ni gin ng'agine ogologi gole dala kuno kendo tere kele nyaka Nairobi ka Nyakorom Gajwang' kama bende kano kele kanyo weche mathoth osebedo kadhi mbele kendo duogo fwenye ne owito ngimane en nek mosenyuolo paro mopogore opogore. Oganda koro dwaro ratiro ma ogin rawere magoro sani koro goyo koko kendo ng'anyo alwora mar od bura ka gidwaro mondo ratiro onen kendo gine ondawa migoyo kotendre kod neno ni Albert kod familia mare oyud ratiro. Mokwongo gidwaro mondo mi Eliud Lagat ma en jalupo gai mar obila e pacho kae ogwe tao kendo wuogi apisi. Bende ntiere weche mosewachi jo siasa kotendre kod tho mar Albert gisebedo kagi wacho ni gin bende gidwaro mondo apisas duto mano itudo kod weche gi mag ndhicho kendo ne kamar Albert bende ogwe tao. Nyaka sani Nyakorom Gajwang' onge apisa mora mosegwe tao kendo bende onge ng'ano ma bende oseu chimo wach ni magi mae mano wuok kendo gin makoro idhi penj gi penjo kotendre kod tho mar Albert. Kata mano nonro podhi mbele neno kanyo kotelo odiochieng' no makawuono okinyi na jodito go e sekta no mararita kaachiel kod jotend obila nochopo e nyim komiti marango weche go magarita Nyakorom Gajwang' kane giduoko penjo kotendre kod nonro mitimo e wi nek mar Albert en gino mosebedo Nyakorom Gajwang' kanyuolo paro mopogore opogore. Kata kamano sama no dhi mbele anyisi ni ikruok dhi mbele od bura kacha mane oni osom budget ma higani budget mag 2026 2025 budget ma $4.4 mana kaka Chris Owino kaachiel kod Walter osenyisowa en geno moganda jo Kenya ntiere godo. Kata kamano motelo kinyi makawuono no awinjo twak gi jatend migawo no mar omenda John Mbadi kano
singoni doher mondo e piny Kenya opare kaka jatend migao no maose keto chuyo pacho ka obedo mongirore kendo oseduoko kethruok kod tiyo marach gi omenda mar jopiny. Nyakora Mgajwang' nyisa kanyo ni wakao yo matin waduogo bang'e. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama una kagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Wand kinyosi migi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Breaking news today. The city is buzzing with euphoria. Let's connect with our correspondent on location for the latest updates. But what exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Duto teka unusi gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek.
osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811*81#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani mod jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo kago wanga kon tena no nyithindo. Kinyo dhi nam. Mondo kama ng'ato knie ng'ato nikech nambi ng'ie mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my darling. Kaka kinde mosekalo kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Ng'ama onge pesa awini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete obed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge? Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachana. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor.
Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso kangeso saa 11 mamidhiambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakoro mgajwang'ado kamano kuom medo kete Ramogi TV pod waketo wang'wa kendo mar keti ler kotenre kod chenro mar somo mar budget ma iko mana 2025 kod auchiel ma igeno som kogi kanyo saa 9 od bura mamalo jatend migawo mar omenda John Mbadi. Kata kamano jopiny mawuok e counties mopogore opogore pacho kae ntiere kod paro mopogore opogore motelo ne somo mar budget ma 2025 kod auchiel mitimo kawuono gi jatend migawo mar omenda John Mbadi. Awinje kaka ne giloso motolne ma. Duong no seterwa ne mondo warewre gi sirkand ni lakini ok oterwa maber. Kech kwang'iyo kata mana budget kidhi som to ok wane ber moro. Piny pod tek, onge kamoro amora mwageno ni Mheshimiwa Mbadi dhi konyowa. Okoro onge hope. Jothurwa wabedwa mos wavumilia uru lakini ka yiero chopo to wang'ni kik terwa ka oting'wa ka gonia. Waparuru ni wan wawegi mwadhi loso pinywa, wan wawegi mwadhi timo yiero maber, wan wawegi mwadhi kik wachak waduok sirkal machalo gi ma. Gima wacho ne Mheshimiwa Mbadi ni kodhi somo budget makawuono to opara neno ng'iya nene to gik ma idhi medne gi ushuru kiko med ushuru ne gik mochuno nikech jo Kenya sani onge pesa. Jo Kenya sani yuagore, ji nigi kech sana. Koro tem consider mambo ka beto opunguza kata na ushuru, opunguza weche mag ushuru dog piny mondo mi jo Kenya obed gi pesa mfuko. Nikech kapo ni dhi keto ushuru mani malo to jo Kenya dhi koso kata golo. Koro kata Kenya ok nyadhi mbele, onge maendeleo manyalo timore kidhi pandeza ma jo Kenya tamore chulo ushuru. Koro keda gino normal kikech kata higni te wasebedo ka wajolo man ushuru to Kenya bedhi mana mbele. Koro consider jo Kenya. Sisi tunaona kama wa Kenya ambayo tuko chini tunahitaji wakaweza kutengeneza uchumi ya Kenya, maana maisha ya chini hapa, maisha ni magumu. Waweze kuweka mikakati ya kujua ya kwamba mwananchi wa chini pia anaumia. Mimi kama bodaboda nilikuwa natarajia mafuta iteremshwe chini, na mafuta iteremshwe chini, sisi pia tunaweza weka pesa kwa mfuko. Kama elimu imepatiwa mgao mkubwa, hayo matarajio itakuwa mazuri, kwa sababu hata tulikuwa tunatarajia tu elimu iwe tu free kabisa. Ikiwa inaweza ongezewa iwe free,
inaweza kuwa vizuri kabisa. Sasa tulikuwa tunaomba serikali kuu kama inakubali kutupunguzia sisi watu wa chini gharama irudi chini, ingekuwa mzuri sana. Hizi basic commodities wapunguze bei, kwa vile sisi wakazi wengi wa huku Busia we live from hand to mouth. Sasa vitu kama basic commodity tupunguziwe, because mafuta ya gari, unga, sukari, hizo ndio sisi tunataka upunguzwe. Alafu mambo ya health watu angalie, kwa ajili tukienda hospitali iko shida. Madawa hakuna kwa hospitali, waangalie vile wanaweza pesa kwa hospitali kwa health. Jodak kaunti ya Migori dwaro mondo mi piny owacho ket omenda ma oromo ne sekta mar somo, thieth, arita kod pur, ka bende gidwaro mondo mi chenro mag dongruok manochak kod piny owacho to okwamo bende oketnegi budget mondo mi girum. Jopiny bende geno ni chenro mag dongruok mopogore opogore mane jatend piny Kenya William Ruto osinge kinde limbe mare e kaunti no ma Migori jumbe 3 mokalo. Bende idhi ketnegi omenda e budget mar hiko 2025-2026. Jodak go bende ywak ne jonyuol nitiere kod pek e ting' mar somo, kendo deber ka budget nitiere kod yo mar kelonegi fungruok. An kaka jopiny wan gi geno mang'eny. Wan budget ni wageno ni ngima ma japiny odake odog piny. Gik ma japiny tiyogo odiochieng' kodiochieng' ne wakwayo minister marwa ni gik machalo makonyo ngima mar dhano ne wakwayo ni mondo odog piny mokwongo mondo mi maisha mar japiny odhi maber. Magi gik manokelonwa ng'anyo malast kane ngima ne ni malo kabisa. To mae mane wageno ne wan go gi geno mang'eny ni mondo ngima no odog piny. Jotendwa gi wuotho zaidi ka gidhi oko, wuotho maelu maketho pesa mar japiny, ma pesa manyalo konyo japiny e sekta mar puro onego bed ni kete pesa mang'eny gi somo mondo mi nyithindwa som gigol pinywa ni oko. Rais kano biro Migori kano aidi wa kaka jopiny keno wacho nomiwa stadium mama kien udhi lose ko dhi lose Mbadi, honorable Mbadi, waziri marwa kwai kedi som budget ni kede pesa e agulu mar county ma Migori mondo losna stadium gi nderni kod chichni mondo at least wombo feel ni wane sirikal ni mwakwayo kaka wan jo Kenya ni budget no nego mule sectors ma muhimu, gik maluwo ni basic ma muhimu kaka weche mag education. Wakwayo ni oketnegi omenda malach moloyo budgets mamoko. Weche machielo en kaka weche mag pur. To gi incomplete projects mana chake manyisa ga president obiro kata mana Migori kanyo ndigi mana promise kaka wajo Migori. Wakwayo ni bond me kiko chak projects mamoko kapage mana chako gi poko tieko. Kendo wakwayo ni ngima bondo bede mapeny na japeny. CBC collapse nikech funds mimiyogi is not okrom gi project mar CBC. Mano kaka weche mag junior secondary gi dwani mondo megi omenda. Na kaw teko mara mathoth akwayo jatend migawo mar omenda moluor Mbade ni okaw pesa mang'eny okete weche mag somo kachiel kod weche mag thieth, nikech thieth ka kingima ka gik moko ditimre to sirikal nyocha chalo ka gimogo kodwa punda e weche mag thieth, e weche mag sang'o, osiptal onge yath. Koro ka ne dhiro wani ere kaka jo Kenya biro dhi maber ka samoro weche mag thieth ok ong'i maber. Koro mago jong ma okanyo gin pat jopiny ahinya kotenre kod geno margi ne budget ma idhi somo odiochieng'ni ma kawuono e od bura mamalo, budget ma 2025 2026 thuolo machuok kende koya sani koki kanyo sa 9 nyakore mga jwang jatend migawo mar omenda John Mbadi geno ni dhi somo budget no e od bura mamalo. Kinyalo ng'e tipo mano jowi mari kanyo ma ogin tipo achiel kachiel koya e alwora mar od bura nyalo neno koket arita mager kendo bila ntiere kanyo kabende ne oni arita obedo heyo makare ma nyako tendre kod ng'anyo maneno kose bede alwora mar od bura no mamalo gi eibu ma Nairobi nagi chako gi Moi Avenue kata paya ma Moi kagidhi paya ma Kenyatta kama kane pod gidhi mbele kata kamano bila no monjo gi iro malongo wang' nyakora mga jwang abende wasane no kanyo kane nitire rakruok e kind gi obila. Mano en ng'anyo ma itimo gi rawere kotenre kod
kod tho mar Albert Ojwang en ng'anyo mabende koro chal kagima nomiyo wuoth jatend migao mar omenda John Mbadi koya apis migao no mar omenda no chako chon nyakoro Ojwang mondo mi ochopi heyo makare kendo chop chon mondo kik bed gi ng'ikruok moro amora kotende kod chenro no mar som budget ma kawuono kara were goto no ramo ne gidhi keto ng'ikruok keso mar budget no nyaka to yud ratiro ne rawera kendo japuonj Albert Ojwang mano omaki tarik 7 e dalagi ma Kabonde County ma Homa Bay kilometers maromo 350 koya e county ma Nairobi kama bende no wuothie kod achiel kachiel gi obila mano donje dalagi kendo make nyakoro Ojwang mokele boma ma Nairobi kata kamano kuom hayo marach odogo fwenyni ne onege omiyo en gino mabende osebedo kanyuolo paro mopogore opogore ka oganda dwaro mondo yud ratiro kata kamano ma koro kelo midhiero kata kelo keto budget ma kama e kinda Kuruga Sumbi kaluwore gi koko mantiere e bomano ma Nairobi pani koko ma kama bende no neno higa mokale kinde mane goyo mbulu ne paro mar chik mar omenda sani bende koro ne ntiere luoro nyakoro Ojwang miyo nyaga korida rita kotendre kod mago ma samoro ok nyal geng'a mondo mi chenro mono mar somo mar budget odhi e yo makare nyano kapod rawere okere chuny bomano ma Nairobi kendo bende ntiere iro malungo wanga ma idiro kuom gi kanyo gi obila mateo mondo mi gagi mondo mi kik gi keth chenro no mar somo mar budget mabendi geno ni hede timi od bura gin rawere ma oko kendo dwaro mondo mi yud ratiro ne rawera Albert Ojwang mano wito ngimane nyakoro Ojwang kendo nonegi e lwet obila bang' kano ndhiye kod obila go tarik 7 gedwe ni gi obila moko mano kawe kendo kele nyaka Nairobi miyo nyakoro Ojwang ma en odiochieng' no mabende opong' kod paro mopogore opogore nyalo no kanyo mago iro malungo wang' mabende oba e chuny bomano ma Nairobi mana machiegni gi od bura kanyo okeno ndawo mabor ahinya gi od bura kama rawere ntiere kanyo kar kamano ei od bura ntie chenro bende dhi mbele kagi koreyo makare ne somo mar budget magana 225 kod 6 budget mar siling 4.2 bende igeno ni en budget mabende no sing kacha ne ok bi medo ngang' osuru ne oganda jo Kenya e yo mora mora pani jatend migao mar omenda John Mbadi osingo ni ma en budget mabende en owuon ong'eyo kendo rango malong'o moneo ni onge yo mora mora ma idhi med nego jo Kenya osuru kata kamano wacho ni odwaro mondo mi bi pare kaka jatend migao mano ne oteo matek moduoko piny wechego mag mibadhi kaka tiyo marach mag omenda kachiel kod keto mongiore uchumi mar piny Kenya kotenre kod kaka chumo osebedo nyakoro Ojwang weche osebedo ka dima okare ahinya ne oganda jo Kenya nyaka ne gigeno ngima makare bang' jatend piny Kenya William Ruto ka otend piny Kenya kaka jatend piny Kenya mar 5 no singo ane oganda jo Kenya ngia makare kendo dwoko piny wechego mag osuru kata kamano nyakoro Ojwang ataro mar geno mar jo Kenya gik mosebedo kadhi mbele pacho ka osego chuny oganda kendo nyaka sani winjo kaka no akaw pachgi e sectors mopogore opogore kata e counties mopogore opogore kwayo margi en mondo ngima mbekre ne gi nyakoro Ojwang mondo medwokie piny moko kuom nengo mag mwandu ma osemiyo ngima osebedo koridore e pacho kae mago ting'o nengo mag mauta anyato mago mitiyo godo gi nyamburko winjo bende jogo manie sekta mar boda boda kata jogo mariembo pikipiki wacho kacha ni ntiere nengo malo mar spare parts kata fuon go mag apiko mabende giwacho ni malo mokalo miyo ohala ni bedo tek ahinya kinyalo paro ni ma en sekta benude oganda modhure pacho kae gin mana moko kuom ywak nyakoro Ojwang ma igolo kata gi jopiny motel ne somo no mar budget kagigeno ni ibro dhi yo makare kendo ibro duokie moko kuom nengo mag mwandu mar konyo e sekta no mano mar ohala bende nyakoro Ojwang ma en budget ma malo mar siling 4.2 parni ntiere choko mag osuru mabende idhi chok nyaka 3.3 kata
makamano ntiere fuok mar bilion 876 mafuok makamae igeno ni idhi yudo omenda makamano kokalo kuom olo mar pesa kao hola nyakoya pinje maoko kachiel kod moko bende maikao e pacho kae. Magi gin omenda nyakwar Mgajwang' mabende geno mar oganda jo Kenya en ni ibro kete e tich e yo makare. Pani achiel kuom gigo manosingi jatend omenda no, jatend migao mar omenda John Mbadi en ni odhidino fuok ma omenda osebedo kalal godo. Osebedo kojiwo kendo wacho ni osefwenyo ni ntiere lal mar omenda jo Kenya. Nyalo paro kane jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta noyango ni bilion 2 ne lale pacho kae pile ka pile. En omenda makuri lach mabende kopo ni yud yo manyal din godo fuok makamano. To jatend migao mar omenda John Mbadi wacho ni onge tiende medo ne jo Kenya osuru anyete mwandu mochuno ma oganda jo Kenya thoro tiyo godo pile ka pile. Maokanyo gin pichni achiel kachiel koya od bura krok dhi mbele ne somo mar budget en chenro mabende nyakoro Mgajwang' ochakore okinyi mang'ich kane neno kanyo kane okow ja od bura no wuok e pare kendo no choma peace treasury kata peace migao no mar omenda kama gisebedo kagitimo ikruok are okinyi ne chenro ni mar somo mar budget. Bena anyisi ni wantie jofo marwa kaono kama oting'e e Finya Kidi kachiel kod Walter Nyambaga gi Chris Owino giduto ne bende gisetwak gi mokuom jotelo kod jo od bura mose yuoro kanyo nyakwar Mgajwang' mondo giwinjie pachi kotenre kod somo ni mar budget. Iwinjo ka Dr. Raymond Omolo ma jagoro mongiore e migao no mararita otemo fono ni en geno mare en tiero omenda midhi ketenge mondo mi kony ndiko mar obila e pacho kae kendo medo kwan obila ma ondiki e tich kaka yor jiwo chenro magarita e thur kae. Ma nyalo paro kano watwak e kinde mokalo gimane en jawach elo obila Charles Owino no wacho ni osekao kinde malach kapok oter e tiegruok obila ma pacho kae. Ma nyiso ni ntiere fuok anyako tenre kod omenda mikete sekta no. Miyo Dr. Raymond Omolo onyiso geno mare ni idhi ketne gi omenda makare ma neno ni gi nyayo kendo gidhi mbele gi chendogo nyakwara Mgajwang'. Mane wangigo wang joimari nyakwara Mgajwang' gene pichni moya achiel kachiel e chuny boma ma Nairobi kama na nyisi ni ntiere ng'anyo madhi mbele no ka ntiere kite mopong'o apaya no e boma no ma Nairobi kapende apisas mabende jiwa rita kanyo rakore gi rawere ma oramo ne Lagat must go kendo gisebedo kagigoyo koko mondo mi Eliud Lagat ogwe tao ya pisi kaluore ni weche manowacho ni en mono wuono dhi ong'ura kotenre kod andika manoket gi Albert manomiyo make kendo ochwe owito ngimane. Omiyo rawere gi koro dwaro mondo mi ogwe tao kendo wuogi asika giwacho ni no justice for Ojwang', no budget reading. Mano ene gima giwacho no kagitingo ote kanyo hotese moting malo kagiwacho ni gidwaro mondo mi ratiro otimne Ojwang' kabende gichiw thuolo mondo mi som budget no nyakwara Mgajwang'. Yes. Yetu iko sawa. Mago kanyo gin pichni achiel kachiel nyakwara Mgajwang' ka ya
bomano ma Nairobi kama ng'anyo dhi mbele ng'anyo mitimo gira were ka gidwaro mondo miyud ratiro ne Albert Ojwang rawerano manone kata kamano anyisi ni wantie gi jofwambo marwa boma kanyo ahinya te od bura kamingen somie budget watudo achiel kachiel gi jafwambo marwa Ifinya Kidi mantiere od bura onyiswa ni tang'adi mbele figeno mara eni intiere makare nyiswa ni nyaka sani ang'o gini mosebedo katimore od bura kabende nwase lieknwa kacha ni jatenda migao no mara omenda nosechopo e sama chon od bura kabendo geno somo budget no kogi kanyo so chiko Efi. Erokamana inya Lydia winji achiel kachiel ka ontire od bura mamalo kama isome budget igeno ni disome budget mar hikomenda 2025 budget makama idhi som gijaten migao mar omenda mano en John Mbadi mabene dhi bedo budget ne mokwongo kaka jaten migao nendo kata kamano kopogore gi budget misomo kawuono niendi oko mar od bura kaendi gi aluora mar boma ma Nairobi ontiere ng'anyo mosebedo mar rawere mag Gen Z kachiel kod rawere mamoko oriwore kanyachiel ka gi ng'anyo ahinya to kotenore gi tho mar rawera Albert Ojwang. Rawere gi wacho ni nyaka yud ratiro ne rawera Albert Ojwang manyo negi ete sendo bila mano ma wachore ni no negi ete sendo bila mano ma Central boma ma Nairobi. Obila osebedo karakore gi rawere gi endi chakre gimoro saa 5 mar okinyi nyaka sani pod nitire iro malungo wang' mano kata tear gas mabende osebed kibayo koni gi kocha ka obila rakore mana gi rawere gi mar mondo mi giduok gi chien nikech chenro machalo kamano nyalo rocho chenro mar somo budget ma kawuono. Kata kamano ntiere jood bura opogore ma osedonjo kaendi motelo ne maendi ne waloso gi jaod bura ma Uriri mano Mak Nyamita mabende no wacho ni shillings billion 701.1 mabende oketne sekta mar somo biro konya ahinya siro sekta no endo ahinya to kaluwore gi ndiko mar jotich gedo mag klese ma ahinya to mag JSS kod senior school kata junior school parni mago gin kidienje manie sekta mar somo ma koka no chak machiegni poko kao mokalo kata higni adek. Koro Mak Nyamita ne wacho mana ni omenda moketne sekta mar somo ni kato bedo ni ene sekta momi omenda mang'eny mokalo moingo sectors mamoko kata moingo sekta mar thieth. Mak wacho ni omenda no endo podok rom nikech piny Kenya nitiere gi chenro mang'eny mag somo mowinjo monego bed ni irango wantiere gi kanyo endo chenro mar mag timo penj kaka mag joma wuok e madhi e class mar auchiel ka gidonjo senior school Mak wacho ni mago gin kidienje ma owinjo bed ni irango ahinya kendo owinjo bed ni imiyo omenda moromo. Kata kamano wacho ni nyaka kete laini omenda ni endi otiko denade nikech shillings billion 701.1 wacho ni en omenda mang'eny ahinya kendo nyaka koro jatend migao mar somo e kinde ma ten migao mar omenda osechiwo negi omenda no endo onego bed ni gilero ni omenda ni endi oti kode nang'o kade bed ni en chenro mag penj ne en omenda maromo nade moketne chenro makamano kadi bed ni en mandiko jopuonj en omenda maromo nade ma oketne chenro makamano endo. Kata kamano Lydia pod wabiro medo kelo mathoth ahinya to ikine mangi somo budget ni endi mano kar gimoro so chiko warito mana jatend migao mar omenda mano John Mbadi mondo miyo ikre mondo wawinj kaponono nitiere lokruok ma ponono timne budget no gie sani wang'eyo mana ni omenda duto mar budget ma hiko omenda 2025 duto en shillings trillion 4.2 mano pogore gi budget ma hiko omenda mokala 2024 mane in shillings trillion 4.2. Gino mabende Mbadi no omiyo pek ahinya owacho ni e kinde mane giloso budget ni endi ne gichiwo pek ne gigo manotimore higa mokalo ahinya to e dwe mar auchiel maparni ne wan gi paro ma chiko omenda ma higa 2024 to paro ma chiko omenda no endo ne en gima okelo gwenyruok e paro ahinya pacho kaendi kama ne waneno karawere mag Gen Z no wuok oko kar kwan gi mabende ne ging'anyo e apeini
duto mag Nairobi, boma ma Nairobi kaendi kendo e counties mopogore opogore pacho kaendi. Kata kamano Mbadi bende nolero ni ne gilalore kod jopiny e counties mopogore opogore ne gin gi gimiluongo ni public barazas, kama bende nowacho ni e boma ma Nairobi kaendi ne gisiko ka gilalore gi rawere e romo mane gibedo godo kamoro ni Jivanji grounds manena kamoro maromo. Koro pod wabiro medo kelonu magiendi kaka chenro go eko medo dhi nyime. Erokamano ahinya Lydia, ok ang'eyo ka in gi penjo moro amora. Ahinya finya kidi kakisewacho ang'o metudre kodi mondo wawinje mathoth ahinya bang' kata kane kang' osesom budget makamano kata koponi pok osome to ntiere mano mowinjo bed ni nketo nyikora Mugajwa ng'eyo pod wantiere mana ka e finya kidi. Erokamano kuom haliekono mago mosebedo katimore nyaka sechegi. Kora Mugajwa mano kanyo en e finya kidi jafwambo marwa nyisi ni gintie kanyo gi Walter Nyambaga kaachiel gi Chris Owino gi lono achiel kachiel wechego mosebedo kadhi mbele e tipo mari kanyo nyakora Mugajwa gin pichni achiel kachiel koya e chuny boma no Nairobi. Inyalo ng'iyo kaka peini chalo gin kite mopong'a peini kabende rawere oramo ne nyaka Eliud Lagat Gwetao kotenre kod nek mar Albert Ojwang, rawera mano negi e lwet obila bang' kano ondhi e kaunti ma Homa Bay dalagi ma Kabondo kendo kele nyaka e kaunti ni ma Nairobi. Magi timore nyakora Mugajwa kinde bende kori geno ne e dhi tim somo mar budget kogi kanyo so 9:15 kende koya sani nyakora Mugajwa geno marwa en dhi som budget makamano kaka mora were bende oramo ko kacha ningang ok dhi som budget gi kwe ka ok ochiw ratiro ne rawera Albert Ojwang. En ocha bende koro kelo paro mopogore nyakora Mugajwa oketo somo mar budget e kinda kurga sumbi kendo okete mtie midhiero ma bende koro luoro chenro makamae ma momiyo nineno ka ja od burano kata jatend migao no mar omenda John Mbadi no biro chon e sama chon ataro mar pile kaka jotelo migao mosebedo ka chope od bura ne somo mar budget osebedo katimo e kinde mokadho no chope sama chon kalo ene ok dwar ng'ikruok mora mora kotenre gi chenro makama kaka mora were go nyakora Mugajwa pod oramo kendo gintiere kwan gi ma romo e boma ma Nairobi gitemo rakore kod obila no ka bende gikao nyaka gino bende kete yugi gi bayo e chunya apaya nyakora Mugajwa kaka yorno mar dino yono kama gi en gigo ma bende timore e kinde gi ma bende koro chunyo gana ntiere kod lit kotenre kod nek no mar Albert. Motelo ne man waneno kane jatend migao mar wechego magarita kaachiel kod jatend obila ne gichopo e od bura are odiochieng'no manyoro nyaka kawuono mondo mi giduokie penjo kotenre gi nek mar rawerano. En nek bende osechuoyo chuny oganda kendo kelo dang'ni mar paro ne familia mar nyakora Mugajwa ka oganda jo Kenya koro wuok oko motegno ka giwacho ni ka onge ratiro ne rawerano to kendo onge somo mar budget ma gino bende neno ka miyo ket arita mager e lora mar od bura mane one onge rochruok mora mora mobedo e chenro no mar somo mar budget ka bende kigoyo wang'i e wang' jowi mari bathe kocha ntiere kanyo jo od bura mose chako twak margi motelo ne somo no mar budget e od bura chenro sechako dhi mbele nyakora Mugajwa kata kamano rawere to pod nitiere oko kacha dwaro ratiro kendo ne giramo ngang' ne ka onge ratiro mochiw ne rawerano Albert Ojwang kaluwore kod nek mare to onge somo no mar budget. Nyanono ka peini bende kanyo okalre nyakora Mugajwa kaluwore ni rawere go rakore gi obila ma bende osebedo ka bayo gi kanyo gi iro malungo wang' mane one keto arita makare e sechegi bende koro ganda jo Kenya geto winjo twagno mar budget kata somo mar budget bende dhi som kacha gi jatend migao no mar omenda John Mbadi ma bende nyisi ni ose mondo kanya sama winjore mane ni onge ng'ikruok mora mora mobedo nyakora Mugajwa. Wang'iye pichni go achiel kachiel.
Pogore kod jafo moro ifinya kidimwa sewuogo nyakorom ga jonga nyisi ni gintiere kod Kristo Weno kachiel kod Walter Nyambaga e od bura mar nyiso wachendo kaka dhi gi sani watudra achiel kachiel gi jafo moro Walter Nyambaga ma bende osebedo kogo tachare okinyi ma kawuono e od bura no liaro mar od bura ka mondo mi gifuono mago mutendre kod chenro kaka dhi mbele. Walter geno mara ini ntiere makare nyiso ni nyaka sechegi ang'o minyalo nyiso wa koya od bura mamalo Walter. Yes, Lydia Manakise wacho no en ni chenro mar somo budget ma okwongo nyaka mbadi bede apisi biro chopo kare kaka igeno mak man nyaka chop seche gendi onge ranyisi moro amora mar ng'ikruok mar chenro no kopogore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime alwora mar od bura kaendi kopogore kod mani ng'eyo ne wasebedo ka wago mbaka kit kaka migepe ka migepe oyudo pok mag omenda mowinjo bed ni dhi tayo migepe giendi. King'iyo sekta mar pur kod pith ma pacho ka nitiere omenda motengi bilion 78 mowinjo bed ni dhi reso lwasi mar pur mokelo kanyakla keyo kothe moromo ne jogo ma jopur kendo biro neno ni gin kod lwasi malongo mar mondo mi kothe magi kaachiel kod puothe magi onyayo chiemo moromo. Bedkeyo ni jopur osebedo kane kod ywak ma olore mar mbolea mago manyasani kata mago mamiyo cham nyalo dongo e yono mong'ith kendo makare. Omenda motengne gibiro neno ni kata mana sekta mar chwalo mbolea mondo mi pur ochop kare ok obedo kod ng'ikni to bende ng'eyo ni mane motenre kod pur kanyo endo osebedo kod achiedh nade mokwako kembe kata mana lwasi kembe ma winjo bed ni kawo pur kawo cham mowuokie puothe mokelo kanyakla kata mana tiang' kanyakla kod mago maneno ni tok kod mose nyak maber kanyakla kod bel kod pur mamoko to gin kod chiro makare. Alwora mar nam lolwe osebedo kod ng'ikni maka kod kache kembe mago mosebedo karego mele kata niang' ma koro neno ni mondo kete lwet ji giwegi ka serikal obedo winjruok kod joket mwandu maket kod magwendo. Lwasi mar pur niendi bende ng'iyo ni kotenre kod pith mamoko ma bende biro neno ni koro kata mana chiaye ma inyalo yang' pacho ka kotenre kod chiemo minyalo chwal e pinje ma oko bende orange yono makare. E wi budget no endo matut ma bende ibiro ng'i e budget ma kawuono niende en ni to ere kaka pok mochwalnigo odhi kare kendo tiyo makare omiyo jogo mosebedo ka kelo machieglo moko e chirni mamiyo seche moko jopur ok yud lwasi malong'o kata rang'iny mar mondo migi bende giyutie mwandu mawuokie pur mage ochopo kare kotenre kod sekta mar pur kanyakla kod mago mosebedo ka osebedo ka chal ka gima mibadhi moko kata jogo magwenyogi e yor bei mag nengo mag kit mwandu magitiere godo. E lwasi e gino ma oserangi malach kotenre kod kaka pok ma dhi e sekta mar pur noendo okan kenda mana mar bilo matut ni to kopogore kod gope ma kembe ma mosebedo ka kawo mwandu mag jopur kata jopur pero jogo mokawo mwandu magi kowuok e puothe nitiere godo gope mamoko ma osebedo ka pok ochul bende biro dhi chopo kare kata jopur bende nyalo yudo ratiro margi kotenre kod pesa motengi ni biro dhi siro sekta nogo mar pur. Ing'e ni motelo ne budget ma kod komane ywak nitiere kaka iomo mwandu moko oko machalo kaka oduma, sukari kod gik mamoko. Bed kung'e ni kore budget ni ende nyalo tieko midhiero makedo kod magi koponi oketi e tim nikech koki biro dhi fuaro omenda mondo mi ochop kare lwasi makedo kod mani. Chris, hii winjo malong'o ka budget makawuono kopogore kod sekta no mar pur obilo yute okang'e ni korikono ang'o misefuaro ni to pesa madhi tayo budget niendi wuok manade. Wan kod hola ma wuok e pinje ma oko itiere sir michiwo kanyakla kod osuru michoka chwing kowuok kuom jotije mag piny owacho kanyakla kod jo Kenya. Erokamano Walter Manaka iselero chenro mar budget en chenro man kod wenge ariyo kata kod two faces. Wang mokwongo bat korachich otiyo ka idhi tiyo kod omenda e budget maduong', then lwedo koracham ng'iyo kaka serikal dhi yudo omenda mar chwalo chenro mag dongruok makamago. Koro i budget masani mar trilion 4.2 ma idhi somo thuolo machuok mabiro kwa jatend migawo mar omenda John Ng'ongo Mbadi en ni
serikal geno choko osuru maching mowuok kuomi an kod Lydia Okeyo kod janeno mar Ramogi TV osuru maromo $2.7 mano osuru ma aching ma serikal geno choko kowuok kuom jopiny jotich mondo ochwal budget makamae ma $4.2. Kopogore kod mano serikal bende neno ni nitiere osuru moko midhi ng'ado kata listen midhi juogo ji kata listen licenses osuru madhi chopo bilion 500 gi wiye. Koro duto serikal geno ni osuru duto te osuru machi kod osuru duto mijuogo grupo mag serikal dhi chopo $3.3 mago osuru duto te ma serikal geno choko mondo ket e tim budget makamae. Mae dhi miyo serikal dong' kod fuok mar omenda maromo bilion 876. Mano deficit gi dongere. Mano omenda madhi dong' ni serikal ongego. Serikal kum bilion 876 ni bilion 500 gi wiye serikal dhi kawo hola kowuok e pacho kae obed bengi ma pacho kae obed kuonde chulo hola ma pacho kae kata in inyalo holo piny miyo gi hola to modong' to serikal dhi holo kowuok e pinje ma oko karibu bilion 200 gi wiye ma en medruok ewi fuok madong' e budget kipimo kod hiko mokalo deficit kata fuok modong' ewi serikal ne en bilion 509 kata kamano e higani udong' bilion 876 o budget medicine udhiamo makawuono. Erokamano Chris, ing'eni bende ne wantiere ka waneno gimotimore deka moko matis. Neno ka jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok e apisi mare mar jatend migawo mar omenda kaendi. Neno kochiedho kobiro. Kendo bang' nyiri moko machuok neno ka moko kuom jotelo mawuok e migawo no endo machalo Chris Kipto men jagoro mongirore kod directors moko ochako thinyore kendo gi gate mano matung' kaniendi magichwe gi lal miro koka giduogo kendo mondo mi jood buru chako romne. Ok ang'e nang'o misomo e kinde ma chenro makama ne dhi nyime. Kora mgajong mano kanyo en jafo marota nyambaga kachiel kod Chris Owino kata kamano hateri achiel kachiel nyaka od bura ne somo mar budget. A third time, and I also request Honorable Catherine Omanyo, a strong member of that group, to second. I second fully because I was involved from A to Z. I beg to second. Honorable members, I now propose the question, which is that the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024, be now read a third time. Do I put the question? Yes. I now put the question, and I confirm that we have quorum in the House, which is that the Culture Bill, National Assembly Bill number 12 of 2024, be now read a third time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. A bill for an act of parliament to give effect to Article 11.3a of the Constitution to provide for the protection and promotion of culture and the cultural heritage of communities and for connected purposes. Next order. Order number 9, motion. Report on the consolidated fund services expenditures for the estimates for the financial year 2025-2026. Question to be put. Order. Member walking into the chamber, take the nearest seat. Honourable members, I now put the question at order number 9, which is that this House adopts the report of the Public Debt and Privatization Committee on its consideration of the consolidated fund services for the budget estimates for financial year 2025-2026 laid on the table of the House on Wednesday, 11th June 2025. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. Order number 10.
the Learners with Disabilities Bill, Senate Bill number 4 of 2023. Second reading, question to be put. Order, members on their feet, take the nearest seats. Kimani, take the nearest seat. I didn't tell you to race across the floor. Honourable members, I now put the question at order number 10, which is the Learners with Disabilities Bill, Senate Bill number 4 of 2023, be now read a second time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Next. A bill for an act of parliament to provide for the education of learners with disabilities, for the conduct of educational institutions, for learners with disabilities, and for connected purposes. Next. Order number 11, the Political Parties Amendment number 2 Bill, Senate Bill number 26 of 2024. Second reading, question to be put. Order, Commissioner Faith. Take your seat. I'll now put the question at order number 11, which is the Political Parties Amendment number 2 Bill, Senate Bill number 26 of 2024, be now read a second time. As members of that opinion say aye. Will those of the contrary opinion say nay? The ayes have it. A bill for an act of parliament to amend the Political Parties Act, Cap 7D, and for connected purposes. Next, Chair of Budget Committee, you have Finance, you have some papers to lay on the table. Honourable Speaker, I beg to lay the following paper on the table of the House today, Thursday, the 12th of June 2025. A report on the Departmental Committee on Finance and National Planning on its consideration of the Finance Bill, National Assembly Bill number 19 of 2025. Jogo makelo tije matin to mae bende dhi nyiso ni ka ng'ato tuo Kisumu, ng'ato tuo Homa Bay, Migori, Siaya, ok ochuno ni mondo iti ng'ato ikel Russia, ikel Kenyatta Hospital, amitere Moi teaching ma Eldoret. Ibro tere Russia Kisumu nikech sani koro en rang'eny mar National Referral Hospital. Ni okang' mar thieth ma koro dhi bedo Russia kata Jaramogi Oginga Odinga nyaka koro bede rang'iny mamalo, kendo tuoche moko man seche moko dami oganda kibaji inyalo thiedhi ka ok gibedo kod achiedh nade mathoth, manyiso ni kata ka hera ge aonda moko mag tuoya be seche moko jasando oganda, koro inyalo thiedhi e yono makare nikech nitiere budget manyalo miyo lwasi mar thieth makanyo kata gigo mochuno machalo kaka yedhe kanyakla kod lakteche man kod rang'iny mar rieya bende koro nyalo yudore. Mane gima temo leo. Mana kaka iselero no. Budget mar bilion 3 momi Russia kata Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital nyiso ni sani koro en rang'iny achiel kod Kenyatta National Hospital kod Moi Russia. Ma thieth ma ichiwo Kenyatta kod thieth michiwo Moi Teaching Eldoret ema koro idhi chiwo ne jotuo ma odhi Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital. Chris kapoka wei wasebedo e od bura kendi nyakora Mugajwang mak mana ni gimore mwasebedo ka wachich godo kendo waneno ka dhi nyime kendi nyaka ne wachak bedo ka kochino chopo seche maga 4 5 6 7 8 nitiere kalapapla moro mosebedo kaluorore e wi od bura kaendi kendo kum thuolo ka thuolo kinde ka kinde ogo tiklo ogo machieglo kendo menyo jok mantiere lo motwo kaendi ka en e kor lwasi. Chris okang'e ni ma en rang'iny mar arita kwe kech kopogore kata mana ndege mosebedo kaluorore e wiye kaendi waneno ka nitiere ka kod farese ma bende yugi ojambo to bende jolweny nie wigi mobeda kicha ka giluoro od bura kaendi geche ma jabedo katiyo ga peini gendi bende oketne gi rate ogoge ratege ni ok ginyal luoro kama gisebedo ka giluoro mapiyo. Mago mosebedo ka bende chunge od bura kaendi bende ok nyal chunge od bura ka nitie kar gimoketne gi ni kawuono nikech odiochieng' moyiedhi gichungi oko. Kalapapla mantie wiye ka ni Chris. Walter,
mana kaka isekole mano en okang' mar ng'awo andhadhu kata ng'awo ngas mar arita. Ang'o momiyo ing'awo arita odiochieng' ma kawuono? Mokwongo ing'awo arita nikech odiochieng' moyiedhi ma piny Kenya somo budget mare. Ing'e ni budget ma piny Kenya somo ni piny Tanzania bende dhi somo margi e jumani, piny Uganda bende somo e jumani. En gima pinje mag Afrika ma ugwe okete gini gisomo budget margi e juma achiel. Kopogore kod mano, kopogore kod budget misomo, arita ochochni, arita orochre e boma ma Nairobi. Kaluwore kod ng'anyo ma rowere osebedo ka ketogo sirikal tisri. Ng'anyo ne ochakre gokinyi, ng'anyo dhi mbele nyaka sani. Kidhi alwora mar doho mamalo ma Supreme Court, obila rakore kod jo ng'anyo sani. Kidhi Moi Avenue, obila rakore kod jo ng'anyo. Kibiro apaya ma Harambe Avenue, en ni arita ong'aw kaluwore kod ng'anyo madhi nyime e bomani ka jo piny ng'anyo ka giseyo ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat ogwe tao kaluwore kod weche ma iwacho ni itudego kod tho mar Albert Ojwang'. Mamiyo arita ong'aw odiochieng' ma kawuono kopogre kod budget mokalo. To bende ochako ng'awe kaluwore kod komiti mane dhi nyime mar arita kwe mane dayo dho jodito e sekta mar obila odiochieng' ma kawuono. E kod Makajwang' pod wantiere od bura kaendi mana mar kolo gino madhi nyime, koro mathoth kanyakla kod gigo madhi nyime kaendi ok nyal yudo kumoro amora kopogore kod Ramogi TV. Med mana kete kaendi koponi penjo moro nitiere to wanyalo lwar go piny, mak mana ni wadwa ni mondo wachikre wang'ini tang'o madhi nyime e dhot maduong' mar od bura mamalo, ok matin, mamalo kachiel kachiel. Yes, Rosa Buyu. What is the point of order? Thank you, Speaker. Speaker, I like it that you said the minister, but I also want to add something. Probably you just forgot to mention it, the expert minister. Thank you, Mr. Speaker. Minister, take your seat. Take your seat. Order. Members on their feet, take your seats. Honorable members, I have a short communication. Honorable members, Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order 244C. Who is the member with his phone? Who is the member behind KJ? Honorable Gonzirai, you are one of the fathers of this house. We forgive you. Okay, other members. Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and Standing Order 244C require the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning to make a public pronouncement on the budget policy highlights and revenue-raising measures for the national government each financial year. Pursuant to the said provisions, I will shortly interrupt the business of the House to allow the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning to make a public pronouncement on the budget highlights and revenue-raising measures for the national government for the year 2025-2026 and the medium term. In accordance with the standing orders, I have also designated a suitable place in the chamber for that purpose. Honourable members, as we welcome the Cabinet Secretary to the National Assembly, I wish to remind the House that today's event is largely ceremonial. No decision will be required on the speech as the supply period, which commences with the consideration of the budget estimates and concludes with the enactment of an appropriation act, is still ongoing.
Having said that, honorable members, and before we proceed, I take this opportunity to acknowledge and recognize the presence of distinguished guests in the galleries of the House today, both the Speaker's Gallery and the public gallery. They include members of Cabinet, Principal Secretaries, Chairpersons, and Chief Executive Officers of various parastatal senior government officials, members of the Diplomatic Corps, and development partners. Honorable members, I also wish to recognize and appreciate the presence of university student leaders and their colleagues from our universities across the country, members of Bunge la Wananchi, representatives of various youth and women groups, a group of traders representing a cross-section of our small-scale business community, including border riders who are with us today. On behalf of the National Assembly and on my own behalf, I welcome all of you to the National Assembly. Before I invite the Cabinet Secretary to make the pronouncement, I wish to remind the House that in accordance with the provisions of Standing Order 244C3, the Cabinet Secretary shall be heard in total silence, without question or clarification being sought by any one of you. Honorable members, and you'll only cheer by thumping your feet, not by verbal expressions. Honorable members, I now interrupt the business of the House to allow the Cabinet Secretary to make a public pronouncement on the budget policy highlights and revenue-raising measures for the national government for the financial year 2025-2026. The Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, Honorable FCPA John Mbandi Ngonga, AGH. You are now invited to proceed. I thank you, members. Yes. Thank you, Mr. Speaker, and honorable members of the National Assembly. I want to thank you, Mr. Speaker, for granting me this opportunity to read budget highlights and revenue-raising measures for 2025-2026. Mr. Speaker, it is with great honor and privilege that I present to this esteemed House and the people of Kenya the budget statement for the financial year 2025-2026 budget. I make this statement in compliance with Section 40 of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order number 241 of the National Assembly. Mr. Speaker, these legal provisions give life to the building constitutional requirements of good governance to which the President and certainly the National Treasury and Economic Planning remain fully committed to. Mr. Speaker, at the outset, allow me to express my sincere gratitude to His Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces, for the trust he bestowed upon me by appointing me as the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning to provide leadership in economic and financial affairs of our country. I remain mindful of the aspirations and high expectations of the Kenyan people as I serve in this office. The Constitution protects realization of economic, social, and cultural rights, which includes the rights to adequate food, to adequate housing, to education, right to health, to social security, and to take part in cultural life, to water and sanitation, and also right to work. This budget, Mr. Speaker, speaks to these rights and reaffirms the priority policies and strategies aimed at stimulating economic recovery articulated in the bottom-up economic transformation agenda, otherwise known as BETTER, while highlighting the achievements over the past 2.5 years in enhancing the livelihoods of Kenyans. At its core, BETTER has adopted a value chain approach
focusing on strategic investment in areas that generate the highest impact, particularly in job creation and income generation at the grassroots level. Mr. Speaker, significant successes have been achieved through targeted intervention and structural reforms. These measures have laid a solid foundation for economic recovery and set us on a path towards long-term growth and stability. Mr. Speaker, let me mention just a few achievements under better. First, the Kenyan economy has remained resilient and registered an average growth in the African region over the same period. Other macroeconomic fundamentals such as inflation and exchange rates have strongly rebounded and are projected to remain stable. Second, the government has rolled out fertilizer and seed subsidies to farmers across the country, and that has boosted production in key food value chains and revived underperforming or collapsed export crops such as pyrethrum. Since February 2024, Mr. Speaker, a total of 6.5 million registered farmers have benefited from the fertilizer subsidy program. And as a result of these initiatives, the cost of fertilizer has declined by 67% from Kenya shillings 7,500 in 2022 to 2,500 in 2025. While maize production has increased by 38.9% from 61.7 million bags in 2022 to 85.7 million bags in 2024. This is a clear demonstration of the positive impact of our agricultural reforms towards food security and improved household income. Third, to support livelihoods and small businesses, the government has disbursed loans amounting to over 75 billion by the end of May 2025 through the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. This initiative has provided access to affordable credit to over 26 million customers with a strong base of 9 million repeat borrowers and a repayment rate of 79%. A total of 4.5 million borrowers are eligible to be graduated to the mainstream financing institutions. And to build a culture of savings for the future, the fund has also successfully mobilized 4.5 billion in savings from its beneficiaries. Fourth, to enhance the attainment of universal health coverage, the government has expanded social health insurance. And as of May 2025, more than 22 million Kenyans were registered with the Social Health Authority, what we call SHA, representing a remarkable 175% increase in membership compared to the 8 million previously enrolled under the defunct National Hospital Insurance Fund, NHIF. This marks a major milestone, Mr. Speaker, in our health sector reforms and brings us closer to our goal of equitable, affordable, and accessible health care for all. Fifth, in fulfillment of the commitment to deepen home ownership and close the housing gap, the government has facilitated the construction of affordable housing units across the country. Since September 2022, 2,379 affordable housing units have been completed across 4 counties, with another 11,000 units in the last stages of completion. The units have been advertised for sale to the public through the Boma Yangu platform. And in addition, there are 148,465 units under active construction across the remaining 43 counties. As part of the program, the government is also supporting the development of institutional housing for the uniformed services and students. Mr. Speaker and honorable members, these efforts have created over 250,000 direct and indirect jobs for Kenyans. In addition, over 11 billion has been ring-fenced for Juakali and MSMEs to support local fabrication of steel doors, windows, and other construction materials. Sixth, to drive digital transformation and inclusion, the government has expanded last-mile fiber optic connectivity to 13,590 kilometers in 2025, up from 8,900 kilometers in 2022, an increase of 53%. Two, established
285 digital hubs across the country, and also increase the number of digitized government services from 350 in 2022 to 20,985 in 2025 through integration with the e-citizen and mobile platforms, ensuring seamless access for all Kenyans. 7, to promote access to reliable and competitive energy. The government has expanded energy generation by installing an additional 167 megawatts of electricity from 3,076 megawatts in 2022 to 3,243 megawatts in 2025. This has enabled connection of 932,839 more customers to electricity. The system peak has increased from 2,149 megawatts of electricity in July 2022 to 2,316 megawatts of electricity in February 2025. The total number of customers connected to electricity has increased to 10 million in 2025 from 8.9 million in 2022. 8. To boost education and training outcomes in the country as a tool of creating equality in the society. The government has invested significant resources and implemented radical changes in the education sector, and these include resolving the uncertainty around the competency-based curriculum, CBC, launching of the Kenya Education Management Information System to consolidate all existing student registers from early childhood development to institutions of higher learning into a single centralized database. And 3, rolling out of a new student-focused higher education focusing model with special emphasis for students from vulnerable families. Additionally, in order to improve the teacher-student ratio, the government has recruited 76,000 teachers, including junior secondary school teachers. 9, to enhance domestic and regional connectivity, boost rural productivity, improve urban informal settlements, and reduce urban congestion, this government has constructed an additional 1,574 kilometers of roads and 129 bridges from 2022 to April 30th, 2025. Further, the government has rehabilitated an additional 212 kilometers of roads and periodically maintains 126,177 kilometers of roads. 10. The government has also made significant progress in expanding social protection through the Inua Jamii Cash Transfer Program. From 2022 to 2025, the number of households with orphans and vulnerable children receiving support has increased by 65% to 428,421. Additionally, persons living with disabilities registered for support grew by 34% to 59,637. The number of senior citizens aged 70 years and above registered for social protection also rose by 66% to over 1.2 million. These efforts have provided stable incomes to the beneficiaries and reduced their dependency on relatives, enhancing their dignity and quality of life. Mr. Speaker and honorable members, notwithstanding these achievements, we are aware that a lot remains to be done in order to address the pressing challenges facing Kenyans. And Mr. Speaker, in this year's budget-making process, we accorded Kenyans an opportunity to share their views on how to address the economic challenges facing our country. In my various engagements at open barazas and in the media, Kenyans have been very resolute in voicing their concerns that include overtaxation and high cost of living, unemployment, need for protection of the poor and vulnerable, and more importantly, the need to reduce government expenditure and wastage of resources across the national and county governments. Mr. Speaker, I am alive to these domestic challenges facing Kenyans and the external factors such as geopolitical tensions and shifting global trade dynamics that lead to escalation of the cost of essential commodities in the country, requiring comprehensive responses by government. As you may recall, the social unrest precipitated by the Finance Bill of 2024 brought to the fore the importance of values and principles of governance as enshrined in our Constitution.
In response and to win public trust, we have strengthened public participation in all policy formulation, including budget-making process. Indeed, Mr. Speaker, I have actively engaged Kenyans in various social forums in an effort to promote inclusive dialogue on the challenges facing our economy. And as a result of these consultations, we have focused on the following broad areas. First, easing tax burden on Kenyans by the pool of taxpayers and enhancing tax compliance. In this respect, the ongoing digitization and automation of the Kenya Revenue Authority in line with the Kenya's medium-term revenue strategy. Thus, all who are able shall henceforth contribute to financing the operations of government and development of our country. Second, to enhance liquidity in the economy and support small businesses, we have started the process of settling pending bills that have been validated, particularly those related to road construction, which has resulted in resumption of road construction projects across the country. Mr. Speaker, the pending bills verification committee will share their final report by the end of June 2025. This report will be analyzed and recommendations tabled in Cabinet for approval, after which we shall embark on the process of clearing the eligible bills, starting with those related to individuals, businesses, and the micro, small, and medium enterprises, majority of whom have borne the brunt of non-payment. Third, promotion of good governance on public finance matters. Mr. Speaker, Kenyans have expressed concerns about the public debt. Indeed, there is a perception of lack of transparency in the management of public debt. In this regard, I requested the Auditor General to conduct a comprehensive audit of public debt. This audit is currently ongoing, and once completed, the report will be shared with this House. Fourth, there has been public perception and concerns in the past that our budgets tend to be unrealistic. To address these concerns, we took a two-pronged approach. First, we adopted the zero-based budgeting, where every budget item has to be justified at the beginning of every financial year. This process was used in the preparation of the financial year 2025-2026 budget, which is the first time it is used, and which budget I submitted to this House on the 30th of April 2025. Second, in response to concerns on unrealistic revenue projections, we have reduced revenue projection to be in line with the trends. Therefore, Mr. Speaker, revenue projections in the financial year 2025-26 budget and over the medium term are consistent with the growth of the economy. Fifth, Mr. Speaker, in order to improve governance in the public procurement process, I launched the e-procurement system on April 7, 2025, and beginning of 1st July 2025, all procurement by ministries, departments, and agencies will be done through the e-procurement system without any exception. This will reduce the opaqueness and save government resources, estimated at 10% of procurable budgets. Sixth, we have taken deliberate efforts to enhance transparency and promote inclusive policy making and deepen public understanding of government economic priorities. We have not only intensified media engagement through the TV stations and radios, but have also engaged the public in open places like Jivanji Garden, Bunge la Mwananchi, and Mombasa County, where we held a meeting at Swahili Port Amphitheatre. Similar engagements have taken place in other locations in Nairobi, Mombasa, Eldoret, and Nyeri, thereby providing valuable insights and lessons which have been taken into consideration while preparing this budget. Seventh, Mr. Speaker, in order to create additional jobs for the youth, the government has begun rolling out Climate Works, a nationwide program that will engage over 110,000 youth across all 47 counties. The program started last year in Nairobi's informal settlements and has been a great success. Now it is being expanded to the rest of the country. Climate Works is designed as a social support program that gives young people paid work to improve their communities. The youth will help build roads, plant trees, and clean up the environment in their neighborhoods.
Thus, through this climate work, the government is not only providing a paycheck to help young people meet their immediate needs, but also offering financial support to help them develop themselves and their families. Indeed, the program enables them to save money and prepare for their next steps, including starting businesses, continuing their education, or finding long-term jobs. I encourage all our youth to register ahead of the registration deadline. Today, Mr. Speaker, having heard Kenyans loud and clear, we have accommodated their diverse concerns in the financial year 2025-2026 budget. And in this regard, this budget provides highlights of the measures the government has taken to stimulate economic recovery, strengthen macroeconomic stability, and enhance resilience of our economy. Mr. Speaker, achieving these strategic objectives will require that we pull in the same direction. It is in this context that His Excellency the President has urged us to put our differences aside, build bridges, and focus on implementation of strategic interventions for a better Kenya. Mr. Speaker, in this respect, the theme for this year's budget is stimulating sustainable economic recovery for improved livelihoods, job creation, and business and industrial prosperity in line with better. That is bottom-up economic transformation agenda. That is the theme. Mr. Speaker, as we move forward in the implementation of the government's agenda, we are also conscious of the fiscal constraints that demand our collective attention and thoughtful action. 1. Rising demands for increased public spending, which could lead to either higher debt or the need to raise taxes, both of which require careful consideration and balanced decision-making given current public concerns. 2, we face constraints on account of public debt accumulation. Progressively, our debt carrying capacity has narrowed. This calls for prudence and discipline on how we manage and take on new debt. And finally, we face the challenges of mobilizing higher tax revenues as we must balance the need for increased revenues with the need to keep the cost of doing business low to stimulate economic growth. Mr. Speaker, honorable members, these constraints are interlinked, and addressing them effectively requires strategic planning, fiscal discipline, and a commitment to long-term sustainability. In this regard, this budget will continue to implement a fiscal consolidation plan designed towards slowing down the growth of public debt while protecting service delivery to our citizens. Given the limited resources we have made tough choices by curtailing funding to lower priority areas. This has allowed us to redirect our scarce resources towards the better core pillars and enablers, accelerating outcomes for citizens while maintaining pro-poor spending in health, education, and vulnerable groups. Mr. Speaker, the rest of my statement will present the economic context around which this budget is prepared, policy priorities and structural reforms under better, the proposed resource allocations as well as revenue-raising measures that the government will implement in the financial year 2025-2026 budget. And therefore, let me start with economic policy context. And I will first speak to the global context. Mr. Speaker, 2025-2026 budget has been prepared in the context of heightened uncertainty due to recent tariff wars and the intensification of geopolitical tensions, which continue to pose significant risks to global economies. In this regard and respect, global economic growth is expected to slow from 3.3% in 2024 to 2.8% in 2025, and finally to 3% in 2026. Now, let me come to the domestic economy. Mr. Speaker and honorable members, on the domestic front, the economy has remained resilient, as I stated earlier, recording an average growth of
growth rate of 5.2% for the years 2023 and 2024. This performance is higher than the global average of 3.3% and also higher than the sub-Saharan African region average of 3.8 over the same period. This strong growth reflects the impact of sound and deliberate policies as well as the resilience of our well-diversified economy. These factors have enabled us to withstand significant domestic and external shocks while maintaining a steady path of progress. In 2024, the economy grew by 4.7%, supported by positive growth in all sectors except construction and mining. This growth was lower compared to 5.7% in 2023, mainly due to adverse effects of floods in the second quarter and the anti-finance bill protests in the third quarter of 2024 that disrupted economic activities. In fact, our economy closed down for about 3 months. Mr. Speaker, the government's policy interventions have strengthened the macroeconomic indicators as reflected in the following achievements. Number one, inflation rates has declined to 3.8% in May 2025 from a peak of 9.6% in October 2022. The prices of essential food items including sugar, milk, maize flour, wheat flour, bread, and rice, among others, have eased. For example, the price of 2 kilograms of sifted maize flour has declined to 156.9 shillings in May 2025 from Kenya shillings 177.7 in October 2022. Similarly, cost of energy and power has also come down over the same period. Second, in response to the decline in inflation, the Central Bank of Kenya has gradually eased monetary policy, lowering the central bank rate from 13% in August 2024 to 9.75% in June 2025. With the easing of monetary policy stance, interest rates have been declining. For example, the 91-day Treasury bills rates have declined from an average of 15.9% in May 2024 to 8.3% by May 2025. In addition, the average commercial bank lending rates that peaked at 17.2% in November 2024 have since declined to 15.7% in April 2025 and are expected to decline further. This decline has not only reduced the cost on government debt, but is also expected to stimulate lending by banks to the private sector and support economic activity. And third, foreign exchange market has remained stable, supported by a narrowing in the current account deficit and improved investor sentiment and confidence in our economy. The current account deficit narrowed to an all-time low at 1.3% of GDP in 2024 from 2.5% of GDP in 2023, supported by export of goods, resilient tourism, and remittance inflows and a contraction in food imports. As a result, our foreign exchange reserves have increased to their highest levels and stood at US dollars 10.5 billion, which is equivalent to 4.7 months of import cover by 30th of May 2025, and continue to provide adequate cover and a buffer against any short-term shocks in the foreign exchange market. The exchange rate against the US dollar has also appreciated from 159.7 to the dollar in January 2024 to stabilize at Kenya shillings 129.3 shillings to the dollar by 30th of May 2025. Mr. Speaker, the economy is expected to sustain growth momentum in 2025 and 2026, with the growth projected at 5.3% per year. And Mr. Speaker, this growth outlook is premised on a stable macroeconomic environment over the medium term. To foster macroeconomic stability, the government will continue to uphold prudent monetary and fiscal policies, ensuring that our actions remain aligned with the evolving needs of the economy and of the Kenyan people. As part of the process, the government will work
to ensure that inflation remains within the targeted range, maintain a competitive exchange rate to the dollar, and deliver stable interest rates. Fiscal policy stance over the medium term will continue to support the government's priority programs under BETTER through a growth-oriented fiscal consolidation path. And as such, the fiscal deficit is projected to decline from 5.3% of GDP in the financial year 2023-24 to 2.7% of GDP in the financial year 2028-2029. Mr. Speaker, Kenya's economic outlook faces both external and domestic risks. Globally, trade tensions, financial market volatility, and geopolitical conflicts could reduce Kenya's exports, tourism and remittances, as well as raise costs of essential commodities. In the domestic scene, extreme weather may impact agriculture, infrastructure, and food security. The government is monitoring these risks closely and will take necessary action and measures to safeguard macroeconomic stability. Mr. Speaker and honorable members, let me now expound on the policy priorities and structural reforms that the government is implementing to sustain economic growth and improve livelihood of Kenyans. The priorities are under the bottom-up economic transformation agenda. Mr. Speaker, as I have already affirmed earlier in my statement, government's initiatives under BETTER over the last 2.5 years have resulted in significant successes, notwithstanding a challenging domestic and external landscape. Over the medium term, the government will consolidate the gains already realized to stimulate sustainable economic recovery for improved livelihoods. Towards this end, the government will continue to implement policies, programs, projects, and the interventions geared towards 1. Bringing further down the cost of living, 2. Ensuring food security, 3. Creating jobs, 4. Expanding the tax base, 5. Improving foreign exchange balances, and finally, fostering inclusive growth. Priority will be given to attracting strategic investment across BETTER's 5 core pillars and their enablers, using a value chain approach to enhance production and add value and improve market access. This will be supported by a whole-of-government approach to service delivery. Mr. Speaker, the government will also implement the following interventions to support and accelerate economic recovery. First, continue to uphold macroeconomic stability and strengthen security to ensure a safe and supportive business environment. Second, accelerate the development of key infrastructure, including roads, railway, energy, and water systems to lower the cost of doing business and ease the movement of the people and goods. Third, boost investment in key economic sectors to drive broad-based, sustainable growth by advancing agricultural transformation, strengthening manufacturing, promoting environmental conservation and climate change mitigation, revitalizing tourism, and ensuring sustainable land use and management. Fourth, strengthen human capital development by increasing investment in health, education, and targeted social safety nets for vulnerable populations to achieve both social and economic outcomes. Fifth, promote empowerment of youth, women, and persons living with disability through government-funded programs complemented by strategic partnerships with private sector organizations. Sixth, facilitate fiscal decentralization by allocating shareable revenues to government and effectiveness in public service delivery. I want now to turn to delivery. And finally and lastly, undertake policy reforms to improve efficiency and effectiveness in public service delivery. I want to now turn to a presentation on building resilience against change. Here, Mr. Speaker and honorable members, climate change, we all know, is now a global crisis. And Kenya remains vulnerable to the impacts of climate change, which pose both economic and fiscal risks. In response, the government is taking proactive steps
to align with the global transition towards a low-carbon, climate-resilient future. To address the challenges and opportunities in climate finance and investment, the government has developed a number of frameworks, including climate finance mobilization strategy, national policy fund social and environmental sustainability projects. The government is developing a sustainability-linked bond framework that will allow the issuance. We reaffirm our dedication to protecting our environment, safeguarding livelihoods, and building a climate-resilient Kenya. In Kenya for current and future generations. Mr. Speaker, as a country, we continue to experience challenges of disaster occurrences, mainly due to weather variability and climate change. These significant fiscal disruptions, while at the same time affecting lives and livelihoods of millions of Kenyans. Mr. Speaker, in order to have a financing framework to manage disaster risks, the government is finalizing the development of the Public Finance Management Disaster Risk Management Fund regulations of 2025. The regulations seek to establish a dedicated fund for addressing 4 cycles of disaster risk management, namely preparedness, mitigation, response, and recovery. Allow me now to turn to policy and legal institutional reforms. Mr. Speaker, recognizing that sustainable economic recovery depends on the timely implementation of effective policy, legal, and institutional reforms, the government is implementing the following interventions to enhance the business environment, improve efficiency in public service delivery, and bolster accountability and transparency in the management of public finances. Number 1, public procurement reforms. Mr. Speaker, to streamline public procurement, we developed the Public Procurement and Asset Disposal Amendment Bill of 2024, which is currently in Parliament for promote the use of local content and align with international best practices. I urge the honorable members to fast-track this enactment. Its enactment. Mr. Speaker, in order to fully automate public procurement and asset disposal processes, I launched the end-to-end e-government procurement system in April 2025. The e-government procurement system is a departure, a complete departure from the manual processes, and will lead to increased bidder participation, enhanced efficiency in processing of procurement requests, and increased authenticity of procurement documents through integration with various government systems. Mr. Speaker, the rollout of the e-procurement system is scheduled for July 2025. In order to ensure effective use of this system, the National Treasury rolled out the training of end users from procuring entities in both the national and county governments on the e-government procurement system phase 1 modules that cover procurement planning to contract management. We have since trained suppliers, and to date, 400 e-government procurement system end users comprising public finance management staff and suppliers from both the national and county governments have been trained in readiness for full rollout in July 2025. Next, I want to speak to restraining growth of public sector wage bill, which has been of serious concern. Mr. Speaker, the government continues to implement measures aimed at reducing the ratio of the government wage bill as a share of tax revenue, with a view to free much-needed resources for priority social and development spending. The government will implement the following initiatives to control the wage bill. First, the government will fully implement the unified human resource management system across all public sector entities by July 2025. This initiative is part of broader efforts to enhance public sector efficiency, improve management of wage bill, and ensure the effective utilization of public funds. Second, the Salaries and Remuneration Commission continues to sustainably reduce the number of allowances in public service through a phased approach aimed at streamlining allowances to improve transparency, accountability, equity, and fairness, thereby ensuring total public compensation bill is affordable and fiscally sustainable.
To this end, the Salaries and Remuneration Commission will progressively review allowances and benefits in the future collective bargaining agreements, aligning them to the allowances policy guidelines for the public service. Allow me now to turn to state corporations reforms. Mr. Speaker and honorable members, state corporations are a major source of fiscal risks to public finances due to management and operational inefficiencies. An assessment conducted by the National Treasury to determine viability of state corporations identified critical gaps and vulnerabilities. Mr. Speaker, to address the vulnerabilities, the Cabinet in January 2025 approved reforms to streamline state corporations and enhance governance and accountability of the corporations. The reforms target to address operational and financial inefficiencies, enhance service delivery, and reduce over-reliance on exchequer support by state corporations. The approved reforms include the following. First, merger of 42 state corporations into 20 entities to improve operational efficiency and eliminate redundancy, as some have duplicating and overlapping mandates. Second, dissolution of 25 state corporations and their functions transferred back to their parent ministries or other state corporations. Third, restructuring 6 state corporations to align their mandates for improved performances. Fourth, declassification of 4 public funds currently categorized as state corporations and transferring their functions back to the relevant ministries. And fifth, declassification of 13 professional bodies currently categorized as state corporations to private entities with no exchequer budget. Mr. Speaker, thank you. Mr. Speaker, in order to enhance operational efficiency, improve governance and ownership of state corporations, the government developed the Government-Owned Enterprises Bill of 2024. The bill is part of broader efforts by the government to streamline public enterprises, reduce fiscal risks, and enhance service delivery to citizens. The bill is currently before this August House for consideration. Thank you. I urge honorable members to favorably consider the bill to enable its enactment. Mr. Speaker, in order to secure the uptake of cotton production, while also providing alternative linked supplies for local apparel manufacturers, the Cabinet approved the revival and commercialization of Rivatex East Africa Limited by onboarding non-equity strategic partners. Mr. Speaker, on sugar sector reforms, His Excellency the President reaffirmed his commitment during this year's Madaraka Day celebrations to ensure the prompt payment of sugarcane farmers. The government has also taken practical steps to deliver its promise to modernize the mills and transform these once struggling factories into productive, sustainable enterprises. Currently, 4 state-owned sugar factories, Chemelil Sugar Company, Muhoroni Sugar Company, Nzoia Sugar Company, and South Nyanza Sugar Company, which is also known as Sony, have been placed under competitive leasing arrangements. This initiative is expected to enhance efficiency, restore profitability, and protect the livelihoods of farmers. Let me now turn to pending bills. Mr. Speaker, the government remains committed to resolving the long-standing issues of pending bills dating back to 2005 as part of broader efforts to strengthen public financial management and restore confidence in government processes. In this respect, the Pending Bills Verification Committee that was appointed in September 2023 is currently finalizing its report for submission by end of this month. Since its inauguration, the committee received a total of 65,625 pending bills claims valued at over 571.6 billion. The committee has analyzed 57% of the bills received valued at 522 billion. The 57% is in terms of numbers. Out of this, a total of 229 billion has been recommended for settlement. Once the committee submits its report, we shall submit the recommendations to Cabinet for approval to settle the pending bills.
Let me now speak to national assets and inventory management reforms. Mr. Speaker, in order to promote prudent management of public assets and liabilities, the National Treasury digitized assets in the assets and inventory management modules in the IFMIS for use by both national government and county governments. Already, 52 state departments have gone live on the IFMIS asset module and are at various stages of uploading their registers for 6 asset categories, namely land, building, motor vehicles, ICT equipment, office equipment, and furniture and fittings. In addition, a roadmap is in place to roll out the module to the county government, and this reform will enable accounting officers have visibility of all assets and inventory under their control and facilitate optimal assets utilization. Mr. Speaker and honorable members, to enhance the management and utilization of public assets, the government is developing a policy on public sector asset valuation. The policy will support accurate financial reporting, strengthen fiscal discipline, and inform evidence-based public investment decisions. In addition, the government will develop framework to facilitate identification of public sector assets, and this will ensure accuracy and completeness of assets register, which are critical for transition to accrual basis of accounting. On financial sector reforms, Mr. Speaker, the banking sector has remained stable and resilient with a strong asset base, which grew by 1.5% from 7.6 trillion in April 2024 to 7.7 trillion in April 2025. To anchor the banking sector to continue playing its role in Kenya's socio-economic transformation, various reforms have been implemented, which include, first, the Central Bank of Kenya lifted the moratorium on licensing of new commercial banks in Kenya in April 2025. This is expected to attract foreign direct investment in the sector, resulting in competition and consequently reduced lending rates. Second, to promote the greening of banking sector, Central Bank of Kenya in April 2025 issued the Kenya Green Finance Taxonomy and the Climate Risk Disclosure Framework for implementation by the sector. The Kenya Green Finance Taxonomy is a tool to classify whether particular economic activities are green or environmentally sustainable and promote the transition to a low-carbon economy. The Climate Risk Disclosure Framework is aimed at enabling banks to integrate climate-related risks into their governance, strategy, risk management, and disclosure frameworks. It is also intended to enable banks to leverage on business opportunities from efforts to mitigate and adapt to climate change. And third, issuance of guidelines on global liquidity standards and leverage ratios. The Central Bank of Kenya in April 2025 issued guidelines on liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, and leverage ratio for the banking sector. These guidelines will enhance the banking sector's liquidity and capital frameworks to promote greater financial stability and resilience, thereby ensuring that banks have the ability to withstand unexpected shocks, maintain stable funding, and manage their risk profiles effectively. Mr. Speaker, the Central Bank of Kenya, in collaboration with the National Treasury and other stakeholders, are developing the National Financial Inclusion Strategy for the period covering 2025 to 2028. The strategy provides a consolidated framework for advancing financial inclusion agenda to meet the needs of all Kenyans through deepening access and usage of financial services, enhancing quality of affordable financial products that meet consumer demands. Mr. Speaker, to strengthen digital finance in Kenya, the government will continue to implement the National Payment Strategy for the period 2022 to 2025 and fast-track finalization of a national policy on digital finance. In order to reform and modernize the national payment system, Central Bank of Kenya is doing the following. 1. Undertaking a comprehensive review of the national payment system legal and regulatory framework. 2. Implementing a fast payment system that seeks to address persistent challenges in interoperability, affordability, and the high cost of digital transaction. And third, effective 1st July 2025, the Kenya Electronic Payment and Settlement System will transition to a 24/7 settlement capability. This will support round-the-clock trade, enable faster clearing of government payments,
facilitate real-time business-to-business transactions, and provide greater flexibility for consumers and financial institutions. Mr. Speaker, following the grey listing of the Republic of Kenya by the Financial Action Task Force in February 2024, the government has continuously addressed the technical deficiencies identified in Kenya's Mutual Evaluation Report, which was published by Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group in September 2024. Mr. Speaker, as you are aware, one of the technical deficiencies identified in the Kenya's Mutual Evaluation Report was lack of a policy and regulatory framework to the virtual assets and virtual assets service providers. In order to regulate this sector, the government has developed the Virtual Asset Service Providers Bill 2025, which is currently before Parliament. Again, I urge honorable members to fast-track its enactment. On capital markets development, to further deepen the capital markets, the government continues to review the legal and regulatory framework to address emerging issues in the sector. In particular, the government overhauled the public officer regulations and collective investment schemes regulations to spur uptake of products while ensuring that investors are protected. The government has also approved new regulatory frameworks to support credit ratings and alternative investment funds, which have attracted a lot of interest from investors. Further, the government is in the process of reviewing the regulatory frameworks for licensing, margin trading, conduct of business for market intermediaries and mergers, acquisitions, and takeovers. Once in place, these regulations will reinvigorate capital markets activity and make our capital markets more facilitative and efficient. Mr. Speaker, to diversify the government sources of financing, a Sukuk bond has been issued while other Sharia-compliant products are in the pipeline. The first Sukuk bond raised 3.2 billion, which has been effectively deployed in the Affordable Housing Program and pension reforms. Mr. Speaker, in the Tax Laws Act, Mr. Speaker, now I turn to the pension reforms. Mr. Speaker, in the Tax Laws Amendment Act 2024, we introduced a number of incentives aimed at increasing disposable income to our senior citizens once they retire. And I thank this Honorable House for passing this Tax Laws Amendment Bill in December. We, among others, increased tax deductible amount, removed tax on all retirement benefits, and introduced tax exemption on pension savings towards post-retirement medical schemes. Mr. Speaker, despite the reforms introduced in this sector, benefit adequacy remains a persistent challenge. Many retirees still find their pensions insufficient to meet their basic needs. And Mr. Speaker, the retirement benefits system predominantly covers the working population in the public and private sector to the exclusion of the unemployed population, who are majority in the informal sector. To address this, the National Treasury, in collaboration with key stakeholders, is implementing the National Retirement Benefits Policy. This policy outlines a clear, forward-looking strategy to address long-standing structural challenges, such as fragmented legal frameworks, exclusion of informal sector workers, limited medical cover for the elderly, weak portability mechanisms, and inadequate dispute resolution structures. Mr. Speaker, the government remains committed to fulfilling its obligations to retired public servants while ensuring that our pension systems is modern, inclusive, efficient, and sustainable. In this respect, the government is undertaking reforms aimed at delivering faster, more transparent, and citizen-friendly pension services. Key among these reforms is the re-engineering of the Pensions Management Information System, which, together with the launch of a pension self-registration platform, will significantly improve data accuracy, enhance biometric verification, and reduce pension processing time from several months to less than 30 days. These reforms will also ensure real-time claims tracking and integration with the National Identification and Payroll System, reducing errors and potential leakages. The re-engineered pension management system is planned for rollout on 1st of July 2025 and will transform pension administration by 1. Enabling ministries, departments, and agencies to submit pension claims online
at source through integration with government human resource systems. 2, allowing pensioners and beneficiaries to access services remotely and track the status of their claims in real time. And 3, providing automated updates to clients on the progress of their claims through system-generated notifications. On insurance reforms, Mr. Speaker, to facilitate the growth of the insurance industry in Kenya, the government will speed up the approval of the National Insurance Policy and its implementation. The policy will guide the review of the Insurance Act, which has served its purpose, albeit with progressive amendments for the last 30 years. Mr. Speaker, the Insurance Regulatory Authority is undertaking focused training on livestock and crop insurance, targeting farmers and pastoralist communities. These efforts are aimed at improving understanding and access to agricultural insurance as a tool for mitigating climate-related risks and protecting livelihoods of farmers and pastoralist communities. The authority is also conducting a comprehensive money laundering and terrorist financing risk assessment on the vulnerability of the insurance industry. This will aid in the identification of areas of improvement so as to strengthen the supervisory framework. On reforms under the education sector, Mr. Speaker, the National Treasury is committed to upholding the right to education, including free and compulsory basic education as guaranteed under Article 53B of the Constitution of Kenya. While we are cognizant that examinations must be conducted as scheduled later this year, there is need to undertake a critical evaluation of the costing of examinations, assess the sustainability of the program in view of the prevailing fiscal constraints, and explore optimal options for delivering national examinations in order to ensure economy and value for money in public spending. Mr. Speaker, a key consideration is the merits of public funding of examination fees for all primary and secondary school candidates, including those from well-off households, as opposed to targeting the vulnerable students in our schools. We should also explore options of making the exercise of delivering national examinations simpler and affordable without compromising the credibility of the exercise. To this end, the National Treasury is in consultations with the Ministry of Education on how best to achieve this at a minimal cost possible, including evaluating possible cost-sharing mechanisms. Mr. Speaker, the government remains committed to ensuring access to quality education for all children. In this regard, I assure the public and the 2025 examination candidates of our commitment to provide adequate funding for 2025 national examinations. On the fiscal policy framework, Mr. Speaker, the implementation of 2024-2025 budget has faced notable challenges, primarily following the withdrawal of the Finance Bill of 2024. Its withdrawal, alongside the associated public demonstrations, adversely affected economic activity and disrupted business operations across the country, compounding the fiscal pressures facing the government already. In response, the government undertook a revision of the fiscal framework through Supplementary Expense Number 1 in August 2024. This revision reflected a lower revenue base following the preliminary outcomes of financial year 2023-24, while also addressing immediate cash flow constraints. These adjustments were critical to ensuring the continuity of public service delivery. Mr. Speaker, in addition to the mid-year economic disruptions, the budget execution has been further constrained by shortfalls in revenue and emerging expenditure pressures. Notably, the implementation of the collective bargaining agreements and funding requirements under the new university education financing model have placed significant demands on the available fiscal space. These challenges have led to cash flow pressures and a build-up of pending obligations, necessitating careful fiscal management and reprioritization. To address these evolving dynamics, the government prepared supplementary budget estimates to accommodate revenue shortfalls experienced during the current fiscal year and accommodated expenditure pressures. On domestic revenue mobilization, Mr. Speaker, in order to support our economic agenda and sustain key government programs, the government continues to implement a balanced mix of tax policy and administrative measures aimed at significantly boosting revenue collection. As part of the process, the government is focused on broadening the tax base while reducing the burden of compliance. In this regard,
we have prioritized sectors such as the digital economy, agribusiness, and small and medium enterprises in tax education and outreach programs. In addition, Mr. Speaker, Kenya Revenue Authority continues to embrace modern technology to streamline tax processes, facilitate trade, and enhance voluntary compliance. A key milestone in this journey is the launch of Gava Connect, an open application programming interface platform that enables Kenyan developers to build homegrown solutions for efficient access to tax services. This program enhances service delivery, improves transparency, and strengthens our ability to detect tax evasion. Mr. Speaker, Kenya Revenue Authority has also introduced several digital tools to simplify compliance and boost operational efficiency. One is what we call auto-populated VAT returns for seamless, accurate tax filing. Two, simplified pay returns, accessible via mobile, web, and application program interface. Three, electronic rental income tax system that has enabled transparent rental income declarations. And four, forecourt electronic tax invoice management system integration in the petroleum sector, connecting fuel dispensers to point-of-sale terminals. This enables real-time transmission of sales data to electronic tax invoice management system, simplifying compliance and ensuring greater transparency in fuel transactions. Mr. Speaker, these solutions are more than just tech updates. They are the drivers of economic empowerment and accountability. Indeed, by simplifying tax procedures, developing user-friendly digital platforms, and providing on-the-ground support, Kenya Revenue Authority is nurturing a fair and inclusive tax culture, one that enables businesses to thrive while meeting their obligations. Mr. Speaker, building on the progress made, our focus in the financial year 2025-26 and over the medium term will be to strengthen domestic resource mobilization through the following key initiatives. First, continue with the implementation of the national tax policy and the medium-term revenue strategy to provide a consistent and predictable framework for tax administration and policy formulation. Second, continue with the automation of tax administration processes to improve the overall efficiency of the tax system. And third, enhancing non-tax revenue collection by enabling ministries, departments, and agencies to generate income through the services they provide to the public. Mr. Speaker, as part of our broader fiscal reform agenda, the government is undertaking targeted tax administrative reforms aimed at strengthening our revenue base and promoting inclusive economic growth. These reforms will focus on three key objectives. First, reducing tax expenditures. Mr. Speaker, tax expenditures stood at 3.38% of GDP in 2023. To unlock additional revenue for national governments, we must reduce that tax expenditure. Second, expanding the tax base and enhancing compliance, in line with the goals set out in the medium-term revenue strategy. And third, streamlining the tax structure to encourage domestic production, attract investment, and stimulate economic growth. Mr. Speaker, allow me to speak to improving efficiency of public expenditure. Here, Mr. Speaker, in our continued effort to ensure prudent fiscal management, the government will sustain and deepen measures aimed at strengthening expenditure control and enhancing the efficiency and effectiveness of public spending. To this end, the government will implement a series of targeted actions, which include: 1, utilization of the launched end-to-end procurement system to maximize value for money, enhance efficiency and transparency in public procurement processes. 2, rolling out of a human resource management system across all national government ministries and departments, as well as county governments, to support better management of the public wage bill. 3, scaling up the use of the public-private partnerships framework for commercially viable projects to attract private sector participation in public service delivery, what we call PPP. 4, improving the public service pension administration through rolling out the pension management information system. And 5, fast-tracking governance reforms in state corporations to strengthen accountability, efficiency, and financial sustainability. I want to now turn to revenue projections.
Mr. Speaker, honorable members, based on the outlined policy measures and structural reforms, total revenue collections, including appropriation in aid for the financial year 2025-26, budget is projected to be at 3,321.8 billion, equivalent to 17.2% of GDP. Of this amount, ordinary revenue is projected at Kenya shillings 2,754.7 billion, which is equivalent to 14.3% of GDP. And ministerial appropriation in aid, or if you like, non-tax revenue, is projected at 567 billion shillings. Grants are projected at 46.9 billion, or 0.2% of the GDP. Having talked about revenue projections, let me now turn to expenditure projections. Mr. Speaker, total expenditure in the financial year 2025-2026 budget is projected at 4,291.9 billion, equivalent to 22.3% of GDP. And of this, recurrent expenditures will amount to 3,134.4 billion, equivalent to 16.3% of GDP. And development expenditures, including allocations to domestic and foreign finance projects, contingency fund, and equalization fund, will amount to 693.2 billion, equivalent to 3.6% of GDP. Total allocation to county governments is projected at 474.9 billion, of which equitable share is 405.1 billion. Fiscal deficit and financing. Mr. Speaker, the resultant fiscal deficit, including grants, is projected at 923.2 billion, which is equivalent to 4.8% of GDP, down from the estimated 997.5 billion, or 5.7% of GDP in financial year 2024-25. The fiscal deficit for the financial year 25-26 budget will be financed by net external borrowing of 287.7 billion, equivalent to 1.5% of GDP, and net domestic borrowing of 635.5 billion, which is equivalent to 3.3% of GDP. Public debt management. Mr. Speaker, Kenya's public debt is projected to remain with these sustainable levels over the medium term. In present value terms, the debt to GDP is projected to progressively decline from 63% in 2024 towards the debt anchor of 55%, or minus 5% of GDP, plus or minus 5% of GDP for 2028. To support the projected decline in debt levels, the National Treasury will continue implementing various reforms as guided by the medium-term debt management strategy, including liability management operations, continue pursuing use of concessional loans from multilateral, bilateral, and limited commercial sources such as international bond issuances. Additionally, reforms targeted to support domestic market development will eventually reduce the cost of public debt while sustaining fiscal consolidation efforts to ensure debt remains within sustainable levels. Further, the government will explore emerging funding instruments such as debt swaps, diaspora bonds, sustainability-linked bonds, and environmental, social, and governance debt instruments to fund budget deficit and manage public debt. This strategic approach will not only diversify our financing options, but also strengthen international partnerships and promote sustainable growth. Mr. Speaker and honorable members, the government is keen on sustaining transparency and improving efficiency on public debt service. To this end, the National Treasury is in the process of integrating the Commonwealth Meridian Debt Management System with the Integrated Financial Management Information System, IFMIS, and the core banking systems of Central Bank of Kenya. On public-private partnerships framework, Mr. Speaker, the government continues to strengthen the role of public-private partnerships in financing our development agenda. Currently, there are 32 PPP projects at various stages which are targeted to mobilize 70 billion shillings in the financial year 2025-2026 through private investments in priority sectors,
including energy, water, housing, health, and transport. So, Mr. Speaker, to enhance transparency and accountability at all stages of project life cycle while implementing PPP, I recently issued a circular on mandatory disclosure requirements for all privately initiated proposals. This measure is part of our broader effort to strengthen the integrity of the PPP program and to ensure that private sector participation in public projects fosters public trust. Mr. Speaker, the National Treasury in May 2025 received the final report of the Committee of Experts on leveraging local financial markets for investment into public-private partnerships and implementation. The committee recommended the establishment and operationalization of PPP Implementation Trust Fund as the central mechanism for enhancing private sector participation in PPPs, particularly through institutional and retail entities. Additionally, Mr. Speaker, the PPP regulations under consideration by Parliament will enhance clarity around PPP processes, thereby enhancing efficiency and project delivery. This will also unlock a pipeline of county-level specific PPP projects in partnership with development partners. In strengthening public finance management reforms, number one is migration to accrual accounting. Mr. Speaker, to strengthen management of public resources, all government ministries, departments and agencies adopted accrual accounting as of 1st July 2024. The first accrual-based financial statements are expected for the financial year ending 30th June 2025, which is a few days away. The accrual accounting will enable the government to account for all assets and liabilities, including all government assets. Second, Treasury single account. Mr. Speaker, to enhance cash management, the migration of ministries, departments and agencies to the Treasury single account is progressing well. The Central Bank of Kenya is scheduled to go live with its T24 system upgrade in July 2025. This upgraded platform will support the implementation of Treasury single account core functionalities and facilitate the National Treasury to roll out the key elements of the Treasury single account system. Concurrently, the National Treasury is on track to onboard county governments in 2026. The final phase will involve integrating all remaining national government entities into the Treasury single account by financial year 26-27. Third, zero-based budgeting. Mr. Speaker, to reorient the budgeting and expenditure framework, the government adopted the zero-based budgeting approach while finalizing the financial year 25-26 budget. To implement this approach, the National Treasury developed a budget costing tool that was integrated into the IFMIS budget module for the national government. The zero-based budgeting approach compels all ministries, departments and agencies to justify expenditures from scratch, thus ensuring resources are allocated to high-impact activities. It promotes transparency, efficiency by requiring clear justification and critical assessment of spending. Mr. Speaker, I know this statement is long. And by the way, Mr. Speaker, you know Kenya is not a small economy. We are number 6 in Africa. And we have jumped over Ethiopia. So you can't have a 3-pager statement for an economy as big as Kenya. Gone without apology. Gone. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. So far, so good. Yeah, Mr. Speaker, I'm now turning to resource allocation so that honorable members can appreciate and the Kenyan people where we have allocated the limited resources that we have. Mr. Speaker, now let me highlight the government spending priorities for financial year 25-26. Expenditures for the financial year 25-26 will consolidate the gains realized under the bottom-up economic transformation agenda, with special focus placed on promoting investment in core pillars and their enablers through a value chain approach. Number one, under agricultural transformation and inclusive growth, which is the first pillar. Mr. Speaker, the government will continue to transform the agriculture sector by increasing productivity in key value chains such as fisheries and aquaculture, horticulture, food crops, livestock and rangeland development. The government will scale up support to farmers through input financing, subsidies and extension services. This will move the country from food deficit to food surplus, reduce reliance on food imports and revamp export crops.
Mr. Speaker, in this respect, I have proposed an allocation of 47.6 billion for various programs under this sector, despite the fact that agriculture is largely devolved. This includes 8 billion for the fertilizer subsidy program, 10.2 billion for the National Agricultural Value Chain Development Project, 800 million for small-scale irrigation and value addition project, 1.2 billion for food security and crop diversification project, and 5.8 billion for the food systems resilience project. Mr. Speaker, to promote livestock production, I have proposed Kenya shillings 2.3 billion for de-risking, inclusion, and value enhancement of pastoral economies programs. 1.6 million Kenya shillings for Kenya Livestock Commercialization Program, and 280 million for the Livestock Value Chain Support Project. I have also proposed Kenya shillings 340 million for the Development Leather Industrial Park at Kenani. Mr. Speaker, to support the growth of blue economy, I have proposed a total of 8.2 billion to the blue economy and fisheries subsector. This includes 2.3 billion for aquaculture business development project, 2.4 billion to the Kenya Marine Fisheries and Socio-Economic Development Project, and 500 million for the Kabonyo Fisheries and Aquaculture Training Center. Mr. Speaker, to raise agricultural productivity and enhance resilience to climate change risks in targeted smallholder farming and pastoral communities, I have proposed an allocation of Kenya shillings 318 million towards an ending drought emergencies project and 1.3 billion to resilience for food and the nutrition security program in Horn of Africa project. Mr. Speaker, the government is also committed to land reforms to address historical inequalities, promote equitable access, and ensure sustainable land management. To this end, I have proposed a sum of 3.8 billion for settlement of the landless. I have also proposed 1.1 billion for processing and registration of title deeds, another 712 million for digitization of land registries, another 200 million for georeferencing of land parcels, and 220 million for construction of land registries to safeguard legitimacy of land ownership. The next pillar is transforming the micro, small, and medium enterprises economy. Mr. Speaker, the government recognizes the challenge of accessing affordable credit by most micro, small, and medium enterprises, and Kenyans at the bottom of the pyramid. To address this challenge, I have proposed an additional allocation of 300 million to the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund, to scale up access to credit for households and MSMEs. I have also proposed an additional 308 million for the Youth Enterprise Development Fund, 550 million for the Center for Entrepreneurship Project, and 1.3 billion for Rural Kenya Financial Inclusion Facility. Under housing and settlement, which is the other pillar. Mr. Speaker, the government is committed to facilitating the construction of decent, safe, and affordable houses for Kenyans. Through the affordable housing program, the government is creating jobs for the youth directly in the construction sector and indirectly through the production and supply of building products. To continue supporting this initiative, I have proposed an allocation of 128.3 billion for the housing, urban development, and public works subsector. This includes 13.4 billion under the Kenya Urban Program, 64.5 billion for construction of affordable housing units, 10.5 billion for construction of social housing units, and 16.5 billion for social and fiscal infrastructure. Mr. Speaker, other proposed allocations to the housing, urban development, and public works interventions include 7.2 billion shillings for the Kenya Informal Settlement Improvement Project Phase 2, 3.5 billion for the construction of housing units for the National Police and the Kenya Prison, 500 million for building climate resilience of the Urban Poor Program, 184 million for construction of footbridges, and 454 million targeted to support construction of county headquarters.
Mr. Speaker, to ensure the safety of Kenyans through compliance with building codes and standards, as well as other industry regulations, I have proposed an allocation of 2.6 billion for the regulation and development of the construction industry. I am aware members are aware, I know members are aware of the challenges we have had where collapsed buildings kill many Kenyans as a result of carelessness of various developers. Let me turn to universal health coverage. Mr. Speaker, access to quality and affordable health care through the universal health coverage program is central to this government. Towards this end, Mr. Speaker, I have proposed an allocation of Kenya shillings 138.1 billion, up from 123 billion in the current year's budget, to the health sector to support various activities and programs. This includes 6.2 billion for universal health coverage, coordination and management, 13.1 billion for primary health care, and that is up from 7.1 billion in the current year, and 430 million to provide medical cover for the orphans, elderly, and disabled persons in our society. Mr. Speaker, to lower cases of HIV, AIDS, malaria, and tuberculosis, and enhance vaccines and immunization program in the country, I have proposed 17.3 billion for the Global Fund and Kenya shillings 4.6 billion for vaccines and immunization programs, respectively. Mr. Speaker, to enhance early diagnosis and management of cancer and reduce the burden of treatment of chronic and critical illnesses among Kenyans, I have proposed an allocation of 8 billion to the Emergencies, Chronic and Critical Illnesses Fund to be managed by SHA, and this has moved from 5 billion shillings in the current budget. 1 billion for construction of a cancer center at Kisii Level 5 Hospital, 100 million to strengthen cancer management in Kenyatta National Hospital, and 100 million for expansion of comprehensive cancer treatment at Kenyatta University Teaching, Referral and Research Hospital. Mr. Speaker, to improve health service delivery, I have also proposed a sum of 42.4 billion for our referral hospitals, including Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral Hospital, Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital, Mwai Kibaki Teaching and Referral Hospital in Othaya, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital in Kisumu, and Mathare National Teaching and Referral Hospital. Other locations include Kenya shillings 1.3 billion for the construction of Kenyatta National Hospital, Burns and Pediatrics Center. Mr. Speaker, I have also proposed 5.2 billion for Kenya Medical Supplies Agency to recapitalize it, 2.7 billion for the Kenya Medical Research Institute, 500 million for procurement of family planning and reproductive health commodities, and 300 million for procurement of equipment at the National Blood Transfusion Services. Further, to strengthen the capacity of medical personnel, I have also proposed an allocation of 4.3 billion for medical interns, 3.2 billion for community health promoters, 303 million for training of health personnel, and 8.9 billion for the Kenya Medical Training Centers, KMTCs. On digital superhighway and creative economy, which is the other pillar of the better principle, the government continues to invest in digital superhighway to improve ICT infrastructure and expand internet access nationwide. The creative industry is a significant source of employment, particularly for the youth, and has the potential to address high unemployment rates through promotion of music, theater, graphic design, digital animation, fashion and craft, among others. Mr. Speaker, to support growth in the digital superhighway, I have proposed an allocation of 12.7 billion to fund initiatives in the information communication technology sector. Specifically, this proposed allocation includes 2.3 billion shillings for the construction of Kenya Advanced Institute of Science and Technology at Konza Technopolis, 3.7 billion for Kenya Digital Economy Acceleration Project, and 333.2 million for government shared services, 382 million for the digital superhighway, 689 million for the establishment of digital hubs, and 750 million for maintenance and rehabilitation of national optic fiber backbone infrastructure. In order to fast-track the development of the Konza Technopolis city, I have proposed an allocation of 3.1 billion for Konza data center and smart city facilities.
The government is also committed to enhance transparency, accountability and efficiency in public procurement. I have in this regard proposed an allocation of 700 million for rolling out the implementation of the electronic government procurement system, what we call EGP or EGP. EG procurement. Other key allocations to critical sectors supporting better include the following. Investing in critical infrastructure. Mr. Speaker, the government will continue to invest in transportation networks, including roads, railways and air travel, to reduce travel time and logistic costs, making markets more accessible and facilitating the movement of goods and people. Towards this end, I have proposed an allocation of 217.3 billion for development of roads across the country. This includes 30 billion to support construction of new roads and bridges, 70.8 billion for rehabilitation of roads, because we have so many long, the length of roads is so long that we have to maintain them and rehabilitate. And 115.6 billion for road maintenance. Actually, this 115 billion is more than the 85 million that we have in the current budget by 30 billion for maintenance of our roads. Mr. Speaker, to expand railway transport and its infrastructure, I have proposed an allocation of 38 billion shillings. I have also proposed an allocation of 450 million for the Kenya ferry ramp in Mombasa, 331 million for Nairobi bus rapid transport project, and 298.7 million for promotion of e-mobility projects. To facilitate movement of goods and people in our inland waters, I have also proposed an additional 110.4 million for acquisition of ferries for Lake Victoria. Mr. Speaker, to scale up production of reliable and affordable energy, I have also proposed an allocation of 62.8 billion to cater for key energy interventions. This includes 31.6 billion for the national grid system, 16.3 billion for rural electrification, 11.6 billion for development of geothermal energy, 2.1 billion for alternative energy technologies, and 743 million for development of nuclear energy. Let me now talk about improving education outcomes. Mr. Speaker, the education sector plays a vital role in economic development by enhancing human capital, driving innovation and improving productivity. To this end, the government continues to invest in education to raise learning outcomes and ensure equal opportunities for all. Mr. Speaker, I have proposed a total allocation of 702.7, which is almost 28% of our entire budget. Will include 7.2 billion for recruitment of intern teachers and 980 for capacity building of teachers on competence-based education curriculum. Further, I have proposed an allocation of 7 billion for free primary education, 28.9 billion for junior secondary school capitation, and 51.9 billion for free day secondary education. In addition, Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 5.9 billion for administering the national examinations, 3 billion for the school feeding program, and 7.2 billion for the recruitment of intern teachers. I think that one I'd already mentioned, that's a repeat, and 4 billion for the technical, vocational, educational training and entrepreneurship project. Mr. Speaker, to enhance infrastructure development and provide a safe learning environment in our schools, I have proposed an allocation of 1.7 billion for primary and secondary schools infrastructure, and 1.4 billion for construction and equipping of technical training institutes and vocational training centers. In addition, I have proposed 13.3 billion for the Kenya Primary Education Equity in Learning Program, and 2.3 billion for the Kenya Secondary School Quality Improvement Project. Mr. Speaker, other proposed allocations to the education sector include 993 million for research, science, technology and innovation, 41.5 billion to the Higher Education Loans Board for provision of loans to university and TVET students, and this has increased from 35 billion to 41.5 billion for health. Another 16.9 billion for scholarship for university students, and 7.7 billion capitation and scholarship for TVET students. In supporting manufacturing for job creation, Mr. Speaker,
To continue promoting local industries, I have proposed an allocation of 18 billion under various implementing ministries, departments and agencies. Out of this, 4.5 billion will support establishment of county integrated agro-industrial parks in various counties. 2.8 billion for supporting access to finance and enterprise recovery, what we call SAFER project. 602 million for a development of Athi River Textile Hub. 705 million for establishment of flagship export processing zones hubs. 504 million for development of special economic zone textile park in Naivasha. And 798 million for Kenya jobs and economic transformation. Mr. Speaker, in order to revitalize and maximize the benefits from our cash crops, I have proposed 2 billion for coffee cherry revolving fund and another 2 billion for coffee debt waivers. This is up from the 3 billion that was allocated to this subsector in the last financial year's budget. Another 1.5 billion for sugar sector reforms and 120 million for modernization and revitalization of cotton ginneries and 245 million for horticultural produce compliance enhancement project. Mr. Speaker, to support local production and processing of edible oils, I have proposed an allocation of 300 million for the National Edible Oil Crops Promotion Project. Mr. Speaker, to enhance milk processing, I have proposed an allocation of 400 million for excess milk mop-up and 150 million for modernization of milk processing factories in Runyenjes and Narok. Mr. Speaker, to equip our youth with essential training and internship opportunities in trade and industry, I have proposed an allocation of 330 million for the Kenya Industry and Entrepreneurship Project. Another 500 million for the construction of industrial research laboratories and 109 million for constituency industrial development centers. Now let me speak to improving security. Mr. Speaker, a stable and secure environment fosters investment, trade, and overall economic growth. In this regard, I have proposed an allocation of 202.3 billion for defense, another 125.7 billion for the National Police Service, and 51.4 billion for the National Intelligence Service, another 32.5 billion for internal security and national administration, and 38.1 billion for prison services. I have also proposed an additional allocation of 10 billion to cater for leasing of police motor vehicles and 3.6 billion for police modernization program. Mr. Speaker, to combat crime and enhance administration of justice, I have proposed 1.2 billion for construction and modernization of national forensic facilities. Now, let me turn to protecting the vulnerable groups in our society. Mr. Speaker, social protection services are crucial for building more equitable and resilient societies by reducing poverty, inequality, and vulnerability, as well as promoting economic growth and social cohesion. I have in this regard proposed an allocation of 41.4 billion in this budget to protect the vulnerable members of our society and promote affirmative action. This is increasing from 33 billion in the current financial year's budget. Out of this allocation, 25.1 billion will cater for cash transfers to the elderly persons. And again, this has moved from 18 billion, so it has increased by 7 billion. 8.9 billion for cash transfers to orphans and vulnerable children. Again, that's a jump of 1 billion more. And 1.5 billion for cash transfers to persons living with disability. Again, this has been increased from 1.19 billion. Mr. Speaker, the proposed allocations also includes 3.9 billion for the Kenya Hunger Safety Net program, 450 million for the National Fund for the Disabled of Kenya. In addition, there is 600 million which will go to the Child Welfare Society of Kenya, 100 million for the Presidential Bursary for Orphans, 180 million for the Street Families Rehabilitation Trust Fund, and 90 million for the National Albinism Support Program, and finally 90 million for the National Autism Support Program. On equity, poverty reduction, women and youth empowerment. Mr. Speaker, unemployment remains one of the most persistent and challenging issues facing the country today. The challenge is not only about job creation, but also bringing the critical gap between education and employment and developing relevant skills for the modern economy.
In order to empower the youth and support businesses owned by youth and women and to promote development in the constituencies, I have proposed 105.6 billion for these initiatives. This allocation includes 10 billion, I have proposed 105.6 billion, not million, for these initiatives. This allocation includes 10 billion for the National Youth Service, NYS, 3.6 billion to National Youth Opportunity Towards Advancement, what is famously known as NYOTA, and Kenya shillings 318 million for the Youth Enterprise Development Fund. In addition, I have proposed 990 million for film development services. Mr. Speaker, to further empower our women and girls, I have proposed 353 million for the Women Enterprise Fund, 940 million for provision of sanitary towels to school-going girls, 254 million for strengthening prevention and response to gender-based violence in Kenya, 110 million for eradication of female genital mutilation, and 4 billion for the National Government Affirmative Action Fund, otherwise known as NGAF. Mr. Speaker, to promote regional equity, reduce poverty, and enhance social development across the country, I have proposed 58.8 billion for the National Government Constituency Development Fund, 9.6 billion for the Equalization Fund to finance programs in identified marginal areas or marginalized areas, and another 15.9 billion for the Kenya Devolution Support Program number 2. To stimulate tourism growth, sports, culture, recreational and arts, Mr. Speaker, in order to harness national pride, empower our youth and position Kenya as a regional beacon of talent and heritage, I have proposed an allocation of 29.7 billion to support sports, culture and recreation as well as tourism. This proposed allocation includes 13.5 billion for the Sports, Arts and Social Development Fund, 2.3 billion to establish an automation and digitization system for the sports registrar, 241 million for the Anti-Doping Agency of Kenya to make Kenya remain competitive in the athletics and other sports, 402 million for Sports Kenya, 245 million for the Kenya Academy of Sports, 8.2 billion for the Tourism Fund, and 4.8 billion for Tourism Promotion Fund. On environmental protection, water and natural resources, Mr. Speaker, to safeguard natural ecosystems, ensure sustainable water use, and tackle the impact of climate change, I have proposed an allocation of 10.7 billion for forest resources conservation and management, 1.6 billion for forest research and development, 3.7 billion for environment management and protection, 11.5 billion for the Kenya Financing Locally Led Climate Action Project, which is known as FLOCA, 1.6 billion for meteorological service, and 13.2 billion for wildlife security, conservation and management. Another 953 million for wildlife research and development. In addition, I have also proposed 1.1 billion for human-wildlife conflict compensation and 950 million for wildlife insurance. Mr. Speaker, I have also proposed an allocation of 26.8 billion for water and sewerage infrastructure development. Out of this, 16.5 billion for water resources management and 1.9 billion for water storage and flood control. In addition, I have also proposed 15 billion for irrigation and land reclamation and 266 million for water harvesting and storage for irrigation. In order to improve governance and sustaining the fight against corruption, Mr. Speaker, to enhance good governance, intensify the fight against corruption, and entrench integrity and accountability in public service delivery, I have proposed Kenya shillings 4.5 billion for the Ethics and Anti-Corruption Commission, 4.5 billion for the Office of the Director of Public Prosecutions, 5.3 billion to the State Law Office, and 8.7 billion for the Office of the Auditor General. In addition, Mr. Speaker, to enhance the oversight and legislative role of Parliament,
I propose an allocation of 48 billion for Parliament. To enable administration of justice, I also propose an allocation of 27.8 billion for the judiciary. Now let me turn to allocation to county governments. Mr. Speaker, to support devolution, county governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. In order to ensure food and nutrition security, infrastructure development, improved water and sanitation systems, among others, county governments will receive an additional 69.8 billion as additional allocations. Equalization Fund. Mr. Speaker, to support implementation of projects in the marginalized areas, 7.85 billion has been proposed as an allocation to the Equalization Fund in the financial year 2025-2026, and an additional 2.74 billion to settle outstanding arrears owed to the fund. Mr. Speaker, now allow me to speak to measures to enhance county government's own source revenue. Mr. Speaker, the own source revenue policy recommended the development of a national framework legislation to regulate the introduction of taxes, fees and charges by county governments. Consequently, the National Treasury and other stakeholders developed the County Government Revenue Raising Process Bill, which is currently before Parliament for consideration. Again, I urge the Honourable House to consider the bill and prioritize its enactment. Mr. Speaker, now let me turn to taxation measures. Mr. Speaker, I will now turn to tax policy measures supporting the financial year 2025-2026. These measures include proposals contained in the Finance Bill 2025, as well as the customs duty measures agreed upon by the East African Community Ministers for Finance during the East African Community pre-budget meeting held in May this year, which I personally attended. These measures are set to take effect from 1st July 2025. Mr. Speaker, the freedoms we enjoy in this country have not come easy. In the last couple of years, Kenyans have spoken clearly and loudly on the desired direction in development of policy and governance of taxation. In 2023, the minority side in Parliament, supported by the efforts of the then ODM chairman, protested against the Finance Act of 2023. Last year, Mr. Speaker, some provisions in the Finance Bill 2024 triggered protests across the country. These actions in the 2 years regrettably resulted in the loss of lives and destruction of property and adversely impacted economic lives of many. In the remembrance of our fellow Kenyans who lost their most precious lives during these protests, allow me, Mr. Speaker, that we observe a minute of silence in their remembrance. Will you be upstanding? May their souls continue resting in eternal peace. Thank you, honorable members. Mr. Speaker, no life should be lost and no property should be destroyed again. The message from Kenyans was clear. Since I took office at the National Treasury and Economic Planning, I assured Kenyans that we shall strive to reduce tax burden. In this respect, the Finance Bill of 2025 has neither proposed new taxes nor raised any tax rates. Instead, we have chosen to enhance tax revenue collection through administrative reforms by simplifying and
streamlining tax laws to make them clearer and easier to implement, thereby by improving taxpayer compliance. The process also involves rationalization of tax expenditure to enhance equity and fairness. Mr. Speaker, the revenue foregone through tax incentives or tax expenditure has increased significantly, rising from Kenya shillings 393.1 billion, which is equivalent to 2.9% of GDP in 2022, to 510.6 billion, which is equivalent to 3.4% of GDP in 2023. To reverse this trend, the Finance Bill of 2025 proposes reforms to rationalize tax expenditures so as to promote equity, fairness, efficiency, and reduce distortions within the tax system. The proposed reforms are in line with the national tax policy and the medium-term revenue strategy, which this Honorable House passed. So, Mr. Speaker, from the proposed reforms, we expect to raise Kenya shillings 30 billion more as additional revenue. Mr. Speaker, customs measures agreed upon by East African Community Ministers during the pre-budget meeting are intended to protect our industries and ensure they access raw materials and inputs at affordable prices. The meeting allowed Kenya to import tea packaging materials at a lower duty rate of 10%. In addition, Kenya was granted an extension of duty remission to import wheat at the rate of 10%. These measures will support our wheat and tea farmers. Mr. Speaker, I will begin with the customs measures and later provide highlights on the proposed amendments of tax laws in the Finance Bill of 2025. On customs measures, to meet the local demand of rice, Kenya was allowed to extend the stay of application on the East African Community Common External Tariff and import rice at the rate of 35% or USD 200 per metric ton, whichever is higher, instead of the common external tariff rate of 75% or USD 345 per metric ton. Mindful of wheat farmers in Kenya, East African Community Ministers agreed on duty remission of wheat at a rate of 10% instead of the common external tariff rate of 35%, provided the millers who intend to import wheat under the duty remission must first purchase locally produced wheat. Mr. Speaker, to promote local assembly of telecommunication equipment, Kenya was granted an extension of duty remission on inputs for assembly of telecommunication devices, including mobile phones, laptops, and tablets. Mr. Speaker, in order to reduce the production cost of animal feeds, Kenya requested for an extension to import inputs for production of animal feeds duty-free under the East African Community Duty Remission Scheme, which was granted. We urge the producers of animal feeds to apply for the remission. Mr. Speaker, the leather sector is one of the priority value chains under BETA. To support local producers of leather and leather products, Kenya was allowed to extend the stay of application on the common external tariff rate and apply import duty rate of 35% on leather products. To promote tanneries to supply local manufacturers with high-quality leather, Kenya was allowed to import chemicals for leather processing under duty remission. Mr. Speaker, to support local assembly of transformers, which is critical to energy distribution, the East African Community Ministers approved Kenya's request for a tariff split on transformers to provide for a distinction between fully built and unassembled transformers. Currently, it is one line, tariff line, and it is very difficult for us to separate and incentivize either of them. So, Mr. Speaker, to support the local assemblers of cranes, Kenya was granted approval to import inputs for assembly of cranes duty-free under duty remission. Mr. Speaker, last year Kenya was granted a stay of application on the East African East African Community Common External Tariff to apply a higher duty rate ranging from 25 to 35% on certain types of paper used in manufacturing packaging materials. This action adversely affected exporters, particularly in tea sector. To address this, Kenya opted not to request for an extension of the stay of this common external tariff.
And this decision will not affect local manufacturers of packaging materials, as they will continue importing raw materials under duty remission. So, Mr. Speaker, now let me speak to the Finance Bill of 2025. Let me now highlight some of the proposals contained in the proposed Finance Bill 2025 under Income Tax Act. Mr. Speaker, to enable faster recovery of investment by businesses on loose items such as utensils, linen, and industrial tools, the bill proposes to amend the Income Tax Act to allow for a full cost deduction of these items in the first year of purchase, as opposed to the current 3 years. This will improve cash flows of the relevant businesses. Mr. Speaker, we have noted increased tax disputes arising from audits carried on cross-border transactions. These disputes could have been avoided if the multinational companies had advanced pricing agreements with the Commissioner at KRA. To address this gap, the bill is proposes to amend the Income Tax Act to empower the Commissioner to enter into advanced pricing agreements with multinational companies. Mr. Speaker, the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, introduced the minimum top-up tax in line with the global best practices. But the Act inadvertently omitted the due date for payment of the tax, thus creating enforcement challenges. To address this, I have proposed an amendment to the Income Tax Act to clarify that the due date will be the end of the 4th month following the close of a company's accounting period. Mr. Speaker, again, the Tax Laws Amendment Act of 2024, passed in December last year, exempted gratuity payments from income tax, actually pension and gratuity. However, the provision is not clear whether all gratuity, including from private pension schemes, is exempted from tax. In this respect, the bill is proposing to amend the Income Tax Act to clarify that all gratuity payments, whether from public or private sources, are exempt from tax. Mr. Speaker, to encourage wider participation in virtual asset transactions, especially among the youth, the bill proposes to reduce the digital asset tax rate from 3% to 1.5%. And Mr. Speaker, to ensure consistency and effective administration of the law, the bill proposes to amend the 3rd schedule to the Income Tax Act to clarify that fringe benefit tax is payable by the employer at the corporate tax rate, and that withholding tax on qualifying dividends and qualifying interest are final tax. That is not clear in the current arrangement. And Mr. Speaker, under the current Income Tax Act, individuals with mortgages, and honorable members would be interested in listening to this. Mr. Speaker, under the current Income Tax Act, individuals with mortgages for purchasing or improving residential houses can claim tax relief on interest payment on the mortgage. However, those who take up a mortgage to construct their own residential houses are excluded from this relief. That is the law as it is today. To ensure fairness, the bill proposes to extend this benefit to interest on mortgages taken for construction of residential houses. This will support home ownership and align with the better pillar on affordable housing. Mr. Speaker, the current tax-free daily subsistence allowance of $2,000 for private sector employees on official duties outside their usual workplace is lower than that of the public sector employees. To enhance equity, the bill is proposing to increase the tax-free daily subsistence allowance for private sector employees from 2,000 to 10,000 shillings. Mr. Speaker, Kenya has an opportunity to strengthen its position as a regional financial hub. In this respect, the bill proposes amendment to the Income Tax Act to provide that companies certified by the Nairobi International Financial Center Authority, NIFCA, that invest new capital of at least $3 billion over a period of 3 years to pay a reduced corporate tax rate of 15% for the first 10 years and 20% for the subsequent 10 years. The companies qualifying for this will be required to employ Kenyans at senior management level. The startup companies that are certified by Nairobi International Financial Center Authority will enjoy a 15% tax rate for the first 3 years and 20% for the subsequent 4 years.
And dividends earned by certified holding companies and regional headquarters will be exempted from tax provided that at least 250 million is reinvested annually in Kenya. Mr. Speaker, we have noted that some employees seek refunds from KRA on reliefs of deductions that ought to have been deducted by their employers. To address this challenge, the bill proposes to amend the Income Tax Act to make it mandatory for employers to consider all eligible tax reliefs and deductions when computing employees' income tax. Presently, employers are not compelled to deduct these reliefs in computing pay as you earn. Value-added tax. Mr. Speaker, while a supplier is required to issue a tax invoice at the point of sale, there is currently no definition of tax invoice under the VAT Act. This creates ambiguity on what constitutes a tax invoice. To resolve this ambiguity, the bill is proposing to amend the VAT Act to define a tax invoice. Mr. Speaker, to strengthen tax administration and enhance compliance, the bill proposes to require the issuance of tax invoices for all suppliers, whether taxable or exempt. This amendment will support better record keeping by taxpayers and facilitate the pre-population of returns. Mr. Speaker, to support business operations, the bill proposes to shorten the period for claiming refunds on bad debts from 3 years to 2 years, and to allow taxpayers to either request for a refund or offset it against future VAT liabilities. Mr. Speaker, again, entities in special economic zones currently benefit from VAT exemptions and zero rating, but there is no provision to recover tax when these benefits are misused or abused. To safeguard revenue and promote accountability, the bill proposes to recover VAT where exempted or zero-rated goods or services are used for purposes other than those intended. Mr. Speaker, to prevent leakages or revenue leakages, strengthen tax administration, and promote equity across sectors, the bill proposes to move some zero-rated goods and services that are consumed locally to exempt status. Further, Mr. Speaker, some of the goods exempted from VAT have multiple uses, making it difficult to effectively monitor whether they are finally used for the intended purpose. In this respect, the bill proposes to amend the VAT Act to remove such exemptions. Under excise duty, Mr. Speaker, to minimize tax disputes relating to classification of locally produced excisable goods, the bill proposes an amendment to the Excise Duty Act to clarify that the East African Community Common External Tariff and its classification rules shall apply to all excisable goods, both imported and locally manufactured. Mr. Speaker, to streamline the processing of application for license to manufacture excisable goods by the Commissioner, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to require the Commissioner to provide feedback on the application within 14 working days from the date of receipt of all valid documents. Mr. Speaker, the Excise Duty Act provides for taxation of alcoholic beverages based on pure alcoholic content, which increased cost for producers using spirits over 90% alcohol content as raw materials from 356 shillings to about 1,000 shillings per litre. Since undenatured extra neutral alcohol is a key input in the manufacturing of spirituous beverages, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to provide an excise duty rate of 500 shillings per litre for undenatured extra neutral alcohol above 90% strength supplied to licensed spirituous beverage manufacturers. Mr. Speaker, to promote equity and fairness in taxation of accessible services offered through the internet or electronic network, the bill proposes to amend the Excise Duty Act to bring non-resident persons without a physical presence in Kenya into the tax net when they supply accessible services through these mediums. Mr. Speaker, to avoid double taxation of fees charged by digital lenders, the bill proposes to amend the definition of digital lender under the Excise Duty Act to exclude entities licensed under the Banking Act, the Cooperative Societies Act, and the Microfinance Act.
Honorable members, to enhance clarity and consistency in the administration of excise duty legislation, the bill is proposing to amend the Excise Duty Act to clarify that imported plastic products, including plates, self-adhesive plastics, and printed polymers, will be subjected to excise duty at 25% of the excise value, or 200 per kilogram, whichever is higher. Now let me speak to miscellaneous fees and levies. Mr. Speaker, the Export and Investment Promotion Levy on billets and wire rods, which are raw materials in manufacture of nails, fencing wires, gabions, bolts, and nuts, have raised production costs of these products. In this respect, the bill proposes to amend the Miscellaneous Fees and Levies Act to review the levy downwards. Mr. Speaker, to promote Nairobi as regional aircraft maintenance hub while managing tax expenditures, the bill proposes to amend the Miscellaneous Fees and Levies Act to introduce import declaration fee and railway development levy on small aircrafts and helicopters, but retain the exemption on spare parts of all aircrafts. The Tax Procedures Act, 2015. No, the Act is 2015. Mr. Speaker, to enhance the Commissioner's ability to recover unpaid taxes from non-residents, the bill is proposing to amend the Tax Procedures Act to expand the scope of agency notices to include non-resident persons. Mr. Speaker, and this is controversial, to close a loophole that hinders enforcement of tax compliance and ensure timely revenue collection, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to clarify that enforcement of tax collection when a tax appeals to be done or a court judgment on tax dispute is in favor of the Commissioner shall only be suspended where a stay order has been granted. That is not the one that I thought I was going to read. The controversial one is yet to come. Mr. Speaker, to remove the financial and legal barriers that may hinder effective enforcement of recovery of unpaid taxes, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to provide that property transfers made by or to the Commissioner in recovery of tax liabilities be exempted from stamp duty. Mr. Speaker, to promote transparency, uphold fair administrative action, and strengthen trust in tax administration, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to require the Commissioner to provide reasons when issuing amended tax assessments to a taxpayer, so that we avoid misuse of Kenya Revenue Authority for political reasons, where they just sit and tell you that 3 years ago you did not pay such and such, and yet you had already been cleared for tax purposes. Reasons must be provided. Mr. Speaker, to address taxpayers' concerns regarding penalties and interest arising from system-related delays or administrative errors beyond taxpayers' control, the bill proposes to amend the Tax Procedures Act to allow the Cabinet Secretary to grant waivers on penalties and interest arising from such circumstances upon recommendation by the Commissioner. Presently, if there is any error made by the Kenya Revenue Authority on your tax assessment, there is no law to reverse it. So in conclusion, Mr. Speaker and fellow Kenyans, we have experienced a wide range of challenges as a nation in the past 2 years. In navigating these trying times, we have demonstrated exceptional resilience and remained steadfast in our development and democratic journey. Kenyans have demonstrated commendable patience and resilience as the government continues to fulfill its commitments to improve livelihoods through the implementation of better. And under the leadership of His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, we have made meaningful progress in advancing our development agenda, promoting inclusion, fostering national unity, and working together to build our nation and renew the spirit of patriotism. Mr. Speaker, the budget I have presented today has been thoughtfully prepared to navigate the delicate balance of competing interests while adhering to our fiscal consolidation plan. Mr. Speaker, I am confident that the policies and structural reforms I have outlined
provide a solid foundation for sustaining our socio-economic transformation. These measures are designed to stimulate job creation, strengthen our economic recovery, and ease the cost of living. I therefore call upon honorable members and all Kenyans to support the implementation of the budget as we work together in pursuit of shared prosperity. Finally, Mr. Speaker, the journey to a prosperous Kenya calls for leadership and collective commitment of all Kenyans. Last year, the Orange Democratic Movement joined hands with the United Democratic Alliance under Kenya Kwanza to form a broad-based government. This unity has brought renewed peace and stability to Kenya and fostered inclusive development beyond tribal lines. I wish thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. I wish to acknowledge with gratitude the unwavering leadership and vision of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto and His Excellency the Deputy President Professor Kithure Kindiki. I also wish to recognize the invaluable efforts of the Prime Cabinet Secretary, the Attorney General, my fellow Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, Accounting Officers, and all personnel across government ministries, departments, and agencies who have diligently contributed to the development of the financial year 2025-2026. Mr. Speaker, I want to sincerely thank Baba, Right Honorable Raila. Thank you, honorable members. Mr. Speaker, I sincerely thank Baba, Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, and the entire Orange Democratic Movement fraternity for their invaluable mentorship as well as trusting me with party leadership positions in my political journey. But Mr. Speaker, I will not forget that I served the people of Suba South constituency as their elected representative for a period of 15 years and a further 2 years as nominated member of parliament before my appointment to the cabinet. I truly appreciate the people of Suba South constituency for the opportunity they gave me to serve them, and I will remain forever grateful. In addition, I served in the leadership of parliament as a minority leader, and equally, I appreciate the support accorded to me by this House and its leadership during my tenure. My sincere appreciation goes first to you, Honorable Speaker of the National Assembly. And your counterparts in the Senate, the majority and minority leaders, and the entire House leadership, including respective clerks, supporting the approval process of the financial year 2025-2026 budget. Second, to honorable chairs and members of both the Budget and Appropriations Committee and the Finance and National Planning Committee and all the other departmental committees of this House, as well as the staff of Parliamentary Budgets Office for their constructive inputs and leadership during the approval process of this budget. Third, my colleagues at the National Treasury and Economic Planning, led by Dr. Chris Kipto, the Principal Secretary for the National Treasury, Dr. Boniface Barasa Makoha, the Principal Secretary for the State Department for Economic Planning, and Mr. Cyril Wagunda Odede, the Principal Secretary for Public Investment and Assets Management, for their commitment, dedication, and support in the preparation of this budget. Fourth, special appreciation goes to Mr. James Muhati, the former Principal Secretary for the State Department for Economic Planning, for his unwavering commitment and invaluable support during the first half of the financial year. His dedication and strategic leadership greatly advanced the ministry's mandate and played a pivotal role in shaping key national economic planning initiatives. Fifth, my appreciation goes to the Governor of the Central Bank of Kenya,
The Commissioner General of the Kenya Revenue Authority, as well as the management and staff of both institutions, the financial sector regulators, and other MDAs for their valuable contributions to the budget process. 6, my gratitude goes to our multilateral and bilateral development partners for their continued technical and financial support. 7, I also thank the private sector for their participation and contribution in the budget process. And 8, I wish to appreciate the media and non-state actors for their active engagement and participation in the financial year 2025-2026 budget. Mr. Speaker, I forever remain indebted to my beloved wife, Madam Rhoda Mbadi, and my children, who is here in the Speaker's Gallery, and my children for their support and inspiration as I execute my duties at the National Treasury and Economic Planning. Their prayers and guidance gave me the zeal to proceed even during my lowest moments. I remain deeply grateful also to my siblings for raising me, paying my school fees, and supporting me throughout my journey. Mr. Speaker, I am sure that my late parents, Jadwum Staslaut Ngongomoth and his babe, Slermina Yambu Ngongo, with my mother, are smiling down from above as they see their youngest son perform this great service for the great people of Kenya today. God is truly faithful. Lastly, Mr. Speaker, my utmost gratitude goes to all Kenyans for their contributions during the budget process. Thank you, and may God bless Kenya. Mr. Speaker, before I resume my seat, you will recall that I have already submitted to this House the budget estimates and the Finance Bill 2025, together with the accompanying documents as required by the Public Finance Management Act 2012. Today, I further submit the following documents for this August House and request that you graciously receive them. 1, budget statement for the financial year 2025-26. 2, the 2025 budget policy statement. 3, estimates of revenue, grants and loans for the financial year 2025-2026. 4, financial statements for the financial year 2025-26. 5, medium-term debt management strategy 2025. 6, budget highlights, the Mwananchi guide for the financial year 2025-26. And finally, statistical annex to the budget statement for the financial year 2025-2026. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, honorable members. Thank you, Minister. You may now take your seat. Thank you, CS, for just above 2 hours well spent in presenting your first budget highlights to this House. Honorable members, I wish to thank the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning for ably making a public pronouncement of the budget policy highlights and the revenue-raising measures for the national government for the financial year 2025-2026 and the medium term. I confirm that in conformity with the provisions of Section 39 and 39A of the Public Finance Management Act, Cap 412A, and the Standing Order 244C, the Cabinet Secretary had already submitted to the National Assembly the relevant legislative proposals necessary to actualize the revenue-raising measures to finance the 2025-2026 budget. This has since culminated in the Finance Bill 2025, which is under consideration by this House. Honorable members, it is my pleasure to invite all members, the Cabinet Secretary for the National Treasury and Economic Planning, other Cabinet Secretaries, and all invited guests to a reception at the parliamentary courtyard. Honorable members, the time now being 5:23 p.m., this House stands adjourned until Tuesday, 17th June 2025 at 2:30 p.m. I thank you.
All Chenro mar somo mar budget mano chakore sa 9 odiochieng' nyaka sani sa 11 gi dakika 23 kabene chenro makamano rumo chenro mota kanyo gi jaod ten migao mano mar omenda e pacho kae John Mbadi mabende osomo budget ma hiko omenda ganario prario kod auchiel en budget ma kore lach Nyakoro Mgajwang' iwinjo kowacho kanyo ni ochumi ma pacho ka kore lach kendo en ochumi namba 6 e piny mar Afrika mangima kuom mano no kaw kinde ma somo budget makamano kabende waneno ka sekta mar somo oyakanyo gi bilion 702.7 en achiel kuom sectors go ma bende koro oyudo omuom malo moloyo en wechego motenre kod teko ka achiel kod gedo mag hapeini ka achiel kod wechego mag mbui kata ICT ni kachacha gi omenda moketenge ne sekta makamano bilion 535.6. Ntie wechego motenre kod alwora Nyakoro Mgajwang' arita mar alwora ka achiel kod wechego mag nembe mapacho kae gigo miteso natural resources kata mwandu maya ebuolo bende waneno kanyo ka oyudo kanyo bilion maromo 95.9 bende ntiere wechego motenre kod chudo mag jogo mabende osetiyo ma orutaya kata pensions ka achiel kod wechego mag nyinyo ma ichule pacho kae hembe en omuom makore lach ahinya ma en kanyo bilion 1,337. Ntiere bende wechego motenre kod national security kata ng'iyo wechego mag arita Nyakoro Mgajwang' oyudo kanyo bilion 253.8. Ntiere kanyo bende omenda moketa e tayo chenro mag kor gwenge ahinya to kwang'iyo kanyo ng'inje kanyo duto romo bilion 335.4 ka kanyo ting'o omenda mar NGCDF ma bende koro oketni kanyo tenge omenda maromo bilion 58.8. Od bura bende oketne tenge omenda hebo chenro makamano Nyakoro Mgajwang' kama bende oketne omenda maromo bilion 47.9. Tiere chenro mabende otisi Equalization Fund omenda no michiwo ne oganda nyatuko tondego weche mag dongruok gin bilion 9.6. Bende ntiere omenda no michiwo ne counties mapacho kae kata sirikende mag kor gwenge nyaka sani Nyakoro Mgajwang' isewinjo kane wachwano kelo twak kane governors mapacho ka nodwaro mondo mi medgi omenda kotenre kod chenro gi magiwacho ni gitae kor gwenge mano ne omenda mabende osebedo ka kelo paro mopogore omenda makamano koro chung'e bilion 405.1 kamano e omenda mochiw ne counties. Bende ntiere chenro no mar ng'io wechego mag od kata doho mapacho kae kata judiciary mingi kanyo bilion 27.8. Tiere bende mago motenre kod tesini social protection and recreation wechego mag ng'iyo ngima mag anyuola kata loso kuondego mabende konyo oganda. Ntiere kanyo maromo bilion 74.6. Wechego mag thieth Nyakoro Mgajwang' osebedo bende ka kelo paro mopogore pacho ka oseno ka dakteche thoro ng'anyo neno kanyo koketne bilion 138.1 ka omenda makama Nyakoro Mgajwang' oting'o mano mar UAC Universal Health Coverage bende ntiere omenda moket kanyo ne jogo mabende osebedo ka ng'any nyalo paro jogo mabende osedhie tiegruok ka nyaka sani pok ondikgi koro i omenda kanyo ntiere mago bro ndikgigo ntiere mago mabende oting'o rango wechego mag okumba mag thieth kata medical cover mar jogo mabende jochiw thieth. Ntiere omenda bende mochwal ne osiptende madongo mabende nie pacho kae miluongo ne referral kamoting'o Kenyatta National Hospital omenda maromo milion 100 Nyakoro Mgajwang'. Kore bwo chenro ni mar thieth ntiere nyaka gedo mag kuondego mabende thiedhe tuoche matama kachiel gi tuo mar kansa duto gintiere e bwo chenro makamae. Bende ntiere
omenda maromo bilion 3.3 Nyakora Mgajwang oketne chenrono mar CHP kata Community Health Promoters jogo mabende osebedo ka chiwo wechego mag thieth e kor gwenge watesogi ni nyamrerwa. Sano gin bende koro ntiere omenda kanyo mabende oket kanyo ibro neni ochopo negi e yo makare. Kuonde mag tiegruok kata KMTC bende oketne kanyo bilion 8.9 kama en achiel kuom chenrogo mabende igeno godo ni bro chiwo ng'eyo makare ne jopuonjre mondo mi gin bende gikony e tego sekta ni mar thieth e pacho kae Nyakora Mgajwang. Bende ntiere tigo moketne sekta no mar wechego mag thieth chiwo remo ne jotuo tere kanyo milion 300. Weche mag mbui osebedo bende ka kelo paro mopogore opogore Nyakora Mgajwang. Ntiere oganda osebedo ka golo pachgi wechego mag mbui. Ntiere twak mosebedo kadhi mbele kama ok odwaro ni kar keto omenda mathoth e weche mag mbui kachiel kod chike mabendi ng'eyo ni idhi keti mbele kacha osebedo ka idwaro mondo miketi gineno ni okaw omenda no kete kuonde manyalo konyo oganda. Kar kamano wechego mag mbui oketne kacha bilion 12.7 de ng'iyo ni opacho kae gwenge obedo kod tudruok makare anyate yorego mag ng'iyo ni mbui ochope makare kata internet. Bende ntiere mago motendre kod mona motisini digital superhighway ni wechego mag tudruok mbui obedo makare milion 352 e kind chenro mamoko Nyakora Mgajwang mabende oketi. Ntiere wechego mag apaya Nyakora Mgajwang kamoting'o mago mag gechego mag reru. Neno ni tudruok obedo makare wechego mag kaw mwandu kitero kuonde opogore opogore kaka yorno mar jiwo sekta no mar wuothe pacho kae kendo neno ni ochumi ongirore ntiere kanyo bilion 217.5 ma oketne ndeche ma pacho kae. Bende ntiere mano moting'o milion 450 moketne wechego mag ferry. Ntiere bende moketi ne chenrogo mag blue economy mago madhi neno ni wechego mag yuto mag nembe obedo makare kendo bedo kod ngirruok mowinjore Nyakora Mgajwang. Weche mag arita osebedo bende kanyolo paro mopogore pacho kae oseneno ka ntiere yuak ka oganda makilal kod ngima gi moko bende ndhiyo kuom mano kaka yorno mano ni wechego mag arita obedo makare. Piny owacho keto omenda maromo bilion 202.3 ne sekta no mar lweny kata defense ka bende ma en achiel kuom yore mag neno arito bedo makare. Ntiere jogo mabende ng'eyo maling'ling kata NIS mabende ng'eyo maling'ling to miyo sirikal kotenre kod weche go mabende nyalo konyo jiwo arita kanyo bilion 51.4. Ntiere bende wechego mag internal security kata arita maiye ntiere kanyo omenda maromo bilion 32.5 mago gino kenge mabende oketenge. Bende ntiere polis kata obila ma pacho kae sekta mar gi bende ntiere pesa moyudo kanyo maneno ne gibedo makare. Bilion 10 ket kacha madheo ni obila bende obedo kod geche ma uinjore manyalo konyogi neno ni wechego mag arita odhi e yo makare pacho ka Nyakora Mgajwang. Gin mana achiel kuom chenrogo moket kare maneno ni arita e pacho kae ojiw malong'o kendo wechego mag arita odhi kare. Pani mabire kinde ma oganda jo Kenya osebedo kod ng'ur kotenre gi arita mar oganda. Kane budget makama dhi mbele neno kanyo kane ntiere ng'anyo mano bagi oko mar od bura kende ibo ma Nyakora Mgajwang kotenre kod tho mar rawera Albert Ojwang. Nyalo paro kamano ne en gino mano kelo ahinya ng'ur mopogore opogore ka gidwaro mondo yud ratiro e yo makare ne rawera Albert Ojwang. Ne gibago ng'anyo ka giwacho ni onge somo budget ka ok ochiw ratiro ne rawera. Omiyo en ng'anyo waneno kacha ko wang' nyaka nyamburko moke chuny boma kendo no kelo rochruok mar arita. Nyakora Mgajwang nyisa kacha na nyisi ni wantiere gi jofo marwa kamoting'o Finya Kid ntiere kanyo kamoting'o Walter Nyambaga kachiel gi Chris Owino. Gisani nyisa ni Chris Owino oseikore yo makare mar nyisowa mago ma bende ochoko nyaka ne chak som budget makamae. Chris Owino geno mara en riyo makare nyiswa ni to nyaka sani ang'o gini mikwanyo en budget makure lach budget mar ariya nyiswa ni to gikanye kendo ginang'o gini minyalo lieko ne Nyakora Mgajwang. Chris. Yes, dia en odiochieng' ma piny Kenya odiochieng' ma migosi ahinya
e kinde ma jatend piny William Ruto kokalo kuom jatend migawo mar omenda John Mbadi osomo budget mare mokwongo ka jatend migawo mar omenda kata odoko ne tiere ng'ikruok e weche mag rita koni kod koni. Chenro mar somo budget odhi nyime maonge ng'ikruok moro amora, kendo sani jo od bura kawo golo mana pachgi ewi budget makamano mosomni ko jatend migawo mar omenda John Mbadi thuolo machuok mokalo. Ka sani wakawo mana pach to ginyiswa to e budget mosom thuolo machuok mokalo kod John Mbadi, ang'o ma omako wang'i moloyo ka jo od bura? An kod jo od bura ma Kibra japuonj principal mano orero kaka em nong'isan to en budget mosom kod John Mbadi thuolo machuok mokalo. Mwalimu, ang'o momako wang'i moloyo e budget mosom odhiambo ma kawuono kod jatend migawo mar omenda? Mokwongo ahinya erokamano. An ing'ena japuonj, akwongo ang'iyo mana wache nyithindo mapuonj madhi sikul. Budget ma kawuono omedo pesa ne puonj, okete bilion 702. Tiende ni gidwa ng'iyo ni nyithindo dhi sikul, jo secondary, JSS, jo primary to gi universities. Universities wasebedo ka ok dhi maber nikech pesa mimiyogi ok osebedo koromo. To Mbadi kawuono jo board buro luonge ni expert Mbadi kawuono omiyo institutions pesa maber. Ma wangeno ni capitation manyocha thago skunde kobiro higa manyien, to koro skunde wago biro yudo pesa maber. To mar ariyo, budget ma kawuono onge tax momedi. Kako some owacho ni wang'ni ok omedo tax. Gimo omedo temo ne gidwa choko revenue kaluwore gi kendo gimedo tax base wa gimedo revenue base gimedo. Koro kendo ok wadhi olo pesa ka oko mang'eny. Wadhi mana olo milion 200 moko ma filo deposit to gi domestic borrowing. Tiende ni pesa miolo ei Kenya ka ma en milion maromo 600 gi wiye. Koro magi emodhi loso go bugni mane nyalo donjo. Omiyo budget ni koponi ginyalo implemente kaka en ni, taparo ni economy marwa dhi dok maber. Jomoko wacho ni seche ma iholo pesa mathoth e piny kata domestic borrowing, idhi thung'o jopiny madhi kawo hola e bengi nikech gidhi ka sirikal osekawo hola e bengi ma dhi tamo japiny maonge kod yuto dhi kawo hola e bengi nikech sirikal dhi ka osekawo pesa mathoth e bengi. Inyalo wacho ang'o wach ma domestic borrowing? Mano iluongo ni kwang'iyo finance maber, mano theory, lakini practically ka central bank oloa borrowing rates, small banks oduoko rates piny, onge kaka gini dhi malo to rates oseduok piny. Omiyo kata ka nitie domestic borrowing, to jo small microfinance businesses bende biro mana olo pesa e nengo mapiny. Omiyo kik wabed gi luoro nikech ma osetimore, kata diere Kibaki ma ne timore. Ne yudo ka Kibaki ne okol pesa ka oko. Ne en gi borrowing iluongo ni domestic borrowing. Emomiyo stability nobedo e wach mar ohala me Kenya ka. Kap kotieko mwalimu kap ka we idhiyo ane kod jotelo weteni kakae, penjo machielo en ni wach mar and National Assembly and the entire leadership of Parliament and the members of Parliament for granting me opportunity to speak for well over 2 hours. Today, in a nutshell, was a day that is provided in our statutes, in our laws. Public Finance Management Act of 2012 clearly spells out understanding orders that every year the Cabinet Secretary will speak to the people of Kenya and spell out revenue raising measures and budget highlights, and that is exactly what I've done today. In a summary, apart from the normal prescription of what should be spoken to or should be submitted, which is the expenditure estimates and revenue estimates, I also went ahead to pronounce myself to various policy changes that are likely to be put in place to help in improvement of not only our financial management system, but also to spur economic growth.
If you listen to me clearly, this speech was heavy on reforms. And this is not for nothing. People of Kenya have been saying we are collecting enough taxes, we are collecting enough revenue, but how it is applied is a question. And we have proposed a raft of amendments, a raft of policy proposals, which would then radically change the management of public resources. I think in a nutshell, that is what I would talk about. Because again, Kenyans have the finance bill. Kenyans have had budget estimates for well now close to 2 months. So unless there are questions, yes. My name is Dennis Otieno from streamlining public utilities in terms of savings generally. How much is the government looking at The numbers are still being calculated, but a lot will be saved, and this is something that we have communicated previously. We will save upward of even 30 billion if we do proper streamlining and restructuring of state-owned enterprises. And again, it is not just the saving; it's also to ensure efficiency in the way those state-owned enterprises are being run. Actually, let me demystify and debunk the thought that accrual accounting would solve the pending bills equation. Accrual accounting would only help in ensuring the visibility and clear accountability of the pending bills, but it doesn't solve the pending bills. However, the pending bills question has been around for a while. From 2005, we have accumulated some bills dating back to 2005. The government has taken a proactive approach by constituting a committee which has assessed these bills, and as I've mentioned, and the 229 which have been cleared for payment, about 80 billion, which is relating to road sector, is being paid as we speak. The rest also, once we conclude the exercise, we will take a proposal to the cabinet through CAB memo, which then would give us the go-ahead to come up with strategies of paying the other pending bills. But the accrual accounting will help first in clearly in capturing the data accurately to make those bills be part of the financial statements of government, and so that they will be above the above line items, as opposed to now when they're just being reported to as notes and you don't even check the accuracy of the same. Yes. Diversification of sources of our external financing is something that is key priority to this government, and most particularly National Treasury. We are in the process of actualizing, raising more funds through Sukuk and even the Panda bond. We are diversifying. We are even going to UAE for other bonds. We don't want to confine ourselves to specific bonds like it has been previously, because there would be a serious risk in the event of certain turbulence in those particular markets. So we are diversifying, and our external resource mobilization department is very active in looking for various sources of funding our budget through external financing. Any last one? You okay? Satisfied? Thank you. Niebo County to kaka mama Eldoret to koro nosedongo mobete sirkal maduong'. Miyo mokwongo wamor ni nyocha koro kete mondo bedie siptal maniebo sirkal mamalo. Mawarito mna ni jatelo ma president onego koro gosei to wach no rumo. Pesa no en adier nikech ane committee mar budget kendo ang'e ni nyocha wakete bilion 3 kaka waziri Mbadi no wacho no. Miyo an gadiera ni
kendo kaka wacho mokwongo tich makore mondo chan maber nikech pesa koro nitie. Erokamano daktari. An koda jaod bura ma Uriri Mark Nyamita Midusa jatend migawo mar omenda John Mbadi osomo budget mare mokwongo nyaka ne okaw telo. Inyalo lero nyikwara mogin to gin weche mage adek ma iwuok go manyalo dhi nyiso jo Uriri ni mage ma otim mopogre kod kinde mokalo. Waseno ka jotend migawo somo ga budget nyalo nyiso an to mage ma Mbadi otimo mage ma mopogore to mage dhi konyo japiny e yo machal nade. Mokwongo agoero komana ahinya adawacho ne jowa ni mokwongo Mbadi onyong'o delivery mar budget kendo ochiwe kaka onego ochiwe. Budget ni owuoyo weche mopogore opogore. Maduong' ma stand out for me ni for a long time my budget ma koro otemo miyo tunge mag Kenya mopogore opogore thuolo mar ni gimbende giyude projects kaka kuonde moko. King'iyo kaka barabara e counties wa machalo kaka Manyanza ibiro yudo ka onge county moyudo pesa matin ne bilion 2 magi chako go projects mag barabara manyien. Regions ka regions oyudo. Namba 2 en ni Mbadi otemo wuotho e tunge Kenya, odhi Central, odhi Rift Valley, obiro Nyanza, en Nairobi, motimo en public participation mare wuon. Mochiko ite ne japiny, gigo duto oketo kacha. Joge wa mo retire, manyoche kada pesa gi mar retire chaka. Kora moga jong mano kanyo en Chris Owino potwa kanyo gi jaod bura ma Uriri Mark Nyamita ka bende gitemo fuono mago motenre kod somo mar budget ahinya kotenre gi weche go mabende wachi nyaka ne chak somo kamano. Kata kamano daka matin modong wadwa mondo wago mbaka bende wa ng'iye matut kotenre kod budget makamantie kanyo gi Zaki Masiro abende enjalo nyoche go mag uchumi ofuonwa ni to en kaka en koro ene yojo piny koni onene nade gi bende kaka jalonya. Oimore ahinya Zaki. Oimore Lydia. Machigni ahinya. Erokamano. Budget osom kawuono. En budget mosom gi jatend migawo no mar omenda John Mbadi kuom thuolo mokwongo. En budget mokwongo kaka jatend migawo no. In kaka jalonyoche go mag uchumi iwinjo kanyo ka nitie samoro anene kanyo kibuonjo kane jo od bura wacho ni onge osuru momedi taneno ka chal ka gimin gi paro mopogore Zaki. Mokwongo weagone jatend migawo no erokamano kuom miyowa somonwa budget ma kawuono mabiro tayowa kuom higa achiel mabiro. Okorach to bende okomit ahinya ka kiwinjo ka mheshimiwa moro wacho apane kanye manyiere ka mheshimiwa wacho ni osuru onge matimruok nade momedi. Koro kapok aduoki to mane omiyo abiro wacho ne jood bura niya kuongi som mi winj maber kapok iwuoyo kata kapok idhi kacha migo kura nikech kura wi budget ni kore kabiro. But on the contradicting side okinyal wacho ni ing'e ni nitie gimiluongo ni indirect tax. Okochuno ni nyaka muli kata okochuno ni nyaka nyisi ni amedi 16% e wigi mitimre nade medhe nyiewo. Gino chakre kama koro waluongo ni the production process. Nikech sama wawuoyo pek mar ngima kata medo suru sana sana gima wang'iyo en gima koro ang' nobi e mesa gi kaka wabro timre nade gi kaka wabro nyiewe. To kantie gimoro madipo nomedre nang'o emo miluongo ni direct tax. Koro konyisi ni chaji 16% lakini ng'at ma timre nade ng'at ma loso mwandu to chaji 16% kata tame golo 16% moro mar osuru mondo kik bei fuong'rene to ka bei ok ofuong'rene odong' kacha kendo ni ne idhi timri nade ine be dhi chule kaka japiny. That is the meaning of indirect. Iwinjo koro winjo ka mwalimu Orero wacho ni gino nokomedi. Wachakare gi VAT Act mabedo negi mulo kalore gi iwinjo ka jatend migawo kata jatend migawo mar omenda wacho niya gichenjo gimiluongo ni tax administration. Tiende ni yorno magi manage go tax kata magi luwego nyaka koro yude ma sirikal yud pesa ne ang'owa e bank. To tax administration ka kwa dhi VAT Act giwacho niya sugar cane transportation makaka mwandu gidwa wuok e puodho japuro sepure koro idwa tere factory kama odhi bede process mondo bed skari michame mesa
gini gidwa golo from what is called zero rated to exempt. Ngato nyalo galo ni zero rated is not tax. Ni en zero. And tax at 0%. Tan gi maana mare. Nikech kabed ni nitiyo gi farm inputs moko, gimoro kata kaka koro fuel. Fuel Kenya ka ichajo 16% usuru. Tinyiso ngacha ni in koro 16% cha okidhi gole kuom cost magi same loso mwandu ni. For example, one factory wawakira ni kaka koro Kabras Sugar, I'm just using that as an example. I'm not marketing them. Koro gitingo niang ni at a cost. Gitere factory gidwa loso ni skari. To yene giga pele ni transportation costs ka VAT nitie including fuel biti gole oko. Kise gole oko to watimre nade? Cost mari dok piny mar producing sugar. Ka cost no dok piny mar producing that sugar, tinane kata mana ja piny makoro dhi nyiewo skari no bendo timre nade? Dhi yude bei ma piny. Sani nyisi ni gino ken kamano. Koro transportation is zero is exempted. Tinani okoyie ni golo 16% kata mar fuel cha ewi ango ewi cost no. Tinani koro one factory ma one Kabras koro dete mangowa they bear the burden. Tinani na mo de chu ingade 16% lakini okoyie ne golo. Nikech onge kama chiko wache ni ka transportation cost is exempted, therefore kidhi fuel pump to kidhi charge 16%. Podi di charge 16%, but okinyalo recover. Ka ok recover it ni cost of production, cost mweti yogelo so skari no timrenal udhi malo. Ka cost no udhi malo by 16% of that cost. Ere kaka ngane de yude, obi udhi kete as part of price. Sami uso nicha. Koro bendo di recover cost ne a shelf. Utere supermarket katutere kanye, ubendi kuro 16% ya nyako ka ukuni. Ere kaki wacho ni tax okomedi in that scenario. Tax omedi. And menanu tugi wigika between zero rated and exempted. And they don't understand. Ok giwinji ni gine, gimo temrenadi. Gimo medi. Mano mokwongo. Owashno akanyo ni farm inputs as way of administering tax. Now wacho ni jatend migao temo improve what is called administration of taxation, the collection. But in administration, nyaka waelewa niya, erika ko translate mesa. Erika ko translate mesa. Farm inputs the same scenario. Farm inputs ni kai mwadwa yude skari mwa wachocha, kai midwa yude mkati mwa wachocha, kai midwa yude chak mwa wachocha. Oknyal bet ni gigi owuok kuom japur kaka chak te yude kaka chak. Ntie kaka gigi bebro dhi bedo processed in between. To kata mna jogo gibe gitiyo gi fuel in between. Kidhi Brookside kawuono ok giti gi fuel, gitiyo go. Kata kidhi jangat ma pidho dhiang piny kacha ok oti gi fuel, otiyo gi fuel nikech itiyo gi machine mar ngado siaga gik machalo kamago. Pod ibro yudo ka farm inputs kanyo including fuel, which is one of them, bendo timre nade pod ogole zero rated kamane dino fuong ne gie bei to tere exempt. Gine tiende nango idek yudo ka bech skari omedreni, bech chako medreni, kata bech mkati omedreni. Tibro wacho ni badi to noko timre nade noko medo suru karo medreni nango nikech suru no kaw to terir ngama golo mwandoni kata ngama loso mwandoni to oko yiene gole. To oko yiene gole tikele iri ne midhi tingego igoki. Erika kidhi tingegoki idhi yudo ka bei omedre supermarket. Okiboneno kondik ni 16% no ket VAT moro kanyo. Omedra meda nikech of cost of production. To ka teri very fast kuonde ma moshimi wa orero kata nyikal giri no koneno maybe ma nyaka gingene otimre. Food supplements. Samoa wuoi by ginene masani, tax law masani, nyiso ni gine exempt category. Tosani kuru food supplements sewa chana mo gidulu. Gikmoko kaka chak, jok moko ma maybe oken gima natural to kan end processed lakini gi made in that way chiemo kata gikelo kata na vitamins mo kedendi mani timri nadi mionge ko ten gima nyaka dhi nyiewe duka. Ginyisi kan gini nye entie exempt. To sani koro gitere to 16% standardized. One gi 3 rates. Atamalo mingadi usuru. Kawacho ni rates. Atamalo mingadi usuru adi? Adek. Ntie standard rated.
main 16%. Tieneno juogi osuru at 16%. Tontie zero rated. Mojuogi osuru at 0%. Ben tigi milunga ni exempt. Makanyo koro okoti minadi okujuogi osuru. To kacha mo okbendo yeni golo osuru mo chaji kapo nono ni deal gi exempt goods. Iwinjo. Koro jogi wacho nwa kani food supplements negin exempted. Tiene no keto suru mora mora wiye kanyo. Sani gigole kanyo gitere 16%. Sani nangadi. Omede. Mago duto gik manyaka gine kanyo. Aneno ka inyisa kacha ni dak wadonge matin to ang'eyo ni wadhi loso thuolo kendo ichak iduogi wadhi vele gitu kadong dak ariyo kende. Ang'o mochung' ni motegno ma awinjo ka pod okimora ahinya gi weche moko kanyo to bende nitiere gino mabende omuri ahinya budget ni kwa tieko. An gima mora budget Lydia. Wan koro wang'iye in a bigger picture. Wang'iye economy as a whole. To pile ntie gima ok wami priority. Mamana challenge ubende as a media fraternity gimiluongo ni public debt ni. En a conversation manyaka wakari forward beyond budget. Iwinjo? Public debt. And a conversation manyaka ukari forward. You separate from budget to view uendelea kode kataka process nyusi. Gimaneno kanyomo mako wanga. And isamoa we public debts ntie gigo mwachakogo. Kata ntie kama wachake. Mondo wapunguza ngoa public debt. One of them and living within our means. Nene waketo daki kiuwezo marwa nyaka wakete kaka wane mwanyalo. To public debt kanyo one of the ways of reducing public debt ni gowi mapenyi nigo. En ni koro kwa ketu folk maduong' ahinya kinde budget gi uwezo marwa. Ineno ka jatend migao wacho ni yani giduoke piny to at least gin gi mitigation factors. Tene ni gigo monego bed ni gitimo mondo public debt otimre nade odok piny. One of them en ni budget deficit folk mobeti e kind mpango mawango kod gino mwanyalo yudo okomedore. Almost for the first time in 10 years. Okotimre nade? Okomedre. Odok piny. To mano wawacho ni is being deliberate. Tiende ni aen gi maono kata aen gi chuny mar timruok nade mar ni mondo public debt odok piny. Koro one of the ways mar duoko public debt piny en ni fuok mantie between budget, the budgeted figure kod gino mwanyalo yudo otimre nade odok piny. Koshrink kamano public debt do dhitimre nade dhi fuomre. Kore mami awachuni is a conversation we can carry forward and you people will deal with it ahead. Tiende niya kikuwegi ka gino hinyo jopiny. Lakini kata kaka mano iwinjo kowacho ni figures mag public debt pod kore kage timo nade eka ging'iyo. But already ntie intention mar timo nade duoke piny to the budget mwaneno. So far an mano to gimarwa kendo berna kabisa. To kamana ahinya kaki wacho no iwacho kare ni en twak ma okrum kendo kokato chakore gino mara ni wabro bedo kodi kachiel gi joma moko bende chenro moko mer mogi TV nyakoro mgajwang no wasingo bedo wangi kendo bedo iti kumano nikech chenro moko wadugo kae saa achiel gi saa 3 kanyo idhi kelni weche go manyien gi Manuel Ochieng ka bende wadhi fuoni matut kotendre kod kaka ne soma kamano bedo mar budget nganario peo kod bich nganario peo kod auchiel gisani yawegi kanyo asebedo kanyo gi jalonyochego mag usuru gochumi mano kanyo zake masi oriti masani nyinga Lydia okay. Is Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending.
Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pose at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore.